శక్తి సమానమైనప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లకు ప్రవహించడానికి ఏ కారణం, ఏ పుష్ ఉండదు. దాంతో ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం ఆగిపోతుంది, వోల్టేజ్ జీరోకి పడిపోతుంది. పార్టీ ఓవర్. ఓహ్, అంటే మనం ఫోన్ని ఛార్జర్లో పెట్టినప్పుడు ఆగిపోయిన ఆ టగ్ ఆఫ్ వార్ గేమ్ని మనం బలవంతంగా వెనక్కి లాగుతున్నామన్నమాట. ఆగిపోయిన రియాక్షన్ని రివర్స్ చెయ్యమని మనం బ్యాటరీని ఆర్డర్ చేస్తున్నాం. గ్రేస్, ఒక సింపుల్ ఛార్జర్ ఈ కెమికల్ మిరాకిల్ని ఎలా చేయగలుగుతుంది? ఇది నిజంగా అద్భుతం కదా. ఖచ్చితంగా ఇక్కడే అసలు మ్యాజిక్ ఉంది. ఈ స్లైడ్ చాలా క్లియర్గా వివరిస్తుంది. చూడండి, గాల్వానిక్ సెల్ అంటే మన బ్యాటరీ ఒక జలపాతం లాంటిది. నీరు సహజంగా పైనుంచి కిందకు పడుతూ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది కదా. కానీ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ అంటే మన ఛార్జర్ ఒక పవర్ఫుల్ వాటర్ పంప్ లాంటిది. అది బయటి నుండి కరెంట్ అనే శక్తిని ఉపయోగించి కింద పడిన నీటిని మళ్లీ బలవంతంగా బయటి పంపిస్తుంది. అంటే సహజంగా జరగని ఒక రియాక్షన్ను ఇది జరిపి విద్యుత్ శక్తిని తిరిగి రసాయన శక్తిగా మార్చి బ్యాటరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. అద్భుతం! కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్ల డాన్స్ కేవలం మన ఫోన్లలోనో ల్యాప్టాప్లలోనో మాత్రమే జరగడం లేదు. ఇది మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంది. కొన్నిసార్లు ఇది మనకు తెలియకుండానే మన వస్తువులను పాడుచేస్తుంది, కొన్నిసార్లు మానవజాతి భవిష్యత్తుకే కొత్త దారులు వేస్తుంది. అవును, ఆ పాడు చేయడానికి బెస్ట్ ఉదాహరణ తుప్పు పట్టడం. ఇది నెమ్మదిగా జరిగి ఒక ఎలక్ట్రోకెమికల్ అటాక్ లాంటిది. ఈ చిత్రంలో చూడండి, ఇనుముపై ఒక నీటి చుక్క పడిన వెంటనే ఆ ఇనుములోని కొన్ని భాగాలు యానోడ్గా అంటే ఎలక్ట్రాన్లను ఇచ్చేవిగా, మరికొన్ని భాగాలు క్యాథోడ్గా అంటే ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకునేవిగా మారిపోతాయి. అంతే, మన కంటికి కనిపించిని ఒక చిన్న మనకక్కర్లేని బ్యాటరీ అక్కడ ఏర్పడి ఇనుమును నెమ్మదిగా తినేయడం మొదలుపెడుతుంది. కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ను మనం 4 సింపుల్ స్టెప్స్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. స్టెప్ 1, యానోడ్ దగ్గర ఇనుము ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోతుంది. స్టెప్ 2, ఆ ఎలక్ట్రాన్లు ఇనుము లోపల నుంచే ప్రయాణిస్తాయి. స్టెప్ 3, క్యాథోడ్ దగ్గర గాలిలోని ఆక్సిజన్ ఆ ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకుంటుంది. ఫైనల్ స్టెప్, స్టెప్ 4, ఈ రియాక్షన్స్ ఫలితంగా మనకు చిరాకు తెప్పించే తుప్పు ఏర్పడుతుంది. చూశారా, ఇది కూడా ఒక చిన్న బ్యాటరీలానే పనిచేస్తుంది, కానీ ఇది పవర్ ఇవ్వడానికి బదులు మన వస్తువులను నాశనం చేస్తోంది. కానీ ఇందాక చెప్పినట్టు ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీకి ఒక బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కూడా ఉంది. అదే ఫ్యూయల్ సెల్. ఇది హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్లను ఫ్యూయల్గా వాడుకుని కరెంట్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మరి దీనివల్ల వచ్చే వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటో తెలుసా? స్వచ్ఛమైన నీరు, ఇంకేమీ లేదు. పొల్యూషన్ లేని కార్ల నుండి ఒకప్పుడు మనుషులను చంద్రుడిపైకి తీసుకెళ్లిన అపోలో స్పేస్ మిషన్ల వరకు ఈ ఫ్యూయల్ సెల్స్ మన భవిష్యత్తుకు క్లీన్ ఎనర్జీని అందించగలవు. సరే, మనం బ్యాటరీల పుట్టుక నుండి భవిష్యత్తు ఇంధనాల వరకు ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణం చేశాం. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నదాన్ని అప్లై చేసే సమయం వచ్చింది. మీ బ్రెయిన్కి కొంచెం పని చెప్పండి. సో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అంటే కెమికల్ ఎనర్జీకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి మధ్య ఉన్న లింక్. గాల్వానిక్ సెల్స్ అంటే బ్యాటరీలు స్పాంటేనియస్గా అంటే సహజంగా ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అదే ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ అంటే ఛార్జర్లు బయట శక్తిని ఉపయోగించి ఆ ప్రాసెస్ని రివర్స్ చేస్తాయి. ఫైనల్గా ఈ సైన్స్ మన జీవితంలో ప్రతి చోట ఉంది. వెళ్లే ముందు మా చివరి సవాలు, ఒక్కసారి మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని గమనించండి. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే అసలు ఉనికిలో లేని ఒక్క వస్తువును కనుక్కోండి. అది ఎలా పనిచేస్తుందో ఆలోచించండి. మన లోపలున్న సైంటిస్టుని బయటకు తీసుకురండి. ఈ విశ్లేషణ అందరికీ కొత్త విషయాలు నేర్పిందని ఆశిస్తున్నాం. సైన్స్ ప్రపంచంలోని మరిన్ని అద్భుతాలను తెలుసుకోవడానికి మాతో పాటు ప్రయాణించండి. నేను యాడమ్. మరియు నేను గ్రేస్. మేం స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి సెలవు. Hey everyone, welcome. I'm Adam. And I'm Grace. And we are so proud to be your guides from School on X. We are about to dive into one of the coolest, most mind-blowing topics in all of chemistry. Seriously, we're talking about something that is happening right this second inside the battery that's powering the device you're watching this on. It's happening inside your brain. And yeah, it's even happening on that old rusty bike in your garage. It is the electric secret that connects pretty much everything. So you ready? Let's unlock it together. All right, so let me just start with a question for you, Grace, and for everyone tuning in. What if I told you that the super high-tech lithium-ion battery in your phone and a plain old, crumbly, rusty nail are basically cousins? That they share the exact same fundamental electric secret? I mean, that sounds a little crazy, right? It sounds totally crazy, but Adam, you're right, it is 100% true. And that secret has a name, electrochemistry.
The best way to think about it is like a two-way street. On one side of the street, you've got chemical reactions that are literally creating electricity. That's your battery. But then you can go the other way down the street and use electricity to force a chemical reaction to happen. It's this incredible, beautiful dance between chemical energy and electrical energy. Okay, so to really get our heads around the secret, we need to pop the hood and look at the engine that makes it all run. And that engine is called the electrochemical cell. This little powerhouse is at the heart of every battery. It's the hidden culprit behind all rust, and honestly, it's the foundation of so much of our modern world. And for our journey today, our hero, our perfect case study is this guy right here, the classic Daniel cell. You know, this is kind of where it all started. It's just such a brilliant setup because it shows us exactly how you can trick a chemical reaction into giving you electricity. And the real genius is how it separates the two main players. You've got zinc on one side and you've got copper on the other. So how on earth does this work? Okay, imagine it's two separate rooms. In the first room, the anode, we've got our zinc electrode. Now, the zinc atoms there are super generous. They are just dying to get rid of some electrons. So they do. They oxidize, turning into zinc ions and setting those electrons free. Well, those electrons can't just hang around. They see this pathway, the wire, and they start flowing. They travel all the way over to the second room, the cathode, where a copper electrode is just sitting in a solution full of copper ions. And these copper ions, they are desperate for electrons. So they grab those incoming electrons in a process we call reduction, and they turn into solid copper metal. But, and this is a big but, if that's all that happened, the zinc room would get way too positive, the copper room would get way too negative, and the whole show would just stop. And that's where our unsung hero comes in, the salt bridge. It's like a little chemical traffic cop, sending ions into both rooms to keep the charges balanced so the electron party can keep on going. And Grace, that's the absolute heart of it, right? This reaction wants to happen. It's spontaneous. Zinc just naturally wants to give away its electrons more than copper ions want to keep theirs. It's like zinc is holding its electrons really loosely, and the copper ions are just itching to snatch them up. Now, if you just dump them all into one beaker, boom, the reaction would happen instantly and you'd just get a bit of heat. But the Daniel cell is so clever, it forces them into those separate rooms. So the only way for the electrons to get from the zinc to the copper is to travel through that wire. And a flow of electrons through a wire, well, that's what we call electricity. We've captured that chemical energy and turned it into useful work. So wait, Grace, just to make sure I'm getting this, in a battery, what you're saying is the reaction is just happening on its own, kind of like a ball just naturally rolling downhill? Exactly. That's a perfect analogy. That's what we call a galvanic cell. The reaction is spontaneous. It releases energy all by itself, and we just build a clever little device to catch that energy. But you can also have the complete opposite. That's an electrolytic cell, and that's where you use electricity from, say, a plug in the wall to force a reaction to happen that normally wouldn't. It's like using your own energy to push that ball all the way back up the hill. And that idea, that galvanic cell that makes power all on its own, well, that's the basic blueprint behind every single battery you've ever used. That simple little Daniel cell we just looked at, it's like the great-great-grandfather of the battery in your laptop, your TV remote, your phone, all of them. So let's dive into how we actually tame that chemical energy. Right, and when you get down to it, batteries really come in two main flavors. Over on the left, you've got what we call a primary battery. Think of the normal dry cell you pop in a remote control. In these, the chemical reaction can only go one way. Once the chemicals are all used up, the battery's done. That's it. But on the right, now these are special. That's a secondary battery, like the big lead storage battery in a car, and these are the rechargeable ones. And this is where the real magic happens. And it connects right back to what Grace was just saying about pushing the ball back up the hill. Discharging is the spontaneous part. That's the battery acting as a galvanic cell, the ball rolling downhill, giving you electricity. But charging is when we turn it into an electrolytic cell. We use an external power source to push a current back in the opposite direction, and we literally reverse the chemical reaction inside. We push everything back to where it started, resetting the battery so it's ready to go all over again. It's amazing. Yeah, let's look closer at that car battery, because the design is just so clever. When you turn the key to start your car, the lead anode gets oxidized and the lead dioxide cathode gets reduced. But here's the cool part. Both reactions make the exact same product, solid lead sulfate, and this is the secret sauce. Because that lead sulfate sticks right onto the surface of the electrodes, it's perfectly positioned for when you start recharging. Your car's alternator sends that electric current back in, and it reverses the whole process, turning that lead sulfate right back into lead and lead dioxide, all ready for the next time you need to start the car. Okay, that's incredible. But what if a reaction really doesn't want to happen?
We've been talking about harnessing these spontaneous reactions. But what about Grace's other category, that electrolytic cell? Can we actually force chemistry to do our bidding? Well, the answer is yes. And this is where we get into the unbelievable industrial power of electrolysis. You know, if you want to force a reaction to happen, you have to pay for it. And the currency you pay with is electrical charge. This huge number you see here, 96,487 coulombs per mole, that's known as Faraday's constant. You can think of it as the total amount of charge carried by 1 mole of electrons. And remember, a mole is just a chemist's way of saying a whole bunch. It's just a really, really big number we use to count tiny particles, kind of like how a dozen means 12. So this constant is our fundamental conversion factor. It lets us connect the electricity we can measure to the amount of chemical change we can actually create. And believe me, this isn't just some neat trick in a lab. The power to force reactions is an absolute industrial game changer. I mean, think about the aluminum that's in your phone or in a soda can. It's an incredibly reactive metal that's found locked up super tight in ore in the ground. You can't just mix it with something to get pure aluminum. The only way we can produce it on a massive scale is by using mind-boggling amounts of electricity to force aluminum ions to become aluminum metal. The same goes for sodium, for chlorine gas, for making ultra-pure copper. Electrolysis literally built the world around us. All right, let's bring this whole story full circle. Remember that rusty nail from the very beginning? We've seen how electrochemistry can power our phones and build entire industries. But now, we're going to see how that exact same process, when it happens uncontrolled and unwanted, can destroy those very things. This is so fascinating to me. A single piece of rusting iron is actually home to millions of tiny, short-circuited electrochemical cells. It's wild. On a microscopic level, certain spots on the iron, maybe where there's a dent or an impurity, they become anodes. This is where iron atoms lose electrons. They oxidize. And just like in our Daniell cell, those electrons travel through the metal to another spot, which becomes the cathode. There, in the presence of water and oxygen from the air, they reduce that oxygen. So think about it. We have an anode, a cathode, an electrolyte, which is the water droplet, and a wire, which is the metal itself. It is literally a self-destructing battery. So the incredible thing here is that it's the exact same fundamental process we saw in the Daniell cell. It's all about oxidation, the loss of electrons. In the battery, we controlled it, we separated it, we harnessed it for power. But here, with rust, what we call corrosion, it's an uncontrolled process that leads to the slow, steady destruction of the metal, turning it back into its lower energy, oxidized state, which is pretty much how you find it in nature as ore. So how do we fight back? How do we stop this self-destructing battery? Well, you have to break the circuit of that tiny electrochemical cell. The simplest way is just to put up a barrier, right? Slap on some paint to keep the water and oxygen from ever reaching the metal. But a much more clever method is galvanizing, where you coat the iron with zinc. Now think back to our Daniell cell. We know zinc is way more eager to lose its electrons than iron is, so if that coating gets scratched, the zinc will corrode first. It acts as a sacrificial anode, sacrificing itself to protect the iron underneath. So clever. So we've seen electrochemistry power our world, and we've seen how it can threaten to break it down. So for this last part, let's look to the future. How can we use this incredible science to solve one of our biggest challenges, creating clean, sustainable energy? Well, the answer just might lie in something called a fuel cell. A fuel cell is basically a galvanic cell, but with this one brilliant twist. Instead of having all the chemicals sealed inside like in a regular battery, we continuously feed them in from the outside. So in this hydrogen-oxygen fuel cell, hydrogen gas is piped to the anode where it's oxidized, and oxygen gas from the air is fed to the cathode where it's reduced. And the only thing that comes out the other end? The only exhaust product? Pure water. That's it. And this chart really shows the incredible potential here. Think about a traditional power plant. They burn fuel to boil water, to make steam, to spin a turbine. There are so many steps, and at every single step, a ton of energy is just lost as waste heat. Their efficiency is only around 40%. But a fuel cell, it converts chemical energy directly into electrical energy in one clean, quiet step. The efficiency can be as high as 70%. That's so much less wasted energy. It's just a smarter way to generate power. And this all leads to this grand, beautiful vision for the future called the hydrogen economy. Just imagine this for a second. We use clean, renewable energy like solar panels to power an electrolytic cell that splits water into hydrogen and oxygen. We then transport that hydrogen gas and use it in fuel cells to power everything: our cars, our homes, our factories. And what's the only byproduct? Water.
which just goes right back into the system. It's a completely clean, totally sustainable energy loop, and it's all powered by the principles of electrochemistry we've been talking about. So, from a simple battery to a rusty nail, all the way to a vision for a clean energy future, this secret, electrochemistry, is absolutely everywhere. It's the science that built our modern world. And you know what? It might just be the science that saves it. The solution is right there in your textbook, and it's in your minds. So the real question is, what are you going to build with it? Thanks so much for exploring this with us today. We really hope you're as excited about electrochemistry as we are. I'm Grace. And I'm Adam. From School on X, keep asking questions and keep being curious. Hey everyone, and welcome. I'm Adam. And I'm Grace. We're educators from School on X, and we are so excited you're here. You bet we are, because today we're going to pull back the curtain on one of chemistry's biggest and coolest secrets. That's right. It's a field called chemical kinetics, and trust us, it secretly controls just about everything, from why your food spoils to why a diamond might not be forever after all. Okay, let's just dive right in with a question that might honestly blow your mind. You've heard it a million times, right? A diamond is forever. But what if I told you that according to the fundamental laws of chemistry, every single diamond is unstable, that it should be spontaneously turning into graphite? Yep, the same stuff in your pencil. So why isn't that precious ring on your finger crumbling into dust right now? It's an awesome paradox, isn't it? On one hand, you've got this giant pillar of chemistry, thermodynamics, and it clearly predicts that a diamond turning into graphite is feasible. Basically, it's saying it should happen all by itself. Right, because graphite is actually the more stable form of carbon under normal conditions. It's more comfortable, chemically speaking. But then you have, reality. We can all look at a diamond and see it is definitely not turning into pencil lead. So what gives? Is an entire branch of chemistry just broken? Well, the good news is chemistry is definitely not broken. The secret, the real answer to this puzzle, lies in asking a totally different question. It's not about if a reaction will happen, it's all about its speed. And the hero of our story today is the field that studies that very question, chemical kinetics. Exactly. This is the absolute key takeaway. Think of it like this. Thermodynamics tells you the destination, if it's even possible for a reaction to happen. But chemical kinetics, it describes the journey, how fast you're going to get there. The reason diamonds seem to be forever is because the speed of that journey to graphite is so unbelievably astronomically slow that for all practical purposes, it's not going to happen in our lifetime, or in a million lifetimes. Okay, so if the whole answer to our diamond mystery is about speed, we have to ask a really basic question. How do we even measure the speed of a chemical reaction? I mean, it's not like you can use a radar gun, right? How do chemists put a sort of speedometer on these tiny molecular changes? Let's figure it out. It's actually way more intuitive than you might think. We all get the speed of a car. It's just the distance you travel over a certain amount of time, like kilometers per hour. Well, in chemistry, the rate of reaction is pretty much the same idea. It's simply the change in the amount of something, what we call its concentration, over a certain amount of time. We just watch how quickly our starting materials, the reactants, are getting used up, or how quickly our new stuff, the products, are showing up. In this graph tells that story perfectly. Look at the red curve. That's our reactant, which we're calling R. See how it starts up high and then drops over time? That's because it's being consumed in the reaction. Now look at the blue curve for our product, P. It starts at 0 and climbs and climbs. It's being created from scratch. The steepness of those curves at any given point is like a snapshot of the reaction speed at that very second. And just like cars can crawl in traffic or zoom down a highway, reactions have this massive range of speeds. Some, like when you mix silver nitrate and sodium chloride, you get this cloudy white stuff, silver chloride, and it happens, poof, it's practically instant. Others, like the inversion of cane sugar, happen at a much more moderate, measurable pace. And then you have reactions like the rusting of iron. As anyone who's left a bike out in the rain knows, that is painfully slow. It takes months, even years. Our diamond to graphite reaction is way, way over on the extreme end of that slow scale. So if all these reactions have different speeds, that naturally leads to the next question. Can we control them? And the answer is a huge, resounding yes. I want you to think of a chemist in a lab, like a DJ at a mixing board. They have a set of control knobs they can turn to make a reaction go faster or slower. Understanding these knobs is really the key to mastering chemistry. And for our purposes, we're going to focus on 3 of the most important control knobs on that mixing board. First up is concentration, which is really just about how crowded the molecules are. Second, we've got temperature, how much heat you're adding to the system. And third, there's a special little helper called a catalyst.
We're going to see how just tweaking each of these can totally change a reaction's speed. All right, let's start by zooming in on that first knob, concentration. How exactly does the amount of stuff you start with affect the speed? This is where chemists get to be detectives, because to figure it out, we have to look at the evidence, the experimental data, to find something called the rate law. It's like the secret recipe that tells the reaction how fast to go. Okay, detective time it is. Let's look at some real data from a real experiment. We're watching nitrogen monoxide react with oxygen. Now, in the lab, chemists ran this reaction 3 different times. Each time, they changed the starting amounts, the concentrations of the reactants, and then they measured how fast the reaction was at the very beginning. Just take a second, look at these numbers. What patterns are jumping out at you? Let's break down the clues together. First, let's compare experiments 1 and 2. Notice how the oxygen concentration stays exactly the same, right? It's 0.30 in both. But we've doubled the concentration of NO, going from 0.30 to 0.60. So what happened to the rate? Whoa, it jumped from 0.096 all the way to 0.384. If you pull out a calculator, you'll see that's a 4 times increase. Doubling the NO made the rate go 4 times faster. Interesting. Okay, clue number 2. Let's compare experiments 1 and 3. This time, the NO stays the same, but we double the oxygen. So what happens to the rate? It goes from 0.096 to 0.192. Hey, that's exactly double. So doubling the oxygen just doubles the rate. Simple as that. So let's put our clues together and write that secret recipe, the rate law. Since doubling the NO made the rate 4 times faster, we know the rate is proportional to the concentration of NO squared to the power of 2. And since doubling the oxygen just doubled the rate, it's proportional to the concentration of O2 to the power of 1. And that gives us our final equation, rate equals K, that's just a special number called the rate constant, times the concentration of NO squared times the concentration of O2. We did it! We cracked the code! And this brings us to what might be the single most important rule about rate laws, so everybody listen up. You cannot, and I mean cannot, just look at the balanced chemical equation and guess what the rate law is going to be. You see those numbers, the 2 in front of the NO? Sometimes the numbers in the rate law match up, but a lot of the time they don't. The only way to know for sure is to roll up your sleeves, do the experiment, and measure the results. That's what experimental science is all about. Okay, so we know how to measure rates, and we know they depend on things like concentration. But let's go deeper. Let's ask the big questions. Why do reactions even happen in the first place? And why does cranking up the temperature make them go faster? To answer that, we have to zoom away in and think about what's happening at the molecular level. We need to talk about energy, collisions, and catalysts. Okay, so for any reaction to even get off the ground, the molecules involved need to overcome a pretty big energy barrier. It helps to picture it as an energy hill, just like the one you see here. The minimum amount of energy that the molecules need to get to the very top of that hill, that has a special name. It's called the activation energy, or EA for short. I absolutely love this analogy. Just imagine a car is sitting in a little dip in the road. It's pretty stable there. Now, to get it to the other side of this big hill, you can't just look at it. You have to get behind it and push. You have to give it energy to get it to the very peak. That push, that is the activation energy. Once it gets to the top, it can just roll down the other side all by itself and become the product. But no reaction can start without that initial energy investment. But wait, there's a catch. It's not enough for molecules to just smash into each other with enough energy. They also have to hit each other in exactly the right way. They need the perfect orientation. Check out the example on the slide. For this reaction to work, the particle has to come in and hit the carbon atom from the side opposite the bromine. If it just bumps into the bromine end, nothing. They just bounce off each other. No reaction happens. So you need 2 things, enough energy and the right alignment. And this is where that third control knob, the catalyst, comes into play. So what does a catalyst actually do? Well, it's like a chemical matchmaker. It creates a totally new, different path for the reaction to follow, a path with a much, much lower activation energy hill. It's like instead of having to push that car over a huge mountain, the catalyst opens up a secret tunnel that goes right through the mountain. It just makes it way easier for the reaction to happen, so it goes much, much faster. Okay, deep breaths, everyone. We've learned about reaction rates, rate laws, that all-important activation energy, and even catalysts. We have all the tools we need now. So let's go all the way back to our original mystery and finally put this thing to bed. Why are diamonds forever? And here it is. The big reveal.
While that reaction to turn diamond into graphite is thermodynamically favorable, meaning it wants to happen, the activation energy is, well, it's astronomical. It's not an energy hill, it's an energy Mount Everest. Exactly right. At room temperature and pressure, the carbon atoms inside a diamond just don't have anywhere near enough energy to climb that massive mountain and rearrange themselves into graphite. So while the reaction can happen in theory, its speed is so ridiculously slow that we basically say it is kinetically forbidden. And here's the cool part. Once you understand kinetics, you start seeing it absolutely everywhere. Why does food last longer in the fridge? Well, you're lowering the temperature, which slows down the rate of all those chemical reactions that make food go bad. And the enzymes in your body? They are incredible biological catalysts, speeding up reactions that are totally essential for you to live. Oh, yeah. And think about the expiration date on a bottle of medicine. What is that? It's all about kinetics. It's the calculated time it takes for those slow decomposition reactions to happen, which could make the medicine less effective. Kinetics is the secret controller running the world around us. So we're not going to let you go without a challenge. For the next 24 hours, we want you to be a kinetics detective. Whether it's cooking an egg on the stove, dissolving sugar in your tea, or even just seeing rust on a gate, find one reaction happening around you. And then try to identify the control knobs at play. Are you changing the temperature, the concentration? Is there a catalyst involved? See what you can find. Thank you so much for joining our explainer today. I'm Adam. And I'm Grace. And we're proud to be your educators from School on X. Happy exploring! నమస్కారం మేం స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి వచ్చాం నేను గ్రేస్ నేను ఆడమ్ గ్రేస్ నాకు నిన్న రాత్రి ఒక ఆలోచన వచ్చింది మనమొక కారు ఎంత వేగంగా వెళ్తోందో ఒక రన్నర్ ఎంత వేగంగా పరిగెడుతున్నాడో కూడా చెప్పగలం మరి ఒక రసాయన చర్య అదేనండి కెమికల్ రియాక్షన్ అది ఎంత వేగంగా జరుగుతుందో చెప్పగలమా అద్భుతమైన ప్రశ్న అడిగావు ఆడమ్ దానికి సమాధానమే రసాయన గతిశాస్త్రం ఈరోజు మనం కెమిస్ట్రీ యొక్క స్పీడోమీటర్లోకి తొంగి చూద్దాం సరే అందరం వినే ఉంటాం కదా వజ్రాలు శాశ్వతమని సినిమాల్లో పాటల్లో ప్రకటనల్లో ఎక్కడ చూసినా ఇదే మాట కానీ నేను మీకొక పెద్ద సీక్రెట్ చెప్పనా మన కెమిస్ట్రీ ప్రకారం అది నిజం కాదు ఆ మాటకొస్తే మీ వేలుకున్న వజ్రపుంగరం నిజానికి చాలా చాలా నెమ్మదిగా కరిగిపోతోంది. అవును, మీరు విన్నది నిజమే. మన కెమిస్ట్రీ పుస్తకాల్లోని నియమాల ప్రకారం ప్రతి వజ్రం నిజానికి మనం పెన్సిల్లో వాడే గ్రాఫైట్గా మారిపోవాలి. థర్మోడైనమిక్స్ అనే శాస్త్రం ప్రకారం ఇది జరిగి తీరాల్సిందే. మరి యాడమ్, ఇదే కదా అసలైన ప్రశ్న. మన వజ్రాలు పెన్సిల్ ముక్కలుగా ఎందుకు మారడం లేదు? ఈ ప్రాసెస్ని ఏ అదృశ్య శక్తి ఆపుతోంది? ఇది కెమిస్ట్రీలోని అతి పెద్ద మిస్టరీలలో ఒకటి. ఆ మిస్టరీకి సమాధానం ఇక్కడుంది. చూడండి, థర్మోడైనామిక్స్ అనేది మనకు గమ్యాన్ని మాత్రమే చూపిస్తుంది, ప్రయాణం గురించి చెప్పదు. ఉదాహరణకు, హైదరాబాద్ నుండి ఢిల్లీకి వెళ్లడం సాధ్యమే అని అది చెప్తుంది, కానీ మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారా లేక విమానంలో వెళ్తున్నారా అని చెప్పదు. ఆ ప్రయాణం యొక్క వేగం గురించి చెప్పేదే రసాయన గతిశాస్త్రం. వజ్రం గ్రాఫైట్గా మారే ప్రయాణం సాధ్యమే, కాని అది చాలా 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 నెమ్మదైనది. ఎంత నెమ్మదిగా అంటే బహుశా కొన్ని మిలియన్ల సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు. అప్పటిదాకా మన వజ్రం సేఫ్. సరిగ్గా ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. కాబట్టి మనం ఈ కెమిస్ట్రీ యొక్క స్పీడోమీటర్ను ఎలా చదవాలో తెలుసుకుందాం. అసలు ఒక రియాక్షన్ వేగంగా లేదా నెమ్మదిగా ఉందని మనం ఎలా చెప్పగలం? దాన్ని కొలవడానికి ఏదైనా పద్ధతి ఉందా? పదండి చూద్దాం. ఇది అచ్చం మన కారు వేగాన్ని కొల్చినట్లే. గంటకు ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణించామని చూస్తాం కదా. ఇక్కడ కెమిస్ట్రీలో మనం స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే క్రియాజనకాలు ఎంత వేగంగా ఖర్చయిపోతున్నాయో, లేదా కొత్త ప్రోడక్ట్స్ అంటే క్రియాజన్యాలు ఎంత వేగంగా తయారవుతున్నాయో చూస్తాం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక సెకండ్లో ఎంత పదార్థం మారింది అనేదే చర్య రేటో. సింపుల్ కదా. ఈ గ్రాఫ్ను ఒక లాంగ్ డ్రైవ్లో ఊహించుకోండి. మీ ప్రయాణం మొదలైనప్పటినుండి చివరి వరకు మీ యావరేజ్ స్పీడ్ను లెక్కించవచ్చు. కానీ ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్నప్పుడు లేదా ఖాళీ హైవేపై దూసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆ క్షణంలో మీ కార్ స్పీడోమీటర్ చూపించే వేగం వేరే ఉంటుంది కదా. దాన్నే మనం తక్షణ రేటు అంటాం. ఈ గ్రాఫ్లో కూడా అంతే. ఒక నిర్దిష్ట టైం దగ్గర గీసిన ఆ టాంజెంట్ లైన్ స్లోప్ సరిగ్గా ఆ క్షణంలో రియాక్షన్ ఎంత స్పీడ్గా జరుగుతుందో మనకు చూపిస్తుంది. ఓకే గ్రేస్, ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. అంటే ప్రతి రియాక్షన్కు ఒక స్పీడోమీటర్ ఉంటుంది. బానే ఉంది. మరి మన చేతిలో యాక్సిలరేటర్, బ్రేక్ లాంటివేమైనా ఉన్నాయా?
మనం ఈ రియాక్షన్స్ వేగాన్ని మనకు నచ్చినట్టుగా పెంచగలమా లేదా తగ్గించగలమా? ఏదైనా కంట్రోల్ మన చేతిలో ఉందా? ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి యాడమ్. మన కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో మనకు 3 ప్రధానమైన కంట్రోల్ నాబ్స్ ఉన్నాయి. మొదటిది, మనం ఎంత మెటీరియల్ వాడుతున్నాం, అదే కాన్సంట్రేషన్. రెండవది, మనం ఎంత వేడి చేస్తున్నాం, అదే టెంపరేచర్. ఇక మూడవది, ఒక స్పెషల్ హెల్పర్, అదే ఉత్ప్రేరకం. ఈ మూడింటితో మనం దాదాపు ఏ రియాక్షన్ వేగాన్నైనా మార్చేయొచ్చు. ఒక్కొక్కటి ఎలా పనిచేస్తుందో వివరంగా చూద్దాం. ఇదిగో, ఇదే ఆ రియాక్షన్ యొక్క సీక్రెట్ రెసిపీ. దీన్నే మనం రేటు నియమం అంటాం. ఈ సమీకరణం చూడండి. రేటు KAXBY. చూడ్డానికి కొంచెం క్లిష్టంగా అనిపించొచ్చు, కానీ చాలా సింపుల్. A, B అనేవి మన రియాక్టెంట్స్. వాటి కాన్సంట్రేషన్ పెంచితే సాధారణంగా రేటు పెరుగుతుంది. కానీ అసలైన మ్యాజిక్ అంతా ఆ XY పవర్స్లోనే ఉంది. వీటిని మనం ఈక్వేషన్ చూసి చెప్పలేం. వాటిని కనుక్కోవాలంటే మనం తప్పనిసరిగా ల్యాబ్లో ప్రయోగాలు చేయాలి. అందుకే కెమిస్ట్రీ చాలా సరదాగా ఉంటుంది. సరే, ఇది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే టాపిక్. చర్యా క్రమాంకం వర్సెస్ అణుత. ఈ పట్టిక చూస్తూ వివరిస్తాను, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అణుత అంటే ఒక రియాక్షన్లో ఒకేసారి ఎంతమంది ప్లేయర్స్ గ్రౌండ్లోకి వస్తున్నారో చెప్పడం లాంటిది. ఇది మనం ఈక్వేషన్ చూసి చెప్పేయొచ్చు. అందుకే ఇది సైద్ధాంతికం. 2 ప్లేయర్స్ ఢీకొంటున్నారా, ముగ్గురా, అది ఎప్పుడు 1, 2 లేదా 3 లాంటి పూర్తి సంఖ్య అవుతుంది. కానీ చర్య క్రమాంకం అనేది ఆ ఆట ఫలితాన్ని ఏ ప్లేయర్ ఎంతగా ప్రభావితం చేస్తున్నాడో చెప్పడం లాంటిది. ఇది మనం ఆటను ప్రత్యక్షంగా చూసి, అంటే ప్రయోగం చేసి మాత్రమే చెప్పగలం. కొన్నిసార్లు ఒక ప్లేయర్ ప్రభావం 0 కూడా ఉండొచ్చు. అందుకే చర్య క్రమాంకం 0 లేదా భిన్నం కూడా కావచ్చు. ఇది కాన్సంట్రేషన్ యొక్క అసలైన ప్రభావాన్ని కొలుస్తుంది. వావ్! గ్రేస్, అంటే మనం కెమిస్ట్రీ దేవుళ్లలా రియాక్షన్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చనమాట. భలే ఉందే! అయితే నాకొక చిన్న డౌట్. ఈ రూల్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వడం సరే, కానీ ఏదైనా షార్ట్కట్ లేదా చీట్ కోడ్ లాంటిదుందా? అంటే రియాక్షన్స్ని అద్భుతంగా, ఊహించినంత వేగంగా చేయడానికి ఏదైనా మ్యాజిక్ ఉందా? అవును, నా ప్రశ్న సూటిగా ఇదే. కేవలం మంట పెట్టడం, వేడి చేయడం కాకుండా ఒక మంత్రదండంలా పనిచేసేది ఏదైనా ఉందా? కెమిస్ట్రీ యొక్క రహస్య చీట్ కోడ్ ఏమిటి? చెప్పు గ్రేస్, చెప్పు. చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగావాడం. ఆ చీట్ కోడ్ గురించి చెప్పే ముందు మనం ఒక చిన్న పర్వతారోహణకు వెళ్ళాలి. ప్రతి కెమికల్ రియాక్షన్ను ఒక పెద్ద పర్వతంలా ఊహించుకోండి. మన రియాక్టెంట్స్ అన్నీ పర్వతం అడుగున ఉన్నాయి. అవి ప్రోడక్ట్స్గా మారాలంటే, అంటే పర్వతం అవతలి వైపుకు చేరాలంటే ముందుగా ఆ శిఖరాన్ని చేరుకోవాలి కదా. ఆ పర్వతాన్ని ఎక్కడానికి కావలసిన మినిమం ఎనర్జీనే ఉత్తేజిత శక్తి అంటాం. చాలా అణువులకు అంత శక్తి ఉండదు, అందుకే అవి అక్కడే అడుగున ఉండిపోతాయి. ఇప్పుడు వద్దాం ఆడమ్ అడిగిన అసలైన చీట్ కోడ్ దగ్గరికి. దాని పేరే ఉత్ప్రేరకం. అదే మన క్యాటలిస్ట్. ఒక ఉత్ప్రేరకం ఆ శక్తి పర్వతాన్ని పగలగొట్టదు. బదులుగా అది ఒక తెలివైన ఇంజనీర్లా ఆ పర్వతం గుండా ఒక సులభమైన సొరంగాన్ని తవ్వుతుంది. ఇప్పుడు అణువులు కష్టపడి పర్వతం ఎక్కాల్సిన అవసరం లేదు. అవు తక్కువ శ్రమతో, తక్కువ శక్తితో ఆ సొరంగం గుండా ఈజీగా అవతలివైపుకు చేరిపోతాయి. ఫలితంగా రియాక్షన్ స్పీడ్ అద్భుతంగా కొన్ని 100 రెట్లు పెరుగుతుంది. సరిగ్గా గ్రేస్ చెప్పిన ఆ పర్వతం, సురంగం కథ వెనుకున్న పవర్ఫుల్ మ్యాథ్స్ ఇదే, ఆర్హీనియస్ సమీకరణం. ఇది చాలా శక్తివంతమైనది. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఉత్తేజిత శక్తిని కొంచెం తగ్గిస్తే చాలు. రేట్ స్థిరాంకం K ఎక్స్పోనెన్షియల్గా, అంటే ఊహించలేనంత వేగంగా పెరుగుతుంది. ఇది చిన్న మార్పుకు భారీ ఫలితాన్నిచ్చే సమీకరణం. మన పరిశ్రమల్లో కొత్త పదార్థాలను వేగంగా తయారు చేయడానికి ఈ ఒక్క సూత్రమే ఆధారం. సరే, మనం వేగాన్ని ఎలా కొలవాలో చూసాం, ఎలా కంట్రోల్ చేయాలో చూసాం, ఎలా హ్యాక్ చేయాలో కూడా చూసాం. కానీ అసలు మాలిక్యులర్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతోంది? ఒక రియాక్షన్ జరగాలంటే అణువులు ఏం చేయాలి? ఆ చివరి అతి ముఖ్యమైన రహస్యాన్ని ఇప్పుడు బయటపెడదాం. ఆ రహస్యం పేరు అభిఘాత సిద్ధాంతం లేదా కొలిజన్ థియరీ. ఇది చాలా సింపుల్. రియాక్షన్ జరగాలంటే అణువులు ఒకదానినొకటి ఢీకొనాలి. కాని రోడ్డు మీద జరిగే ప్రతి యాక్సిడెంట్ పెద్దది కానట్లే ప్రతి ఢీకొనడం రియాక్షన్కు దారితీయదు. ఆ ఢీకొనడం ఫలవంతమైనదిగా ఉండాలంటే 2 కండిషన్స్ తప్పనిసరి. ఒకటి, వాటికి తగినంత వేగం, అంటే మన ఉత్తేజిత శక్తి పర్వతాన్ని ఎక్కేంత ఎనర్జీ ఉండాలి. రెండవది, అవి సరైన పద్ధతిలో ఢీకొనాలి. ఈ స్లైడ్ చూడండి, చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇది ఒక తాళానికి సరైన తాళం చెవి పెట్టడం లాంటిది.
మీ దగ్గర కరెక్ట్ తాళం చెవి ఉన్నా దాన్ని తలకిందులుగా పెడితే తాళం తెరుచుకోదు కదా. అలాగే అణువులు ఎంత ఎనర్జీతో ఢీకొన్నా అవి సరైన ఓరియంటేషన్లో సరైన యాంగిల్లో ఢీకొనకపోతే పాత బంధాలు విడిపోవు, కొత్త బంధాలు ఏర్పడవు. అవి కేవలం బౌన్స్ అయి వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. అదే కెమిస్ట్రీ యొక్క సీక్రెట్ హ్యాండ్షేక్. అద్భుతంగా చెప్పావు గ్రేస్. సో ఫైనల్గా మనం నేర్చుకున్నది ఇదే. రసాయన గతిశాస్త్రం అనేది ప్రకృతి యొక్క కంట్రోల్ ప్యానెల్. మన కారు ఇంజిన్లో ఇంధనం ఎంత వేగంగా మండాలి, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఆహారం ఎంత నెమ్మదిగా పాడవ్వాలి, మనం వేసుకున్న టాబ్లెట్ ఎంత వేగంగా పనిచేయాలి, వీటన్నింటి వెనుక ఉన్నది ఈ గతిశాస్త్ర సూత్రాలే. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడమంటే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం యొక్క వేగాన్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చో అర్థం చేసుకోవడమే. సరే, ఇప్పుడు మీ వంతు. మేం మీకు ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాం. ఈరోజు మీరు మీ చుట్టూ ఒకసారి గమనించండి. రసాయన గతిశాస్త్రం లైవ్గా పనిచేస్తున్న 3 ఉదాహరణలను కనుగొనండి. అది తుప్పుపడుతున్న ఇనుపగేటు కావచ్చు, పాలు పెరుగుగా మారడం కావచ్చు, లేదా వంటగదిలో ఉడుకుతున్న అన్నం, ఏదైనా కావచ్చు. కెమిస్ట్రీ మీ చుట్టూనే ఉంది. దాని వేగాన్ని గమనించండి. ఈరోజు మాతో పాటు ఈ వేగవంతమైన కెమిస్ట్రీ ప్రయాణంలో పాల్గొన్నందుకు థ్యాంక్స్. మేం స్కూల్ అనెక్స్ నుండి మీ యాడమ్ మరియు గ్రేస్. గుర్తుంచుకోండి, కెమిస్ట్రీ కేవలం పుస్తకాల్లో లేదు. అది ప్రతి చర్యలో, ప్రతి క్షణంలో ఉంది. సో దాన్ని అన్వేషించడం ఎప్పుడూ ఆపకండి. Hey everyone, I'm Adam. And I'm Grace. And we are your chemistry team from School on X. You know, Grace, I was thinking, have you ever just stopped and wondered, what gives a ruby that incredible deep red color? Oh, absolutely. Or even, how can the catalytic converter in a car clean up exhaust fumes for years without ever getting used up? It seems kind of like magic, doesn't it? It really does. But the answer isn't magic. It's actually hiding in plain sight in this really amazing, super hardworking section of the periodic table. And that's exactly what we're diving into today. We're unlocking the incredible secrets of the D and F block elements. All right, Grace, I've got a few puzzles for you. These are mysteries from the world all around us, but I have a feeling the answer to all of them is hiding in the very same place. You ready for this? I'm ready, let's do it. Okay, mystery number 1. Let's talk gemstones. You've got a ruby, which is this fiery red, and an emerald, this brilliant green. But here's the crazy part. Chemically, they're almost identical. They're both made of a crystal called corundum, which is really just aluminum oxide. So if they're basically the same stuff, what tiny little secret is responsible for painting them these completely different, vibrant colors? Okay, here's puzzle number 2 for you. Think about the catalytic converter in a car. It's this small, unassuming box, but its job is huge. It takes really harmful stuff like carbon monoxide and nitrogen oxides from the engine and turns them into harmless gases. The question is, how does it do this chemical magic trick? Literally millions of times, over years and years, without ever running out of juice or being consumed itself. What's the secret? And my final mystery, Grace, is all about magnets. Why is it that some metals, like iron or cobalt, are so powerfully magnetic that we can build everything from tiny headphone speakers to massive MRI machines with them, while their neighbors on the periodic table, like copper or zinc, are, basically not magnetic at all? What makes them so special? Adam, those are fantastic questions, and you hit the nail on the head. It all feels like magic, but the answer to every single one of your mysteries, the brilliant colors, the tireless catalysis, and the powerful magnetism, it all points to one amazing family of elements. It's time to meet the agents behind all that magic, the transition metals. You see, the solution is right here, smack in the middle of the periodic table. This whole big block is the home of what we call the D block elements. These are our transition metals, and they are the true culprits, the ultimate chemical artists and engineers responsible for all the amazing things you just described. So what's their big secret? Well, let's look at the official definition. According to IUPAC, the authority on all things chemistry, a transition metal is an element that has an incomplete D subshell, either as a neutral atom or when it forms an ion. An incomplete D subshell, what does that actually mean? Okay, great question. Think of an atom's electron shells as floors in a hotel. The subshells are like different suites of rooms on each floor. The D subshell is a really special suite with 5 rooms, or orbitals. For these elements, that suite isn't fully booked. It has vacancies. And that is their secret weapon. So, having empty rooms in their electron hotel is what makes them so powerful? Exactly.
That little bit of empty space gives their electrons freedom. Freedom to move, to be shared, to jump around. And that flexibility is the source of all their incredible properties. And this slide is the perfect example of that rule in action. Let's compare two neighbors, scandium and zinc. If you look at scandium in its ground state, it has a 3D1 configuration. Just one electron in that 5-room suite. So, is it incomplete? Absolutely. It's a transition metal. Okay, that makes sense. But wait, zinc is sitting right there in the D block. Why isn't it on the list? This is such a great point. Look at zinc's configuration. As a neutral atom, it's 3D10. The D subshell is completely full. And even when it forms its most common ion, Zn2+, it loses its 2 s electrons, and the D subshell is still a full 3D10. Because it never has a partially filled D subshell, it technically doesn't get to be in the transition metal club, even though it lives in the D block neighborhood. It's the exception that really proves the rule. Okay, I get it now. So this incomplete D subshell, these vacancies in their electron hotel, that's the key to everything. So how does that explain my first mystery? How does that create the incredible colors of gemstones? I'm so glad you asked. It all comes down to a really cool phenomenon called a DD transition. Now, usually, those 5D orbitals I mentioned all have the same energy level. But when that metal ion is sitting inside a crystal or surrounded by water molecules, those surroundings actually cause the energy levels of the d orbitals to split. So some become higher energy and some become lower energy? Precisely. Now imagine white light, which is made of all the colors of the rainbow, shines on this ion. An electron sitting in one of the lower energy d orbitals can absorb a very specific packet of energy which corresponds to a specific color of light and use it to jump up to one of the higher energy orbitals. The light that doesn't get absorbed is what bounces back to our eyes. So if the electron absorbs yellow light to make its jump, we see the leftover light which looks purple. The electron literally eats a color out of the rainbow and we see what's left behind. And just look at the results. This table shows the incredible range of colors these ions produce when they're dissolved in water. It's like a painter's palette created by electrons. Wow, that's amazing. So a titanium ion with just one d electron looks purple, while a copper ion with 9 d electrons is that classic bright blue. But hang on, I see that both manganese 2 and iron 3 have a D5 configuration, but one is pale pink and the other is yellow. What's going on there? That is such a sharp observation. It shows that it's not just about the number of electrons. The specific charge on the ion and what's surrounding it can change the size of that energy gap between the split orbitals. But the fundamental rule holds. If an ion, like zinc 2 with its full D subshell, doesn't have a vacancy for an electron to jump into, it can't perform this trick. And that's why solutions of zinc salts are completely colorless. That is just brilliant. So to bring it back to the gems, a ruby is red simply because a few chromium atoms, our transition metal, have snuck into the crystal. Their electrons absorb the green and yellow parts of the light, leaving behind that gorgeous red for us to see. And in an emerald, it's vanadium atoms doing the same thing, but they absorb the red part of the light, so we see green. It's literally chemistry acting as an artist. It really is, and Adam, that very same ability, that ease of moving electrons around, isn't just for making things beautiful. It's what makes these elements absolute masters of transformation. And that is the key to your second mystery, how they can be such incredible catalysts. The secret here is another superpower called variable oxidation states. You see, an element from group 1, like sodium, pretty much only ever wants to be in a +1 state. That's its identity. But transition metals are totally different. Because they can lose electrons from both their outer S subshell and their inner D subshell, they're comfortable existing in a whole range of different charge states. So they can be, say, a +2 ion 1 minute and then a +3 ion the next? They're like chemical shapeshifters. Exactly. And manganese is the undisputed champion. Look at that. It can have an oxidation state of +2, +3, +4, +5, +6, all the way up to +7. This amazing flexibility, this ability to easily accept an electron or donate one, makes them the perfect go-betweens or intermediaries for chemical reactions. Okay, so let's walk through it. How does that actually work in a real reaction, like with the catalytic converter? Well, here's a great example you can do in the lab. The reaction between iodide ions and persulfate ions is super slow on its own, mainly because they're both negatively charged, so they just repel each other. Okay, makes sense. But if we add a catalyst like iron 3, it steps in to play matchmaker. So in step 1, the Fe3+ ion easily grabs an electron from an iodide ion, and in doing so, the iron itself changes from Fe3+ into Fe2+. It shapeshifts.
Perfect. Now, in step 2, that newly formed Fe2+, which is less positive, can now easily hand off that electron to the other negative ion, the persulfate. This completes the overall reaction, and here's the most important part, the iron changes back into its original Fe3+ state. And it's ready to go again. It's like a chemical relay race, where the iron is the runner, passing the baton, the electron, from one reactant to the other. It's never actually used up. That's so cool. Okay, so the D-block elements are incredible. They're versatile, colorful, catalytic superstars. But Grace, I can't help but notice those 2 rows that are always kind of floating at the bottom of the periodic table. What's their deal? Are they part of this, or are they something else entirely? Ah, you've spotted the special ops team. Those are the F-block elements. They are technically a part of the transition metals, but their properties are so unique and distinct that they get their own special section. It's time to meet the hidden superelements. These 2 rows are the lanthanoids and the actinoids. What's fascinating about them is that as you move across each series, the elements are incredibly similar to one another chemically. And the reason is that the new electrons aren't being added to the outermost shell, but to the deep, buried f orbitals. Oh, so because the new electrons are being added so far inside the atom, they don't really affect how it interacts with the outside world? You've got it. That's why they all behave so alike. But filling up these inner f orbitals leads to a really strange and super important consequence. It's a phenomenon called the lanthanoid contraction. So here's the deal. As we go across the lanthanoid series, from one element to the next, we add a proton to the nucleus. That extra positive charge in the center pulls all the electron shells in, making the atom a little tighter. Right, more positive pull from the nucleus, so the electron cloud gets pulled in closer. That makes sense. But here's the twist. The new electron we're adding is going into an f orbital, and f electrons are absolutely terrible at shielding. Think of it like trying to block a strong wind with a sieve. They do a really poor job of protecting the outer electrons from feeling that increasing pull from the nucleus. So even though we're adding more protons and electrons, and the atom is getting heavier, it's actually shrinking. That's exactly what's happening. It's this steady, unexpected decrease in size all the way across the series. And this isn't just some abstract idea. It has a jaw-dropping effect on the elements that come after the lanthanoids. Take a look at zirconium and hafnium. Hafnium is right below zirconium on the periodic table, a whole period down. Logically, it should be much, much bigger, right? Of course, it has a whole extra shell of electrons. You'd think so, but look at the numbers. Their atomic radii are virtually identical. Zirconium is 160 picometers, and hafnium is 159. It's mind-blowing. That is the lanthanoid contraction at work. The shrinking effect across those 14 lanthanoid elements before hafnium is so strong that it completely cancels out the expected size increase. It makes zirconium and hafnium chemical twins, and they are notoriously difficult to separate from each other in nature because of it. So these F-block elements are hidden superelements. They have their own unique set of powers. The lanthanoids, for example, give us elements like neodymium, which is the key ingredient in the most powerful magnets on Earth. They're in your phone, your headphones, and the generators of giant wind turbines. That's right. And what about the actinoids? Well, their superpower is a bit more intense. These are the heavyweights. They're famous for their radioactivity. We're talking about elements like uranium and thorium, which are the literal fuel for nuclear power plants, providing energy to millions. So, from the D block to the F block, it's pretty clear these elements are so much more than just squares on a chart. They are, in a very real way, the architects of the world we live in. Totally agree, Grace. You've explained the how so brilliantly. Now I think it's time we challenge everyone watching to apply what they've learned. When you think about it, from the vibrant colors in a painting to the clean air coming out of a car, From the tiny magnets making your headphones work to the immense power generated in a nuclear reactor, the fingerprints of the D and F block elements are absolutely everywhere. and understanding their unique electron configurations, those partially filled D and F subshells, is really the key to unlocking so much of the chemistry that shapes our reality. Okay, so here is your challenge. We know copper can exist as both a +1 and a +2 ion. But here's an interesting fact. If you put copper-1 ions into water, they're not stable. They undergo a special reaction called disproportionation, where one Cu+ ion essentially gives its electron to another Cu+ ion. Right, so you end up with one neutral copper atom and one Cu+2 ion. It's a trade. Exactly. So here's the question for you. Why is the copper-2 ion so much more stable in water that this whole weird reaction happens just to form it? What makes that +2 state so much more favorable in an aqueous solution compared to the +1 state? I'll give you a hint.
Think about hydration enthalpy. How do those polar water molecules interact with a small, highly charged ion? Think about the stability of the ions, the energy that gets released when water molecules swarm around them, and put all the pieces together. Always keep asking why, because that's where you'll find the real magic in chemistry. This is Grace. And this is Adam, from your team at School on X. Keep exploring. హాయ్ కెమిస్ట్రీ ప్రేమికులారా, అందరికీ నమస్కారం. నేను గ్రేస్ అండ్ నేను యాడమ్. మేమిద్దరూ స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి మీ ఎడ్యుకేటర్స్. ఈరోజు మనము అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీ మిస్టరీని సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. అది కూడా ఎక్కడో కాదు, మీ వంటగదిలోనే ఉంది. సరే గ్రేస్, నాకో డౌట్ ఎప్పట్నుంచో అడగాలనుకుంటున్నా. మన ఇంట్లో ఉండే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్పూన్ ఉంది కదా, అది ఏళ్ల తరబడి తలతలా మెరుస్తూనే ఉంటుంది. అదే బయట గేటు చూడండి, ఒక్క వాన పడితే చాలు ఎర్రగా తుప్పు పట్టేస్తుంది. రెండింట్లోనూ ఐరన్ ఉంటుంది కదా, మరి ఆ స్పూన్కంత స్పెషల్ పవర్ ఎక్కడ్నుంచొచ్చింది? ఏదో పెద్ద కెమిస్ట్రీ మ్యాజిక్ ఉన్నట్టుంది కదా ఈ సింపుల్ స్పూన్ వెనుక. అబ్బా, భలే పాయింట్ పట్టుకున్నావు మేడం. ఆ మ్యాజిక్ పేరు ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ లేదా పరివర్తన లోహాలు. ఊసరవెల్లి తెలుసు కదా, అది ఉన్న చోటును బట్టి రంగులెలా మార్చేస్తుందో ఈ లోహాలు కూడా అంతే. వేర్వేరు కెమికల్ సిచ్యువేషన్స్లో వాటి ప్రాపర్టీస్ని, అంటే వాటి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని, రంగుల్ని, చివరికి వాటి మ్యాగ్నెటిక్ బిహేవియర్ని కూడా మార్చేసుకోగలవు. అందుకే నేను సరదాగా వీటిని కెమిస్ట్రీ ఊసరవెల్లులు అని పిలుస్తాను. ఒక్కసారి పీరియాడిక్ టేబుల్ను మనస్సులో ఊహించుకోండి. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అవి చాలా యాక్టివ్, ఎప్పుడూ రియాక్ట్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంటాయి. రైట్ సైడ్లో పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. వాటిలో మెటల్స్, నాన్ మెటల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఆ రెండింటి మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా గ్రూప్ 3 నుంచి 12 వరకు ఈ డి బ్లాక్ మూలకాలుంటాయి. వాటి లక్షణాలు ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి ఇంకో ఎక్స్ట్రీమ్కు నెమ్మదిగా ట్రాన్సిషన్ అవుతాయి, అంటే పరివర్తన చెందుతాయి. అందుకే వాటికా పేరు. కరెక్ట్ గ్రేస్. ఇప్పుడసలు మ్యాటర్లోకొద్దాం. ఈ మెటల్స్కి ఇన్ని స్పెషల్ పవర్స్ అన్నీ ఎక్కడ్నించొస్తున్నాయో తెలుసా? అంతా వాటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్లోనే ఉంది. అది వాటి సూపర్ పవర్స్కి ఒక రకమైన సీక్రెట్ సోర్స్ కోడ్ లాంటిదన్నమాట. అవును యాడమ్, ఆ సీక్రెట్ కోడ్ ఇదే. n-1d 1 - 10 పవర్ ns1-2. చూడ్డానికి కొంచెం కాంప్లెక్స్గా అనిపించచ్చు, కాని దీని వెనకున్న మ్యాజిక్ చాలా సింపుల్. ఒక ఆటంని ఒక ఇల్లు అనుకుందాం. బయటి రూమ్ పేరు ns, దాని లోపలున్న రూమ్ n-1d. జనరల్గా బయటి రూమ్కి లోపలి రూమ్కి మధ్య ఎనర్జీ గ్యాప్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాని ఈ మెటల్స్లో ఆ 2 రూమ్స్ పక్కపక్కనే ఉన్నట్టు వాటి మధ్య ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ చాలా చాలా తక్కువ. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఈజీగా తక్కువ ఎనర్జీతో ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకో రూమ్కి జంప్ చేయగలవు. ఈ ఈజీ జంపింగే వాటి సూపర్ పవర్స్ అన్నింటికీ అసలు కారణం. సరే, ఈ సీక్రెట్ కోడు రియాలిటీలో ఎలా ఉంటుందో చూద్దామా? ఇదిగో, ఇది ఫస్ట్ డి బ్లాక్ సిరీస్. స్కాండియంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. అటామిక్ నంబర్ 21, దానికొక డి ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, చూసారా? నెక్స్ట్ టైటానియంకి 2, వెనాడియంకి 3. ఒక ప్యాటర్న్ కనిపిస్తోంది కదా, ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఒక డి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అవుతూ వెళ్తోంది. అంతా చాలా సిస్టమాటిక్గా అనిపిస్తుంది. కానీ యాడమ్, ఈ టేబుల్లో నీకేమైనా తేడా కొడుతోందా? అవును గ్రేస్, నాకు దొరికింది. క్రోమియం దగ్గర చూడండి, మన ప్యాటర్న్ ప్రకారం అది 3d4 4s2 ఉండాలి, కాని ఇక్కడ 3d5 4s1 అనుంది. సేమ్ స్టోరీ కాపర్ దగ్గర కూడా. అది 3d9 4s2 బదులుగా 3d10 4s1 అనుంది. ఈ 2 రూల్స్ ఎందుకు బ్రేక్ చేస్తున్నాయి? ఎక్సలెంట్ అబ్జర్వేషన్ యాడమ్. ఎందుకంటే ఆటమ్స్కి స్టెబిలిటీ అంటే ప్రాణం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఒక బస్సులో 10 సీట్లున్నాయనుకో, ఆ 10 సీట్లలో సగం అంటే 5 సీట్లలో ఒక్కొక్కరు కూర్చున్నా హాఫ్ ఫిల్డ్, లేదా 10 సీట్లు మొత్తం నిండిపోయినా కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. జర్నీ చాలా ప్రశాంతంగా, స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అలాగే డి ఆర్బిటాల్స్ సగం నిండిన D5 లేదా పూర్తిగా నిండిన D10 అవి ఎక్స్ట్రా స్టేబుల్గా ఉంటాయి. ఆ ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ కోసమే ఒక ఎలక్ట్రాన్ 4s రూమ్ నుంచి 3D రూమ్లోకి దూకేస్తుంది. ఎంత స్మార్ట్ కదా? ఓకే, సీక్రెట్ కోడ్ డీకోడ్ చేశాం. ఇప్పుడు వాటి ఫస్ట్ మోస్ట్ కలర్ఫుల్ సూపర్ పవర్ ఏంటో చూద్దాం. ఈ మెటల్స్ చాలా వాటిల్లా బోరింగ్గా,
కలర్లెస్గా ఉండవు. అవి కళ్ళు చెదిరే రేంజ్లో రంగురంగుల కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి, అచ్చం ఒక రెయిన్బోలాగా. అమ్మో, ఒక్కసారి ఈ స్లైడ్లోని రంగులు చూడండి, నమ్మశక్యంగా లేదు గదా! గ్రీన్, బ్లూ, పింక్, పర్పుల్, అబ్బా అన్నీ ఉన్నాయి. గ్రేస్, చెప్పు, ఇంత అందమైన రంగుల వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఏంటి? ఈ కలర్స్ వెనకున్న సీక్రెట్ పేరు డీ ట్రాన్సిషన్. ఇది మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న ఎలక్ట్రాన్ జంపింగ్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. 1. సన్లైట్ అంటే వైట్ లైట్లో అన్ని రంగులుంటాయి కదా. ఈ లైట్ ఒక మెటల్ అయాన్ని తాకినప్పుడు 2. దాని డి ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఆ లైట్ నుంచి ఒక పర్టిక్యులర్ కలర్ ఎనర్జీని, ఉదాహరణకు యెల్లో కలర్, అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. 3. ఆ ఎనర్జీ తీసుకుని అది పై లెవెల్కి జంప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అసలు విషయం, వైట్ లైట్ నుంచి యెల్లో కలర్ మాయమైంది. మిగిలిన కలర్స్ అన్నీ కలిసి మన కంటికి దాని కాంప్లిమెంటరీ కలర్ అంటే బ్లూ వైలెట్ కలర్గా కనిపిస్తాయి. మనం చూసేది ఆ రంగునే. అందుకే Sc3+ D0 లేదా Zn2+ D10 లాంటి అయాన్లు కలర్లెస్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ చేయడానికి ఖాళీ లేదా పాక్షికంగా నిండిన రూమ్సే లేవు. కలర్స్ నుంచి ఇప్పుడొక ఇన్విజిబుల్ పవర్కి వెళ్దాం. ఈ ఎలిమెంట్స్లో కొన్నింటికి ఒక స్పెషల్, కంటికి కనిపించని ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. దాన్నే మనం పారామాగ్నెటిజం అంటే పారా అయస్కాంత తత్వం అని అంటాం. సింపుల్గా పారామాగ్నెటిజం అంటే ఒక మెటీరియల్ మ్యాగ్నెట్ వైపు కొద్దిగా అట్రాక్ట్ అవ్వడం. మళ్ళీ దీనికి కారణం కూడా మన సీక్రెట్ కోడ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్లే. ఎలక్ట్రాన్స్ జంటగా అంటే పేరుగా ఉన్నప్పుడు వాటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఒకదాన్నొకటి క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాయి. కానీ ఒంటరిగా అన్పెయిడ్గా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక చిన్న టైనీ మ్యాగ్నెట్లా పనిచేస్తుంది. ఎన్ని ఎక్కువ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అట్రాక్షన్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఈ చార్ట్ చూస్తే విషయం ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్లో అయాన్లు, వై యాక్సిస్లో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్లక్క ఉంటుంది. mn² చూడండి ఎంత హైట్లో ఉందో. దానికి ఏకంగా 5 ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లున్నాయి, అంటే 5 చిన్న మ్యాగ్నెట్స్. అందుకే ఇది స్ట్రాంగ్లీ పారామాగ్నెటిక్. ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఇది దాని స్టేబుల్ హాఫ్ ఫీల్డ్ D5 కాన్ఫిగరేషన్ వల్లే. ఇప్పుడు ఈ చార్ట్లో లేని Zn² గురించి ఆలోచించండి. దాని కాన్ఫిగరేషన్ D10 అంటే అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 0. అందుకే అది డయామాగ్నెటిక్, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి రిపెల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మనం డి బ్లాక్ సూపర్ హీరోస్ గురించి చూశాం. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్దాం. ఒక మిస్టీరియస్ ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసుకుందాం. ఎఫ్ బ్లాక్ మూలకాలు. వీటినే ల్యాంథనైడ్లు, యాక్టినైడ్లు అని కూడా పిలుస్తారు. వాటికంటూ ఒక స్పెషల్ సీక్రెట్ ఉంది. ఈ ఫ్యామిలీ సీక్రెట్ కొంచెం విచిత్రంగా ఉంటుంది. మనకు జనరల్గా ఏం తెలుసు, పీరియాడిక్ టేబుల్లో టాప్ టు బాటం వెళ్లే కొద్దీ యాటమ్ సైజ్ పెరగాలి, ఎందుకంటే కొత్త షెల్స్ యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి. కానీ ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, బ్లూ కలర్లో ఉన్న 4D సిరీస్, ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్న 5D సిరీస్ రెండూ ఆల్మోస్ట్ ఒకే సైజులో ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా 5D సిరీస్ 4D కన్నా పెద్దగా ఉండాలి గదా, కానీ అవి దాదాపు కెమికల్ ట్విన్స్లాగా ఉన్నాయి. ఈ వింత ప్రవర్తనకు కారణమే ల్యాంథనాయిడ్ సంకోచం. సరే, సైజ్ ఒకేలా ఉండటం వల్ల అంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి? దానివల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్ ఏంటి? దీనంతటికీ కారణం ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్లోని ఎలక్ట్రాన్స్. అవి న్యూక్లియస్ యొక్క పాజిటివ్ ఛార్జ్ని బయటి ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి సరిగ్గా కాపాడలేవు లేదా షీల్డ్ చేయలేవు. ఈ పోర్ షీల్డింగ్ వల్ల బయటి ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ వైపు ఇంకా బలంగా లాగబడతాయి. దాంతో ఆటమ్ సైజ్ తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల వచ్చే అతి ముఖ్యమైన కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటంటే 5D సిరీస్లోని హాఫ్నియం హెచ్ఎఫ్ దానిపైన ఉన్న 4D సిరీస్లోని జిర్కోనియం ZRతో దాదాపు ఒకే సైజ్, ఒకే ప్రాపర్టీస్తో ఉంటుంది. అందుకే ప్రకృతిలో అవి ఎప్పుడూ కలిసే దొరుకుతాయి. వాటిని వేరు చేయడం కెమిస్ట్లకు ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్. సూపర్. సో ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గరికే వద్దాం. ఈ యునీక్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ రియల్ వరల్డ్లో, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో మనకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి? మెయిన్గా 2 విధాలుగా. మొదటిది కెటలిస్ట్లుగా. అవి ఈజీగా మల్టిపుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్లోకి మారగలవు కాబట్టి కెమికల్ రియాక్షన్ స్పీడ్ని పెంచడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హేబర్ ప్రాసెస్లో ఐరన్ లాగా. ఇక రెండవది మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్, అల్లాయిస్ అంటే మిశ్రమలోహాలు. వాటి సైజులు ఆల్మోస్ట్ సేమ్గా ఉండటం వల్ల అవి ఒకదానితో ఒకటి ఈజీగా మిక్స్ అయిపోయి చాలా గట్టి, హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండే అల్లాయిస్ని ఫామ్ చేస్తాయి. మన మొదట్లో మాట్లాడుకున్న స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్పూన్ ఉంది కదా, అది ఐరన్ క్రోమియం అల్లాయ్. ఆ క్రోమియమే ఐరన్ని తుప్పు పట్టకుండా కాపాడుకుంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక్కడ చెప్పినట్టు చూడండి, క్రోమియం, వెనాడియం, టంగ్స్టన్, మ్యాంగనీస్ ఇలాంటివి రకరకాల స్టీల్స్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్ తయారు చేయడానికి ఎంత అవసరమో.
మన ఇళ్లలోని పైపుల నుంచి పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ టూల్స్ వరకు మన ప్రపంచాన్ని నిర్మించే మెటీరియల్స్ వెనక ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే మన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్పూన్ దగ్గర్నుంచి రంగురంగుల కెమికల్స్ వరకు ఈ మెటల్స్ సూపర్ పవర్స్ అన్నింటికీ కారణం వాటి సీక్రెట్ కోడ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్సే అన్నమాట. ఖచ్చితంగా వాటి అరేంజ్మెంట్, వాటి జంపింగ్, వాటి స్టెబిలిటీ అంతా అక్కడే ఉంది. సరే విద్యార్థులారా, వెళ్లే ముందు మీకోసం ఒక ఫైనల్ ఛాలెంజ్. కెంపుకి వచ్చే ఆ బ్రైట్ రెడ్ కలర్కి, పచ్చకి వచ్చే ఆ డీప్ గ్రీన్ కలర్కి కారణం ఒకే ట్రాన్సిషన్ మెటల్ అయాన్, కానీ వేర్వేరే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్లో ఉంటుంది. ఆ మెటల్ ఏంటో గెస్ చేయగలరా? ఆలోచిస్తూ ఉండండి, నేర్చుకుంటూ ఉండండి. ఇది స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి యాడమ్ మరియు గ్రేస్. మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలోని కెమిస్ట్రీని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూనే ఉండండి. మళ్ళీ మరో విశ్లేషణలో కలుద్దాం. Hey everyone, and welcome. I'm Adam. And I'm Grace. We're your educators from School on X, and today we are so excited to pull back the curtain on what might be the most important and maybe most misunderstood group of molecules in all of chemistry. Yeah, you're going to want to forget everything you think you know. We are talking about the secret agents of the chemical world. Seriously, they're everywhere, running these top-secret, critical missions that make life itself possible, but they do it all from the shadows. We're talking about coordination compounds. Okay, let's just get this out of the way. You open up your textbook, and this is pretty much the first thing you see. Coordination compounds are the backbone of modern inorganic and bioinorganic chemistry. And look, it's not wrong, it's totally true. But let's be real, Grace. It sounds a little dry, right? Super formal. But what if I told you that this so-called dry topic is actually the answer to some of the most amazing questions about the world around us? Like, what's the one single chemical secret that connects the deep red color of your blood to the vibrant green of every single leaf on a tree, and even to the incredible life-sustaining power of vitamin B12? The answer to all of that is coordination compounds. And that is the incredible story we're going to piece together today. We're going to look at how these amazing molecules are built, piece by piece, how they do what they do, and how they literally paint the world we see. Exactly. So, let's start with the absolute basics. I want you to think of them as chemistry's hidden architects. You don't always see them, but they are the master builders behind some of nature's most mind-blowing creations. So what on earth are they? You know, at its heart, the idea is actually beautifully simple. Just picture a single metal atom or an ion right at the center of everything, kind of like a VIP. And then, surrounding that VIP, directly attached to it, is a dedicated team of other molecules or ions. This whole package deal, the central atom and its loyal team, that's our coordination compound. But the question is, how did anyone figure out this bizarre structure in the first place? Well, for that, we need to do a little time traveling. Okay, let's meet the hero of this part of our story, a brilliant Swiss chemist named Alfred Werner. Back in the 1890s, chemists were totally stumped by a certain group of compounds. They knew all the ingredients, but the recipe, how the atoms were actually arranged, was a complete mystery. Werner was the detective who finally cracked the code. So here was the chemical puzzle he was facing. Werner was working with these cobalt chloride ammonia compounds with formulas like COCl3.6NH3. Now just looking at that formula, you can see 3 chloride ions, right? So logically, if you add some silver nitrate to a solution of this stuff, you'd expect all 3 of those chlorides to react and fall out of the solution as a silver chloride precipitate. Yeah, that makes sense. That's what you'd predict based on everything they knew back then. 3 chlorides go in, so 3 chlorides should react. Simple. But that's not what happened. It was so weird. When he tested different compounds from the same family, he got totally different amounts of precipitate. And that was the big clue. It told him that some of the chloride ions were behaving differently from the others. Some were free and available to react, while others seemed to be, well, locked up, completely hidden from the silver nitrate. And this slide, this table right here, this lays out his evidence perfectly. Just look at it with me. See the yellow compound at the top, COCl3.6NH3? Now look all the way over to the far right column. It produced 3 moles of silver chloride.
Okay, that confirmed that all 3 chlorides were free just as expected. But then, look at the purple one just below it. It only gave him 2 moles of silver chloride. Hold on, so one of the chlorides just disappeared? It didn't disappear, it went into hiding. And it gets better. For the green and violet compounds, only 1 mole of silver chloride precipitated. Now, 2 of the chlorides were hidden. This was Werner's aha moment. He proposed that there must be a central core unit that doesn't break apart in solution, which he showed using those square brackets you see in the 3rd column. Any chlorides outside the bracket were free, but the ones inside the bracket, they were locked tight to the cobalt and were completely off limits. And this discovery led to Werner's absolutely brilliant big idea. He said that metals in these compounds actually have 2 different kinds of bonds, or valencies. First, there's the primary valence. This is the one we all learn about first. It's just the normal oxidation state, like Co3+. These bonds can break in water. You can think of them as the metal's casual acquaintances. They're the chloride ions hanging out outside the bracket. Right, those are the ionizable ones that can react. Exactly. But the second type, the secondary valence, this was the game changer. Werner said this is a fixed number of super tight, non-ionizable bonds where groups are locked directly onto the metal. This isn't a casual acquaintance. This is the metal's inner circle, its most trusted team. That's the ammonia molecules and any chlorides found inside the bracket. They never break away. And for cobalt in these experiments, the size of its inner circle, its secondary valence, was always 6. Okay, so Werner gives us this whole new way of thinking, a tough inner circle and a detachable outer circle. So to really get fluent in coordination chemistry, we have to learn the official names for all the players on this molecular squad. All right, first up, right at the very heart of the complex, we have the central atom or ion. This is the metal that everything else is attached to. So in our go-to example, CoA NH363+, the central ion is, of course, cobalt-3. It's the anchor, the foundation for the entire thing. It really is the superstar of the whole show. It's the VIP that everybody else in the molecule wants to be connected to. And what about that team bonded to the central atom? Well, those molecules or ions are called ligands. The word actually comes from the Latin word ligare, which means to bind. These guys are the members of Werner's inner circle, the ones inside those square brackets. So in our example, the 6 ammonia molecules are the ligands. Right. So if the central atom is our superstar VIP, then the ligands are its dedicated entourage. They're the squad that surrounds the VIP, creating that super stable, non-breakable inner circle. Now it gets cooler because not all ligands bind in the exact same way. We classify them using a term called denticity. It sounds fancy, but it just means how many points of attachment or how many teeth it uses to bite onto the central atom. A unidentate ligand, like a water molecule, binds through just 1 atom. You can think of it like giving the central metal a handshake. It's just a single point of contact. That's a perfect analogy. Then you have a didentate ligand, which has 2 donor atoms, so it can grab onto the metal in 2 places at once. And of course, polydentate ligands can have many, many donor atoms. So that's not a handshake anymore, that's a full-on bear hug. And you know, just like a hug is way more secure than a handshake, these polydentate ligands form these incredibly stable ring-like structures with the metal. There's a special name for it, the chelate effect, and it makes the whole complex way, way more stable. Okay, so we've got our central atom, and we've got its ligand squad. But this is where it gets even more fascinating. These compounds are absolute masters of disguise. They can have the exact same chemical formula, the same atoms in the same amounts, but be arranged totally differently in 3-dimensional space. We call this isomerism, and it means they're like chemical actors that can play completely different roles. A perfect example of this is something called geometrical isomerism. Take a look at the complex here, PT-NH3-2Cl2. It's got 1 platinum, 2 ammonias, and 2 chlorides. Now, in the cis isomer, that's the one on the left, you can see the 2 chloride ligands are neighbors. They're right next to each other. But in the trans isomer on the right, they're on opposite sides of the platinum, like they're staring at each other from across the room. Same exact parts, just a different arrangement. So, a different arrangement. You might be sitting there thinking, okay, Grace, so what? Who cares if they're neighbors or on opposite sides? Well, this is why it matters. This tiny, tiny change in geometry has absolutely massive consequences. That cis isomer has a special name, cisplatin, and it is one of the most powerful and widely used anti-cancer drugs ever discovered. It saves lives every single day. The trans isomer, with the exact same atoms, is biologically useless. It does nothing.
This is why structure isn't just some boring detail. It can literally be a matter of life and death. And there's another amazing type of isomerism called optical isomerism. Just look at the two molecules here on this slide. They are perfect mirror images of each other, just like your left and your right hands. In fact, try it right now. Put your hands out and try to place your left hand perfectly on top of your right hand so that your palms and all your fingers line up exactly. You can't do it. They're non-superimposable mirror images. Well, these molecules are the same way. We call them enantiomers, and they have this incredible property where they can actually rotate a beam of polarized light in opposite directions. Okay, so we've established that structure is everything. It determines if a molecule can save a life or do nothing at all. But it also holds the key to the very first mystery we talked about. How do these compounds get their amazing, vibrant colors? The secret isn't just in the atoms themselves, but it's in how that ligand squad arranges itself around the central metal, and what that arrangement does to the metal's electrons. Okay, to understand color, we need a little help from a model called crystal field theory. Now, don't let the name scare you, it's pretty straightforward. In a metal ion that's all by itself, its 5 d orbitals all have the same exact energy. We call them degenerate. That's what you see on the left of the diagram. But when the ligands come in to form the complex, their electrons create an electric field that messes with these d orbitals. In the common octahedral shape, the ligands approach along the x, y, and z axis. This repels the d orbitals that lie on those axes, pushing them up to a higher energy. The orbitals that lie between the axes are less affected, and they actually drop to a lower energy. So the d orbitals literally split into 2 different energy levels, a lower energy group of 3 called T2G, and a higher energy group of 2 called EG. And this energy gap, the space between the lower T2G and the higher EG orbitals, is the entire secret to color. Here's how it works. When white light, which has all the colors of the rainbow, shines on our complex, the complex can absorb a photon of light, but only if that photon's energy is a perfect match for the energy gap. That absorbed energy gives an electron just enough of a boost to jump from the lower T2G orbital up to the higher EG orbital. We call this a DD transition. Oh, that's cool. So it's like the complex is at a buffet of light, and it's a really picky eater. It only eats one very specific color from the whole spread. That is the perfect way to think about it. And our eyes don't see the color that was eaten. We see all the colors that were left behind, all the light that gets reflected, and our brain blends all that leftover light together into what we perceive as the complementary color. Let's use a real example to lock this in. Check out the complex TiH2O6 3+. As it turns out, the energy gap in this specific complex corresponds perfectly to the energy of blue-green light. So, when white light hits it, it gobbles up the blue-green part of the spectrum to jump its electron up. So what's left over for our eyes to see? The rest of the colors, which our brain sees as a beautiful, deep violet. See how it all connects? The structure creates the energy gap, the gap determines the color it absorbs, and the color it absorbs determines the color we see. It's incredible. And this amazing connection between structure and color and function isn't just something that happens in a lab. Like we promised you at the very beginning, these chemical secret agents are absolutely everywhere, running the most important operations in nature and in all of our technology. All right. I think it's time for a rapid fire round. Grace, hit me. Where can we find these molecular superheroes in action? Let's start with biology. Hemoglobin, the reason your blood is red, is an iron complex that carries all the oxygen around your body. And chlorophyll, which makes plants green, is a magnesium complex that's basically a tiny solar panel, capturing sunlight for photosynthesis. And we can't forget vitamin B12, a super complex cobalt compound that's crucial for your health. Okay, medicine. We already met our hero, cisplatin, the platinum complex that fights cancer. There's also EDTA, a polydentate ligand that literally hugs and removes toxic lead from the body to treat lead poisoning. How about industry? They're vital catalysts that speed up chemical reactions, like Wilkinson's catalyst. They're also the key to electroplating, giving jewelry that perfect shiny coat of gold or silver. And even in everyday analytical chemistry, like when we test for the hardness of water, yep, that's coordination chemistry at work too. They are truly the unsung heroes of the entire molecular world. So we've really come full circle, haven't we? We started with a mystery connecting our blood to the leaves on trees, and we found the answer was the beautiful, elegant structure of coordination compounds. So I want to leave you with one final thought. We talked about the big ones, iron and hemoglobin, magnesium and chlorophyll. But what about that other vital cobalt complex we mentioned? Where could you find vitamin B12 hiding in plain sight in the food you eat? That's your challenge. Start looking for these secret agents in your own life. The world of chemistry is just filled with these incredible stories where one simple idea about structure can unlock an entire universe of color, function, and life. It really is.
Thank you so much for joining us for this deep dive into coordination compounds. From all of us here at School on X, I'm Adam. And I'm Grace. Stay curious and never, ever stop exploring. అందరికీ నమస్కారం. నేను యాడమ్. నేను గ్రేస్. మేమిద్దరం స్కూలానిక్స్ నుండి వచ్చాం. కెమిస్ట్రీని మీ అందరికీ తేలికగా అర్థమయ్యేలా చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం. ఓకే, ఇది చాలా పెద్ద మాటే కదూ. వెన్నెముకలాంటివి అని అంటున్నారు. అంటే చాలా ముఖ్యమైనవి అనమాట. కాని మన రక్తం ఎరుపు రంగు వెనుక, ఆకుల పచ్చదనం వెనుక, ఇంకా చెప్పాలంటే కొన్ని పవర్ఫుల్ క్యాన్సర్ మందుల వెనుక ఉన్న రహస్యం ఒక్కటే అంటే నమ్ముతారా? అవును, ఈ మూడింటిలో కామన్గా ఉన్నదేంటి? చూడ్డానికి వేర్వేరుగా ఉన్నా వీటన్నింటి వెనుక ఉన్న అసలు హీరోలు ఈ సమన్వయ సమ్మేళనాలు. కరెక్ట్ ఆడమ్. ఈరోజు మనం ఆ హీరోల వెనుక ఉన్న అసలు కథేంటో చూద్దాం. అవి ఎలా పనిచేస్తాయో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం. సరే, ఇక అసలు విషయంలోకి వెళ్దామా? ఈ అద్భుతమైన అణువుల గురించిన రహస్యాలను తెలుసుకోవడానికి ఇది మన రోడ్ మ్యాప్. మనం ఒక పాతకాలం నాటి పజిల్తో మొదలుపెట్టి వాటి మధ్య బంధం ఎలా ఏర్పడుతుందో డీకోడ్ చేద్దాం. వాటి 3D ఆకారాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. వాటికి ఆ అందమైన రంగులు ఎలా వస్తాయో తెలుసుకుందాం. చివరిగా మన జీవితంలో వాటి పాత్ర ఎంత ముఖ్యమైనదో చూద్దాం. మన కథ 100 సంవత్సరాల క్రితం మొదలవుతుంది. స్విట్జర్లాండ్కి చెందిన ఆల్ఫ్రెడ్ వర్నర్ అనే ఒక బ్రిలియంట్ కెమిస్ట్ ఉండేవారు. ఆయన ఒక కెమికల్ పజిల్తో తెగ తికమకపడ్డారు. అప్పట్లో ఆయన కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ అమోనియాతో తయారైన కొన్ని కాంపౌండ్స్ని స్టడీ చేస్తున్నారు. ఆయనకు వాటి రంగుల్లో, అవి రియాక్ట్ అయ్యే తీరులో ఏదో చాలా వింతగా అనిపించింది. గ్రేస్ ఏం కనుగొన్నారంటే, ఈ కాంపౌండ్స్ చూడ్డానికి దాదాపు ఒకేలా ఉన్నా వాటికి సిల్వర్ నైట్రేట్ కలిపినప్పుడు మాత్రం చాలా భిన్నంగా ప్రవర్తించాయి. కొన్ని ఎక్కువ ప్రెసిపిటేట్ అంటే అవక్షేపాన్నిస్తే, కొన్ని చాలా తక్కువగా ఇచ్చాయి. ఒక్క నిమిషం గ్రేస్, అంటే ఒకే రకమైన పదార్థాలు తీసుకున్నా ఫలితాలు వేరువేరుగా వచ్చాయన్నమాట. అది చాలా విచిత్రంగా ఉంది. అవును, ఇక్కడే అసలు ప్రశ్న మొదలైంది. ఒకే ఫార్ములా COCl3.4NH3 ఉన్న రెండు కాంపౌండ్స్కి వేర్వేరు రంగులు, వేర్వేరు గుణాలు ఎలా సాధ్యం? వర్నర్ అసలు ఏం మిస్ అవుతున్నారు? వెర్నర్కు కూడా సరిగ్గా ఇదే ప్రశ్న వచ్చింది యాడమ్. దానికి ఆయన కనుక్కున్న సమాధానం కెమిస్ట్రీ రూపురేఖలనే మార్చేసింది. ఆయనేమన్నారంటే, లోహాలకు 2 రకాల బంధాలు లేదా వేలెన్సీలు ఉంటాయని ప్రతిపాదించారు. గ్రేస్ ఆయన వాటిని ప్రైమరీ ఇంకా సెకండరీ వ్యాలెన్సీలు అని పిలిచారు. ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీలు చాలా సింపుల్, అవి సాధారణ అయానిక్ బంధాలు లాంటివి. కానీ ఈ సెకండరీ వ్యాలెన్సీలు, అక్కడే అసలు మ్యాజిక్ అంతా ఉంది. సో అసలు పాయింట్ ఏంటంటే, వర్నర్ ఒక రకమైన కెమికల్ VIP లాంజ్ని ఊహించుకున్నారు. అందులో సెంట్రల్ మెటల్ ఒక సెలబ్రిటీ లాంటిది. సెకండరీ వేలెన్సీలతో అతుక్కునున్న గ్రూప్స్ ఏమో దాని పర్సనల్ గ్యాంగ్ అన్నమాట. ఈ మొత్తం గ్యాంగ్ని మనం సమన్వయ గోళం అని పిలుస్తాం. ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లు ఆ VIP క్లబ్కి బౌండరీ లైన్స్ లాంటివి. కరెక్ట్, ఆ పర్సనల్ గ్యాంగ్ని మనం కెమిస్ట్రీ భాషలో లిగాండ్లు అంటాం. అవి క్లోరైడ్ లాంటి సింపుల్ అయాన్లు కావచ్చు, లేదా అమోనియా, నీరు లాంటి అణువులు కూడా కావచ్చు. ఇవి మెటల్తో బలంగా అతుక్కుని ఉంటాయి. గ్రేస్, వర్నర్ ఇంకో విషయం కూడా గ్రహించారు. ప్రతి మెటల్కి తన గ్యాంగ్లో ఒక ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఆఫ్ స్పాట్స్ మాత్రమే ఉంటాయని. దాన్నే మనం సమన్వయ సంఖ్య లేదా కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అంటాం. చాలా ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్కి ఇది 4 లేదా 6 ఉంటుంది. అంటే అవెప్పుడు 4 లేదా 6 లిగాండ్స్తో చుట్టుముట్టి ఉంటాయి. ఓకే గ్రేస్, అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఆఫ్ లిగాండ్స్ సెంట్రల్ మెటల్ చుట్టూ ఒక పద్ధతిలో అమరి ఉండాలి అంటున్నావు. దాని అర్థం ఈ కాంపౌండ్స్కి ఖచ్చితమైన షేపులుంటాయనే కదా? ఖచ్చితంగా ఆడమ్. ఈ స్పెసిఫిక్ 3D అరేంజ్మెంట్స్నే మనం సమన్వయ ఆకృతులు అంటాం. వీటిలో కామన్గా కనిపించేవి టెట్రాహెడ్రల్ అంటే పిరమిడ్లాగా, స్క్వేర్ ప్లేనార్ అంటే ఫ్లాట్గా ఒక చదరంలా, ఇంకా చాలా ముఖ్యమైనది ఆక్టాహెడ్రల్ ఆకారం. ఆడమ్, ఇక్కడే కెమిస్ట్రీలో ఒక కూల్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. అదే ఐసోమెరిజం. ఒకే రకమైన లెగో బ్రిక్స్ ఇచ్చి ఒకసారి కారు, ఇంకోసారి ఇల్లు కట్టమన్నట్లన్నమాట. వస్తువులవే,
కాని అమరిక వేరు, నిర్మాణం వేరు. అవును, ఈ జామితీయ ఐసోమరిజంలో అంతా పొజిషన్తోనే ఉంటుంది. సిస్ ఐసోమర్లో ఒకే రకమైన లిగాండ్లు పక్కపక్కనే ఉంటాయి. అదే ట్రాన్స్ ఐసోమర్లో అయితే ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్లో ఉంటాయి. ఈ చిన్న మార్పుతో కాంపౌండ్ లక్షణాలు పూర్తిగా మారిపోవచ్చు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్ డ్రగ్ అయిన సిస్ప్లాటిన్. దాని సిస్ ఫామ్ క్యాన్సర్తో పోరాడుతుంది, కాని ట్రాన్స్ ఫామ్ అస్సలు పనిచేయదు. చూశారా ఎంత తేడా? ఓకే, షేప్ చాలా ముఖ్యమని అర్థమైంది. కానీ వర్నర్ చూసిన ఆ బ్యూటిఫుల్ కలర్స్కి కారణమేంటి? ఒక కాంపౌండ్ పసుపు రంగులో, ఇంకొకటి ఊదా రంగులో ఎందుకున్నాయి? దాని వెనుక ఉన్న రహస్యమేంటి? ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం కోసం మనం కొంచెం మోడర్న్ థియరీకి వెళ్ళాలి. దాని పేరే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మెటల్లోని డి ఆర్బిటాళ్లను ఒకే ఫ్లోర్లో ఉన్న 5 గదులుగా ఊహించుకోండి. లిగాండ్లు దగ్గరకు రాగానే అవి కొన్ని గదులను పై ఫ్లోర్కు, కొన్నింటిని కింది ఫ్లోర్కు నెట్టేస్తాయి. దీనివల్ల ఆ గదుల మధ్య ఒక ఎనర్జీ గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు సరైన ఎనర్జీ ఉన్న కాంతి ఆ కాంపౌండ్పై పడినప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఆ ఎనర్జీని తీసుకుని కింది ఫ్లోర్ నుండి పై ఫ్లోర్కు జంప్ చేస్తుంది. ఈ జంప్నే మనం డీ ట్రాన్సిషన్ అంటాం. ఓ, సో మనం చూసే రంగు అనేది శోషించగా మిగిలిన రంగనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TiH2O63+ అనే కాంపౌండ్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ జంప్ కోసం నీలి ఆకుపచ్చ రంగు కాంతిని పీల్చుకుంటుంది. ఇక మన కంటికి కనిపించేది దాని కాంప్లిమెంటరీ కలర్, అంటే వయోలెట్. వావ్, ఇది మనం మొదట అడిగిన ప్రశ్నకు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. ఆడమ్, ఇక్కడే ఇదంతా మన రియల్ లైఫ్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ కాంపౌండ్స్ కేవలం ల్యాబ్స్కి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. అవి మన చుట్టూ ఉన్నాయి, మన కోసం చాలా ముఖ్యమైన పనులు చేస్తున్నాయి. ఆడమ్, మన శరీరంలో జీవానికి ఇంజిన్లా పనిచేస్తున్నాయి, పవర్ఫుల్ మందులుగా ప్రాణాలు కాపాడుతున్నాయి, పరిశ్రమల్లో కీలకమైన సాధనాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. మనం పీల్చే గాలిలో ఆక్సిజన్ని మన శరీరమంతా తీసుకెళ్లే హిమోగ్లోబిన్, మొక్కలు సూర్యరశ్మిని ఆహారంగా మార్చుకోవడానికి సాయపడే క్లోరోఫిల్, ఇవన్నీ సమన్వయ సమ్మేళనాలే. గ్రేస్, ఈ ఫీల్డ్ నిజంగా అద్భుతం. అవును ఆడమ్, మనం చాలా దూరం ప్రయాణించాం. ఒక పాతకాలం నాటి పజిల్తో మొదలుపెట్టి జీవానికి ఆధారమైన అణువుల వరకు వచ్చాం. ఆ సెంట్రల్ మెటల్, దాని చుట్టూ ఉన్న లిగాండ్స్ గ్యాంగ్ని అర్థం చేసుకోవడమే కెమిస్ట్రీలో దాగి ఉన్న ఈ అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి తాళం చెవిలాంటిది. యాడమ్, సో నెక్స్ట్ టైం మీరు ఏదైనా రత్నం లేదా ఒక పువ్వు యొక్క ప్రకాశవంతమైన రంగును చూసినప్పుడు ఒక్క క్షణం ఆగి దాని వెనక దాగి ఉన్న సమన్వయ రసాయన శాస్త్రం గురించి ఆలోచించండి. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో ఈ దాగి ఉన్న సూపర్ స్టార్స్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తున్నాయో గమనించగలరా? నేను ఆడమ్. మరియు నేను గ్రేస్, స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి. మాతో కలిసి ఈ అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని అన్వేషించినందుకు ధన్యవాదాలు. Hey everyone, I'm Adam. And I'm Grace. And we couldn't be more excited to be here with you as your educators from School on X. That's right. And today we are diving deep into a family of compounds that is, I'm just going to say it, one of the most fascinating in all of organic chemistry. But to kick things off, I've got a riddle for you, Grace. You think you're ready for this? Okay, a riddle. I love this. Let's see. A life-saving antibiotic, something for surgery, and a chemical that literally damaged our planet. Wow. I mean, on the surface, they sound like they're from completely different worlds. But knowing you, Adam, there's got to be a hidden thread, a chemical connection tying them all together. Thinking about what we're talking about today, I have a pretty strong hunch. It has to be a very specific family of organic compounds, doesn't it? You absolutely nailed it. That's exactly right. They are all haloalkanes and haloarenes. And honestly, we call them the chemical superstars for a reason. They can be heroes, they can be villains, and they are, believe it or not, woven into the fabric of our modern lives. So let's really get into it. Grace, I think the best place to start is with the name itself. Can you break it down for us? I'd love to. The name is actually the perfect starting point. It's like a built-in clue. I want you to picture a charm bracelet. The halo part, that comes from halogen, right? So we're talking about fluorine, chlorine, bromine, or iodine. That's the cool shiny charm. And then the alkane or arene part,
Well, that's the bracelet itself. It's the hydrocarbon backbone, the chain or the ring that the halogen charm is attached to. Simple as that. Okay, so now let's get a little more specific because this distinction is everything. It's all about where that halogen charm is attached. In a haloalkane, the halogen atom is bonded to what we call an sp3 hybridized carbon. And if you remember, that's your classic tetrahedral carbon, the kind with all single bonds. But, and this is a big but, for haloarenes, that halogen is attached directly to an sp2 hybridized carbon. That's one of the flat trigonal planar carbons you find inside an aromatic ring, like benzene. It might seem like a small detail, sp3 versus sp2, but trust me, this tiny difference in geometry and bonding is going to have massive consequences for how these molecules behave. It changes the entire game. And we can go even deeper with the classification, specifically for the haloalkanes. It's actually pretty straightforward. You just look at the carbon that's holding the halogen, and you ask a simple question. How many other carbon atoms are you directly bonded to? If the answer is 1, we call it primary, or 1 degree. If it's bonded to 2 other carbons, it's secondary, 2 degree. And if it's bonded to 3, you guessed it, it's tertiary, or 3 degree. And listen, this isn't just some random naming convention we're making you memorize. This classification, primary, secondary, or tertiary, is probably the single most important clue you'll have to predict how that molecule is going to react later on. It's like knowing the secret playbook for the chemistry that's about to happen. That is such a perfect way to put it, Grace. The secret playbook. And you know what? Chapter 1 of that playbook, the source of all the drama, all the action, it comes down to one single thing, that bond between the carbon and the halogen atom. We call it the CX bond. This one little connection is the hotspot. It's where all the interesting chemistry, all the reactivity we're about to explore begins. Exactly. And here's why that bond is the hotspot. It's all about something called electronegativity. Just think of the halogens as being really, really good at pulling on electrons, way better than carbon is. So in that CX bond, it's like a chemical tug of war, and the halogen is always winning. It pulls those shared electrons closer to itself, hogging them a little bit. And what does that do? It creates a polar bond. The halogen end becomes slightly negative, we show that with a delta minus sign, and because it's lost a bit of its electron share, the carbon end becomes slightly positive, or delta plus. And that right there is the absolute key to everything. That slightly positive carbon atom, it's not just a little charge. You have to imagine it as a giant, flashing neon sign. It's a beacon, and it's practically screaming out to any electron-rich molecules that happen to be passing by. Molecules we call nucleophiles. The sign says, hey, I'm electron poor over here, come and attack. This polarity literally sets the stage for the most important type of reaction this entire chapter is about. And just look at the data here, it tells such a clear story. As we go down the periodic table from fluorine to iodine, the halogen atoms themselves get bigger, right? Well, that means the bond they form with carbon gets longer and longer. You can see it right there in the bond length column. And here's the crucial part. A longer bond is almost always a weaker bond. Look at the bond enthalpy, the energy you need to break it. It just keeps going down. So the CF bond is short and super strong, but the CI bond is long and, comparatively, pretty weak. This makes iodine an amazing leaving group. It's the one that's easiest to break off in a reaction, and that's a really important concept. Which brings us perfectly to the main event Adam was hinting at, nucleophilic substitution. I just love calling this the great chemical switcheroo, because that's really all it is. You have a nucleophile, which is just something with electrons to share, and it comes in, attacks that slightly positive carbon, and switch, the halogen gets kicked out, and the nucleophile takes its place. It's a swap. But the magic is in how that swap actually takes place. Right, because it's not always so simple. The molecules have two main game plans, two different strategies they can use to pull off this switcheroo. We call them the SN2 reaction and the SN1 reaction. And as you can see, they are quite different. It's like having two different routes to get to the same city. The path you take determines everything about the journey. So Grace, take us down the first path. Tell us about the SN2 mechanism. You got it. Okay, so imagine the SN2 reaction as this single, perfectly timed, almost beautiful move. It's like a coordinated ninja attack. It all happens in one step. The nucleophile, our attacker, creeps up and attacks the carbon from the exact opposite side of where the halogen is. We call this a backside attack, and for just a fraction of a second, you get this really crowded, high-energy state where the carbon is kind of bonded to both the incoming nucleophile and the outgoing halogen. Then, poof, the halogen is gone, the nucleophile is firmly attached, and the whole 3D shape of the molecule has flipped inside out, just like a strong gust of wind does to an umbrella.
This is a huge deal. It's called inversion of configuration. Okay, now for the other route. The SN1 reaction isn't a ninja attack. It's much more like a dramatic two-act play. In Act 1, which is the slow, rate-determining step, the halogen just leaves. It packs its bags and goes, all on its own. This leaves behind a flat, positively charged carbon intermediate called a carbocation. This carbocation is the star of the show. Then comes Act 2, the fast part. Because the carbocation is flat, our nucleophile can now attack it from either the front or the back. There's nothing blocking its way. And because it can attack from either side, you end up with a mixture of two different products, mirror images of each other. This 50-50 mix is called a racemic mixture, and we call the process racemization. And this whole pathway, it's much preferred by those bulky tertiary halides we talked about earlier, because they can form the most stable carbocations. And what Grace just so brilliantly explained, that's not just theory. This is the absolute engine of organic synthesis. This is how chemists become molecular architects. By understanding these two pathways, SN1 and SN2, we can predict and control reactions. We can take a simple, cheap haloalkane, pick the right conditions to favor one path over the other, and transform it into all sorts of incredibly useful compounds, like alcohols, ethers, amines, you name it. It's how we build the molecules that make up our world. Which, of course, brings us all the way back to the beginning, right back to that riddle. All of this chemistry, the polar bonds, the leaving groups, the SN1 and SN2 pathways, this is the reason why these molecules can be both powerful heroes and sometimes pretty serious villains. It all comes down to the chemistry. Exactly. So let's meet one of the heroes. This is chloramphenicol. It's a natural product, actually, made by a microorganism in the soil, and it's a fantastic example of a life-saving organohalogen. For years, it was the go-to antibiotic for treating really dangerous bacterial infections, most famously typhoid fever, an absolute chemical hero. And here's another hero, this time one we designed in a lab. This is halothane. For a long, long time, if you were having surgery, this was likely the compound that puts you to sleep. It's a synthetic haloalkane that was incredibly effective as a general anesthetic. Think about that. Modern, painless surgery was made possible because chemists understood how to put just the right halogens on a carbon backbone to get the effect they wanted. But this is where the story gets a lot more complicated. Let's talk about DDT. On one hand, it was a hero of epic proportions. It was an incredibly powerful insecticide that killed the mosquitoes that carry malaria, and it's estimated to have saved millions and millions of lives. But those super-stable carbon-chlorine bonds that made it so effective also made it a villain. It just wouldn't break down in the environment. It stayed around for decades, built up in the food chain, and had a devastating impact on wildlife, particularly birds of prey. And it's a very, very similar story with the chemicals known as freons, or CFCs. I mean, these were hailed as miracle inventions. They were non-toxic, they weren't flammable, perfect for using in refrigerators, air conditioners, and as propellants in aerosol cans. The problem was, their incredible stability meant they didn't break down until they drifted all the way up into the stratosphere. There, the intense sunlight finally broke them apart, releasing chlorine atoms that went on a rampage, catalytically destroying our planet's protective ozone layer, a classic case of an invention with a truly devastating, unforeseen consequence. And really, this is the most important lesson of all. It's the big takeaway from our whole discussion. There's no such thing as a good molecule or a bad molecule. They're just arrangements of atoms. A molecule just is. What matters is how we, as scientists and as a society, choose to use them. It's about deeply understanding their chemistry, their reactivity, their stability, their effect on living things, so we can make wise choices. Chemistry gives us incredible power, and with that power comes a huge responsibility. That is so well said, Grace, and that power of understanding is exactly what we want to leave you with today. So we're not just going to end the lesson here. We have a challenge for you. A way for you to take everything we've talked about and see it in your own world. So here it is. For the next few days, I want you to be a chemical detective. Look around your house, read the labels on things, cleaning products, your nonstick pans, maybe even some old electronics. See if you can spot the work of the Halo family. And then think bigger. Think about the future. Based on everything you now know about their properties and reactions, what's the next chapter for these molecules? How can we design the next generation of chemical superstars to maximize the heroics and avoid the villainy? That's your mission. We really hope this journey into the world of haloalkanes and haloarenes has sparked your curiosity. Thank you so much for joining us for this deep dive. Never, ever stop asking questions. From both of us here at School on X, happy learning!
హాయ్ అందరికీ, నేను ఆడమ్. నేను గ్రేస్. మేము స్కూల్ ఆనెక్స్ నుంచి వచ్చాం. ఈరోజు మీకోసం ఒక కెమికల్ మిస్టరీని తీసుకొచ్చాం. అవును, ఇది కెమిస్ట్రీ ప్రపంచంలోని ఒక డిటెక్టివ్ కథ లాంటిది. హీరోలు, విలన్లు అంతా ఒకే కుటుంబంలో. భలే ఉంది కదా. ఖచ్చితంగా గ్రేస్. మనం ఈరోజు హేలో ఆల్కాన్ల రహస్య ప్రపంచంలోకి వెళ్లబోతున్నాం. వీళ్లు కెమికల్ వరల్డ్లో అసలైన డబల్ ఏజెంట్లు. ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. ఒకవైపు టైఫాయిడ్ జ్వరం లాంటి ప్రాణాంతక వ్యాధిని నయం చేసే ఒక అద్భుతమైన మందు, మరోవైపు మన పర్యావరణాన్ని నాశనం చేసే ఒక భయంకరమైన విషం. ఇప్పుడు అసలు విషయమేంటంటే, ఈ హీరో మరియు ఈ విలన్ ఒకే రసాయన కుటుంబం నుండి వచ్చాయి. ఇది ఎలా సాధ్యం? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానమే మన ఈరోజు ప్రయాణం. ఓకే, మన కేస్ ఫైల్ చూద్దాం. మన హీరోన్ లిస్టులో టైఫాయిడ్తో పోరాడే క్లోరాంపెనికాల్, మలేరియాని ఎదుర్కొనే క్లోరోక్విన్ ఉన్నాయి. కాని ప్రతి కథలో ఒక విలన్ ఉంటాడు కదా. ఇక్కడ మనకు డీడీటీ ఉంది. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పురుగుమందు. ఇంకా క్లోరోఫామ్, ఒకప్పుడు మత్తుమందుగా వాడేవాళ్లు, కాని గాలి తగిలితే ఫాస్జీన్ అనే ప్రాణాంతక వాయువుగా మారిపోతుంది. ఇంతకీ ఒకే కుటుంబం మంచి, చెడు రెండింటినీ ఎలా సృష్టించగలదు? ఇదే మనం ఛేదించాల్సిన రహస్యం. చాలా మంచి ప్రశ్న ఆడమ్. ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్లో అయినా ఎందుకు అని తెలుసుకునే ముందు ఎవరు అనేది తెలుసుకోవాలి. అందుకే ఈ డ్రామా వెనుక ఉన్న ఆ ఫ్యామిలీని కలుద్దాం. అదే హేలోజన్ కుటుంబం. పదండి, మన అనుమానితులను లైన్లో నిలబెడదాం. దీని సింపుల్గా ఊహించుకోండి. మన దగ్గర హైడ్రోకార్బన్ అనే ఒక ఇల్లు ఉంది. అందులో చాలా హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు హాలోజన్ అంటే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ లేదా అయోడిన్ అనే కొత్త గెస్ట్ వచ్చి ఒక హైడ్రోజన్ను బయటకు పంపి ఆ ప్లేస్లోకి వచ్చేస్తుంది అంతే. ఈ కొత్త అరేంజ్మెంట్నే మనం హాలో ఆల్కేన్ లేదా హాలో ఎరీన్ అంటాం. ఈ కథ మొత్తానికి గుండెకాయ ఏంటంటే, ఆ కార్బన్కి కొత్తగా వచ్చిన హాలోజన్కి మధ్య ఏర్పడే బంధం. దాన్ని మనం సిఎక్స్ బంధం అంటాం. ఇక్కడొక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లూ ఉంది. హాలో ఆల్కేన్లలో మన హాలోజన్ ఎప్పుడూ ఒక స్పెషల్ కార్బన్తోనే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంది. ఆ కార్బన్ sp3 సంకరీకరణం చెంది ఉంటుంది. దాని అర్థమేంటంటే, ఆ కార్బన్ 4 వైపులా తన చేతులు చాపి 4 సింగిల్ బాండ్స్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ 3 డైమెన్షనల్ షేప్ అన్నమాట. ఈ చిన్న డీటెయిలే ఆ అణువు ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలో డిసైడ్ చేస్తుంది. మన అనుమానితులను కేటగిరీలుగా విడదీయాలంటే వాళ్ళ సోషల్ సర్కిల్ చూడాలి. హాలోజన్ను పట్టుకున్న కార్బన్ను ఒక పార్టీలో ఉన్న మనిషిలా ఊహించుకోండి. ఆ వ్యక్తి ఒకే ఒక ఫ్రెండ్తో అంటే ఇంకో కార్బన్తో మాట్లాడుతుంటే అది ప్రైమరీ లేదా 1 డిగ్రీ. 2 ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతుంటే అది సెకండరీ లేదా 2 డిగ్రీ. అదే 3 ఫ్రెండ్స్తో బిజీగా ఉంటే అది టెర్షియరీ లేదా 3 డిగ్రీ. ఈ రద్దీ అనేది ఆ అణువు రియాక్షన్స్లో ఎలా పాల్గొంటుందో నిర్ణయిస్తుంది. అద్భుతం గ్రేస్. ఇప్పుడు మనకు వాళ్ల ముఖాలు తెలుసు. కాని ప్రతి మంచి ఏజెంట్కి ఒక కోడ్ నేమ్ ఉంటుంది కదా. పదండి, ఇప్పుడు వాళ్ళ మారుపేర్లు, వాళ్ళ సీక్రెట్ ఐడెంటిటీస్ ఏంటో కనిపెడదాం. ఈ నేమింగ్ కోడ్ను బ్రేక్ చేయడానికి రెడీగా ఉండండి. ఖచ్చితంగా ఆడమ్. మన ఏజెంట్లకు 2 పేర్లుంటాయి. ఒకటి సాధారణ పేరు, ఇది వాళ్ల నిక్నేమ్ లాంటిదే. ఈథైల్ క్లోరైడ్ లాగా ఫ్రెండ్స్ పిలుచుకునే పేరనమాట. సరిగ్గా చెప్పో. తర్వాత వాళ్ల అఫీషియల్ పేరు ఉంటుంది. అదే IUPAC పేరు. ఇది వాళ్ల పాస్పోర్ట్లోని పేర్లాంటిది. కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవుతూ చాలా ఫార్మల్గా ఉంటుంది. అంటే ఈథైల్ క్లోరైడ్ అఫీషియల్గా క్లోరో ఈథేన్ అవుతుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కెమిస్టులు ఒకరినొకరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ అఫీషియల్ సిస్టమ్ చాలా అవసరం. ఇక్కడ కొన్ని ఫేమస్ ఫేసెస్ చూడండి. క్లోరోఫామ్ సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, అది దాని నిక్నేమ్. దాని అఫీషియల్ IUPAC పేరేంటంటే ట్రైక్లోరోమీథేన్. అవును, కొన్నిసార్లు ఈ నిక్నేమ్స్ బాగా ఫేమస్ అయిపోతాయి. కానీ మనం సైంటిస్టులుగా ఎప్పుడూ కరెక్ట్గా, క్లియర్గా ఉండాలి. అందుకే IUPAC సిస్టమ్ చాలా ముఖ్యం. ఇది కెమిస్ట్రీకి యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ లాంటిది. సరే, మనం వాళ్లను గుర్తించాం, వాళ్ల కోడ్ నేమ్స్ తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు అసలు కథలోకి వెళ్దాం. వీళ్ల సూపర్ పవర్స్ ఎక్కడ్నించొస్తాయి? వీళ్ల బలం, బలహీనత ఏంటి? ఆ రహస్యమంతా ఆ కార్బన్ హాలోజన్ బంధంలోనే ఉంది. ఈ సిఎక్స్ బంధాన్ని ఒక టగ్ ఆఫ్ వార్ గేమ్లాగా ఊహించుకోండి. ఒకవైపు కార్బన్, ఇంకోవైపు హాలోజన్. హాలోజన్లు ఎలక్ట్రాన్లను లాగడంలో చాలా పవర్ఫుల్. అవి ఎలక్ట్రాన్ల తాడుని తమ వైపుకు బలంగా లాగుతాయి. దానివల్ల హాలోజన్కి కొంచెం నెగటివ్ ఛార్జ్ డెల్టా మైనస్ వస్తుంది. పాపం కార్బన్కి కొంచెం పాజిటివ్ ఛార్జ్ డెల్టా ప్లస్ వస్తుంది. ఈ చిన్న ఛార్జ్ తేడా, ఈ పొలారిటీ హాలో ఆల్కేన్లను రియాక్షన్స్కి ఒక హాట్స్పాట్గా మారుస్తుంది. అది దాడి చేయడానికి ఒక టార్గెట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. గ్రేస్ చెప్పిన టగ్ ఆఫ్ వార్ ఎఫెక్ట్ ఈ నంబర్స్లో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. చూడండి, ఫ్లోరిన్ నుంచి అయోడిన్కి వెళ్లే కొద్దీ హాలోజన్ సైజ్ పెద్దదవుతుంది. అంటే కార్బన్తో దాని పట్టు కొంచెం తగ్గుతుంది. బంధం పొడవు అంటే బాండ్ లెంత్ పెరుగుతుంది.
కానీ బంధం బలం అంటే బాండ్ ఎంథాల్పీ తగ్గుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే తాడు పొడవుగా వీక్గా మారుతుంది. వావ్! ఈ చార్ట్ చూడండి. ఆ CF బంధం బలం చూడండి. 452 కిలోజౌల్స్ పర్ మోల్. ఇదొక రాయిలాంటి గట్టి బంధం. అందుకే టెఫ్లాన్ అంటే నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లపై ఉండే కోటింగ్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఇది ఫ్లోరిన్తో తయారవుతుంది. ఏదీ దానితో అంత ఈజీగా రియాక్ట్ అవ్వదు. ఈ అసాధారణమైన బలం వల్లే కొన్ని ఫ్లోరిన్ కాంపౌండ్స్ పర్యావరణంలో చాలా కాలం ఉండిపోతాయి. కొన్నిసార్లు ప్రమాదకరంగా కూడా మారతాయి. అవి బ్రేక్ అవ్వడానికి అస్సలు ఒప్పుకో. సరే, మన ఏజెంట్ల ప్రొఫైల్ చూసాం, వాళ్ల కోడ్ నేమ్స్ తెలుసుకున్నాం, వాళ్ల పవర్స్ ఎక్కడ్నించో చూసాం. ఇప్పుడు అసలు సమయం వచ్చింది. వాళ్ళు మిషన్లో ఎలా పనిచేస్తారో చూద్దాం. ఇది క్లైమాక్స్. SN1 మరియు SN2 అనే రెండు ప్రధాన ఆపరేషన్ స్టైల్స్ మధ్య అసలైన షోడౌన్. లోతుగా వెళ్లేముందు ఈ రెండు అటాక్ ప్లాన్స్ని క్విక్గా కంపేర్ చేద్దాం. SN2 అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ బై మాలిక్యులర్. బై అంటే రెండు, అంటే ఈ రియాక్షన్ స్పీడ్ రెండు అణువులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మన హేలో ఆల్కేన్ మరియు అటాక్ చేసే న్యూక్లియోఫైల్. ఇదంతా ఒకే స్టెప్లో జరిగిపోతుంది. ఇక SN1 అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ యూనిమాలిక్యులర్. యూని అంటే ఒకటి. దీని స్పీడ్ కేవలం ఒక అణువుపై అంటే మన హేలో ఆల్కేన్పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది రెండు స్టెప్స్లో జరుగుతుంది. ఈ తేడాలు చాలా చాలా ముఖ్యం. SN2ను అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక సూపర్ అనాలజీ ఉంది. మీరు పెద్ద గాలిలో వెళ్తున్నప్పుడు మీ గొడుగు ఒక్కసారిగా లోపలికి తిరగబడుతుంది కదా, అచ్చం అలాగే ఉంటుంది. ఈ రియాక్షన్లో అణువు యొక్క 3D షేప్ పూర్తిగా తలక్రిందులవుతుంది. ఈ ఇమేజ్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది SN2 యొక్క మెయిన్ ఫీచర్. కాన్ఫిగరేషన్ యొక్క విలోమం ని పర్ఫెక్ట్గా వివరిస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ గొడుగు అనాలజీని యాక్షన్లో చూద్దాం. SN2 ఒకేసారి జరిగే పర్ఫెక్ట్ అటాక్. ఫస్ట్ న్యూక్లియోఫైల్ వెనుక నుంచి దాడి చేస్తుంది. హేలోజన్ ఉన్న వైపుకి కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో. తర్వాత ఒక క్షణం పాటు ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ కొత్త బాండ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది, పాత బాండ్ బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది గొడుగు సగం తిరగబడిన మూమెంట్. ఫైనల్గా హేలోజన్ పూర్తిగా వెళ్ళిపోతుంది. న్యూక్లియోఫైల్ దాని ప్లేస్లోకి వస్తుంది. గొడుగు పూర్తిగా లోపలికి తిరగబడింది. అణువు షేప్ కంప్లీట్గా రివర్స్ అయిపోయింది. దీన్నే విలోమం లేక ఇన్వర్జన్ అంటాం. అయితే ఈ వెనక నుంచి దాడి ఎప్పుడు బాగా పనిచేస్తుంది? ఒక రద్దీగా ఉండే కన్సర్ట్లో స్టేజ్ దగ్గరకు వెళ్లడానికి ట్రై చేస్తున్నట్లు ఊహించుకోండి. జనం తక్కువగా ఉంటే, అంటే ప్రైమరీ హాలోఆల్కేన్ లాగా మీరు ఈజీగా ముందుకు వెళ్ళగలరు. కాని కార్బన్ చుట్టూ పెద్ద పెద్ద గ్రూపులుంటే, టర్షరీ హాలోఆల్కేన్ లాగా అక్కడ చాలా రద్దీగా ఉంటుంది. న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ చేయడానికి దారి దొరకదు. దీన్నే స్టెరిక్ హిండ్రెన్స్ అంటాం. అందుకే ప్రైమరీ హాలోఆల్కేన్లు SN2 రియాక్షన్స్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాయి. టర్షరీవి అస్సలిష్టపడవు. SN2 ఒకేసారి జరిగే అటాక్ అయితే SN1 ఒక 2 స్టెప్ ప్లాన్. నేను దీన్ని బ్రేకప్ తర్వాత మేకప్ అని పిలుస్తాను. మొదటి స్టెప్ బ్రేకప్. ఇది చాలా స్లో అండ్ డిఫికల్ట్ స్టెప్. కార్బన్ హాలోజన్ బంధం దానంతట అదే విడిపోవాలి. దీనికి ఎనర్జీ కావాలి. అందుకే ఇది నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఒక ఫ్లాట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న కార్బోకేటయాన్ ఏర్పడుతుంది. ఇక రెండో స్టెప్ మేకప్. ఇది చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్న కార్బోకేటయాన్పై న్యూక్లియోఫైల్ చాలా ఈజీగా అటాక్ చేస్తుంది. SN1 రియాక్షన్ స్పీడ్ని డిసైడ్ చేసేది ఆ మధ్యలో ఏర్పడే కార్బోకేటయాన్ ఎంత స్టేబుల్గా ఉంది అనే విషయం. టర్షరీ కార్బోకేటయాన్లు చాలా స్టేబుల్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాటికి 3 వైపుల నుంచి ఆల్కైల్ గ్రూప్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఈ గ్రూప్స్ ఎలక్ట్రాన్లను నెట్టి ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. అందుకే SN1 రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ SN2కి కంప్లీట్గా ఆపోజిట్. టెర్షరీ గ్రేటర్ దెన్ సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్ ప్రైమరీ. కార్బోకేటయాన్ ఎంత స్టేబుల్గా ఉంటే ఆ మొదటి బ్రేకప్ స్టెప్ అంత ఈజీగా జరుగుతుంది. సరే, మనం బంధాలు, దాడులు, సీక్రెట్ ప్లాన్స్ గురించి చాలా నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గరికి తిరిగి వెళ్దాం. ఈ కెమిస్ట్రీని మన హీరోలు, విలన్లకు ఎలా అప్లై చేయొచ్చో చూద్దాం. ఈ కేసును క్లోజ్ చేసే టైం వచ్చింది. కాబట్టి ఫైనల్ వర్డిక్ట్ ఇది. ఒక హాలో ఆల్కేన్ హీరోనా లేదా విలనా అనేది అది ఎలా ఉపయోగించబడుతుంది అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. CX బంధం యొక్క పొలారిటీ, దాని బలం, అది SN1 రూట్ తీసుకుంటుందా లేదా SN2 రూట్ తీసుకుంటుందా అనేవే దాని ఫేట్ని డిసైడ్ చేస్తాయి. క్లోరాంఫెనికాల్ లాంటి అణువులలో ఈ ప్రాపర్టీస్ని మనం ప్రాణాలు కాపాడడానికి వాడుకుంటాం. కానీ DDTలో అదే కెమిస్ట్రీ, ముఖ్యంగా ఆ స్ట్రాంగ్ CCl బంధం దాన్ని పర్యావరణంలో అంత ఈజీగా విచ్ఛిన్నం కాని విలన్గా మార్చేస్తుంది. సో ఇది అణువు తప్పు కాదు, దాని నిర్మాణం, సందర్భం దాని పాత్రను నిర్ణయిస్తాయి.
మేమైతే ఈ కేసుని సాల్వ్ చేశాం, కానీ మీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇప్పుడే మొదలైంది. మీరు ఈ డబల్ ఏజెంట్లను కలుసుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు మీ కెమిస్ట్రీ పుస్తకాన్ని ఒక డిటెక్టివ్ లాగా చూడండి. దాని పేజీలలో ఇంకెంతమంది హీరోలు, విలన్లు దాగి ఉన్నారో, ప్రతి అణువుకి ఒక కథుంటుంది. ఆ కథను కనుక్కోవడమే మీ నెక్స్ట్ మిషన్. కెమిస్ట్రీ యొక్క ఈ అద్భుతమైన మిస్టీరియస్ ప్రపంచాన్ని ఇలాగే అన్వేషిస్తూ ఉండండి. ఇది స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుంచి మేము, మీ యాడమ్ మరియు గ్రేస్. నేర్చుకోవడం ఒక అడ్వెంచర్ అని గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ కేసులో మళ్ళీ కలుద్దాం. Hey everyone, and welcome. I'm Adam. And I'm Grace. And we are super excited to be your guides today from School on X, where we get to show you the absolutely amazing chemistry hidden in your everyday life. That's right. Today, we are diving deep into a family of chemicals that, believe it or not, you interact with every single day. They're in your medicine cabinet, they're in fuel, they're even in the furniture in your house. Okay, so to get us started, I've got a bit of a puzzle for you. I want you to picture this. The really sharp smell of wood polish, the sting of an antiseptic when you get a scraped knee, and of course, the sweetness of sugar in your morning chai. What on earth could these three possibly have in common? I mean, they seem like they're from completely different worlds, right? You'd think so. But what if we told you they're all actually part of the same family? A really powerful chemical family with a very cool secret. Exactly. The secret is their family tree. They are all related, kind of like cousins at a big family reunion. And the one thing that connects every single one of them, you could call it the head of the family, is oxygen. So we call them the oxygen family. And trust me, once you understand oxygen's role, you're going to understand all of them. That is so true. So today, we're going to introduce you to this absolutely fascinating family. We're going to meet the three main branches of this family tree and really discover what makes each of them so unique and so different from the others. Okay, so let's get right into it and look at their chemical DNA. It really all boils down to where the oxygen and its little buddy hydrogen, which we call a hydroxyl or OH group, decides to live. Now with alcohols, that OH group is attached to a pretty simple chain of carbons, kind of like beads on a string. For phenols, that same OH group is connected to a super stable hexagonal structure we call an aromatic ring. And then you've got the ethers. They're kind of the quirky cousin, where an oxygen atom just plays matchmaker, linking two different carbon groups together. All right, let's start with maybe the most well-known member of the family, the alcohols. You could think of these guys as the ultimate multitaskers of the chemical world. They are the life of the party, seriously. They show up in everything from the ethanol that can power some cars to the rubbing alcohol in your first aid kit. They're just incredibly versatile and so useful. Right, and because alcohols are everywhere, chemists obviously needed a system to categorize them. First, we just count the OH groups. Is there 1, 2, or 3? Simple enough. But the really important thing is to look at the carbon that the OH is attached to. Think of it like this. If that carbon is only holding hands with one other carbon, we call it a primary alcohol. If it's holding hands with two others, it's secondary. And if it's holding hands with three, it's tertiary. So Adam, here's the big question. Why do we even care about this? What's the big deal about being primary, secondary, or tertiary? That is the million-dollar question, Grace. Because that seemingly tiny little difference in structure, it has a massive impact on how these molecules behave. And one of the most surprising things it affects is their boiling point. You'd think they would boil at similar temperatures to other molecules of the same size, but they don't, not even close. So why? Why do alcohols have such incredibly high boiling points? Oh, I love this part. The secret is something called intermolecular hydrogen bonding, which is basically a molecular superpower. That little OH group lets alcohol molecules form these really strong connections with each other. It's almost like they're all holding hands in a big circle. And if you want to break that circle up, you have to use a lot of energy, which means you need a lot of heat. That's why they're so sticky and so hard to boil. And here is the proof, right here in the numbers. Just look at N-butane. It's a molecule of a pretty similar size. It boils at a super chilly 272.5 Kelvin. That's actually below freezing.
Now, look at pentane 1-ol. Its boiling point is a whopping 390 Kelvin. That massive difference is all because of that hydrogen bonding superpower. It's the reason why alcohols are liquids at room temperature, while other molecules of the same size are just gases. All right, time to meet the next member of the family, the phenols. So if alcohols are the friendly, easygoing cousins, you could say phenols are the intense, artistic ones. They have the same OH group, but it's attached to that special aromatic ring, which gives them a completely different vibe. And when I say sharper, I mean that literally. They have a much, much more acidic personality. And we are not talking about a small difference here, folks. Phenols are literally millions of times more acidic than alcohols, and they're even more acidic than water. That is a huge deal in the world of chemistry. So the burning question has to be, how can one little change in structure lead to such a dramatic change in personality? Well, it all comes down to two main reasons. First, the carbon in that aromatic ring is what we call sp2 hybridized, which is just a fancy way of saying it's really good at pulling electrons towards itself. You can think of it as a bit of a greedy big brother, hogging all the attention. This actually makes the bond between the oxygen and hydrogen weaker and way easier to break. But the real secret to their acidity comes into play after the hydrogen has already left. So once that hydrogen is gone, we're left with something called a phenoxide ion. And this is where the magic happens. That negative charge, it doesn't just stay put on the oxygen. No way. It goes on a little tour all around the aromatic ring. It jumps from the oxygen to this corner, then it jumps over to that corner, and so on. This sharing of the charge, which we call resonance, makes the phenoxide ion super, super stable. And in chemistry, a stable product is a happy product, which means the reaction is much, much more likely to happen in the first place. And this chart just shows it all perfectly. Remember, the lower the pKa value, the stronger the acid. So look at the bar for ethanol. It's way up there at almost 16. Now look at phenol. It's all the way down at 10. That's a massive drop. And it gets even crazier. When we add something called a nitro group, which is amazing at pulling electrons, the pKa plummets down to 7.1. This is just a perfect example of how one tiny change in structure can have a huge, huge impact on how a molecule behaves. And now for our final family member, the ethers. So if alcohols are the social butterflies and phenols are the intense artists, ethers are the cool, calm, and collected ones. They have a really simple structure with an oxygen atom just connecting two carbon groups, and this makes them very, very stable and unreactive. And you know what? That's their superpower. Because they don't like to get involved in the drama of chemical reactions, they make the perfect environment for other reactions to happen in. They're amazing solvents. So, how do we make these incredibly useful molecules? Well, the go-to method for chemists is called the Williamson synthesis. It's a really clever little recipe. You take an alkoxide, which is just an alcohol that's lost its hydrogen, and you mix it with something called an alkyl halide. The alkoxide then acts as a nucleophile, which just means it's looking for a positive charge to connect with. It finds it on the alkyl halide, it kicks out the halide, and bam, it forms our ether. Okay, but here's where things get a little bit tricky. The Williamson synthesis works like a dream when you use a primary alkyl halide. But what if we try to use a more crowded one, like a secondary or even a tertiary alkyl halide? Is our perfect little recipe still going to work? Not a chance. This is where we see a classic chemical showdown. See, alkoxides are good at being nucleophiles, but they're also really strong bases. So when they come up against a crowded alkyl halide, it's kind of like trying to get a seat on a completely packed bus during rush hour. It's just too difficult to get in there. So instead of attacking the carbon, the alkoxide just takes the easy way out and grabs a nearby hydrogen instead. This leads to a completely different reaction called elimination. And instead of an ether, you end up with an alkene. So the moral of the story is, if you want to make an ether, stick to primary alkyl halide. So we've met the whole family. We have the hard-working alcohols, the intense phenols, and the cool-headed ethers. Now let's see how their unique personalities make them absolutely essential in what we like to call the family business of chemistry in the real world. Okay, time for a rapid-fire round of real-world applications. Adam, you're up first. Methanol and ethanol. Ah, easy. Their hydrogen bonding makes them incredible solvents for paints and varnishes. Okay, phenol. Its amazing acidity makes it a rock-star antiseptic. Plus, it's the key ingredient in making aspirin. And finally, ethers. Their legendary stability makes them fantastic industrial solvents, and they were even used as anesthetics way back in the day. And here's a cool little chemistry fact for you. The ethanol that's used in factories is the exact same molecule as the ethanol in alcoholic drinks.
So to make sure that nobody drinks it at the factory, they denature it by adding some pretty nasty stuff. They'll add a bit of copper sulfate to give it a weird color, and some pyridine to give it a horrible smell. It's actually a really clever use of chemistry to keep people safe. All right, future chemists, it is your turn. We are officially passing the torch, or maybe in this case, the lab coat, to you. I want you to imagine you're creating a brand new, super effective cleaning product. Which of our family members would you choose to start with? An alcohol, a phenol, or an ether? And most importantly, why? All the clues you need are in their unique chemical personalities we talked about today. And that's our deep dive into the awesome oxygen family. I'm Adam. And I'm Grace from School on X. We really hope you've seen today that chemistry isn't just something stuck in textbooks. It is literally all around you. So keep looking, keep questioning, and never, ever stop exploring. We'll see you for our next chemical adventure. హాయ్ అందరికీ స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్కు స్వాగతం. నేను యాడమ్. మరియు నేను గ్రేస్. మేము మీ కెమిస్ట్రీ గైడ్స్. ఈరోజు మనం మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని మనకు తెలియకుండానే నడిపిస్తున్న ఓ శక్తివంతమైన రసాయన కుటుంబం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అవే ఆల్కహాల్లు, ఫినాల్లు మరియు ఈథర్లు. యాడమ్, మనం వాడే పర్ఫ్యూమ్ నుండి గాయానికి రాసే యాంటీసెప్టిక్ వరకు ఈ సమ్మేళనాలు అక్షరాలా ప్రతి చోట ఉన్నాయి. మన జీవితాల్లో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. మరి ఈరోజు వాటి రహస్యాలను ఛేదించి తెరవెనుక ఉండి అవి మన జీవితాలను ఎలా మారుస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం. అవును గ్రేస్, ఇది వినడానికి కొంచెం విచిత్రంగా ఉంది కదా. ఫర్నిచర్ను మెరిపించే స్పిరిట్కు, మనం తినే తీపి చక్కెరకు సంబంధముందని ఎవరు మాత్రం ఊహిస్తారు. కానీ కెమిస్ట్రీ ప్రకారం చూస్తే వాటి మూలాలు ఒకటే. ఈరోజు మనం ఆ బంధమేంటో లోతుగా చూద్దాం. ఖచ్చితంగా ఆడమ్. సరే, అందరూ సిద్ధంగా ఉండండి. మనమిప్పుడు కెమికల్ డిటెక్టర్స్లా మారిపోతున్నాం. ఈ రహస్య రసాయన కుటుంబానికి సంబంధించిన మొదటి క్లూని పరిశీలించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం. అసలు వాటి గుర్తింపేంటి, వాటిని అంత ప్రత్యేకంగా మార్చేది ఏంటో చూద్దాం పదండి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ మూడు ఒకే ఫ్యామిలీ నుండి వచ్చాయి. అదే హైడ్రోకార్బన్లు. అంటే కేవలం కార్బన్ మరియు హైడ్రోజన్లు మాత్రమే ఉండే సింపుల్ మాలిక్యూల్స్. కానీ ఇక్కడే ఒక ట్విస్ట్ ఉంది. ఒక హైడ్రోజన్ అణువును తీసేసి దాని స్థానంలో OH అంటే హైడ్రాక్సిల్ లేదా RO అంటే ఆల్కాక్సీ అనే ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ చేరడంతో వీటికి కొన్ని స్పెషల్ పవర్స్ వస్తాయి. ఈ ఒక్క చిన్న మార్పు వాటిని సాధారణ హైడ్రోకార్బన్ల నుండి శక్తివంతమైన ఆల్కహాల్స్, ఫీనాల్స్ లేదా ఈథర్లుగా మార్చేస్తుంది. ఈ ఫ్యామిలీలోని మెంబర్స్ని వేరుచేసి అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం వాటి స్ట్రక్చర్ని, అంటే వాటి ఫ్యామిలీ ట్రీని లోతుగా పరిశీలించాలి. అసలు కీలకమేంటంటే ఆ స్పెషల్ ఫంక్షనల్ గ్రూపు ఎక్కడ అటాచ్ అయి ఉంది అనేదే. ఆ ఒక్క విషయం ఆ మాలిక్యూల్ ప్రవర్తనను పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. ఆడమ్, ఆల్కహాల్లకు, ఫినాల్లకు మధ్య ఉన్న ఆ ప్రాథమిక తేడా ఏంటో కొంచెం వివరిస్తావా? తప్పకుండా గ్రేస్. అసలు మ్యాటర్ అంతా ఇక్కడే ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్కహాల్లో OH గ్రూప్ ఒక sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్కు, అంటే ఒక నార్మల్ ఓపెన్ చైన్కు అతుక్కునుంటుంది. కానీ ఫీనాల్లో అదే OH గ్రూప్ నేరుగా ఒక బెంజీన్ రింగ్లో ఉన్న sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్కు అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఈ హైబ్రిడైజేషన్లో తేడా చిన్నదిగా అనిపించొచ్చు, కానీ అది వాటి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని, ముఖ్యంగా వాటి ఎసిడిటీని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. దీని గురించి మనం కాసేపట్లో వివరంగా మాట్లాడుకుందాం. సరిగ్గా చెప్పావాడమ్. ఇప్పుడు మనం మూడో కజిన్ అయిన ఈథర్ను చూద్దాం. ఇక్కడ OH గ్రూప్ ఉండదు. దానికి బదులుగా ఒక ఆక్సిజన్ అణువు, 2 కార్బన్ గ్రూప్స్, వాటిని మనం R మరియు R' అని చూపిస్తాం. ఆ రెండిటి మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్లా పనిచేస్తోంది. ఇది రెండు వైపులా ఉన్న గ్రూప్స్ని కలుపుతుంది. అందుకే యాడమ్ దీన్ని ఫ్యామిలీ కనెక్టర్ అని పిలుస్తాడు. క్లాసిఫికేషన్ ఇక్కడితో అయిపోలేదు. మనం వాటిని OH గ్రూప్ సంఖ్యను బట్టి కూడా విభజించవచ్చు. ఉదాహరణకు ఇథనాల్లో ఒకే ఒక OH గ్రూప్ ఉంది, కాబట్టి అది మోనోహైడ్రిక్. కాని కార్లలో యాంటీఫ్రీజ్గా వాడే ఇథిలీన్ గ్లైకాల్లో 2 ఉంటాయి, అది డైహైడ్రిక్. ఇక మాయిశ్చరైజర్లలో వాడే గ్లిసరాల్లో ఏకంగా 3 ఉన్నాయి, దాన్ని ట్రైహైడ్రిక్ అంటాం.
ఈ OH గ్రూప్ సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ వాటి బాయిలింగ్ పాయింట్, నీటిలో కరిగే గుణం వంటి లక్షణాలు కూడా చాలా మారిపోతాయి. సరే, మనం వాటిని ఎలా గుర్తించాలో, ఎలా వర్గీకరించాలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు అసలు కథలోకి వెళ్దాం. అసలు వాటిని ఎలా తయారు చేస్తారు, ల్యాబ్లో ఈ అద్భుతమైన మాలిక్యూల్స్ని ఎలా సృష్టిస్తారో చూద్దాం. గ్రేస్, ఆల్కహాల్ తయారీకి సంబంధించిన ఒక క్లాసిక్ మెథడ్తో స్టార్ట్ చేస్తావా? తప్పకుండా ఆడమ్. ఇది ఆల్కహాల్ తయారీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్, యాసిడ్ క్యాటలైజ్డ్ హైడ్రేషన్. దీని మెకానిజం చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఆల్కీన్ యొక్క డబుల్ బాండ్ ఒక ప్రోటాన్ను H+ తీసుకుని పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న కార్బోకాటియాన్ను ఏర్పరుస్తుంది. సెకండ్ స్టెప్లో వాటర్ మాలిక్యూల్ ఒక న్యూక్లియోఫైల్గా పనిచేసి ఆ పాజిటివ్గా ఛార్జ్ అయిన కార్బన్పై అటాక్ చేస్తుంది. ఇక ఫైనల్గా థర్డ్ స్టెప్లో ఇంకో వాటర్ మాలిక్యూల్ అదనంగా ఉన్న ప్రోటాన్ను తీసేసి మనకు కావలసిన ఆల్కహాల్ను ఫైనల్ ప్రోడక్ట్గా ఇస్తుంది. ఇది ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. దీనిలో ఎలక్ట్రాన్స్లు ఒక పద్ధతి ప్రకారం కదులుతాయి. ఆదం, ఇది ఇండస్ట్రీస్లో ఫినాల్ను తయారు చేసే అత్యంత ముఖ్యమైన పద్ధతి. దీన్నే క్యూమిన్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఈ ప్రాసెస్లో క్యూమిన్ను గాలితో ఆక్సిడైజ్ చేసి క్యూమిన్ హైడ్రోపెరాక్సైడ్గా మారుస్తారు. ఆ తరువాత దాన్ని డైల్యూట్ యాసిడ్తో ట్రీట్ చేస్తే మనకు ఫినాల్ మరియు ఎసిటోన్ అనే రెండు చాలా ముఖ్యమైన ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. ఒకే రియాక్షన్లో రెండు విలువైన కెమికల్స్ పొందడం అంటే ఇది చాలా ఎఫిషియెంట్ మరియు కమర్షియల్గా చాలా లాభదాయకమైన పద్ధతి. స్మార్ట్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఇదే. ఓకే, మనం వాటి నిర్మాణం, తయారీ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు అవి ఇతర కెమికల్స్తో ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో చూద్దాం. వాటి రియాక్షన్సే వాటి నిజమైన పర్సనాలిటీస్ని బయటపెడతాయి. ఆడమ్, ఆల్కహాల్స్ మరియు ఫినాల్స్ మధ్య ఉన్న అతిపెద్ద తేడా ఏంటని స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా అడుగుతారు కదా. చాలా మంచి ప్రశ్న గ్రేస్. రెండింటిలోనూ OH గ్రూప్ ఉంది, కానీ ఫినాల్ ఆల్కహాల్ కంటే చాలా చాలా ఎక్కువ యాసిడిక్గా ఉంటుంది. అందుకే దానికి కార్బోలిక్ యాసిడ్ అని కూడా పేరుంది. ఈ తేడాకు అస్సలు కారణమేంటంటే ప్రోటాన్ను కోల్పోయిన తర్వాత ఏర్పడే అయాన్ యొక్క స్టెబిలిటీ. ఆ స్టెబిలిటీ ఎలా వస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ స్లైడ్ రెండు సిచ్యువేషన్స్ చూపిస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్కహాల్ ఒక ప్రోటాన్ను కోల్పోయి ఆల్కాక్సైడ్ అయాన్గా మారినప్పుడు ఆ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఆక్సిజన్ ఆటం పైనే ఉండిపోతుంది. ఇది చాలా అన్స్టేబుల్ సిచ్యువేషన్. కానీ రైట్ సైడ్ ఫినాల్ ప్రోటాన్ను కోల్పోయి ఫినాక్సైడ్ అయాన్గా మారినప్పుడు ఒక మ్యాజిక్ జరుగుతుంది. ఆ నెగటివ్ ఛార్జ్కి కొత్త దారులు తెరుచుకుంటాయి. ఆ మ్యాజికే రెజొనెన్స్. ఆ నెగటివ్ ఛార్జ్ కేవలం ఆక్సిజన్ పైనే ఆగిపోదు. ఇక్కడ చూపించినట్లుగా అది బెంజీన్ రింగ్లోని పై ఎలక్ట్రాన్లతో కలిసిపోయి మొత్తం రింగ్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడాన్ని డీలోకలైజేషన్ అంటాం. ఇది ఫినాక్సైడ్ అయాన్ను చాలా చాలా స్టేబుల్గా చేస్తుంది. ఒక అయాన్ ఎంత స్టేబుల్గా ఉంటే దానికి సంబంధించిన యాసిడ్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఈ టేబుల్ చూడండి, నంబర్స్ అదే కథ చెబుతున్నాయి. ఇథనాల్ pKa వాల్యూ 15.9, కానీ ఫీనాల్ వాల్యూ 10.0. గుర్తుంచుకోండి, pKa స్కేల్ లాగరిథమిక్, అంటే తక్కువ వాల్యూ ఉంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని అర్థం. అంటే ఫీనాల్ ఇథనాల్ కంటే దాదాపు 1,00,000 రెట్లు ఎక్కువ యాసిడిక్. ఇక నైట్రోఫీనాల్ను చూడండి. నైట్రో గ్రూప్ ఒక పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. అంటే అది రింగ్ నుండి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని తన వైపుకు లాక్కుని ఫినాక్సైడ్ అయాన్ను ఇంకా స్టేబుల్గా చేస్తుంది. దానివల్ల అసిడిటీ ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది. ఆడమ్, ఇక్కడే మనం కెమిస్ట్రీని రియల్ లైఫ్లో చూస్తాం. గ్రేస్ వివరించిన ఆ రెజొనెన్స్ స్టెబిలిటీ వల్లే ఫెనాల్ ఒక పవర్ఫుల్ యాంటీసెప్టిక్గా పనిచేస్తుంది. అది బ్యాక్టీరియాని నాశనం చేయగలదు. అదే సమయంలో చాలా తక్కువ అసిడిటీ ఉన్న ఇథనాల్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ లేదా ఫర్నిచర్ పాలిష్ వంటి వాటికి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఆ ఒక్క కెమికల్ స్ట్రక్చర్లోని తేడా వాటి ఉపయోగాలను పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. చూశారా ఎంత అద్భుతంగా ఉందో? ఆడమ్, చూడండి మనం ఎంత దూరం ప్రయాణించామో. ఒక సింపుల్ ఫర్నిచర్ పాలిష్ నుండి మొదలుపెట్టి మాలిక్యూల్స్ లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా డాన్స్ చేస్తాయో రెజొనెన్స్ తెలుసుకున్నాం. ఇది మనకొక్కటే గుర్తుచేస్తుంది, కెమిస్ట్రీ అనేది కేవలం పుస్తకాల్లో ఉండే సబ్జెక్టు కాదు, అది మన చుట్టూ మనం వాడే ప్రతి వస్తువులోనూ ఉంది. ఈరోజు మనం ఆల్కహాల్లు, ఫినాల్లు మరియు ఈథర్ల యొక్క కనిపించని ప్రపంచంలోకి ఒక చిన్న తొంగి చూశామని ఆశిస్తున్నాము. ఈ సైలెంట్ హీరోస్ మన డైలీ లైఫ్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేస్తాయో ఇప్పుడు మీకు కొంత ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మీ వంతు. మీ ఇంట్లోనే ఒక కెమికల్ డిటెక్టివ్గా మారి ఈ ఫ్యామిలీకి చెందిన ఒక ప్రోడక్ట్ని కనిపెట్టండి.
అది మీ మెడిసిన్ బాక్స్లో ఉండొచ్చు, కిచెన్లో ఉండొచ్చు, లేదా గ్యారేజ్లో కూడా ఉండొచ్చు. దాని లేబుల్ను చదివి అది ఏ రకమైన కాంపౌండో తెలుసుకోండి. ఈ విశ్లేషణకు ఇంతే. ఎప్పుడూ కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉండండి, క్యూరియస్గా ఉండండి, మరియు ఎందుకు అని ప్రశ్నించడం ఎప్పుడూ ఆపకండి. స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి మేము ఆడమ్ మరియు గ్రేస్. ప్రతి దానిలో కెమిస్ట్రీని చూస్తూ ఉండండి. మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం, మేము ఆడమ్ మరియు గ్రేస్. స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి మీ కెమిస్ట్రీ అధ్యాపకులం. మా ఈ విశ్లేషణకు మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం. గ్రేస్, ఒక సరదా ప్రశ్నతో మొదలు పెడదామా? మనం ఇష్టపడే దాల్చిన చెక్క కేక్, వెనీలా ఐస్ క్రీం, ఇంకా మన ఇళ్లల్లో వాడే ఎన్నో పర్ఫ్యూమ్లు, వీటన్నింటి వెనుక ఒకే ఒక రసాయన కుటుంబం యొక్క రహస్యం దాగి ఉంది. ఆ అద్భుతమైన వాసనలన్నింటికీ కారణమైన ఆ మ్యాజికల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించాలా? సమాధానం ఈ స్లైడ్లోనే ఉంది. అదే కార్బోనైల్ గ్రూప్. చూడ్డానికి చాలా సింపుల్గా ఒక కార్బన్, ఒక ఆక్సిజన్తో డబుల్ బాండ్, అంతే. కానీ కర్బన రసాయన శాస్త్రం అనే సామ్రాజ్యానికి ఇది రాజులాంటిది. ఈ చిన్న నిర్మాణమే మనం ఈరోజు చూడబోయే సూపర్ స్టార్లందరి వెనుక ఉన్న అసలైన శక్తి. సరిగ్గా చెప్పావు ఆడమ్. ఆ సామ్రాజ్యం యొక్క పునాదుల గురించి ఇప్పుడు లోతుగా తెలుసుకుందాం. ఈ కార్బొనైల్ గ్రూప్ అనే కుటుంబ రహస్యం వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఏంటో, దాని నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందో నేను వివరిస్తాను. సో ఈ కార్బొనైల్ గ్రూప్ అంటే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఆల్డిహైడ్లు, కీటోన్లు, ఇంకా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలన్నిటికీ ఇది గుండెకాయ లాంటిది. ఈ సి డబుల్ బాండ్ ఓ లేకపోతే ఆ సమ్మేళనాలే లేవు. ఈ ఒక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మొత్తం చాప్టర్ మన చేతిలో ఉన్నట్టే. దీని నిర్మాణం గురించి చూస్తే, కార్బన్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్లో ఉండటం వల్ల ఇది ఒక ఫ్లాట్ ట్రయాంగిల్ ఆకారంలో ఉంటుంది. బాండ్ యాంగిల్స్ 120 డిగ్రీలుంటాయి. కానీ ఇక్కడ అసలైన మ్యాజిక్ దాని ధ్రువణతలో ఉంది. ఆక్సిజన్కి ఎలక్ట్రాన్లంటే మహా ఇష్టం. అందుకే అది కార్బన్ నుండి ఎలక్ట్రాన్లను తన వైపుకు లాక్కుంటుంది. అంటే ఆక్సిజన్ కొంచెం అత్యాసపరుడాలన్నమాట. ఖచ్చితంగా. దీనివల్ల ఆక్సిజన్పై పాక్షిక నెగటివ్ ఛార్జ్, కార్బన్పై పాక్షిక పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఈ ఛార్జ్ తేడానే దాని రియాక్టివిటీకి అసలు కారణం. పాజిటివ్ కార్బన్ ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్గా, నెగటివ్ ఆక్సిజన్ ఒక న్యూక్లియోఫైల్గా పనిచేస్తాయి. చాలా బాగా వివరించావు గ్రేస్. ఇప్పుడు ఆ కార్బోనైల్ కుటుంబంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ సభ్యులను, అంటే కవలలను కలుద్దాం. వారే ఆల్డిహైడ్లు మరియు కీటోన్లు. చూడటానికి ఒకేలా ఉన్నా వీరిద్దరి వ్యక్తిత్వాలు, ప్రవర్తన పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఆ తేడా ఏంటో చూద్దాం. ఈ కవలల మధ్య ఉన్న చిన్న కానీ చాలా ముఖ్యమైన తేడాని వివరిస్తాను. ఆల్డిహైడ్లో కార్బోనైల్ కార్బన్కు కనీసం ఒకవైపు చిన్న హైడ్రోజన్ అణువు ఉంటుంది. అందుకే అది ఎప్పుడు కార్బన్ గొలుసు చివర నిల్చుంటుంది. కాని కీటోన్ ఎప్పుడు మధ్యలోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాని కార్బోనైల్ కార్బన్కు రెండు వైపులా కార్బన్ స్నేహితులు ఉంటారు. ఈ చిన్న స్థానమార్పే వాటి రసాయన చర్యలను పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. అవును గ్రేస్, వాటి పేర్ల వెనక కూడా పెద్ద కథే ఉంది. కెమిస్ట్రీలో పేర్లు యాదృచ్ఛికంగా పెట్టరు. ప్రతి పేరు ఆ అణువు యొక్క మూలాన్నో, నిర్మాణాన్నో లేదా లక్షణాన్నో మనకు తెలియజేస్తుంది. ఆ కథలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. నామకరణంలో 2 పద్ధతులున్నాయి. ఒకటి IUPAC. ఇదొక రూల్ బుక్ లాంటిది. దీని ప్రకారం ఆల్డిహైడ్ల పేర్లు -ALతో, కీటోన్ల పేర్లు -1తో ముగుస్తాయి. మెథనాల్, ప్రొపనోన్లాగా. కానీ నాకు సాధారణ పేర్లంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే అవి డిటెక్టివ్ కథల్లా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు ఫార్మాల్డిహైడ్ పేరు లాటిన్ పదం ఫార్మికా అంటే చీమ నుండి వచ్చింది. ఎందుకంటే దాన్ని మొదట చీమల నుండి వచ్చే ఫార్మిక్ ఆమ్లం నుండి తయారు చేశారు. ఎంత ఆసక్తికరంగా ఉంది కదా? చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది యాడమ్. సరే, ఇప్పుడు ఈ కవలలను మన ల్యాబ్ కిచెన్లో ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామా? మన దగ్గర కొన్ని సూపర్ రెసిపీలున్నాయి. ప్రతి రెసిపీ ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్లేవర్తో ఒక ప్రత్యేకమైన సమ్మేళనాన్ని మనకు అందిస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైన తయారీ పద్ధతులున్నాయి. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్లను జాగ్రత్తగా ఆక్సీకరణం చేస్తే ఆల్డిహైడ్లు, సెకండరీ ఆల్కహాల్లను ఆక్సీకరణం చేస్తే కీటోన్లు వస్తాయి. ఆల్కీన్లను ఓజోన్తో కత్తిరించవచ్చు,
అలాగే కొన్ని ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. ఆడాం, నీకు ఇష్టమైన పద్ధతి ఏది? నాకు రోసెన్మండ్ క్షయకరణం అంటే చాలా ఇష్టం. అదొక స్పెషల్ రెసిపీ. ఎందుకంటే పర్ఫ్యూమ్స్ వంటి సువాసన గల ఆల్డిహైడ్లను తయారు చేసేటప్పుడు రియాక్షన్ను కంట్రోల్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. కొంచెం ఎక్కువ ఆక్సీకరణం జరిగినా ఆ తియ్యని సువాసన గల ఆల్డిహైడ్ కాస్త పుల్లటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంగా మారిపోతుంది. ఈ రోసెన్మండ్ పద్ధతి ఒక మాస్టర్ షెఫ్ లాగా రియాక్షన్ను సరిగ్గా ఆల్డిహైడ్ స్టేజ్లోనే ఆపేస్తుంది. అద్భుతంగా. ఓకే, వీటిని ఎలా తయారు చేయాలో చూసాం. ఇప్పుడు అసలైన మజా, వీటి సిగ్నేచర్ మూవ్స్ చూసే సమయం వచ్చింది. అంటే ఇవి రసాయన చర్యలలో ఎలా ప్రవర్తిస్తాయి, ల్యాబ్లో ఇవి ఎలా డాన్స్ చేస్తాయో చూద్దాం. వీటి ప్రత్యేకమైన వేలిముద్రల ద్వారా వీటిని ఎలా గుర్తించవచ్చో తెలుసుకుందాం. ఒక సాధారణ ప్రశ్న. ఆల్డిహైడ్లు, కీటోన్లు రెండూ కవలలే కదా? రెండింటిలోనూ కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఉంది. అయినా కూడా న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలన చర్యలలో ఆల్డిహైడ్లు ఎందుకు అంత చురుకుగా ఉంటాయి, కీటోన్లు ఎందుకు కొంచెం నెమ్మదిగా ఉంటాయి? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. దీనికి రెండు ముఖ్య కారణాలున్నాయి. మొదటిది స్టెరిక్ కారణం, అంటే స్థలం. ఆల్డిహైడ్ దగ్గర ఒక చిన్న హైడ్రోజన్ ఉండటం వల్ల దాడి చేసే న్యూక్లియోఫైల్కి దారి సులభంగా ఉంటుంది. అంటే ఆల్డిహైడ్ ఇంటికి వెళ్లడానికి దారి క్లియర్గా ఉంటుంది, కానీ కీటోన్ ఇంటి ముందు రెండు పెద్ద కార్లు ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అడ్డంగా పార్క్ చేసినట్టు. సరిగ్గా అదే. రెండవది ఎలక్ట్రానిక్ కారణం. కీటోన్లోని రెండు ఆల్కైల్ గ్రూపులు కార్బన్కు ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసి దాని పాజిటివ్ ఛార్జ్ను తగ్గిస్తాయి. దాంతో దాని రియాక్టివిటీ కూడా తగ్గుతుంది. ఓకే, థియరీ బాగానే ఉంది. కానీ మనం ల్యాబ్లో ఉన్నాం. మన ముందు రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్లున్నాయి. ఒకదాంట్లో ఆల్డిహైడ్, ఇంకో దాంట్లో కీటోన్ ఉన్నాయి. వాటిని చూడగానే ఎలా గుర్తించాలి? ఈ కవలలను వేరు చేయటానికి ఏదైనా సూపర్ టెస్ట్ ఉందా? ఖచ్చితంగా ఉంది యాడమ్. దాని పేరే టాలెన్స్ టెస్ట్ లేదా సిల్వర్ మిర్రర్ టెస్ట్. ఇది ఒక మ్యాజిక్ ట్రిక్ లాంటిది. టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న ఆల్డిహైడ్కు టాలెన్స్ కారకాన్ని కలిపి కొద్దిగా వేడి చేస్తే చాలు. కొన్ని క్షణాల్లో టెస్ట్ ట్యూబ్ గోడలపై ఒక అందమైన వెండి అద్దం ఏర్పడుతుంది. ఇది అద్భుతంగా ఉంటుంది. కానీ కీటోన్లు ఈ మ్యాజిక్ చేయలేవు. అవి ఎలాంటి చర్య చూపవు. ఈ యొక్క పరీక్షతో కవలలను సులభంగా వేరుచేయవచ్చు. ఇప్పుడు కర్బన రసాయన శాస్త్రంలో అత్యంత ముఖ్యమైన, అందమైన చర్యలలో ఒకటైన ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ పేరు కొంచెం కష్టంగా అనిపించినా ఇది చిన్న అణువులను కలిపి పెద్ద, సంక్లిష్టమైన అణువులను నిర్మించే ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ. ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ అంటే నాకు కెమిస్ట్రీలో లెగో బ్లాక్స్ గుర్తుకొస్తాయి. చిన్న చిన్న లెగో ముక్కలను ఉపయోగించి మనం పెద్ద పెద్ద కోటలను ఎలా కడతామో, అలాగే రసాయన శాస్త్రవేత్తలు ఈ చర్యను ఉపయోగించి చిన్న చిన్న అణువులను కలిపి పెద్ద, ఉపయోగకరమైన అణువులను నిర్మిస్తారు. అవును, ఇక్కడ ఒక అణువు న్యూక్లియోఫైల్గా, మరొకటి ఎలక్ట్రోఫైల్గా మారి ఒకదానితో ఒకటి చేతులు కలుపుతాయి. ఇది ప్రకృతిలో జరిగే ఎన్నో ముఖ్యమైన చర్యలకు ఆధారం. ఇప్పటివరకు మనం సరదాగా ఉండే కవలల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ కుటుంబంలోకి ఒక సీరియస్ కానీ చాలా ముఖ్యమైన బంధువు వస్తున్నారు. ఆ బంధువు పేరే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. అదే కార్బొనైల్ గ్రూప్కు ఒక హైడ్రాక్సిల్ OH గ్రూప్ చేరితే చాలు దాని లక్షణాలు, ప్రవర్తన పూర్తిగా మారిపోతాయి. వెనిగర్లోని ఎసిటిక్ ఆమ్లం ఎందుకు పుల్లగా ఉంటుంది? ఎందుకంటే అది ఒక ఆమ్లం. దాని ఆమ్లత్వాని కారణం అది తన H+ ప్రోటాన్ను సులభంగా దానం చేయగలదు. దానం చేశాక ఏర్పడే కార్బాక్సిలేట్ యానియాన్లో ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది. ఆ నెగటివ్ ఛార్జ్ను రెండు ఆక్సిజన్ అణువులు పంచుకుంటాయి. ఈ భారం నీది కాదు, మనిద్దరిది అని ఒకదానికొకటి సపోర్ట్ చేసుకుంటాయి. ఈ టీం వర్క్ అంటే రెజొనెన్స్ వల్లే అది చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది. అందుకే ఇది ఒక మంచి ఆమ్లం. అద్భుతం గ్రేస్! సరే, ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కార్బొనైల్ కుటుంబాన్ని కలిపి చూద్దాం. ఈ కుటుంబం మన దైనందిన జీవితంలో ఎంత పెద్ద వారసత్వాన్ని సృష్టించిందో, మన ప్రపంచాన్ని ఎలా ఏలుతుందో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. రెడీయా? మనం తాగే వెనిగర్ అసిటిక్ ఆమ్లం, నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ అసిటోన్, జీవశాస్త్ర ప్రయోగశాలలో నమూనాలను భద్రపరిచే ఫార్మాలిన్, ఫార్మాల్డిహైడ్, మనం వేసుకునే దుస్తులు నైలాన్ 6,6, హెక్సానేట్ డియోయిక్ ఆమ్లం, మనం తినే జామ్, పచ్చళ్ళు పాడవకుండా కాపాడే ప్రిజర్వేటివ్ సోడియం బెంజోయేట్. చూసారా, ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి రాత్రి పడుకునే వరకు మన చుట్టూ అంతా కార్బొనైల్మయమే.
సరే, మా ఈ విశ్లేషణను ఒక చిన్న ఛాలెంజ్తో ముగిద్దాం. ఒక సమ్మేళనం టాలెన్స్ టెస్ట్లో సిల్వర్ మిర్రర్ ఇస్తోంది అంటే అది ఖచ్చితంగా ఆల్డిహైడ్. కానీ అది ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్లో పాల్గొనడం లేదు. ఆల్డాల్ చర్య జరగాలంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ తప్పనిసరి. అంటే ఆ ఆల్డిహైడ్ దగ్గర ఏది మిస్ అవుతోంది ఆలోచించండి. స్కూలోనెక్స్ నుండి మేము యాడమ్ మరియు గ్రేస్. యాడమ్, కెమిస్ట్రీలోని ఇలాంటి మరెన్నో రహస్యాలను ఛేదిస్తూ ఉండండి. మళ్ళీ Hey everyone, and welcome. I'm Adam. And I'm Grace. We're your chemistry guides from the team here at School on X. And today, we are diving into a chemical mystery that's probably sitting in your kitchen cabinet right now. So get ready, because this is going to be a really cool one. So let me start with a question. Have you ever just stopped and wondered what's really behind the amazing smell of your favorite foods? You know, that warm, comforting scent of vanilla wafting from a cake, or the spicy kick you get from a cinnamon stick, or even that really distinct aroma of almonds? I mean, it feels like magic, doesn't it? But, as you might guess, it's actually some absolutely incredible chemistry at work. The secret, it turns out, lies in this fascinating family of organic compounds. These molecules, like vanillin, cinnamaldehyde, and salicylaldehyde, are basically nature's personal perfumes. They are literally everywhere, adding all this amazing flavor and fragrance to the world. And if you look closely at their names, you can see they all share a secret chemical signature that we're about to uncover. Okay, but here's where it gets really interesting. The twist. What if I told you that the secret behind these incredible smells is the exact same one behind the sharp, pungent smell of a lab preservative? Yeah, I'm talking about the kind used to preserve biological specimens in jars. How is it possible that one family of chemicals can be responsible for both delicious scents and these harsh clinical smells? Intrigued? I thought so. Grace, let's break this down. Okay, let's dive right in. So Adam, the key that unlocks this entire mystery is one super important piece of chemical anatomy. You can think of it as the command center, the absolute heart of all the molecules you just mentioned, from the sweetest vanilla to the sharpest preservative. And it's called the carbonyl group. At its core, it's actually pretty simple. You've got a carbon atom sharing a double bond with an oxygen atom. But don't let that simplicity fool you. This little arrangement is an absolute powerhouse. Think of it like a chemical tug of war. Oxygen is way more electron greedy, or as we say in chemistry, electronegative, so it pulls the shared electrons in that double bond closer to itself. This makes the oxygen just a little bit negative, and it leaves the carbon just a little bit positive. This polarity, this slight separation of charge, is the secret to almost all of its amazing reactions. And its shape is just fascinating. Just look at the structure here. The carbonyl carbon is what we call sp2 hybridized. Now, I know that sounds really complex, but all it really means is that the carbon atom and the three other atoms it's bonded to are all perfectly flat. They lie in the same plane, like a tiny flat triangle. Kind of like a peace sign. Everything lies on one flat surface, and the bond angles are all about 120 degrees apart. Now, this flatness is super important because it leaves the carbon atom really exposed, making it easy for other molecules to come in and attack from either the top or the bottom. This is a huge reason why it's so reactive. So, the crucial difference, the thing that splits the family in two, comes down to what's attached to that central carbonyl carbon. This is what creates the two main family members we're talking about today. As you can see on the left, if that carbonyl carbon is bonded to at least one hydrogen atom, it's an aldehyde. But if it's sandwiched between two other carbon atoms, like you see on the right, it's a ketone. It's such a simple difference, but trust me, it has massive implications for how they behave chemically. Okay, wait a second, Grace. I gotta jump in here. They look so similar. That one little difference, a hydrogen atom versus a carbon atom, it seems so tiny. So how on earth do chemists tell them apart and give them official names? Especially when you start dealing with really big, complex molecules. I mean, it seems like it would get confusing really fast. That's a great question, Adam. And you're right, it could be confusing, which is why chemists have two main systems. I like to think of it as a molecule's nickname and its official name.
The common names, or the nicknames, are often historical. They come from Latin or Greek words related to where the compound was first found. But then there's the systematic IUPAC method. That's the universal official language of chemistry. For aldehydes, you find the longest carbon chain that includes that carbonyl group, and you just change the E at the end of the parent alkane's name to al. For ketones, you do the exact same thing, but change it to 1, and you usually add a number to show exactly where that carbonyl group is located on the chain. And this table just illustrates that difference perfectly. I mean, take a look at acetone. In the lab, everyone calls it by its common name, acetone. You'll almost never hear a chemist call it by its IUPAC name, propanone, even though that's technically correct. But for the more complex molecules, the IUPAC system is absolutely essential to avoid any confusion. A really fun example is benzaldehyde. Its IUPAC name is a bit of a mouthful, benzene carbaldehyde, but its common name is so widely used that even the official IUPAC rules accept it. It's a great example of how both systems really coexist in the world of chemistry. All right, so we can name them. That's sorted. But let's get practical. Imagine you're in a lab and you've got 2 clear, colorless liquids sitting in 2 different test tubes. You know one is an aldehyde and one is a ketone, but you have no idea which is which. You certainly can't tell just by looking. How do you prove it without some complex, expensive machine? Well, Grace, I think it's time for a chemical showdown, a classic test that chemists have used for over a century to settle this exact question. Exactly. We use a really clever chemical test that's based on one key weakness. Think of it this way. Aldehydes are just so much easier to oxidize than ketones are. That hydrogen atom that's attached to the carbonyl carbon in an aldehyde is like a loose handle. It's really easy to just grab and pluck it off, chemically speaking. But the carbon-carbon bonds on a ketone are much stronger and much harder to break. So the whole strategy is to use a very gentle oxidizing agent, one that's only strong enough to react with the aldehyde's loose handle. Let's look at the most famous test that does exactly this. It's called Tollin's test. It's a true classic. What we do is we take our unknown compound and we gently warm it with something called Tollin's reagent. Now, this reagent is just a solution that has silver ions floating around, held in a solution of ammonia. It's specifically designed to be a very, very mild oxidizing agent, just strong enough for this specific job. And here are the results you'd expect. As you can see, the aldehyde gets a big green check mark. It reacts. It gets oxidized, changing into something called a carboxylate anion. But the ketone, under these mild conditions, doesn't have a weak spot for the reagent to attack, so it just sits there. Absolutely nothing happens. No reaction at all. And this clear all-or-nothing difference is what makes the test so powerful and so definitive. And the result? Oh, the result is just pure chemistry magic. It's one of my favorite reactions to watch. So as the aldehyde is oxidized, which means it loses its electrons, those silver ions in the reagent have to go somewhere, right? They get reduced, which means they gain those electrons. And when a silver ion becomes a neutral silver atom, it's just pure metallic silver. This silver then deposits on the clean glass of the test tube, creating this beautiful, shiny silver mirror. It is honestly one of the most visually satisfying tests in all of organic chemistry. Seeing that mirror form tells you without a shadow of a doubt that you have an aldehyde. That's so true. Now, it is important to remember that while Tollin's test is fantastic, it's not the only one out there. There are other tests, but they can have their own limitations. For example, another common one is Fehling's test, which produces a really cool brick red precipitate with aldehydes. But as the note on this slide points out, Fehling's has a key limitation. It doesn't work for aromatic aldehydes, like benzaldehyde. This is a subtle but really crucial detail for a chemist to remember. You always have to pick the right tool for the job. Okay, this has been so fascinating. We figured out their secret structure, we've cracked the naming code, and we even have a cool silver mirror test to tell them apart. But let's zoom back out. Why does all of this matter? Why have we spent all this time on this one little functional group? Well, it's because these compounds are the essential building blocks for so many things we use every single day. I mean, just look at this list. Formaldehyde, the simplest aldehyde, is used as formalin to preserve those biological specimens we talked about earlier. Acetone, a simple ketone, is the powerful solvent in nail polish remover. Benzaldehyde gives perfumes and all sorts of foods that classic almond scent. And they are the starting materials for making everything from early plastics like bakelite, like old school telephones and radios, to essential drugs that literally save lives. And it all comes back to that one group, the C double bond O. Its unique polarity and its flat structure make it the perfect, reliable handle that chemists can grab onto. It allows them to build new bonds and to create this incredible diversity of materials. From the flavor in your food to the fabric in your clothes, the carbonyl group is so often the silent hero working behind the scenes.
So we're going to leave you with a bit of a challenge. Now that you know the secret of the carbonyl crew, how they're structured, how they react, and what they can ultimately become, start looking for them in the world around you. This functional group is one of the most versatile tools in the entire toolbox of organic chemistry. It literally builds our world. So the real question is, what will you build with it? And that's all for today. We really hope you feel as excited about these incredible molecules as we do. From all of us here at School on X, I'm Adam. And I'm Grace. Keep asking those questions. Until next time, stay curious. హాయ్, నేను యాడమ్. నేను గ్రేస్. మేమిద్దరం స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్లో మీ కెమిస్ట్రీ ఎడ్యుకేటర్స్. మాకు కెమిస్ట్రీ అంటే ఎంత ఇష్టమో మాటల్లో చెప్పలేం. అవును, అందుకే ఈరోజు మనం పాఠంలా కాకుండా ఒక కథలా చెప్పుకుందాం. ఓ డిటెక్టివ్ స్టోరీ అనుకోండి. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో మనకు కనిపించకుండా ఎన్నో పనులు చక్కబెట్టే కొన్ని స్పెషల్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని మనం కెమిస్ట్రీ ప్రపంచంలోని సీక్రెట్ ఏజెంట్స్ అని పిలుద్దాం. ఒక్కసారి ఈ వాక్యం చూడండి. అమైన్ల ప్రధాన వాణిజ్య ఉపయోగం మందులు మరియు ఫైబర్ల సంశ్లేషణలో మధ్యవర్తులుగా ఉండటం. ఇందులో మందులు, ఫైబర్లు అనే రెండు పదాలున్నాయి. ఇవి చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తాయి, కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మనకు తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు వేసుకునే టాబ్లెట్ లేదా ఎలర్జీలకు వాడే మందులు, మనం వేసుకునే నైలాన్ జాకెట్, వీటన్నింటి వెనుక ఈ సీక్రెట్ ఏజెంట్లు అంటే అమైన్లున్నాయి. అవి తెర వెనుక ఉండి మన జీవితాన్ని ఎంతో సులభతరం చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నాదొక ప్రశ్న. నొప్పి తగ్గించే పెయిన్ కిల్లర్కి, మనం వేసుకునే టీషర్ట్ రంగుకి, తుమ్ములు రాకుండా ఆపే అలర్జీ మందుకి, వీటన్నింటికీ కామన్గా ఉండేదేంటి? అసలు వీటికి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందా? వినడానికి చాలా వింతగా ఉంది గదా. ఇదొక పెద్ద కెమికల్ పజిల్ లాంటిది యాడమ్, కానీ సైన్స్లో ఇదే కదా మ్యాజిక్. ఇలా అస్సలు సంబంధం లేనట్టు కనిపించే విషయాలను కూడా ఒకే ఒక అణు కుటుంబం కలుపుతుంది. ఆ రహస్యాన్ని మనమిప్పుడు ఛేదించబోతున్నాం. సో ఆడమ్ అడిగిన పజిల్కు సమాధానం అమైన్ ఫ్యామిలీ. అవును, ఆ ఉత్పత్తులన్నిటినీ కలుపుతున్న ఆ సీక్రెట్ ఏజెంట్సే ఇవే. అవి అమ్మోనియా అనే ఒక సింపుల్ మాలిక్యూల్ నుండి పుట్టిన ఒక అద్భుతమైన కుటుంబం. ఈ డెఫినేషన్ని కొంచెం సింపుల్గా అర్థం చేసుకుందాం. అమ్మోనియా అణువును ఒక పేరెంట్గా ఊహించుకోండి. దానికి ఒక నైట్రోజన్, 3 హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, ఆ హైడ్రోజన్ యాటమ్స్లో 1, 2 లేదా 3టిని తీసేసి వాటి ప్లేస్లో కార్బన్ చైన్లను, వీటినే ఆల్కైల్ లేదా ఎరైల్ గ్రూప్స్ అంటాం, పెడితే అమైన్లు అనే ఒక పెద్ద టాలెంటెడ్ ఫ్యామిలీ ఏర్పడుతుంది. ప్రతి ఏజెంట్కి ఒక స్పెషల్ స్కిల్ ఉన్నట్టే ప్రతి అమైన్కి ఒక యూనిక్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఇక్కడొక అమైన్ 3D స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. చూడ్డానికి ఒక చిన్న పిరమిడ్లా ఉంది కదా. సెంటర్లో నైట్రోజన్ యాటమ్ ఉంది. ఇది sp3 హైడ్రిడైజ్డ్, అంటే ఇది 4 వైపులా బాండ్స్ ఫామ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది. 3 కార్బన్ గ్రూప్స్తో బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ బాండ్ యాంగిల్ సుమారుగా 108 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. కానీ అసలైన మ్యాజిక్ అంతా ఆ పైన ఉన్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటతోనే మొదలవుతుంది. ఆ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక సూపర్ పవర్ లాంటిది. అది వేరే మాలిక్యూల్స్తో రియాక్ట్ అవడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది. అదే అమైన్లను అంత యాక్టివ్ ఏజెంట్లుగా మార్చేది. ఈ ఏజెంట్లను మనం 3 కేటగిరీలుగా విభజించవచ్చు. ప్రైమరీ 1 డిగ్రీ, సెకండరీ 2 డిగ్రీ మరియు టెర్షరీ 3 డిగ్రీ. ఇది చాలా సింపుల్. అమ్మోనియాలోని ఎన్ని హైడ్రోజన్లను మనం కార్బన్ గ్రూప్స్తో రీప్లేస్ చేశామన్న దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక హైడ్రోజన్ని రీప్లేస్ చేస్తే ప్రైమరీ, 2 చేస్తే సెకండరీ, 3 చేస్తే టెర్షరీ. గ్రేస్, అంటే ఇది ఏజెంట్ ర్యాంక్స్ లాంటిదా? ఒక రూకీ ఏజెంట్, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఏజెంట్, ఒక వెటరన్ ఏజెంట్ లాగా? ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకంత ఇంపార్టెంట్? ఎగ్జాక్ట్లీ యాడమ్, ఎందుకంటే వాటి ర్యాంక్ అంటే వాటి స్ట్రక్చర్ వాటి బిహేవియర్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. అవి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి, వాటి పవర్ ఎంత, ఏ మిషన్కి ఏ ఏజెంట్ కరెక్ట్గా సరిపోతాడు అనేది ఈ క్లాసిఫికేషన్ బట్టే మనం చెప్పగలం. ఓకే, సో ఈ ఏజెంట్లు ఎవరో వాళ్ళ ర్యాంక్స్ ఏంటో మనకిప్పుడు తెలిసిందే. కానీ అసలు ప్రశ్న, వాళ్ళు ఎక్కడ నుంచొస్తారో గ్రేస్? ల్యాబ్లో వాళ్ళని ఎలా తయారు చేస్తారు? వాళ్ళ ఆరిజిన్ స్టోరీ ఏంటి? మంచి ప్రశ్న. యాడమ్,
మన మాలిక్యులర్ ఏజెంట్లను తయారు చేయడానికి కెమిస్ట్స్ చాలా రిక్రూట్మెంట్ మెథడ్స్ వాడతారు. కొన్ని చాలా స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటాయి, కొన్ని చాలా ప్రిసైజ్ రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి. నైట్రో కాంపౌండ్స్ని రెడ్యూస్ చేయటం దగ్గర్నుంచి హాఫ్మెన్ బ్రోమైడ్ లాంటి క్లవర్ రీఅరేంజ్మెంట్స్ వరకు ప్రతి మెథడ్కి దాని సొంత స్పెషాలిటీ, దాని సొంత మిషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గ్యాబ్రియల్ సింథసిస్ చూడండి. ఇది ఒక స్పెషలిస్ట్ ఏజెంట్ని రిక్రూట్ చేయడం లాంటిది. చాలా క్లీన్గా, ప్రిసైజ్గా కేవలం ప్రైమరీ అమైన్లను మాత్రమే తయారు చేస్తుంది. వేరే ప్రొడక్ట్స్తో మిక్స్ అవ్వదు. కానీ గ్రేస్ దీనికి లిమిటేషన్స్ ఎందుకున్నాయి? ఇక్కడ ఇది ఆరోమాటిక్ అమైన్ల కోసం పనిచేయదనుంది. అంటే బెంజీన్ రింగ్ ఉన్న అమైన్లను దీంతో తయారు చేయలేమా? ఎందుకలా? ఎందుకంటే బెంజీన్ రింగ్ చాలా స్టేబుల్. యాడమ్, ఎరైల్ హాలైడ్లో ఆ హాలోజన్ బెంజీన్ రింగ్తో చాలా స్ట్రాంగ్గా అటాచ్ అయ్యుంటుంది. థాలిమైడ్ దాన్ని తీసేయడానికి ట్రై చేసినా బెంజీన్ రింగ్ దాన్ని అంత ఈజీగా వదలదు. అందుకే ఈ మెథడ్ ఆ స్పెషల్ ఏజెంట్లను, ఆరోమాటిక్ అమైన్లను రిక్రూట్ చేయడానికి పనిచేయదు. సరే, ఇప్పుడు ఒక టాప్ సీక్రెట్ మిషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. దీని పేరు హాఫ్మాన్ బ్రోమమైడ్ డీగ్రేడేషన్. ఇది ఒక నార్మల్ ఎమైడ్ మాలిక్యూల్ని తీసుకుని దాన్ని కంప్లీట్గా మార్చేసే ఒక స్పెషల్ ఆపరేషన్ లాంటిది. ఈ రియాక్షన్ యొక్క కీ పాయింట్ ఏంటంటే, మనం స్టార్ట్ అయిన అమైడ్లో కన్నా మనకు వచ్చిన ఫైనల్ అమైడ్లో ఒక కార్బన్ యాటమ్ తక్కువగా ఉంటుంది. బ్రోమిన్ ఇంకా బేస్ హెల్ప్తో ఈ రియాక్షన్ అమైడ్లోని కార్బొనిల్ C=O గ్రూప్ని చాలా తెలివిగా తీసేసి మాలిక్యూల్ని రీఅరేంజ్ చేస్తుంది. వావ్! అంటే కెమిస్ట్ ఒక మాలిక్యూల్ నుండి ఒక్క కార్బన్ యాటమ్ని ఇంత పర్ఫెక్ట్గా తీసేయగలరనమాట. ఇది మాలిక్యులర్ లెవెల్లో సర్జరీ చేసినట్టుండే. ఓకే, వాటిని ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు వాటి పర్సనాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అసలు వాటి స్ట్రక్చర్లో ఏముంది? వాటిని అంత రియాక్టివ్గా మార్చేదేంటి? మనం స్టార్టింగ్లో చూసిన ఆ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గుర్తుంది కదా? అదే అమైన్ల అసలైన సూపర్ పవర్. కెమిస్ట్రీలో ఎవరైతే ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ని డొనేట్ చేయగలరో వాళ్ళని మనం లూయిస్ బేస్ అంటాం. ఈ లోన్ పెయిర్ ఉండటం వల్లే అమైన్లు ప్రోటాన్లను H+ అయాన్స్ని ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేసి వాటితో బాండ్ ఫామ్ చేసుకోగలవు. ఇదే వాటి బేసిక్ నేచర్కి, వాటి కెమికల్ రియాక్షన్స్కి కారణం. అమైన్ల బలాన్ని కంపేర్ చేయడానికి ఈ పీకేబీ వాల్యూస్ టేబుల్ చూద్దాం. ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి, పీకేబీ వాల్యూ ఎంత తక్కువగా ఉంటే ఆ బేస్ అంత స్ట్రాంగ్ అన్నమాట. గ్రేస్, ఇక్కడొక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది. మీథనమైన్ లాంటి అలిఫాటిక్ అమైన్లు అమోనియా కన్నా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి. కానీ అనిలీన్ మాత్రం చాలా వీక్గా ఉంది. ఎందుకలా? వాటి స్ట్రక్చర్ వాటి స్ట్రెంగ్త్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? అద్భుతమైన అబ్జర్వేషన్ యాడమ్. దీనికి సమాధానం ఎలక్ట్రానుల ప్రవర్తనలో ఉంది. దీనికి కారణం ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్. మీథనమైన్లోని ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఎలక్ట్రాన్లను డొనేట్ చేస్తాయి. అవి ఎలక్ట్రాన్స్ని నైట్రోజన్ వైపు పుష్ చేసి ఆ లోన్ పేర్ని ఇంకా పవర్ఫుల్గా చేస్తాయి. దాంతో అది ప్రోటాన్ని ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కాని అనిలిన్లో ఆ బెంజిన్ రింగ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ దొంగ లాంటిది. అది నైట్రోజన్ పై ఉన్న లోన్ పేర్ని తన వైపు పుల్ చేసుకుని రింగ్ లోపల పంచుకుంటుంది. దీన్నే మనం రెజొనెన్స్ అంటాం. దీనివల్ల ఆ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ప్రోటాన్కి అవైలబుల్గా ఉండదు. అందుకే అనిలిన్ ఒక వీక్ బేస్. అంటే ఎక్కువ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉంటే అవి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎక్కువగా పుష్ చేస్తాయి. సో బేస్ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి కదా? అంటే టర్షరీ అమైన్లు అన్నింటికన్నా స్ట్రాంగెస్ట్ అయి ఉండాలి, రైట్? గ్యాస్ ఫేజ్లో అయితే నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే యాడమ్. కానీ నీటిలో ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ ఉంది. ఇక్కడ 3 వేరువేరు ఫ్యాక్టర్స్ ఒకదాంతో ఒకటి పోటీ పడతాయి. ఒకటి ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ +I. నువ్వు చెప్పినట్టే ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని పుష్ చేసి బేసిసిటీని పెంచుతాయి. 2 సాల్వేషన్ ఎఫెక్ట్. అమైన్ ప్రోటాన్ని తీసుకున్న తర్వాత దానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఈ అయాన్ని చుట్టుముట్టి స్టెబిలైజ్ చేస్తాయి. ఎక్కువ హైడ్రోజన్స్ ఉంటే ప్రైమరీ అమైన్లలో లాగా ఈ స్టెబిలైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. 3 స్టెరిక్ హిండ్రెన్స్. టర్షరీ అమైన్లలో లాగా ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ పెద్దగా ఉంటే అవి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని అడ్డుకుని స్టెబిలైజేషన్ని తగ్గిస్తాయి. ఈ 3 పజిల్ పీసెస్ కలిపి ఫైనల్ ఆర్డర్ని డిసైడ్ చేస్తాయి. అందుకే వాటర్లో సెకండరీ అమైన్లు తరచుగా అన్నింటికన్నా స్ట్రాంగెస్ట్గా ఉంటాయి. సరే, మన దగ్గర 3 రకాల ఏజెంట్లు 1 డిగ్రీ 2 డిగ్రీ 3 డిగ్రీ ఉన్నారని తెలుసు. కానీ ఒక మిక్స్చర్లో ఏది ప్రైమరీ ఏది సెకండరీ అనే ఎలా గుర్తుపట్టాలి? దానికే ఈ హిన్స్బర్గ్ టెస్ట్. ఇదొక ఐడెంటిటీ చెక్ లాంటిది. బెంజీన్ సల్ఫోనిల్ క్లోరైడ్ అనే రియేజెంట్తో అవి ఎలా డిఫరెంట్గా రియాక్ట్ అవుతాయో చూసి ఏది ఏ రకం ఏజెంటో మనం ఈజీగా కనిపెట్టొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ చాప్టర్కి వచ్చేసాం. అమైన్ ఆయుధాసాలలో అన్నింటికన్నా పవర్ఫుల్ టూల్ డయాజోనియం సాల్ట్స్. ఇవి కెమిస్ట్రీలో నమ్మశక్యం కాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి.
ఇది ఎరిన్ డైజోనియం సాల్ట్ స్ట్రక్చర్. ఒక ఆరోమాటిక్ ప్రైమరీ అమైన్ని చాలా చల్లగా ఉన్నప్పుడు 0 నుంచి 5 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ నైట్రస్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఇది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కీ పాయింట్ ఆ N2+ గ్రూప్. ఆలోచించండి, N2 అంటే నైట్రోజన్ గ్యాస్, మన గాలిలో ఉండే చాలా స్టేబుల్ మాలిక్యూల్. అందుకే ఈ N2+ గ్రూప్ మాలిక్యూల్ నుండి బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని ఎక్సలెంట్ లీవింగ్ గ్రూప్ అంటాం. అది వెళ్ళిపోయిన ప్లేస్లో మనం వేరే ఏ గ్రూప్నైనా ఈజీగా పెట్టొచ్చు. శాండ్మేయర్ రియాక్షన్ దీనికొక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. బెంజీన్ రింగ్పై డైరెక్ట్గా ఒక హాలోజన్, క్లోరిన్ లేదా బ్రోమిన్ లేదా సైనైడ్ గ్రూప్ని పెట్టడం చాలా కష్టం. కానీ డయాజోనియం సాల్ట్ ద్వారా ఇది చాలా ఈజీ. కాపర్ సాల్ట్ సమక్షంలో ఆ అన్స్టేబుల్ N2+ గ్రూప్ నైట్రోజన్ గ్యాస్గా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. దాని ప్లేస్లో మనకు కావాల్సిన గ్రూప్ వచ్చి కూర్చుంటుంది. ఇది ఒక ప్రిసైజ్, క్లీన్ మరియు ఎఫిషియెంట్ స్వాప్ ఆపరేషన్. దీని వర్సటాలిటీ చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇది ఒక కెమికల్ స్విస్ ఆర్మీ నైఫ్ లాంటిది. ఒక్కటే ఇంటర్మీడియట్ అంటే డయాజోనియం సాల్ట్ని యూజ్ చేసి మనం బెంజీన్ రింగ్పై అయోడిన్, ఫ్లోరిన్, హైడ్రాక్సిల్, OH, చివరికి హైడ్రోజన్ని కూడా పెట్టొచ్చు. అంటే మనం ఒక అమైనో గ్రూప్ని కంప్లీట్గా తొలగించగలం కూడా. ఇది ఎన్నో కాంప్లెక్స్ మందులు, మెటీరియల్స్ తయారు చేయడంలో కెమిస్ట్స్కి దారి చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు కథ క్లైమాక్స్కొచ్చింది. డయాజోనియం సాల్ట్స్ కేవలం గ్రూప్స్ని స్వాప్ చేయడమే కాదు, అవి వేరే మాలిక్యూల్స్తో జతకట్టగలవు కూడా. ఈ కప్లింగ్ రియాక్షన్లోనే అసలైన రంగుల ప్రపంచం దాగుంది. ఆడం మొదట టీషర్ట్లోని రంగు గురించి అడిగాడు కదా, మన సీక్రెట్ ఏజెంట్లు ఈ విధంగానే వైబ్రెంట్, బ్రైట్ అజోడైస్ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైన జర్నీ చేశాం. ఒక సింపుల్ ప్రశ్నతో మన మిషన్ స్టార్ట్ అయింది. మనం అమైన్ ఫ్యామిలీ అనే సీక్రెట్ ఏజెంట్లను కలిశాం. వాళ్ళని ఎలా రిక్రూట్ చేస్తారో తెలుసుకున్నాం. వాళ్ల పర్సనాలిటీస్, పవర్స్ అనలైజ్ చేశాం. చివరిగా వాళ్ల మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టూల్ అయిన డయాజోనియం సాల్ట్స్తో వాళ్లు చేసే అద్భుతమైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చూశాం. ఇప్పుడు మీ వంతు. అడ్రినలిన్, నోవోకేన్ లాంటి మందులలో మన చుట్టూ ఉన్న రంగులలో అమైన్లు ఉన్నాయని మనం చూశాం. సో మీకు ఛాలెంజ్, మన డైలీ లైఫ్లో దాగి ఉన్న వేరే అమైన్ సీక్రెట్ ఏజెంట్లను వెతకండి. బయాలజీలో, పాలిమర్స్లో అవి ఇంకెక్కడెక్కడున్నాయో కనుక్కోగలరా? ఎక్స్ప్లోర్ చేయడమే సైన్స్కి పునాది. మేము స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి యాడమ్ మరియు గ్రేస్. ఎప్పుడూ ప్రశ్నలడుగుతూ ఉండండి, అన్వేషిస్తూ ఉండండి. Hey, Grace, you are not going to believe the thought that just popped into my head this morning. Oh, I'm listening. What is it, Adam? Okay, just think about this for a second. What is the one thing that connects the stuff that makes your mouth go numb at the dentist's office, the pill you might take for allergies, and that insane rush of energy you get when you're suddenly startled or scared? Haha, that is a wild combination. It sounds like the start of a really tricky riddle, but I think I know exactly where you're headed with this. And you are right. It is one of my all-time favorite topics in the entire grade 12 chemistry syllabus. Exactly. And that's what we're here to unpack today. Hello, everyone. I'm Adam. And I'm Grace. We're from School on X, and we are so excited to finally pull back the curtain on this secret world of amines. Okay, so before we dive deep, let's just take a moment with this quote. I know you've probably seen it in your textbook, but I want you to really think about what it means. When it says intermediates, I want you to picture like the master Lego bricks of chemistry. You don't actually see the individual red and blue bricks in the final Millennium Falcon, right? But without them, you can't build a thing. That's the perfect way to describe it. It means the medicines that make us well, the very fabric of the clothes you're wearing, they all started with these amine Lego bricks. They are the unsung heroes, the secret architects working behind the scenes of our world. All right, so let's officially kick off our investigation. I really want you to picture these three things in your mind. Novocaine, the stuff that turns the dentist drill into just a weird buzzing sound. Benadryl, an absolute lifesaver when allergy season hits. And adrenaline, that pure, heart-pounding rocket fuel your own body makes. I mean, they do completely different things in totally different situations. So the big question is, what's their secret handshake? What's the hidden chemical link that they all share? And the answer, the star of our show today, is this incredible little arrangement of atoms, the amine functional group.
It looks so simple on paper, doesn't it? Just the nitrogen with some friends. But this little group is the secret ingredient. It is the key that unlocks the power of all those amazing molecules Adam just mentioned. And today, we're going to become detectives and uncover every single one of its secrets. So, what's our game plan for cracking this case? Well, first up, we're going to get properly introduced and meet the whole amine family. Then, we'll put on our imaginary lab coats and learn how chemists actually build these things from scratch. After that, we'll play detective and figure out how to tell them apart with a really clever test. And then comes my favorite part. Oh, and mine too. We get to unleash the power of what I like to call the diazonium super tool. Trust me, you're going to want to stick around for that. It's a total game changer. It really is. And finally, we'll bring it all back home and see how your world is literally re-engineered by these molecules every single day. All right, everyone, let's jump right into Section 1, Meet the Amine Family. Because before we can understand why they're so powerful, we really need to know who they are. What's their origin story? What's their family structure like? Let's start from the very, very beginning. Okay, so the core idea is actually beautifully simple. We all know ammonia, NH3, right? It's just a nitrogen atom wearing 3 little hydrogen hats. Now, all you have to do is imagine swapping 1, 2, or even all 3 of those hats for a bigger, more complex hat, one made of carbon chains. And that's it. That's an amine. They are literally just dressed-up versions of ammonia. They all come from the exact same family. Now this is where it starts to get really, really cool. Look at the shape here. The official name is trigonal pyramidal, but you can just picture a little pyramid. And just like its parent ammonia, that nitrogen atom sitting at the top is holding on to something incredibly important, a lone pair of electrons. See it there? It's not bonded to anything. It's just sitting there, buzzing with potential energy. This lone pair is everything. It's the source of their reactivity, their basicity. It is the amine's chemical superpower. It's what makes all the magic happen. And that simple idea of swapping out those hydrogen hats gives us a super easy way to classify them. You can really think of it like a family tree. You start with the parent molecule ammonia, swap just 1 hydrogen for a carbon group, and boom, you've got a primary amine. Think of it as the first child. Swap a second one, and you get a secondary amine. And if you go all out and swap all 3 hydrogens, you've made a tertiary amine. It's honestly that straightforward. Okay, Grace, that family tree makes perfect sense. But it brings up a question that always confused me when I was a student. Let's say you have a primary amine and a tertiary amine, and they weigh about the same. Why in the world does the primary one have a much higher boiling point? It feels like they should be pretty similar, but they're not even close. What's the secret there? That is such a fantastic question, Adam, and the answer is one of the most important concepts in all of chemistry, hydrogen bonding. Think of it like this. Primary and secondary amines still have hydrogens attached directly to that nitrogen. This lets them reach out and basically hold hands very, very tightly with their neighbors. It's a super strong intermolecular hug. But a tertiary amine, well, all its hydrogens are gone. It has no hands to hold, so it can't form those strong bonds. To get them to boil and fly apart, you have to pump in way more energy, way more heat for the primary amines to break all those strong hugs. That makes total sense. The structure directly dictates the properties. Which leads us right into our next big question in Section 2, how to build an amine. So, if we as chemists need a very specific type of amine, let's say a super pure primary amine, to build a new medicine, how do we actually cook one up in the lab? Well, there are a bunch of ways, but let's focus on 2 really elegant methods that you need to know. On the left, we have the Gabriel phthalimide synthesis. I want you to think of this one as the precision surgeon. Its one and only job is to make incredibly pure primary amines, and it does that job flawlessly. Now, on the right, we have the Hofmann-bromamide degradation. This one's more like a magician. It's so clever. You start with a molecule called an amide, and with a bit of chemical magic, it produces a primary amine that has 1 less carbon atom than what you started with. How cool is that? It's a super useful trick when you need to shorten a carbon chain. Okay, so we've got these amazing ways to make amines. But here's a reality check. Chemistry isn't always clean. Sometimes a reaction gives you a messy mixture of stuff. So let's say we have a test tube, and we know it's a jumble of primary, secondary, and tertiary amines all mixed together. How on earth do we tell them apart? How do we solve the mystery? Another great practical question. And for this exact problem, chemists have a brilliant tool called the Hinsberg test. I absolutely love this analogy. Think of it as a chemical personality test for amines. We introduce them all to this one special chemical, and each type of amine, primary, secondary, and tertiary, reacts in its own completely unique way. It's like seeing how different people would react at a party.
Their responses tell you exactly who they are. And the results are just so clear and distinct. Let's walk through this. The primary amine reacts, and the thing it makes is still acidic enough to dissolve in a basic solution, like an alkali, so poof, it vanishes into the solution. Now the secondary amine. It also reacts, but its product isn't acidic anymore. It can't dissolve in the alkali, so it crashes out as a solid. You can literally see it form. And the tertiary amine, well, it has no hydrogen on its nitrogen to react in the first place, so it just sits there, completely unchanged. It does nothing. So by seeing what happens, dissolves, forms a solid, or does nothing, we can instantly identify each one. That is an incredibly clever test. And speaking of amine personalities, Grace, let's talk about their basicity. This is a big one that trips up so many students. We learned that carbon groups push electrons, making simple amines stronger bases than ammonia. So then you look at aniline, with its amine group attached to this big benzene ring. Logic would suggest that the big ring would push even more electrons and make aniline a super strong base. But the data shows the complete opposite. Aniline is a way weaker base than ammonia. What is going on? It feels totally backward. Oh, this is one of the most beautiful concepts, Adam, and you've asked the perfect question. The secret is an amazing phenomenon called resonance. See, in a regular amine, that superpower lone pair is just sitting right on the nitrogen, totally ready and available to grab a proton and act as a base. But in aniline, that lone pair sees the benzene ring next door and gets drawn in. The ring basically says, hey, come share those electrons with me. So that lone pair isn't just sitting on the nitrogen anymore, it's delocalized across the whole system. Imagine spreading a small amount of jam over a whole slice of bread instead of keeping it in one blob. The jam is still there, but it's spread really thin. That's what happens to the electron density. And because it's smeared out, it's way less available to act as a base. And that's the whole secret. Wow, what a great explanation. It all comes down to where the electrons are hanging out. And that brings us perfectly to what I think is one of the most powerful and frankly coolest tools in the entire organic chemistry playbook. It all starts with an aromatic amine, just like aniline. Get ready for section 4 where we introduce the superhero of synthesis, diazonium salts. Oh, I could not agree more. If amines are the architects, then diazonium salts are their ultimate power tool. The analogy on this slide is just perfect. They are the molecular Swiss Army knife for any organic chemist. I'm serious. They have a tool for almost every single job you can imagine. They are so incredibly versatile that they let us build molecules that would be practically impossible to make any other way. So what's the secret to this Swiss Army knife? It's all about that diazonium group, the N2+. It is one of the best leaving groups in all of chemistry. It is just desperate to leave the molecule. And why? Because when it leaves, it forms nitrogen gas, N2, which is incredibly stable. It just bubbles away happily into the air. This makes it super easy for a chemist to just pluck it off and replace it with something else. And look at the possibilities. You can swap in a chlorine or a bromine with a Sandmeyer reaction. You can pop on an iodine, a cyano group, a hydroxyl group to make a phenol. You can even replace it with a plain old hydrogen. It just blows the doors open to a whole universe of new molecules you can create. And that brings our entire investigation full circle. We started with a mystery connecting drugs and hormones. We explored the secret lives and personalities of the amine family. We learned how to build them and how to tell them apart. And we've just unleashed their ultimate super tool. So now, for our final section, let's connect all of those dots and see how this knowledge truly re-engineers the world all around you. So, here is the big takeaway. That simple little pyramidal structure Grace showed us way back at the beginning, the one with that powerful lone pair of electrons. That is the fundamental reason amines can act as a building block for complex, life-saving drugs like Novocaine and Benadryl. And that incredible reactivity of diazonium salts that we just talked about. That is what lets chemists create that huge rainbow of vibrant azo dyes that color our clothes and our food. It all connects back. From that simple shape to the most complex applications, amines really are the secret architects. The most amazing thing is that you are literally surrounded by the work of these molecules every single day of your life. So we want to leave you with a challenge, a mission for you. Now that you're in on this secret of the amine functional group, what product, what medicine, what dye will you investigate first? Go look it up, find its chemical structure, and see if you can spot the chemistry we talked about today right there in action. That's the real beauty of chemistry. It isn't just in a textbook, it's everywhere. Stay curious and keep asking those great questions. On behalf of both of us, thank you for joining our deep dive today. I'm Adam. And I'm Grace, and this has been a production of School and X, where we just love making chemistry click. We'll see you next time.
అందరికీ నమస్కారం. స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి నేను మీ యాడమ్. మరియు నేను గ్రేస్. మనం ప్రతిరోజు చూసే, తినేవాటి వెనుక దాగి ఉన్న అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీని బయటపెట్టడానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం. అవును గ్రేస్, ఈరోజు మన ప్రయాణం మన ప్లేట్లోని ఆహారం దగ్గర మొదలై ఏకంగా జీవితపు రహస్య సంకేతాల వరకు వెళుతుంది. జీవాణువుల ప్రపంచంలోకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లే ఈ విశ్లేషణకు స్వాగతం. ఆడమ్, సరే గ్రేస్, మనమందరము దీన్ని అనుభవించే ఉంటాం కదా. ఒక స్వీట్ తిన్నామనుకోండి, వెంటనే ఏదో తెలియని శక్తి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. కాని అదే అన్నం కాని చపాతీ కాని తింటే ఆ శక్తి గంటల తరబడి నెమ్మదిగా వస్తుంది. రెండూ మనకు శక్తినిచ్చేవే. మరి తేడా ఎందుకు? దీని వెనుక ఏదో పెద్ద సైన్స్ రహస్యం దాగి ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది కదా. సరిగ్గా పాయింట్ పట్టుకున్నావు యాడమ్. ఆ రహస్యమంతా మన కంటికి కనిపించని స్థాయిలో, ఆ అణువుల అమరికలో, వాటి నిర్మాణంలోనే ఉంది. సో ఈరోజు మనం కెమిస్ట్రీ డిటెక్టివ్లలా మారి మన ఆహారం వెనుక ఉన్న ఆ అణు నిర్మాణాల రహస్యాలను ఛేదించబోతున్నాం. కరెక్ట్. మన పరిశోధనలో మొదటి అడుగు ఈ రెండు ప్రధాన అనుమానితులను పరిశీలించడం. ఒకటి మనకు వెంటనే శక్తినిచ్చే చక్కెర, మరొకటి నెమ్మదిగా శక్తినిచ్చే పిండి పదార్థం. తమాషా ఏంటంటే రెండూ ఒకే కుటుంబానికి చెందినవి, అదే కార్బోహైడ్రేట్లు. ఈ రెండు చక్కెరల కథలోనే మన శక్తి రహస్యం మొత్తం దాగి ఉంది. అవును, ఈ శక్తినిచ్చే కుటుంబం పేరే కార్బోహైడ్రేట్లు. పూర్వం వాటి ఫార్ములాను చూసి, అంటే CxH2OY, ఇవి కార్బన్ యొక్క హైడ్రేట్లు, అంటే కార్బన్కు నీటి అణువులు అతుక్కుని ఉన్నాయని అనుకునేవారు. కాని అది పూర్తి కథ కాదు. దాని అసలైన ఆధునిక నిర్వచనం చూస్తే కొంచెం పెద్దగా, భయపెట్టేలా ఉంటుంది. ఆప్టికల్గా చురుకైన పాలీహైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్లు లేదా కీటోన్లు. అస్సలు భయపడకండి, దాన్ని విడదీసి చూద్దాం. పాలీహైడ్రాక్సీ అంటే చాలా హైడ్రాక్సిల్, అంటే OH గ్రూపులు ఉన్నాయని. ఆల్డిహైడ్ లేదా కీటోన్ అంటే అందులో ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూపులు ఉన్నాయని. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇవి ప్రత్యేకమైన ఫంక్షనల్ గ్రూపులున్న చక్కగా అలంకరించబడిన కార్బన్ గొలుసులు. అద్భుతంగా చెప్పావు గ్రేస్. ఈ శక్తివంతమైన పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలను అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందుగా వాటిని నిర్మించిన చిన్న చిన్న ముక్కలను చూడాలి. నాకొక మంచి ఆలోచనొచ్చింది. వీటిని జీవితాన్ని నిర్మించే లెగో ఇటుకలుగా ఊహించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? వావ్, పర్ఫెక్ట్ ఎనాలజీ యాడమ్. సరే, మన లెగో సెట్లో అత్యంత ప్రాథమికమైన ఒకే ఒక్క ఇటుకను తీసుకుందాం. దాన్ని మనం మోనోసాక్రైడ్ అంటాం. మోనో అంటే ఒకటి కదా. ఇది అంత సింపుల్ యూనిట్ అన్నమాట. దీన్ని మనం ఇంకా చిన్న ముక్కలుగా విడగొట్టలేం. గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్ లాంటివి ఈ ఒంటరి హీరోలు. ఇవే మన బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్. ఇప్పుడేం చేద్దాం? ఆ రెండు ఒంటరి లెగో ఇటుకలను తీసుకుని వాటి మధ్య గ్లైకోసిడిక్ బంధం అనే ఒక ప్రత్యేకమైన కెమికల్ జిగురుతో అతికించేద్దాం. అంతే, మనకు డైసాకరైడ్ వచ్చేసింది. డై అంటే రెండు. మనం రోజూ కాఫీలో, టీలో వేసుకునే చక్కెర అంటే సుక్రోజ్. సరళ రేఖా నిర్మాణం అది పూర్తి కథ కాదు. దానికొక రహస్య గుర్తింపుంది, ఒక సీక్రెట్ ఐడెంటిటీ. ఆడమ్, ఇక్కడే అసలు చిక్కుముడి మొదలవుతుంది గ్రేస్. మన టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రకారం గ్లూకోజ్లో ఒక ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉండాలి, కరెక్టేనా? కానీ గమ్మత్తేంటంటే అది ఆల్డిహైడ్లు ఇవ్వాల్సిన షిఫ్ట్స్ టెస్ట్ లాంటి కొన్ని చాలా ముఖ్యమైన పరీక్షలను ఇవ్వదు. ఇదెలా సాధ్యం? తన దగ్గర ఒక ఆయుధం పెట్టుకుని దాన్ని ఎందుకు దాచిపెడుతోంది? ఏదో తేడాగా ఉంది కదూ. అద్భుతమైన ప్రశ్న యాడమ్. నీ అనుమానం 100కి 100 పాళ్ళు నిజం. ఇవిగో మన సాక్ష్యాలు. క్లూ నంబర్ 1, అది షిఫ్ట్స్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. క్లూ నంబర్ 2, సోడియం హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్తో రియాక్ట్ అవ్వదు. ఈ ఆధారాలన్నీ గట్టిగా ఒకే ఒక్క విషయాన్ని చెబుతున్నాయి. మనం అనుకుంటున్నట్టు ఆ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ స్వేచ్ఛగా లేదు, అది ఎక్కడో బంధించబడి ఉంది. దాని అర్థం మనం పుస్తకాల్లో చూసే ఆ సరళ రేఖ నిర్మాణం ఒక మాయ మాత్రమే. అసలు కథ వేరే ఉంది. ఆ పజిల్కు సమాధానం ఇదిగో. గ్లూకోజ్ ఎప్పుడూ ఒక సరళ రేఖలా ఉండటానికి ఇష్టంపడదు. అది తన తోకను పట్టుకోడానికి ప్రయత్నించే పాములా, తనంతట తానుగా వంగి ఒక అందమైన 6 పక్కల వలయ నిర్మాణాన్ని, ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్ను ఏర్పరుస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే దాని గొలుసులో 5వ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న OH గ్రూప్ తిరిగి వచ్చి మొదటి కార్బన్ దగ్గరున్న ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్తో చేతులు కలుపుతుంది. అలా చేయడం ద్వారా ఆ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ని లాక్ చేసేస్తుంది. అందుకే అది మనకు బయట కనిపించదు, టెస్ట్లు కూడా ఇవ్వదు. వావ్, ఇది ఒక ఆహా మూమెంట్ లాంటిది. అంటే ఆ ఓపెన్ చైన్ నిర్మాణం అనేది గ్లూకోజ్ యొక్క బహిరంగ వ్యక్తిత్వం, అంటే అందరికీ కనిపించే రూపం లాంటిది. సరిగ్గా.
మరియు ఈ సైక్లిక్ నిర్మాణం, ఈ రింగ్, దాని రహస్య గుర్తింపు. ఓపెన్ చైన్ నిర్మాణం కేవలం కొన్ని లక్షణాలను మాత్రమే వివరించగలిగితే, ఈ సైక్లిక్ నిర్మాణం గ్లూకోజ్ యొక్క అన్ని లక్షణాలను, ప్రతి ఒక్కదాన్ని సంపూర్ణంగా వివరిస్తుంది. ఇదే దాని అసలు స్వరూపం. ఆగండి, ఈ రహస్య గుర్తింపులో మరో చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది. ఆ రింగ్ మూసుకునేటప్పుడు మొదటి కార్బన్ దగ్గర కొత్తగా ఏర్పడిన OH గ్రూప్ రింగ్కు కిందివైపు ఉండొచ్చు లేదా పైవైపు ఉండొచ్చు. అది కిందివైపుంటే ఆల్ఫా, పైవైపుంటే బీటా రూపం అంటాం. కుడిచేతి గ్లావ్, ఎడమచేతి గ్లావ్ లాంటివి అన్నమాట. వీటిని అనోమర్లు అని పిలుస్తాం. ఇది చాలా చాలా చిన్న తేడా అనిపిస్తోంది కదూ? కానీ ఈ చిన్న తేడానే మన శక్తి కథను మొత్తం మార్చేస్తుంది. సరే, ఇప్పటి వరకు మనం ఆ లెగో ఇటుక అంటే గ్లూకోజ్ యొక్క రహస్య నిర్మాణాన్ని ఛేదించాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం పెద్ద చిత్రానికి తిరిగి వద్దాం. గ్లూకోజ్ యొక్క ఈ రహస్యాన్ని, ఆ ఆల్ఫా బీటా అనే చిన్న మెలుకను మన ప్రారంభ శక్తి రహస్యంతో ఎలా కలుపుతామో చూద్దాం. ఈ చిన్న ట్విస్టు ప్రతిదీ ఎలా మార్చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ రెండు పెద్ద లేగో కోటలు ఉన్నాయి, స్టార్చ్ మరియు సెల్యులోస్. రెండు గ్లూకోజ్ ఇటుకలతోనే కట్టబడ్డాయి. రెండింటిలోనూ ఒకే రకమైన బంధాలున్నాయి. పైకి చూస్తే అన్నీ దాదాపు ఒకేలా ఉన్నాయి. కానీ ఒకే ఒక్క అతి సూక్ష్మమైన తేడా ఉంది. అదేంటంటే, స్టార్చ్ మొత్తం ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ ఇటుకలతో తయారైతే సెల్యులోజ్ మొత్తం బీటా గ్లూకోజ్ ఇటుకలతో తయారైంది. అదే ఆ OH గ్రూప్ కిందికి ఉందా పైకి ఉందా అనే తేడా. నమ్మశక్యంగా లేదు కదూ? ఇంత చిన్న తేడా ఎంత పెద్ద మార్పును తెస్తుందో చూడండి. ఆడం, ఇప్పుడు అసలు రహస్యం వీడైంది. మన శరీరంలో స్టార్చ్ను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి సరైన తాళం చెవులు అంటే ఎంజైమ్లు ఉన్నాయి. ఆ ఎంజైమ్లు స్టార్చ్లోని ఆల్ఫా బంధాలను, ఆల్ఫా లింకేజెస్ను తాళం తీసినట్టుగా సులభంగా విడగొట్టి శక్తిని విడుదల చేస్తాయి. కాని సెల్యులోజ్లోని బీటా బంధాలను, బీటా లింకేజెస్ను విడగొట్టే సరైన తాళం చెవులు మన దగ్గర లేవు. ఆ బంధం మన ఎంజైమ్లకు చాలా బలంగా, విడగొట్టలేనంత కఠినంగా ఉంటుంది. సరిగ్గా ఇప్పుడు మన డిటెక్టివ్ కథలోని అన్ని ముక్కలను కలుపుదాం. మనం తినే చక్కెర కేవలం 2 లెగో ఇటుకల జంట. మన శరీరం దాన్ని చిటికెలో విడగొడుతుంది. అందుకే మనకు తక్షణ శక్తి వస్తుంది. ఆడం, కాని అన్నంలోని స్టార్చ్ వేలాది ఇటుకలతో కట్టిన ఒక పెద్ద కోట. ఆ కోట గోడలను ఒక్కొక్క ఇటుకగా పగలగొట్టడానికి మన శరీరానికి చాలా సమయం, శ్రమ పడుతుంది. అందుకే శక్తి నెమ్మదిగా గంటల తరబడి స్థిరంగా వస్తుంది. మన మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికేసింది. అంతా ఆ అణువుల నిర్మాణంలోనే ఉంది. గ్రేస్, ఈ అణు నిర్మాణాల ప్రాముఖ్యత గురించి ఒక అద్భుతమైన ఆలోచనతో ఈ విశ్లేషణను ముగిద్దాం. మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నది కేవలం కెమిస్ట్రీ మాత్రమే కాదు, అంతకంటే చాలా చాలా ఎక్కువ. ఇది జీవితం గురించిన పాఠం. ఆడం, మన మూల గ్రంథంలోని ఈ శక్తివంతమైన వాక్యం చూడండి. ఇది మన నేర్చుకున్నదాని సారాంశం. ఇది ఒక సాధారణ కెమిస్ట్రీ పాఠం కాదు. ఇది జీవితం యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాల గురించి. మన శరీరంలో జరిగే ప్రతీదీ ఈ అణువుల మధ్య జరిగే ఒక అద్భుతమైన నృత్యమే. ఇక వెళ్లే ముందు మీకోసం ఒక ఆలోచింపజేసే సవాలు. గడ్డిలో ఎక్కువగా ఉండేది సెల్యులోజ్. మనం ఇందాక నేర్చుకున్నదాన్ని బట్టి ఆలోచించింది, ఆవు గడ్డిని జీర్ణం చేసుకోగలదు, కాని మనుషులెందుకు చేసుకోలేరు? సమాధానం ఆ ఆల్ఫా మరియు బీటా బంధాల మధ్య ఉన్న ఆ చిన్న నిర్మాణ వ్యత్యాసంలోనే దాగి ఉంది. దాని గురించి ఆలోచించండి. ఈ అణువుల అద్భుత ప్రపంచంలో మాతోపాటు ప్రయాణించినందుకు ధన్యవాదాలు. యాడమ్ స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి సైన్ ఆఫ్ చేస్తున్నది మీ యాడమ్ మరియు గ్రేస్. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలోని కెమిస్ట్రీని అన్వేషించడం ఎప్పుడూ ఆపకండి. ఎల్లప్పుడూ ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తూనే ఉండండి. Hello, everyone, and welcome. I'm Adam. And I'm Grace. And we are so excited you're joining us today. We're educators from School on X, and we genuinely believe that chemistry is like a secret code that explains pretty much everything in the universe. It absolutely is. And today, we're diving into one of the coolest codes of all, the biomolecules that literally build life from the ground up. So are you ready to become a code breaker with us? Let's get started. All right,
To get our brains warmed up, I've got a question for you. Seriously, think about this. On one hand, you've got a potato. You know, starchy, delicious, you can make fries out of it. On the other hand, you've got a page from your chemistry textbook. One is food, the other is, well, it's information. What in the world could they possibly have in common? They seem like complete opposites, right? And this is where it gets amazing. The answer is almost everything. I know, that sounds impossible, but from a chemistry point of view, they are practically the same thing. This is one of those beautiful puzzles in science that, once you solve it, changes how you see the world. And we're going to solve it together, right now. So here is the secret, the big reveal. Both the starch that makes a potato and the cellulose that makes paper, well, paper, are something called polymers. The easiest way to think about a polymer is like a super, super long necklace made of thousands of tiny little beads all linked together. And the absolutely mind-blowing part? For both of these very different necklaces, the bead is the exact same molecule, a simple sugar called glucose. That's it. And that one simple molecule, glucose, leads us straight to our first major topic. Let's think of carbohydrates not just as carbs, but as the energy bricks of life. They are the fundamental fuel source that powers everything. Every living thing, from you and me to the smallest plant, is built and powered by these bricks. They are the starting point for our potato and paper mystery. Okay, time to put on our chemistry hats for just a second. The official textbook definition sounds really complicated. Optically active polyhydroxyaldehydes or ketones. Whoa, right? But let's break that down because it's not as scary as it sounds. Polyhydroxy just means many OH groups. That's it. Aldehydes or ketones are just specific functional groups, like special connectors on our bricks. And optically active? That's a fancy way of saying they have a 3D structure that can bend light, a huge clue that their shape is super important. Now, we can sort these energy bricks into 3 piles based on size. You've got your monosaccharides, that's the single individual brick, like our friend glucose. Then you have oligosaccharides, which are just short chains of a few bricks, maybe 2 to 10. And then you have the big ones, the polysaccharides. These are the giant structures, the skyscrapers, made of thousands and thousands of bricks, like the starch and cellulose we've been talking about. Exactly. So if these massive polysaccharides are the buildings, it all comes down to the brick. You can't understand the skyscraper until you understand the shape of a single brick. So Grace, this brings up a great question. Why did chemists spend so much time and energy just figuring out the exact structure of one tiny molecule like glucose? It seems like a lot of work. Oh, it's one of the great stories of chemistry, Adam. It was pure chemical detective work. Think of it like solving a crime. First, the chemists got the basic info. Its molecular formula is C6H12O6. Okay, good start. But the first huge breakthrough was clue number 2. When they heated glucose with HI, they got N-hexane. Now, since N-hexane is just a straight chain of 6 carbons, they knew, aha, the 6 carbons in glucose must also be in a straight line. That was massive. From there, they just started identifying the other parts. They found evidence for carbonyl group, then they proved it was an aldehyde group specifically. Then they confirmed 5 OH groups, and finally, that one of them was a primary alcohol at the very end of the chain. Piece by piece, the puzzle came together. Okay, so the evidence trail leads to this nice, simple, straight chain picture. But this is where the plot thickens. And I bet some of you are thinking this too. If it has an aldehyde group right there at the end, shouldn't it always behave like an aldehyde? But it didn't. Some of the classic chemical tests that aldehydes are supposed to pass, glucose just failed them. The case wasn't quite closed, was it? You are right on the money. That was the mystery that kept chemists up at night. The straight chain model was good, but it didn't fit all the facts. For example, it doesn't give a positive shifts test, which is like the #1 test for an aldehyde. And other reactions it was supposed to do, it just wouldn't. But the biggest clue that something else was going on was the discovery that you could crystallize glucose in 2 totally different forms, which they named alpha and beta. A simple straight line can't explain that. There had to be something more to the story. And the solution was it was beautiful. It's a moment of pure genius in chemistry. The molecule doesn't stay as a straight line. Instead, the chain is flexible and it folds back on itself. The OH group on the 5th carbon reaches around and attacks the aldehyde group on the 1st carbon, snapping shut to form a stable 6-membered ring. It's like the molecule's biting its own tail. This is called a cyclic hemiacetal structure, and it changed our understanding completely.
And this beautiful ring structure perfectly explains the alpha and beta mystery. You see, when that ring snaps shut, the new OH group that forms on carbon number 1 has a choice. It can either point down relative to the rest of the ring, or it can point up. If it points down, we call it the alpha form. If it points up, we call it the beta form. These two versions are called anomers, and they are identical in every single way except for the direction of that one little group. It seems like such a small detail, but as we're about to see, that one tiny difference has massive consequences. Okay, this is it. Now we can finally go back to our potato and our textbook page. We've cracked the code of the brick. We now know that the glucose brick comes in two slightly different shapes, alpha and beta. Now let's see how you build two completely different buildings, one you can eat for energy, one you can write on, using these two bricks. It all comes down to the linkage. Let's start with the potato. The starch inside is how a plant stores energy for later. It's a massive polysaccharide, a huge chain made of thousands of glucose units, all linked together. And here is the key, the most important piece of the puzzle. Starch is built exclusively using alpha-glucose bricks. And it gets even more interesting. Starch is actually a mix of two types of polymers. There's amylose, which is just a simple, long, unbranched chain of alpha-glucose, but the main component is amylopectin. It's also a chain of alpha-glucose, but it's branched. Imagine the main trunk of a tree with lots of smaller branches coming off it. This branching structure is super clever because it means when your body needs energy fast, your digestive enzymes have tons of places to start breaking it down all at once. Okay, now let's switch to the textbook page. The paper is made of cellulose. Cellulose is the structural material in plants. It's what makes wood strong and plant stems rigid. It is also a giant polymer made of thousands of glucose units. But, and here is the punchline to our whole mystery, cellulose is made entirely of beta-glucose bricks. And there it is. That's the answer. The only difference between the digestible energy in a potato and the indigestible fiber in paper is the direction of one single bond. The alpha linkage in starch gives it a sort of curly helical shape, and our enzymes, which are like molecular keys, are perfectly shaped to fit into that lock and break it apart to release energy. But the beta linkage in cellulose creates a very straight, rigid fiber. Our enzyme keys just can't fit into that lock. We don't have the key. We can eat starch, we can't eat paper. And it's all because of that tiny flip between alpha and beta glucose. How cool is that? So cool. Okay, so if carbohydrates are the energy bricks, the fuel, that's only half the story. A pile of bricks and fuel doesn't automatically build a city. You need workers, you need factories, you need machines to do all the work. So, in the cell, what are the machines? That's where our next biomolecule comes in, proteins. They're the tiny, incredibly complex machines that do everything. Exactly. And guess what? These amazing machines are also polymers, but their building blocks aren't sugars. Proteins are built from a set of 20 different building blocks called alpha amino acids. And these amino acids are linked together by a really strong type of bond called a peptide bond. When you link a whole bunch of them together, you get a long chain called a polypolypeptide. But this is maybe the most important concept to understand about proteins. A long, floppy chain of amino acids. That's not a protein. It's just a string. It's useless. The magic, the power, the function of a protein only happens when that long chain folds up into a very specific, very precise three-dimensional shape. For proteins, the fold is everything. The sequence is the blueprint, but the 3D shape is the actual working machine. That's it exactly. And this folding process happens in levels. The first level, the primary structure, is simply the sequence of the amino acids in the chain, like the order of letters in a sentence. This sequence then automatically causes certain parts of the chain to coil up into structures called alpha helices or fold into zigzag structures called beta-pleated sheets. That's the secondary structure. Then, the entire chain, with its helices and sheets, folds up into a final, compact 3D shape. That's the tertiary structure. And for some proteins, multiple folded chains come together to form a giant supermachine. That's the quaternary structure. And this perfect, intricate 3D shape is incredibly powerful, but it's also delicate. If you change the temperature too much or the pH, the weak bonds holding that shape together can break. The protein unfolds, it unravels, and it stops working. This process is called denaturation, and you see it all the time. When you cook an egg, the clear egg white is full of a protein called albumin. The heat causes the albumin to denature. It unfolds and tangles up, turning solid and white. It's the same thing when you add lemon juice to milk to make paneer. The acid denatures the milk proteins. The machine is broken, and you can't just fold it back up again.
Which brings us to this wonderful quote. It really sums it all up, doesn't it? Life isn't just one molecule doing one thing. It's about how everything works together. It really is. It's a symphony. The carbohydrates are the fuel, the rhythm section providing all the energy. And the proteins are all the different instruments in the orchestra, the tiny machines, each playing its specific part perfectly. And when it all comes together in this harmonious, synchronized way, that's life. So, we want to leave you with a challenge. The next time you sit down to eat, maybe for dinner tonight, just pause for a second. Look at your plate not just as food, but as a collection of these amazing biomolecules we've been talking about. Can you see the energy bricks, the carbohydrates in the rice or the roti? And can you spot the tiny machines, the proteins in the dal or the sabzi? The moment you start seeing the chemistry on your plate, the world becomes a much more fascinating place. You're not just eating, you're interacting with the code of life itself. Thank you so much for exploring with us today. I'm Grace. And I'm Adam. It has been an absolute pleasure decoding life with you, from all of us here at School on X. Hey everyone, I'm Adam. And I'm Grace. We're from School on X, and we are so excited to get into this one. Today, we're diving into a poem that feels like it was written in a single held breath, because, well, it pretty much was. That's so true, Grace. We are talking about Kamala Das's powerful poem, My Mother at 66. Now, this poem is a real emotional gut punch. And in this explainer, we're going to break down exactly what makes it hit so hard. So, to kick things off, just take a second and think about this question. We all know, logically, that getting older is just part of life. But have you ever stopped to really, truly consider what your parents might need from you as they age? This poem takes that huge, kind of scary thought and puts it right under a microscope. It really does. And what's wild is that the poem doesn't ease you into it. There's no gentle introduction. Nope. It just drops us right into the middle of this one single heart-stopping moment in a car. A moment where a simple look at her mother changes absolutely everything for the poet. Okay, so here we go. The scene is totally normal, right? A car ride. But listen to that language. Her face ashen like that of a corpse. I mean, wow. Adam, that choice of words is so blunt, almost brutal. What do you think is happening here? She's not just describing, she's realizing something terrifying. It's that awful, sinking feeling in your stomach, isn't it? It's that moment where you look at someone you love, someone who's always been strong, and you suddenly see their fragility. She's not just seeing Amma anymore. She's seeing an old woman. And that word, corpse, is the real gut punch. It's the poet's mind screaming the one word she's been trying to avoid, mortality. Exactly. And this next line just drives it home. She realized with pain that she was as old as she looked. This isn't about numbers on a birthday cake. This is a deep emotional acceptance. It's that horrible moment when the reality you've been pushing away just crashes down on you, and there's no escaping it. So, what do we do? What do any of us do when a thought is just too painful to hold in our heads? We try to escape, right? We look for a distraction, anything to change the subject in our own minds. And that is precisely what the poet does next. I love the honesty of that phrase, put that thought away. It's so active. You can almost feel her physically shoving that horrible realization into a box and slamming the lid shut. It's a defense mechanism we all use. And what she finds outside the car window couldn't be more different from the silence and stillness inside. And look at this incredible contrast. Inside the car, all the words point to decay and stillness, doze, ashen, corpse. But outside, life is just bursting at the seams. You have young trees sprinting and merry children spilling from their homes. It's youth, energy, and life right next to old age and the fear of death. And Grace, can we just talk about the word sprinting for a second? I mean, it's brilliant. Trees don't run, obviously. But when you're in a moving car, the trees outside your window look like they are racing past you. It's a perfect illusion that injects this feeling of frantic, unstoppable life into the scene. It makes the stillness of her mother in the seat next to her feel even more profound, even more jarring.
But you can only run from a thought for so long. The car ride ends, they get to the airport security check. The distraction is over, and she has to turn and face her mother and that terrible fear all over again. This is where we get my favorite image in the whole poem, Tron pale as a late winter's moon. It's so beautiful and so sad all at once. Adam, when you hear that phrase, a late winter's moon, what comes to mind for you? Right, so first, let's just be clear on the word wane. It just means colorless or pale. It's doubling down on that ashen image from the beginning. It's like the life, the color has been drained from her mother. But that comparison to the moon? Oh, there is so much packed into that. Well, a late winter's moon isn't a brilliant, glowing full moon, is it? It's usually faint, hazy, almost weak. It doesn't have that strength and brightness. It's often hidden by fog or mist. Yes, exactly. And think about it. Winter itself is the end of a cycle. It's a time of coldness and decay, right before things are reborn in spring. So by comparing her mother to a late winter's moon, she's basically saying her mother is at the very end of her cycle, her light fading away. It's heartbreaking. And seeing her mother like that, so frail, it triggers what she calls that old familiar ache, my childhood's fear. This is so important. This fear isn't new. It's that deep, primal terror every kid has of losing their parents. It's a fear that never really goes away. It just sleeps. And for the poet, in this moment, it has woken up. So that brings us to the end, and the ending is so complicated. She's feeling all this pain, this childhood fear, this certainty of loss. So what does she do? What does she say? The final lines seem so simple, but they are hiding an entire universe of unspoken emotion. See you soon, Amma. It's what we all say when we leave, isn't it? But for her, it's a promise she's terrified she might not be able to keep. And then that repetition. Smile and smile and smile. That doesn't sound like a real, happy smile. It sounds like a performance. It sounds desperate, like she's fighting to keep her face from crumbling. I think it's gotta be both. On one level, she's putting on a brave face for her mother. She doesn't want her mom's last memory of her to be of her crying. But on another, deeper level, that smile is for herself. It's a mask she's using to hold herself together, to try and convince herself that saying see you soon isn't a lie. That is so perfectly put, Grace. Now, we've talked about the powerful words and emotions, but there is a secret weapon this poem has. It's a structural trick, something Kamala Das does with the very form of the poem that makes it a work of absolute genius. Think about it. When you read the poem out loud, it feels like you can't catch your breath. It feels like one long, flowing, anxious train of thought that just doesn't stop. So the question is, how does she achieve that? How does she literally trap us inside her own mind? The answer is one. One? What do you mean, one? That's it. That's the secret. The entire poem is just one single sentence. From driving all the way to smile, there isn't a single full stop, just commas that keep pushing you forward. And that is why it's so brilliant. In this poem, the structure isn't just a container for the feeling, the structure is the feeling. That single, run-on sentence perfectly mimics the breathless, racing panic of an anxious mind. Exactly. It forces us to connect the mother's face to the sprinting trees to the winter moon without taking a pause. We, the reader, can't catch our breath because she can't catch her breath. We are literally pulled into her anxiety, and she doesn't let us go until the very last word. Which brings us back to that haunting final image, the smile. A simple gesture trying to mask a lifetime of love and an ocean of fear. It's a shield, a performance, and maybe, just maybe, a quiet prayer. And that's the question we want to leave you with today. Think about your own life. What do your own smiles sometimes hide? And what are you hoping they reveal? It's a huge question, and this poem forces us to ask it. Thank you so much for joining us for this deep dive. From both of us here at School on X, we really hope you see this incredible poem in a whole new light. Keep reading and never stop asking the big questions.
హాయ్, నేను గ్రేస్. ఆడామ్. ఇంకా నేను యాడామ్. కమలా దాస్ రాసిన మై మదర్ ఎట్ 66 అనే ఈ కవితను మేము చాలా ఇష్టపడతాం. ఎందుకంటే ఇది ఒక్క క్షణంలోనే ఒక జీవితకాలపు భావాన్ని మన కళ్ల ముందుంచుతుంది. పదండి, ఆ ఒక్క క్షణంలోకి మనం కలిసి ప్రయాణిద్దాం. యాడమ్, మేమిద్దరం స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి. మాకు బోధించడమంటే చాలా ఇష్టం. మా నమ్మకమేంటంటే కవిత్వమంటే జీవితమే. జీవితంలో ఉండే అత్యంత శక్తివంతమైన క్షణాలను పట్టుకొని మన ముందు ఉంచడమే కవిత్వం. కరెక్ట్ యాడమ్. అవి కేవలం పదాలు కాదు కదా, అదొక అనుభూతి. అందుకే ఈ కవిత మాకు చాలా స్పెషల్. ఇది అలాంటి ఒక బలమైన, మనందరికీ తెలిసిన ఒక క్షణాన్ని పట్టుకుంటుంది. ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. ఎప్పుడైనా మన తల్లిదండ్రుల వైపు చూసినప్పుడు ఒక్కసారిగా గుండె ఆగినంత పనై వాళ్ల వయసు మొదటిసారిగా నిజంగా కనిపించిందా? ఆ క్షణంలో కలిగే ఫీలింగ్, ఆ ఒక్క ఫీలింగే ఈ కవితకు ప్రాణం. సరే, మరి ఆ క్షణం ఎక్కడ మొదలైందో చూద్దాం. ఈ కవిత ఒక కారు ప్రయాణంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. చాలా మామూలుగా కనిపించే ప్రయాణం, కాని ఇది మనస్సులో ఒక బాధను రేకెత్తిస్తుంది. ఒక షాకింగ్ నిజాన్ని మన ముందుకు తెస్తుంది. గ్రేస్ ఏ లైన్స్తో మొదలవుతుంది. గత శుక్రవారం ఉదయం మా అమ్మానాన్నల ఇంటి నుంచి కొచ్చిన్కు కారులో వెళ్తుంటే నా పక్కనే కూర్చున్న మా అమ్మను చూశాను. ఆమె నోరు తెరుచుకుని కునుకు తీస్తోంది. చూడండి, ఇది ఎంత సాధారణమైన దృశ్యమో. మనలో చాలామంది మన పేరెంట్స్ని ఇలా చూసే ఉంటాం కదా. కానీ ఈ సాధారణ దృశ్యం నుంచే ఒక అసాధారణమైన ఫీలింగ్ పుడుతోంది. కవితలో తర్వాత వచ్చే పదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం యాషన్ అనే పదం మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి. యాషన్ అంటే బూడిద రంగులో పాలిపోయి ఉండటం. సాధారణంగా షాక్, భయం లేదా అనారోగ్యంతో ముఖం పాలిపోయినప్పుడు ఈ పదాన్ని వాడతారు. ఆడమ్, ఇప్పుడు ఆ పదం యొక్క పవర్ చూడండి. కవయత్రి ఇలా అంటారు, ఆమె ముఖం ఒక శవంలా బూడిద రంగులో పాలిపోయింది. అప్పుడు నాకు నొప్పితో అర్థమైంది, అబ్బా, ఎంత భయంకరమైన పోలిక. ప్రశాంతంగా కునుకు తీస్తున్న తల్లి ముఖం ఒక్కసారిగా ఒక శవంతో పోల్చబడింది. ఇక్కడే ఆ షాకింగ్ రియలైజేషన్ మొదలైంది. ఈ కవితలో ఉన్న సున్నితత్వం అర్థం కావాలంటే మనం కవయిత్రి కమలాదాస్ గురించి కొంచెం మాట్లాడుకోవాలి. ఆమె కేరళలోనే మలబార్లో పుట్టారు. భారతదేశం గొప్ప కవులలో ఒకరిగా ఆమెకు పేరుంది. ఆమె రచనలు చాలా సహజంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మనుషుల మధ్య ఉండే సంబంధాలలోని సున్నితమైన విషయాలను పట్టుకోవడంలో ఆమె దిట్ట. ఈ కవిత దానికొక పర్ఫెక్ట్ ఉదాహరణ. యాడమ్, సరే, అంత బాధాకరమైన ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది? వెంటనే దాన్నుంచి తప్పించుకోవాలని చూస్తుంది. దృష్టిని మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కవయిత్రి కూడా ఇక్కడ అదే చేస్తారు. ఆ బాధ నుండి తన దృష్టిని మళ్లించుకోవడానికి కిటికీ బయట ఉన్న ప్రపంచం వైపు చూస్తారు. కరెక్ట్. ఆమె రియాక్షన్ ఏంటంటే ఈ లైన్లో ఉంది, కాని వెంటనే ఆ ఆలోచనను పక్కన పెట్టాను. ఈ ఒక్క వాక్యం ఆమె లోపల జరుగుతున్న సంఘర్షణను చూపిస్తుంది. ఆ భయంకరమైన నిజాన్ని ఎదుర్కోలేక ఆమె దాన్ని పక్కకి నెట్టేస్తుంది. మరి ఆమె దృష్టి ఎటువైపు మళ్ళింది? ఇక్కడే కవయిత్రి ఒక అద్భుతమైన కాంట్రాస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. చూడండి, కారు లోపలి ప్రపంచానికి బయట ప్రపంచానికి ఎంత తేడా ఉందో. లోపలేముంది? అమ్మ బూడిది రంగు ముఖం, వృద్ధాప్యమనే నిజం, నిశ్శబ్దం. కాని బయట పరిగెడుతున్న యువ చెట్లు, ఆనందంగా ఇళ్లలోంచి బయటకొస్తున్న పిల్లలు, అంతా ఎనర్జీ, లైఫ్. దీన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో జక్స్టపొజిషన్ అంటాం. అంటే రెండు వ్యతిరేకమైన విషయాలను పక్కపక్కనే పెట్టి చూపించటం. యాడమ్, ఇక్కడ చాలామందికి ఒక ప్రశ్న వస్తుంది, చెట్లు ఎందుకు పరిగెడుతున్నాయి అని. దీనికి రెండు కారణాలున్నాయి. ఒకటి, సింపుల్గా మనం కదిలే కారులోనుంచి చూస్తే చెట్లు వెనక్కి పరిగెడుతున్నట్టే కనిపిస్తాయి. కాని రెండోవ, ఇంకా ముఖ్యమైన కారణమేంటంటే ఆ పరిగెడుతున్న చెట్లు వేగంగా గడిచిపోతున్న యవ్వనానికి, కాలానికి గుర్తు. కాని ఆ డిస్ట్రాక్షన్ ఎక్కువసేపు ఉండదు కదా. ఇప్పుడు సీన్ ఎయిర్పోర్ట్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. వీడ్కోలు చెప్పే ప్రదేశం. ఇక్కడ ఆమె మళ్లీ ఆ నిజాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఈసారి తప్పించుకోకుండా రెండోసారి చూస్తుంది. ఎయిర్పోర్ట్ సెక్యూరిటీ చెక్ అయిపోయాక ఆమె ఇలా అంటారు, నేను మళ్లీ ఆమె వైపు చూశాను. ఆమె కాంతిహీనంగా పాలిపోయి ఉంది, చలికాలపు చివరి చంద్రుడిలా. చూశారా? మళ్లీ అదే చూపు. తల్లి బలహీనతను మళ్లీ ఆమె తప్పించుకోలేకపోయింది. ఆ పోలిక ఎందుకంత పవర్ఫుల్ అని చూద్దాం. చలికాలపు చివరి చంద్రుడికి వాళ్ళమ్మకే మధ్యున్న పోలికలు చూడండి. చలికాలపు చివరి చంద్రుడికి ప్రకాశం, బలం తక్కువగా ఉంటాయి. తల్లి కూడా కాంతిహీనంగా,
పాలిపోయుంది. చంద్రుడు పొగమంచు వల్ల అస్పష్టంగా కనిపిస్తాడు. తల్లి కూడా నెమ్మదిగా కనుమరుగవుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. చంద్రుడు ఒక ముగింపుకు గుర్తు. తల్లి వృద్ధాప్యానికి, క్షీణతకు గుర్తు. ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఇంకా బాధాకరమైన పోలిక కదా! ఈ పోలిక కవయత్రిలో ఒక పాత బాధను మళ్లీ పైకి తెస్తుంది. ఆమె అంటారు, నాకు ఆ పాత, బాగా తెలిసిన నొప్పి, నా చిన్ననాటి భయం గుర్తొచ్చింది అని. ఇంతకీ ఏంటా నొప్పి? ఏంటా చిన్ననాటి భయం? హాడం, దాని సమాధానం మనందరికీ తెలిసిందే. అది మన తల్లిదండ్రులను కోల్పోతామనే భయం, వాళ్లకు దూరమవుతామనే భయం, మరణం గురించిన భయం. చిన్నప్పుడు అమ్మ కొంచెంసేపు కనిపించకపోతే మనలో కలిగే ఆందోళనే ఇప్పుడు శాశ్వతమైన దూరం రూపంలో ఆమెను వెంటాడుతోంది. ఈ నొప్పి కేవలం కవయిత్రికి కాదు, ఇది మన అందరిది. ఆడం, ఇప్పుడు మనం కవితలోని చివరి ఇంకా అత్యంత సంక్లిష్టమైన భాగానికి వచ్చేశాం. వీడ్కోలు చెప్పేటప్పుడు కవయిత్రి రియాక్షన్. ఆమె చివరి మాటలు, ఆమె చిరునవ్వు, అది నిజంగా ఒక నవ్వా లేక ధైర్యం చెప్పడానికి వేసుకున్న ఒక ముసుగా? కవిత ఈ లైన్స్తో ముగుస్తుంది. కాని నేను చెప్పిందల్లా త్వరలో కలుద్దాం అమ్మా, నేను చేసిందల్లా నవ్వడం, నవ్వడం మరియు నవ్వడమే. ఆ నవ్వడం అనే పదాన్ని 3 సార్లు రిపీట్ చేయడంలో చాలా అర్థముంది. ఆ చిరునవ్వు పొరల వెనుక అసలు ఏముందో చూద్దాం. ఆ నవ్వు దేనికి సంకేతం? ఫస్ట్, అది తన సొంత భయాన్ని, బాధని అమ్మకు తెలియకుండా దాచిపెట్టడానికి వేసుకున్న ఒక మాస్క్. అవునాడం, ఇంకా అది తన తల్లికి ధైర్యం చెప్పడానికి చేసిన ఒక ప్రయత్నం. అమ్మా, నేను ఓకే, నువ్వేం కంగారుపడకు అని చెప్పకనే చెప్పడం. ఎగ్జాక్ట్లీ. మూడోది, అది ఒక ఆశ. నిన్ను మళ్ళీ కలుస్తాను అనే ఒక చిన్న ఆశ. ఆ నవ్వుతో ఆమె భవిష్యత్తును కోరుకుంటోంది. చివరిగా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది లోపలున్న భావనకి, బయట చేయాల్సిన పనికి మధ్య ఉన్న సంఘర్షణ. లోపల ఏడుపు వస్తున్నా ఒక కూతురిగా తల్లికి ధైర్యం చెప్పాలనే బాధ్యతను ఆ నవ్వుతో నెరవేరుస్తోంది. ఇప్పుడొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం. ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఈ మొత్తం కవిత ఒక్కటే ఒక్క పొడవైన వాక్యం. మధ్యలో కామాలుంటాయి గాని ఫుల్ స్టాప్ చివర్లో ఒకే ఒకటుంటుంది. ఇదొక బ్రిలియంట్ టెక్నిక్. ఆడం, మరి దాని ఎఫెక్టేంటి? ఇది ఒకే ఒక్క ఊపిరి సలపని, తప్పించుకోలేని ఆలోచనా ప్రవాహాన్ని చూపిస్తుంది. తల్లిని చూసిన ఆ క్షణం నుంచి చివరి చిరునవ్వు వరకు ఆ ఆలోచన ఆమెను వదల్లేదు. మనం కవితను చదువుతుంటే కూడా ఆ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అంటే కవిత నిర్మాణం కూడా దాని భావోద్వేగాన్ని తెలియచేస్తోంది. ఆడం, ఈ విశ్లేషణను ముగించే ముందు ఒక ప్రశ్న. మనం ప్రేమించే వారికోసం మనందరం ఇలాంటి ధైర్యమైన నవ్వులు నవ్వుతాం కదా? లోపల బాధను దాచుకుని ఇతరులకు ధైర్యం చెప్పడానికి నవ్విన సందర్భాలు మన జీవితంలో ఉండే ఉంటాయి. ఈ కవిత మనల్ని మన జీవితాల గురించి కూడా ఆలోచింపజేస్తుంది. ఆడం, మేము స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి ఆడం, గ్రేస్ మరియు గ్రేస్. గుర్తుంచుకోండి, కవిత్వం అంటే కేవలం పరీక్షల కోసం కాదు. అది మన ఫీలింగ్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక తాళంచవిలాంటిది. పంక్తుల మధ్య ఉన్న జీవితాన్ని తెలుసుకోవడం ఆపకండి. నమస్కారం. Hey everyone, I'm Adam. And I'm Grace. We're your educators from School on X, and wow, are we excited to get into this one with you. We're going to be exploring one of the most powerful, most moving stories you will read in your entire syllabus, the last lesson. You know, Grace, when you first read the title, it sounds pretty simple, right? It's a story about, well, a boy's last class. But it is so much more than that. It's really a story that asks us what happens when the very essence of who you are, your culture, your history, the words you use to think and dream is suddenly ripped away. Yeah, let's just start there. I want you to really imagine this. Seriously, you walk into your class tomorrow, just like any other day, and your teacher looks at you and says, "Okay, everyone, this is it. This is the last time we'll ever speak English in this room. From tomorrow, a new language is mandatory, and English is forbidden." Just think about that feeling for a second. All the stories, the poems, the way you joke with your friends, it's all about to be taken away. Suddenly, every single word would feel precious, wouldn't it? That shock, that gut punch of sudden loss, that is the emotional core of this entire story. It really is, Adam.
And what's so brilliant about the way this story is told is how the author Alphonse Daudet builds this incredible sense of tension before we even know what's going on. We see the whole thing through the eyes of our main character, a young boy named Franz. And his day starts with a problem we can all relate to, right? He's running late for school, he completely forgot to study for a quiz on participles, and he is absolutely dreading his teacher's reaction. It feels like just another normal, stressful school day, which makes the shock of what's coming so much more powerful. And this tells you everything you need to know about Franz's world at the beginning. It's pretty small, isn't it? His biggest worries are grammar rules and getting yelled at by his teacher, M. Hamel. He's so wrapped up in his own little bubble of anxiety that he is completely oblivious to the massive historical event that's unfolding all around him. He's the perfect stand-in for all of us, you know? How our small personal worries can sometimes make us blind to the much bigger picture. So as he gets closer to school, he starts to notice things are off. And this is where Daudet does something so clever. He builds suspense not with loud noises, but with the total lack of them. I mean, think about your own school in the morning. The chaos, right? The shouting, the desk slamming, the chatter. Franz says you could usually hear the great bustle from all the way down the street, but not today. Today, there's just silence. He describes it as being quiet as Sunday morning. It's an unsettling, eerie quiet, and it's our first huge clue that this is no ordinary day. Franz doesn't know why yet, but he feels it in his bones. Something is very, very wrong. Exactly. And it's not just the silence, is it, Grace? The things he sees are even stranger. First, there's M. Hamel. The super strict teacher is wearing his absolute best clothes, this fancy green coat and frilled shirt that he only ever wore on special occasions like inspection days. And then, and this is the real shocker, the back benches, which are always empty, are filled with the old folks from the village. The former mayor, the old postmaster. I mean, what on earth are these respected elders doing sitting in a children's classroom? It's a total puzzle. None of the pieces fit. Right, so you have to put yourself in Franz's shoes. He's sitting at his desk and his mind is just racing. You've got the eerie silence, the teacher's fancy clothes, the old men sitting in the back of the room. He's desperately trying to figure out what is going on. And it's in that moment of confusion that M. Hamel gets up to speak. But instead of the usual angry, scolding voice, he speaks in a tone that's incredibly sad and gentle. And he finally reveals the truth. And there it is. That's the line. The author literally calls it a thunderclap, and you can feel exactly why. In one single sentence, everything changes. The world as they know it is turned completely upside down. You have to understand, this is not just a small change to the school's schedule. This is an act of cultural warfare. Imagine being told that the language of your parents, the language you think in, is now illegal in your own school. It's just absolutely devastating. And this is why the history behind the story is so critical. This isn't just a work of fiction. It's based on a very real, very painful event, the Franco-Prussian War. As you can see on the map, France lost the war, and as a result, these two French regions, Alsace and Lorraine, were taken over by Prussia, which would later become part of Germany. So that order from Berlin that M. Hamel mentions, it's not just some new school rule. It's a direct command from a conquering power, designed to assert control by stamping out the identity of the people they've just conquered. And this brings us to a huge idea in this story, a concept called linguistic chauvinism. It sounds like a complicated term, but it's actually a pretty simple and very dangerous idea. It's the belief that your language is fundamentally better than someone else's, and because it's superior, you have the right to force it on other people. This is the weapon the Prussians are using. They knew that to truly control a population, you have to first control their language. By banning French, they weren't just changing a class subject. They were trying to cut the people of Alsace and Lorraine off from their entire history, their stories, their identity. So faced with this incredible crisis, Hamel's final lesson is completely transformed. It stops being about the rules of grammar. Instead, it becomes this incredibly passionate defense of what their language really means. And in this moment, he delivers what is, without a doubt, the most important message in the entire story. And this is the line. This is the quote that stays with you long after you finish reading. Just think about that metaphor, a key to their prison. It's so powerful. What Miss Hamel is saying here is that a language isn't just a tool for communication, it's the keeper of a people's soul. It holds their shared memories, their culture, their identity. So even if their land is occupied, even if they are, in his words, enslaved, as long as they hold on to their mother tongue, they possess a form of freedom. They have the key. It's a form of resistance that no army can ever truly take away. And for Franz, hearing this is like a light bulb just switches on in his brain. It's that aha moment. All those confusing pieces from the morning, the weird silence, M. Hamel's formal suit,
The sad, serious faces of the old men in the back, it all suddenly clicks. He finally understands the deep, heartbreaking meaning of this day. Yes, and when you look back at all the details, you realize every strange thing was actually a profound act of respect. Hamel wasn't dressed up for a party. He was wearing his finest clothes to give the last ever French lesson the honor it deserved. The village elders weren't there to spy on the class. They were there to say thank you to a teacher for 40 years of faithful service and to grieve for part of their identity that was being stolen. Everyone in that room was taking part in this quiet, dignified, and heartbreaking ceremony of mourning and protest. This realization just completely changes Franz. And this is where the story hits on an emotion that I think every single one of us knows all too well: regret. That awful, sinking feeling in your stomach when you only realize how precious something was at the exact moment you find out it's gone forever. It's an unbelievably quick and profound transformation. Just an hour ago, this was the kid who was thinking about skipping school to go look for birds' eggs. And now? Now he is filled with this deep, painful sorrow for every single lesson he ever blew off. His textbooks, which he used to think were such a nuisance, suddenly feel like old friends he can't bear to part with. And M. Hamel, the grumpy teacher he used to fear, is transformed in his eyes into this heroic, tragic figure. It's the ultimate example of not knowing what you've got till it's gone. And M. Hamel, he doesn't just blame the kids. In a moment of incredible honesty, he blames everyone, himself included. He says that the great tragedy of Alsace was that they always put things off. Bah, I had plenty of time, they'd say. I'll learn it tomorrow. They took their freedom, their culture, their language for granted. And this is where the story really stops being about 19th century France and starts being about us, right here, right now. What are the important things in our lives that we're putting off until a tomorrow that might never come? And all of this emotion, all this regret and newfound patriotism, it all builds to the final unforgettable climax. The lesson continues in this heavy, solemn silence. Everyone in the room is hanging on M. Hamel's every word. But then a sound from the outside shatters the moment. It's the trumpets of the Prussian soldiers practicing their drills. It is a harsh, brutal reminder of the new reality, of who is now in charge. Time is officially up. And then the church clock strikes 12. That's it. It's the end. Hamel stands up, and Franz says he's never seen him look so tall. He's pale. He opens his mouth to say one last goodbye, but he can't. The words won't come out. He's completely overcome, just choked by his grief and his love for his country. But even though his voice has failed him, he has one final lesson to teach. He turns to the blackboard, he grabs a piece of chalk, and with every last ounce of his strength, he writes 2 words in letters as large as he can make them: Vive la France. Long live France. It's the ultimate act of defiance. When his words fail, his actions shout his patriotism from the blackboard for everyone to see. And in that moment, he taught them more than any grammar lesson ever could. He taught them about pride, about identity, about resistance, and he did it without saying a single word. Then, completely spent, he just leans his head against the wall, and with a gesture of his hand, he tells them, "School is dismissed. You may go. The last lesson is over." So as we finish up, the story leaves us with a question. A big one. A question we want to leave with you. What are the things in our own lives, in our own culture, that we take for granted? What is that essential part of your identity, your language, your art, your traditions, that is so core to who you are that you would fight for it? What is your Vive la France? It's a really powerful question, and one we hope you'll think about long after this is over. Thank you so much for diving into this incredible story with us today. From both of us here at School on X, we really hope this helps you see that literature isn't just about stories on a page or passing an exam. It's about understanding our world and, more importantly, ourselves. Keep reading, keep asking those big questions, and we'll see you for the next one. హాయ్, అందరికీ నమస్కారం. నేను యాడమ్. మరి ఈవిడ గ్రేస్. మేము స్కూల్ యాక్స్ నుండి మీ ఎడ్యుకేటర్స్.
ఈరోజు మనం ఒక చాప్టర్ గురించి కాదు, ఒక పవర్ఫుల్ కథ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఇది కేవలం పరీక్షల కోసం కాదు, జీవితం కోసం. మనం చాలా తేలికగా తీసుకునే ఒక విషయం మన జీవితంలోంచి అకస్మాత్తుగా మాయమైపోతే ఎలా ఉంటుందో చెప్పే కథ ఇది. ఒక్క క్షణం, నిజంగా ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. మనం రోజు వాడే భాష, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడటానికి, పాటలు వినడానికి, మన ఆలోచనల్ని పంచుకోవటానికి, అలాంటి మన భాష రేపటి నుండి మాట్లాడకూడదు అని నిషేధిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఈ ఒక్క ప్రశ్నే ఈ కథకు గుండెలాంటిది. మన భాష మన గుర్తింపుల ఎంత ముఖ్యమో, దాన్ని కోల్పోయినప్పుడు మనం నిజంగా ఏమి కోల్పోతామో ఈ కథ చూపిస్తుంది. సరిగ్గా చెప్పావు యాడమ్. ఇది కేవలం కథ కాదు, ఒక అనుభవం. నేను గ్రేస్ కథలోని ప్రతి మలుపు, ప్రతి పాత్ర, ఇంకా ప్రతి దాగి ఉన్న అర్థాన్ని విడమరిచి చెప్పడంలో నేను సహాయపడతాను. మనం కలిసి ఆల్ఫోన్స్ డాడేట్ రాసిన ఈ అద్భుతమైన కథలోని ప్రతి పొరను విప్పి చూద్దాం. సరే, ఇంకా కథలోకి వెళ్ళిపోదామా? కథ ఫ్రాన్స్ అనే ఒక అబ్బాయితో మొదలవుతుంది. అతని ఉదయం మనలో చాలామంది స్టూడెంట్స్కి బాగా తెలిసిందే. 1. స్కూల్కి లేట్ అయింది. 2. పార్టిసిపల్స్ అనే ఒక భయంకరమైన గ్రామర్ టాపిక్పై టెస్ట్ ఉంది. అంటే ఇక అంతే సంగతులు. భయంతో వణికిపోతున్నాడు. అవును, రచయిత ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన చిత్రాన్ని మన కళ్ల ముందుంచుతున్నారు. దీన్నే మనం అంతర్గత సంఘర్షణ అని అంటాం. అంటే మనస్సులో జరిగే ఒక యుద్ధం. చూడండి, ఒకవైపు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, పక్షుల కిలకిలలు, స్వేచ్ఛ, మరోవైపు బోరింగ్ పార్టిసిపల్స్ రూల్స్తో కూడిన స్కూల్ అనే బాధ్యత. మనలో చాలామంది ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొనే ఉంటాం కదా. ఈరోజు స్కూల్ బంక్ కొట్టేద్దాం, రేపు చూసుకుందాం అనిపిస్తుంది. ఫ్రాన్స్ కూడా సరిగ్గా అదే డైలమాలో ఉన్నాడు. సరిగ్గా ఇక్కడే కథలో టెన్షన్ మొదలవుతుంది. దీన్ని మనం ఫోర్స్ షాడోయింగ్ అంటాం. అంటే జరగబోయే ఒక పెద్ద సంఘటనకు ఇదొక చిన్న సూచన అనమాట. ఫ్రాన్స్ స్కూల్కి వెళ్లేసరికి అక్కడంతా నిశ్శబ్దం. మామూలుగా అయితే గోలగోలగా ఒక పెద్ద సందడిలా ఉండే స్కూల్ ఇప్పుడు ఆదివారం ఉదయం చర్చ్లా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఈ నిశ్శబ్దం ఒక హెచ్చరిక. ఈరోజు అస్సలు సాధారణమైన రోజు కాదని చెప్పే మొదటి అతిపెద్ద క్లూ ఇది. ఇప్పుడు మనం కథలో మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్కి, అంటే క్లాస్ రూంలోకి అడుగుపెడుతున్నాం. దీన్ని ఒక క్రైమ్ సీన్ లాగా ఊహించుకోండి. ఫ్రాన్స్ గమనించిన ప్రతి చిన్న విషయం ఒక క్లూ, ఒక ఆధారం. వాటన్నింటినీ కలిపి చూస్తేనే అసలు మిస్టరీ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఆ క్లూజ్ ఏంటో చూద్దామా? మొదటి క్లూ, హామిల్ డ్రెస్సింగ్. ఆయన స్కూల్ ఇన్స్పెక్షన్ లేదా ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాంటి చాలా స్పెషల్ రోజుల్లో మాత్రమే వేసుకునే తన ఫేవరెట్ గ్రీన్ కోట్, ఫ్రిల్ షర్ట్ వేసుకునున్నారు. ఇది చాలా వింతగా ఉంది. రెండవ క్లూ, క్లాస్ రూమ్ వాతావరణం. అంత గంభీరంగా సీరియస్గా ఉంది. ఒక వేడుకలా ఉంది, కాని అదే సమయంలో ఏదో విషాదం కూడా ఉంది. ఇక మూడవది అందరికంటే ఆశ్చర్యపరిచేది. గ్రామ పెద్దలు, ఊరి మాజీ మేయర్, పోస్ట్ మాస్టర్ లాంటి వాళ్లంతా స్టూడెంట్స్లాగా సైలెంట్గా వెనక బెంచీల్లో కూర్చునున్నారు. ఇది చాలా అసాధారణం కదా. వాళ్ళకి క్లాస్లో ఏం పని? గ్రేస్ చెప్పినట్టు ఇవి కేవలం డీటెయిల్స్ కాదు, ఇవి సంకేతాలు, సింబల్స్. హామిల్ స్పెషల్ డ్రెస్, ఊరి పెద్దల హాజరు, ఇవన్నీ ఒక ముగింపుకిస్తున్న గౌరవం. వాళ్లంతా ఒక శకానికి, ఒక జీవన విధానానికి, ఇంక 40 ఏళ్లపాటు ఎంతో నమ్మకంగా సేవ చేసిన ఒక టీచర్కి నివాళులర్పించడానికొచ్చారు. ఏదో శాశ్వతంగా ముగిసిపోతుందని ఆ గదిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుసు, ఒక్క ఫ్రాన్స్ తప్ప. ఇక్కడే కథ అసలైన మలుపు తీసుకుంటుంది. ఆ నిశ్శబ్దానికి, ఆ గంభీరతకు, ఆ స్పెషల్ డ్రెస్సులకు కారణం ఏంటో ఇప్పుడు బయటపడబోతోంది. ఆ పెద్ద రివీల్ కోసం సిద్ధంగా ఉండండి. హామిల్ చాలా గంభీరంగా, ఎంతో బాధతో ఈ మాటలు చెప్పారు. నా పిల్లలారా, ఇది నేను మీకు చెప్పే చివరి పాఠం. ఈ ఒక్క వాక్యం ఆ క్లాస్ రూంలోని నిశ్శబ్దాన్ని బద్దలు కొడుతూ ఫ్రాన్స్ చెవుల్లో ఒక పిడుగులా పడింది. అవునాడం, టెక్స్ట్ బుక్లో వాడిన పదం కూడా ఇదే, పిడుగుపాటు, ఎ థండర్ క్లాప్. ఆ వార్త ఫ్రాన్స్పై ఎంత భయంకరమైన, షాకింగ్ ప్రభావాన్ని చూపిందో చెప్పడానికి రచయిత ఈ ఒక్క పవర్ఫుల్ పదాన్ని ఉపయోగించాడు. అప్పటిదాకా ఉన్న అతని ప్రపంచం మొత్తం ఒక్కసారిగా తలక్రిందులైపోయింది. మరి ఆ పిడుగుపాటుకసలు కారణమేంటో ఈ స్లైడ్లో చూడొచ్చు. 1870-71 మధ్య ఫ్రాంకో ప్రష్యన్ యుద్ధంలో ఫ్రాన్స్ ఓడిపోయింది. దాని ఫలితంగా అల్సాస్ మరియు లొరైన్ అనే ఈ 2 ఫ్రెంచ్ జిల్లాలు ప్రష్యా అంటే ఇప్పటి జర్మనీ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి. అప్పుడు బర్లిన్ నుండి ఒక కొత్త ఆర్డర్ వచ్చింది. అదేంటంటే ఈ జిల్లాలోని స్కూల్స్లో ఇకపై ఫ్రెంచ్ బదులు జర్మన్ మాత్రమే బోధించాలి.
ఆలోచించండి, చరిత్ర పుస్తకాల్లో ఒకే ఒక్క వాక్యంగా మనం చదివే ఒక రాజకీయ నిర్ణయం ఈ క్లాస్ రూంలోని ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని, వాళ్ళ గుర్తింపును ఎలా శాశ్వతంగా మార్చేసిందో. ఇప్పుడు మనం కథలో ఒక ముఖ్యమైన థీమ్లోకి వస్తున్నాం. అదే పశ్చాత్తాపం, రిగ్రెట్. ఆ వార్త విన్న వెంటనే ఫ్రాన్స్ ఆలోచనా విధానంలో అకస్మాత్తుగా ఒక పెద్ద మార్పు వస్తుంది. మనం ఏదైనా కోల్పోతున్నామని తెలిసినప్పుడే కదా దాని అసలు విలువ మనకు తెలిసేది. ఫ్రాన్స్ కూడా సరిగ్గా అదే ఫీలవుతున్నాడు. ఈ స్లైడ్ ఆ మార్పును ఎంత అద్భుతంగా చూపిస్తుందో చూడండి. లిటరేచర్లో దీన్ని ఎపిఫనీ లేదా జ్ఞానోదయం అంటాం. చూడండి, ఆ పిడుగుపాటుకు ముందు ఆ తర్వాత ఫ్రాన్స్ ప్రపంచం ఎలా మారిపోయిందో. ఒకప్పుడు ఒక చీడలా, మోయలేని బరువులా అనిపించిన పుస్తకాలు ఇప్పుడు వదులుకోలేని పాత స్నేహితుల్లా మారిపోయాయి. ఎప్పుడూ కోపంగా కఠినంగా ఉంటాడని అనుకున్న తన టీచర్ హామెల్ ఇప్పుడు పాపం అని జాలిపడే ఒక మంచి మనిషిలా కనిపిస్తున్నాడు. ఇక అతనికి ఎప్పటికీ అర్థం కాని గ్రామర్ పాఠం ఆ చివరి రోజు మనస్సు పెట్టి విన్నప్పుడు అరే ఇంత సులభమా అనిపించింది. ఒక్కసారిగా తన దృష్టికోణం మొత్తం మారిపోయింది. ఇక్కడే ఈ కథ ఒక స్కూల్ గది గోడల్ని దాటి ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప సందేశంగా మారుతుంది. హామెల్ తన చివరి ప్రసంగం ద్వారా రచయిత ఈ కథ యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన సందేశాన్ని మనకందిస్తున్నారు. ఇది కేవలం గ్రామర్ గురించి కాదు, ఇది మన గుర్తింపు, మన స్వేచ్ఛ, ఇంకా మన ప్రతిఘటన గురించి. ఎంత పవర్ఫుల్ మాటలవి! ఈ మెటఫర్ని కాస్త లోతుగా చూద్దాం. చెరసాలకు తాళంచెవి. ఇక్కడ చెరసాల అంటే కేవలం భౌతికమైన బానిసత్వం కాదు, మానసిక బానిసత్వం కూడా. హామెల్ చెప్పేదేంటంటే మిమ్మల్ని బంధించవచ్చు, కాని మీ భాషను మీ దగ్గరే ఉంచుకున్నంతకాలం మీ మనసు స్వేచ్ఛగా ఉంటుంది. భాష అంటే కేవలం కొన్ని పదాలు కాదు, అది మన చరిత్ర, మన సంస్కృతి, మన గుర్తింపు. మీ భాషను మీ నుండి ఎవరూ లాక్కోలేనంతకాలం మీ ఆత్మను ఎవ్వరూ బంధించలేరు. అదే మీ స్వేచ్ఛకు తాళంచెవి. ఇప్పుడు మనం కథ యొక్క క్లైమాక్స్కి, ఎంతో ఎమోషనల్ ముగింపుకు చేరుకున్నాం. ఆ చివరి క్షణాల్లో క్లాస్ రూంలో ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ఆ చివరి హృదయాన్ని కదిలించే దృశ్యాన్ని ఊహించుకోండి. చర్చి గడియారం 12 కొట్టింది. అంటే ఒక శకానికి ముగింపు పలికింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో బయట గెలిచిన ప్రష్యన్ సైనికుల ట్రంపెట్ సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి. అదొక కొత్త, కఠినమైన పాలన గుర్తు. ఈ 2 శబ్దాలు పోటీపడుతున్నాయి. హామెల్ నిలబడ్డారు. ముఖం పాలిపోయింది. కాని ఆయన ఎప్పటికన్నా ధైర్యంగా, గర్వంగా కనిపిస్తున్నాడు. ఏదో చెప్పాలనుకున్నాడు. కాని 40 ఏళ్ల సేవకు ముగింపు పలుకుతున్న ఆ బాధతో ఆయన గొంతు పూడుకుపోయింది. మాటలు తన ఎమోషన్స్ని చెప్పలేకపోయినప్పుడు ఆయన ఒక పనిచేశాడు. బ్లాక్బోర్డ్ వైపు తిరిగి తన ఒంట్లోని శక్తి మొత్తాన్ని కూడగట్టుకొని పెద్ద అక్షరాలతో 2 పదాలు రాశాడు. వీవ్ ల ఫ్రాన్స్ అంటే ఫ్రాన్స్ వర్ధిల్లాలి అని. అది ఒక సైలెంట్ నినాదం. ఓడిపోయిన చావని దేశభక్తికి అది ఒక ప్రతీక. ఆ క్షణంలో ఫ్రాన్స్కి మరియు మనందరికీ ఒకటి అర్థమైంది. అసలైన చివరి పాఠం పార్టిసిపల్స్ గురించి కాదు, అది తమ భాష, సంస్కృతి మరియు గుర్తింపు యొక్క విలువను తెలుసుకోవడం గురించి, వాటిని ఎప్పటికీ వదులుకోకూడదని చెప్పడం గురించి. ఈ కథ కేవలం ఫ్రాన్స్ గురించో కాదు, ఇది మనందరి గురించి. అందుకే మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్నతో వదిలివెళ్తున్నాం. మీ జీవితంలో మీ బలానికి తాళంచెవిలాంటి మీ భాష ఏది? అది మీ మాతృభాష కావచ్చు, లేదా మిమ్మల్ని మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకునే సంగీతం, కళ, కోడింగ్ లేదా స్పోర్ట్స్ కూడా కావచ్చు. మీ గుర్తింపుకు మూలమైన ఆ విషయానికి మనం ఎంత విలువ ఇస్తున్నాం? ఇలాంటి గొప్ప ప్రశ్నలు అడగడం ఎప్పుడూ ఆపకండి. ఎందుకంటే ప్రతి పాఠంలో ఒక లోతైన జీవిత పాఠం ఉంటుంది. నేను యాడమ్ మరియు నేను గ్రేస్. స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి నేర్చుకోవడానికి, ఒక అడ్వెంచర్లా మార్చడానికి మేమిక్కడ ఉన్నాము. ఆడమ్ మరియు గ్రేస్ మరో అద్భుతమైన విశ్లేషణతో మళ్ళీ కలుద్దాం. గ్రేస్, ఈ రోజుల్లో ఈ హడావిడి జీవితంలో ఈ టెన్షన్స్, ఈ రణఘణధ్వని నుంచి ఎక్కడికైనా దూరంగా పారిపోవాలని ఎవరికనిపించదు చెప్పు? నిజమే యాడమ్. మరి ఒకవేళ మనం పారిపోవాలనుకునే ఆ ప్రశాంతమైన ప్రదేశం వేరే చోట కాకుండా వేరే కాలంలో ఉంటే? హాయ్, నేను గ్రేస్.
మరియు నేను యాడమ్. మేము మీ స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ అధ్యాపకులం. ఈరోజు మనం జాక్ ఫిన్నే రాసిన ఒక అద్భుతమైన కథ ద థర్డ్ లెవెల్ లోకి ఒక ప్రయాణం చేయబోతున్నాం. మనసుని తొలిచే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం వెతకడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం. మనం రోజూ వెళ్లే గ్రాండ్ సెంట్రల్ లాంటి ఒక పెద్ద రైల్వే స్టేషన్లో ఎవరికీ తెలియని ఒక రహస్య ద్వారముంది. ఆ ద్వారం తెరుచుకుని లోపలికి వెళ్తే అది మనల్ని 100 సంవత్సరాలు వెనక్కి మన తాతా ముత్తాతల జీవించిన కాలానికి తీసుకువెళ్తే ఎలా ఉంటుంది? అది కేవలం ఒక ప్రయాణం అవుతుందా, లేక ఈ వాస్తవికత నుండి ఒక పలాయనమవుతుందా? ఈ ఒక్క ప్రశ్న మనల్ని వాస్తవానికి భ్రమకు మధ్య ఉన్న సన్నని గీతమీద నడిపిస్తుంది. అవును, ఇక్కడే అసలు చిక్కుముడి పడుతుంది. ఒకవైపు అఫీషియల్ రికార్డులు, మ్యాపులు, టైం టేబుల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మరోవైపు ఒక వ్యక్తి యొక్క అనుభవం, తను చూశానని బలంగా నమ్మే ఒక నిజం. ఈ రెండింటి మధ్య నలిగిపోతున్నదే ఈ అసాధ్యమైన రైల్వే స్టేషన్ కథ. ఎంత విచిత్రమో చూడండి. న్యూయార్క్లో ఉన్న రైల్వే ప్రెసిడెంట్లు, ఇంజనీర్లు అందరూ ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నారు, గ్రాండ్ సెంట్రల్ స్టేషన్లో 2 లెవెల్స్ ఉన్నాయి, మూడోది లేదు అని. కాని మన కథానాయకుడు చార్లీ ఏమంటున్నాడంటే, కాదు, నేను చూశాను, నేనెక్కడికి వెళ్ళాను, అక్కడ 3వ లెవెల్ ఉంది అని. ఒక వ్యక్తి నమ్మకానికి, మొత్తం వ్యవస్థ చెప్పే నిజానికి మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధమిది. అయితే ఈ చార్లీ ఎవరు? ఏమైనా అతీంద్రియ శక్తులున్న మనిషా? అస్సలు కాదు. అతను మనలాంటి ఒక సాధారణ 31 ఏళ్ల ఉద్యోగి. ఒకరోజు రాత్రి ఆఫీసు నుండి ఇంటికి త్వరగా వెళ్లాలనే కంగారులో గ్రాండ్ సెంట్రల్ స్టేషన్లో దారి తప్పిపోతాడు. అప్పుడే అసలు ఉనికిలోనే ఉండకూడనే ఒక ప్రదేశాన్ని, ఆ 3వ లెవెల్ని కనుగొంటాడు. ఒక సాధారణ వ్యక్తికి ఇలాంటి అసాధారణమైన అనుభవం ఎదురవ్వడమే ఈ కథని మనకు మరింత దగ్గర చేస్తుంది గదా. సరే, చార్లీ అయితే ఒక 3వ లెవెల్ని చూశానని బలంగా నమ్ముతున్నాడు. కాని మనం ఒక అడుగు వెనక్కి వేసి ఆలోచిద్దాం. అది నిజంగా ఇటుకలతో, సిమెంటుతో కట్టిన ఒక భౌతిక ప్రదేశమా? లేక అది కేవలం అతని మనసులో, అతని కోరికల్లో పుట్టిన ఒక భ్రమ? ఈ ఆధునిక జీవితంలోని ఒత్తిడి నుండి తప్పించుకోటానికి అతని మనస్సు సృష్టించుకున్న ఒక సురక్షితమైన ఆశ్రయమా ఈ 3వ లెవెల్? ఆడమ్, చార్లీ తన అనుభవం గురించి తన సైకియాట్రిస్ట్ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడినప్పుడు అతను చెప్పింది ఇదే. ఒకవైపు చూడండి, మనం జీవిస్తున్న ఈ ఆధునిక ప్రపంచం అంతా అభద్రత, భయం, యుద్ధం, నిరంతర ఆందోళన. మరోవైపు చార్లీ మనస్సు ఏం కోరుకుంటోంది? ఈ టెన్షన్స్ అన్నీ వదిలేసి పారిపోవాలి, శాంతిగా ఉండాలి, ఒక సింపుల్ లైఫ్ గడపాలి అని. ఈ ఆధునిక ప్రపంచపు ఒత్తిడి నుండి తప్పించుకోవాలనే బలమైన కోరికే చార్లీకు ఆ 3వ లెవెల్ని చూపించిందని ఆ సైకియాట్రిస్ట్ వివరిస్తాడు. సైకియాట్రిస్ట్ ఉపయోగించిన పదం వేకింగ్ డ్రీమ్ విష్ ఫుల్ఫిల్మెంట్. వినడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా ఐడియా చాలా సింపుల్. అంటే మెలకువగా ఉండి కలలు కనడమన్నమాట. మన కోరికలు, మన ఆశలు కొన్నిసార్లు ఎంత బలంగా ఉంటాయంటే అవి మన మెదడ్లో ఒక నిజమైన అనుభవంలా మారిపోతాయి. చార్లీ అనుభవం కూడా అలాంటిదేనని సైకియాట్రిస్ట్ వాదన. కాని చార్లీ దీన్ని గుడ్డిగా ఒప్పుకోలేదు. సైకియాట్రిస్ట్, నీ స్టాంప్ కలెక్షన్ కూడా ఒక రకమైన ఎస్కేపిజమే, వాస్తవికత నుండి పారిపోవడమే అంటాడు. దానికి చార్లీ ఇచ్చిన కౌంటర్ అద్భుతం. అలా అయితే మా తాతయ్య కూడా స్టాంపులు సేకరించేవారు. ఆయన కాలంలో ప్రపంచం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండేది. ఆయన దేన్నుండి పారిపోవాలి? చివరికి అమెరికా అధ్యక్షుడు రూజ్వెల్ట్ కూడా స్టాంపులు సేకరించేవారు కదా. ఇది నిజంగా ఆలోచించాల్సిన విషయం. ప్రతి హాబీ పలాయనవాదమేనా? సరే, ఈ సైకలాజికల్ అనాలిసిస్ కొంచెంసేపు పక్కన పెడదాం. ఒకవేళ చార్లీ చెప్పిందే నిజమైతే దానికి ఆధారాలేవి? చార్లీ చూసినవి కేవలం ఊహ అయితే అతనికంత చిన్న చిన్న వివరాలు అంత స్పష్టంగా ఎలా గుర్తున్నాయి? ఇప్పుడు మనం డిటెక్టివ్లా మారి అతను నిజంగా గతానికి ప్రయాణించాడని చెప్పే ఆధారాలను ఒక్కొక్కటిగా పరిశీలిద్దాం. క్లూ నంబర్ 1, అక్కడ మసకగా వెలుగుతున్న బహిరంగ గ్యాస్ లైట్లు. క్లూ నంబర్ 2, నేలమీద మెరుస్తున్న ఇత్తడి ఉమ్మిపాత్రలు. క్లూ నంబర్ 3, పాతకాలపు డ్రెస్సులు, డర్బీ టోపీలు, పొడవాటి మీసాలు. కాని అన్నిటికన్నా బలమైన సాక్ష్యం, అతను జూన్ 11, 1894 నాటి ది వరల్డ్ అనే న్యూస్ పేపర్ని చూశాడు. ఆ పేపర్ ఎప్పుడో ప్రింట్ అవడం ఆగిపోయింది. ఇన్ని వివరాలు చూశాక ఇది కేవలం ఊహ అని ఎలా కొట్టిపారేయగలం? ఆడమ్, గ్రాండ్ సెంట్రల్ స్టేషన్ గురించి చార్లీ ఆలోచించే విధానమే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదొక పెద్ద చెట్టులాగా భూమిలోకి ఎప్పుడూ కొత్త కొత్త కారిడార్లను, రహస్య మార్గాలను వేళ్లలా పెంచుకుంటూ పోతుందని ఊహిస్తాడు. అందుకే అంటాడు, చాలా సంవత్సరాలుగా చాలామందికి గ్రాండ్ సెంట్రల్ ఒక ఎగ్జిట్,
ఒక ఎస్కేప్ రూట్ అని. బహుశా నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా తప్పించుకోవాలని కోలుకునేవారికి మాత్రమే ఆ రహస్య మార్గం, ఆ మూడో లెవెల్ కనిపిస్తుందేమో. ఇక్కడ అస్సలు పాయింట్ ఏంటంటే చార్లీ ఆ మూడో లెవెల్లో ఏం చెయ్యాలనుకున్నాడు. అతను తన భార్య లూయిసాతో కలిసి ఇల్లినాయిస్లోని గేల్స్బర్గ్కు 2 టికెట్లు కొనాలనుకున్నాడు. ఎందుకంటే 1894లో ఆ పట్టణం మొదటి రెండో ప్రపంచ యుద్ధాలకు చాలా దూరంగా ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండేది. అంటే అతని కోరిక ఊరు మారడం కాదు, కాలాన్నే మార్చేయడం, ఒత్తిడి లేని ఒక సరళమైన కాలానికి పారిపోవడం. గ్రేస్, కథ ఎక్కడితో అయిపోలేదు. నిజానికి అసలైన ట్విస్ట్ ఇప్పుడే మొదలవుతుంది. చార్లీ ఎంత వెతికినా ఆ మూడో లెవెల్ మళ్లీ కనుగొనలేకపోయాడు. అతని భార్య కూడా ఆందోళన చెందింది. అంతా ఒక అందమైన కలలా ముగిసిపోయింది అనుకుంటున్న టైంలో కథని పూర్తిగా మార్చేసే ఒక సాక్ష్యం దొరుకుతుంది. అదే సైకియాట్రిస్ట్ రాసిన ఒక ఉత్తరం. ఈ ఉత్తరం ఎలా దొరికిందంటే ఒక ఫస్ట్ డే కవర్ రూపంలో. స్టాంప్ కలెక్టర్లకు ఇదొక నిధిలాంటిది. ఒక కొత్త స్టాంపు విడుదలైన మొదటి రోజే వాళ్లు దాన్ని ఒక కవర్పై అంటించి తమకే పోస్ట్ చేసుకుంటారు. దానిపై ఉన్న పోస్ట్ మార్క్ ఆ తేదీకి ఒక చారిత్రక రుజువు. సాధారణంగా ఈ కవర్లను ఎప్పుడూ తెరవరు. అవి ఒక టైం క్యాప్స్యూల్ లాంటివి. కానీ చార్లీకి దొరికిన కవర్ చాలా చాలా స్పెషల్. ఒకరోజు రాత్రి చార్లీ తన పాత స్టాంప్ కలెక్షన్ చూస్తుండగా అక్కడ అస్సలు ఉండకూడని ఒక ఫస్ట్ డే కవర్ కనిపిస్తుంది. దానిపై జులై 18, 1894 తేదీ గేల్స్బర్గ్ పోస్ట్ మార్కున్నాయి. అది తన తాతగారి అడ్రస్కి పంపబడింది. ఆశ్చర్యంగా దాన్ని తెరిచి చూస్తే లోపల తన సైకియాట్రిస్ట్ ఫ్రెండ్ శామ్ చేతిరాత. ఆ ఉత్తరంలోని మాటలు చార్లీ ప్రపంచాన్ని తలక్రిందులు చేశాయి. ఇది నిజం, నేను మూడో లెవెల్ను కనుగొన్నాను. వెతుకుతూనే ఉండండి, ఇది విలువైనది. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. అంటే ఎవరైతే చార్లీ అనుభవాన్ని ఒక వేకింగ్ డ్రీమ్, విష్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అని, ఒక మానసిక బలహీనత అని కొట్టిపారేశాడో, అదే సైకియాట్రిస్ట్ స్వయంగా ఆ కల్పనలోకి ప్రవేశించి ఆ మూడో లెవెల్ను కనుగొన్నాడు. వావ్! ఇదే కదా ఈ కథలోని అసలైన, నమ్మశక్యం కాని అద్భుతమైన మలుపు. సో దీని అర్థమేంటి? శామ్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళాడంటే మూడో లెవెల్ నిజంగానే ఉందనా? ఇది కేవలం ఇద్దరు మనుషుల భ్రమ కాదు కదా? ఈ కథ మన ముందు కొన్ని లోతైన ప్రశ్నలను ఉంచుతుంది. బహుశా ఈ మూడో లెవెల్ అనేది ఇటుకలతో రాళ్లతో కట్టిన ఒక భౌతిక ప్రదేశం కాదేమో, మనసు బలంగా కోరుకుంటే తెరుచుకునే ఒక ద్వారమేమో. ఈ కథలో అత్యంత అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే, కాలం అంటే టైం మరియు ప్రదేశం అంటే స్పేస్ ఒకదానితో ఒకటి ఎలా పెనవేసుకున్నాయో గమనించారా? గ్రాండ్ సెంట్రల్ స్టేషన్ అనేది ఒక భౌతిక ప్రదేశం, 1894 అనేది ఒక నిర్దిష్ట కాలం. ఈ రెండూ ఒకే చోట ఎలా కలిశాయి? బహుశా మన మనసు, మన బలమైన నమ్మకం ఈ రెండింటి మధ్య ఒక వంతెనలా పనిచేస్తుందేమో. వాస్తవికత నియమాలను కూడా మార్చగల శక్తి మన ఆలోచనలకుందేమో. చివరగా ఈ కథ మనకు ఒక స్పష్టమైన సమాధానమివ్వదు. మూడో లెవెల్ అనేది నిజంగా ఉన్న ప్రదేశమా, లేక అది ఒక శక్తివంతమైన మానసిక స్థిత, ఒక కోరిక యొక్క ప్రతిరూపమా? రచయిత ఈ ప్రశ్నకు జవాబును మన ఊహకే వదిలేశారు. ఎందుకంటే బహుశా కొన్నిసార్లు గమ్యం కంటే ఆ ప్రయాణం, ఆ అన్వేషణ, ఆ నమ్మకమే ముఖ్యం కదా. ది థర్డ్ లెవెల్పై మా ఈ విశ్లేషణ అందరికీ కొత్త ఆలోచనలను రేకెత్తించిందని ఆశిస్తున్నాం. ఆడమ్, మేము మీ స్కూలానిక్స్ అధ్యాపకులు ఆడమ్ మరియు గ్రేస్. చివరిగా ఒక మాట, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో తమ సొంత మూడో లెవెల్ కోసం వెతుకుతూ ఉండాలి. అది పరీక్షల ఒత్తిడి నుండి ఒక గంట ప్రశాంతత కావచ్చు, ఒక కొత్త అభిరుచి కావచ్చు, లేదా మన కలలను సాకారం చేసుకునే ఒక కొత్త మార్గం కావచ్చు. దాన్ని వెతకడం ఆపద్దు, ఎందుకంటే శామ్ చెప్పినట్లు అది నిజంగా విలువైనది. ధన్యవాదాలు. Hello, everyone, and welcome. I'm Grace. And I'm Adam. We're your guides from School on X, and we are so excited to dive into a real literary mystery with you today. Oh, it's a good one. We're talking about a story where a man walks into one of the busiest, most famous train stations in the world and walks out into the year 1894. Seriously. So the big question is, did he actually travel through time? Or is he just losing his grip on reality?
That's what we're here to investigate as we unlock Jack Finney's incredible story, The Third Level. Let's get started. So before we get into the clues, let me just ask you something. Have you ever experienced something weird? Something you know happened. You saw it with your own eyes, but when you tried to tell someone, they just didn't get it? They give you that look? You know that feeling, right? That frustration where you're thinking, no, listen, this was real. Well, I want you to hold on to that feeling, because that is exactly where we find our main character, Charlie. Exactly. The whole mystery really boils down to a place that shouldn't exist. We've got two completely different stories about Grand Central Station in New York, and only one of them can be true. Or can it? Okay, let's look at the evidence file. On one side, we have the official story. Every map, every historical record, the presidents of the railroads themselves will swear on a stack of Bibles that Grand Central Station has 2 levels, period. But then you've got Charlie's claim. He's our one and only eyewitness. And he's not just saying he thinks there are 3 levels, he's saying, I've been there. I've walked on its floors. And that's our central puzzle. Is there a glitch in the architecture, or a glitch in this man's mind? To figure that out, we have to meet our witness. And here he is, meet Charlie. Now the story goes out of its way to tell us he is as ordinary as they come. He's 31 years old, he's not looking for adventure, he's just a guy in a regular suit trying to take the subway home to his wife Louisa. And that's so important, right? He's not some wild-eyed eccentric, he's just us. And that's what makes his story so chilling. If something this strange can happen to a totally normal guy, well, it can happen to anyone. So, if we're going to treat this like a real investigation, we can't just take his word for it. We need to look at the proof. What did Charlie actually see down there? What physical evidence does he have that suggests he didn't just get lost, but actually stumbled into a whole other century? Okay, this is where we get into the details, and I love this part. So Charlie says as he's walking, he gets this sense that things are just different. The room he enters is smaller than the other levels, there aren't as many ticket windows, the info booth isn't sleek and modern, it's made of old wood. And it's not just the building itself, right, Grace? It's the people working there. Exactly. The man in the booth is wearing one of those old-timey green eye shades and sleeve protectors to keep ink off his shirt. It's like every little detail is a breadcrumb leading him further and further away from his own time. And then he notices the light. This is such a powerful clue. Think about the light in a modern subway station. It's that constant, bright, maybe even humming fluorescent light. But what Charlie sees is dim. It's flickering. And when he looks up, he realizes why. They're open flame gas lights. That's a game changer. That's not just old-fashioned. That's a whole different technology. That screams 19th century. Right, the evidence is just stacking up now. He looks around at the other people on the platform, and it's like he stepped onto a movie set. The men have these big handlebar mustaches and sideburns. They're wearing derby hats and 4-button suits. He even sees a woman in a dress with these puffy leg of mutton sleeves. I mean, it's one thing for the station to look old, but for everyone in it to look like they're from the 1890s, something is definitely going on. Okay, but up to this point, you could maybe try to explain it away. An old, forgotten part of the station, a costume party. But then Charlie sees it. The final undeniable proof. A newsboy is selling a paper called The World, a newspaper that hadn't been published in decades. And right there, on the front page, is the date, June 11th, 1894. That's the moment. That's when all doubt just vanishes for him. It's not a dream. It's not a prank. It's real. He is somehow in the past. And what does he do? He doesn't panic. He sees an incredible opportunity. He walks right up to the ticket counter and tries to buy 2 tickets to his old hometown, Galesburg, Illinois. But not just any Galesburg. He wants to go to the Galesburg of 1894. And this is where we learn his real motivation. He describes it as a peaceful world, a world where World War I is still 20 years away and World War II is over 40 years in the future. The third level isn't just a place anymore. For Charlie, it's an escape hatch from all the stress and worry of his modern life. But you knew there was a but, right? Every good investigation has to look at the other side. So Charlie goes home, tells his wife, and they, do the sensible thing. He goes to see a psychiatrist friend, and this friend offers a totally different explanation. What if all that evidence, the gas lights, the newspaper, the mustaches, wasn't really there? What if the third level isn't a place you can find on a map, but a place you find in your own mind? Exactly. His friend, a psychiatrist named Sam, listens to this entire incredible story, and then he gives it this very clinical, very logical diagnosis.
He calls it a waking dream wish fulfillment. It sounds complicated, but really what Sam is telling Charlie is simple. You're unhappy. So let's break that down, because it's super important. Waking dream is pretty much what it sounds like. A daydream that is so vivid, so intense, it feels completely real. And wish fulfillment just means that dream is giving you what you desperately want. In this case, an escape. So, according to Sam, the third level wasn't a place Charlie found, it was a place his own mind created so he could get away from it all. And what makes Sam's theory so powerful is that it makes a lot of sense. He says the modern world is full of insecurity, fear, war, worry. I mean, does that sound familiar? Who wouldn't want a break from all that? Sam even points to Charlie's hobby, stamp collecting, and calls it a temporary refuge from reality. He argues that this third level is just a bigger, more dramatic version of that same basic human need to escape. Okay, so case closed, right? We've got a perfectly logical, psychological explanation. It was all in his head. It's a sad story about a stressed-out guy. But then, just when you think it's all wrapped up, the story throws a massive curveball at us. New evidence appears, and it changes everything. This is my favorite part of the whole story. So, after talking to Sam, Charlie and his wife kind of give up looking for the third level. They accept the logical explanation. But then they notice something really strange. Sam Weiner, the psychiatrist, the man with all the rational answers, has disappeared. Just vanished. Nobody knows where he went. All right, so how did they figure it out? The clue is hiding in Charlie's stamp collection. He's going through his stamps and finds something called a first-day cover. Now, for anyone who's not a stamp collector, here's how it works. When a new stamp is issued, collectors will buy it, stick it on an envelope, and mail it to themselves on the very first day it's available. The post office then marks it with a postmark that proves the date and location. It's like a tiny certified time capsule. And inside this old envelope, which is postmarked July 18th, 1894 from Galesburg, Illinois, there's a letter. And it's from Sam. The letter basically says, Charlie, you were right all along. I couldn't stop thinking about it, and I found it. I found the third level. You and Louisa have to keep looking for it. Trust me, it's worth it. Can you believe it? The voice of reason is now sending a postcard from the fantasy. Isn't that just the most perfect twist? The one person who told Charlie it was all a waking dream wish fulfillment basically got so jealous of the dream that he had to go find it for himself. It's unbelievable. We find out he went and bought a bunch of old-style money to set himself up in the past for the hay and feed business. The ultimate skeptic became the ultimate believer and actually did it. He escaped. So the story just leaves us there, hanging with this amazing unresolved mystery. And this is the point where the story stops being just about Charlie's adventure and starts being about, well, about us. It forces us to ask some really big questions. So the first and most obvious question is the literal one. Is there a real physical third level in Grand Central Station? Did Charlie and Sam literally travel through time? The story gives us some pretty convincing evidence for it, but it never comes right out and says yes. And I think this is the more interesting question. Does it even matter if it was physically real? Maybe the third level isn't a place at all. Maybe it's a metaphor, a symbol for that quiet, peaceful place inside all of us that we try to find when the modern world, with all its stress and fear and worry, just gets to be too much. Is it a real destination or is it a state of mind? And that is what makes this story so brilliant. It never gives you an easy answer. It presents both sides of the argument so well that it leaves it up to you, the reader, to decide what you believe. Is it a fantasy story? A psychological one? It's both. And it trusts you to find your own meaning in it. So the story leaves us right there on the platform wondering. And it makes you wonder, what's your third level? You know, that place you go to escape? Is it getting lost in a good book, listening to music, going for a walk? Whatever it is, the story's final message is a powerful one. And it's our message to you, too. We're Adam and Grace from School on X. Keep looking.
హలో అండ్ వెల్కమ్ స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి నేను యాడమ్. మరియు నేను గ్రీస్. యాడమ్, ఒక విషయం చెప్పు. ఎగ్జామ్ టెన్షన్, ఆగకుండా వచ్చే సోషల్ మీడియా నోటిఫికేషన్లు, ఫ్యూచర్ గురించిన కంగారు, అసలు ఈ రణగుణ ధ్వనిలో మనల్ని మనం పూర్తిగా కోల్పోతున్నామని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? అబ్బో, ప్రతిరోజు అనిపిస్తుంది గ్రేస్. అందుకే ఈరోజు మనం ఒక స్పెషల్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. పాబ్లో నెరూడా రాసిన ఒక అద్భుతమైన కవిత ఇది. కానీ ఇది కేవలం ఒక కవిత మాత్రమే కాదు, మనందరికీ ఒక ఛాలెంజ్ లాంటిది. ఒక్క క్షణం ఆగమని, మనల్ని మనం వినమని చెప్తుంది. సరే, ఈ ఒక్క ప్రశ్నతో మన విశ్లేషణ మొదలుపెడదాం. ఏమీ చేయకపోవడమే మనం చేయగల అత్యంత ప్రొడక్టివ్ పని అయితే? ఆలోచించడానికే వింతగా ఉంది కదూ? గ్రేస్, ఇది మన స్టూడెంట్స్కి పూర్తిగా రివర్స్లో వినిపిస్తుందనుకుంటా. ఎందుకంటే వాళ్లకి ఎప్పుడూ ఇంకా చెయ్యి, ఇంకా చదువని చెబుతూనే ఉంటారు. అవును యాడమ్, కరెక్ట్. మనమందరం ఏమీ చేయకపోవడమంటే టైం వేస్ట్ అనుకుంటాం. కానీ నరుడా కవిత మన ఆలోచన విధానాన్నే ప్రశ్నిస్తుంది. బహుశా మనం నిరంతరం బిజీగా ఉండటమే అసలైన సమస్య అని మనల్ని ఆలోచింపజేస్తుంది. నిజమే యాడమ్, ఈ నిరంతర హడావిడి, ఈ బిజీ లైఫ్ మనల్ని చివరికి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది? ఇది అచ్చం ఒక ట్రెడ్మిల్పై పరిగెత్తినట్టే ఉంటుంది. మనం చాలా వేగంగా కదులుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వెళ్ళాం. కవి పాబ్లో నెరూడా దీన్ని ఒక నిర్దిష్టమైన బాధతో కనెక్ట్ చేస్తాడు. అదేంటంటే, మనల్ని మనం ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేకపోవడం అనే బాధ. మనం ఇతరుల కోసం, ఎగ్జామ్స్ కోసం, వాళ్ల అంచనాల కోసం బతుకుతున్నాం. కాని మనకోసం మనం ఎవరు అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవడానికి టైమే వావ్! ఈ మాటలు సూటిగా గుండెకు తగులుతాయి. మనల్ని మనం ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేకపోవడం అనే బాధ గురించి గ్రేస్ ఇప్పుడే చెప్పింది కదా. నెరుడా ఇక్కడ ఇంకో అడుగు ముందుకేసి, ఈ హడావిడిలో మనం మరణంతో మనల్ని మనం బెదిరించుకుంటున్నాం అంటాడు. ఇది ఫిజికల్ డెత్ కాదు, మనలోని క్రియేటివిటీ చచ్చిపోవడం, మనలోని సంతోషం చచ్చిపోవడం, మన అసలైన వ్యక్తిత్వం చచ్చిపోవడం. ఈ విషాదకరమైన సైకిల్ను బ్రేక్ చేయడానికి ఒకే ఒక్క మార్గం ఉంది అంటాడు నెరుడా. అదే ఒక పెద్ద నిశ్శబ్దం. మరి ఈ పెద్ద నిశ్శబ్దం అంటే ఏంటి? గంటల తరబడి ధ్యానం చెయ్యాలా, లేక అడవులకు వెళ్ళిపోవాలా? అబ్బే, అస్సలు కాదు. ఇక్కడే నెరుడా ఒక జీనియస్లా ఆలోచించాడు. అతను మనకు పెద్ద పెద్ద రూల్స్ ఏమీ పెట్టలేదు. బదులుగా ఒక చిన్న సరదా ఛాలెంజ్ విసురుతున్నాడు. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయమంటున్నాడు. అది కూడా కేవలం 12 సెకండ్ల సాహసం. గ్రేస్, అంతేనా? జస్ట్ 12 సెకండ్లు? ఇది ఎవ్వరైనా చేయగలరు కదా? అవును, కేవలం 12. ఇప్పుడసలు ప్రశ్నేంటంటే, నెరూడా ప్రత్యేకంగా 12 అనే నంబర్నే ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు? యాడమ్, నీకేమనిపిస్తుంది? నాకైతే ఇది మన గడియారంలోని 12 గంటలను సూచిస్తుండవచ్చని అనిపిస్తుంది. అంటే మన టైంని, మన పరుగుని ఒక్క క్షణం ఆపమని సింబాలిక్గా చెప్పడం. అది మంచి ఆలోచన. లేదా సంవత్సరంలోనే 12 నెలలు కూడా కావచ్చు. అంటే ఒక పూర్తి కాలాన్ని సూచిస్తుంది. కారణం ఏదైనా సరే, ఈ నంబర్ మన ప్రయోగానికి ఒక క్లియర్, సింపుల్ ఫ్రేమ్వర్క్నిస్తుంది. సరే, ఆ ప్రయోగం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. నెరుడా 4 చాలా సింపుల్ స్టెప్స్ ఇస్తాడు. 1. 12 వరకు లెక్కించాలి. ఇది మనకొక టైం లిమిట్ ఇస్తుంది. 2. మనమందరం నిశ్చలంగా ఉండాలి. అంటే మన బాడీని కదలకుండా ఉంచడం. 3. ఏ భాషలోనూ మాట్లాడకూడదు. దీనివల్ల మనం బయట ప్రపంచంతో కమ్యూనికేషను ఆపేస్తాం. అండ్ ఫైనలీ 4. మన చేతుల్ని ఎక్కువగా కదల్చవద్దు. అంటే మనం చేసే పనులన్నింటినీ పూర్తిగా ఆపేయడం. చూశారా ఎంత సింపులో? గ్రేస్, ఒక్కసారి ఊహించుకుందాం. ఈ ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరూ, మన క్లాస్మేట్స్, మన టీచర్లు, బయట రోడ్డు మీద వెళ్లేవాళ్లు అందరూ ఒకేసారి ఈ 12 సెకండ్ల పాటు నిశ్శబ్దంగా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో? ట్రాఫిక్ సౌండ్ ఆగిపోతుంది, ఫోన్లు మోగవు. అబ్బా, నెరుడా దాన్ని అద్భుతమైన క్షణం అని, ఆకస్మిక వింత అనుభూతి అని పిలుస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ క్షణంలో మనమందరం ఒకే పని చేస్తూ, ఒకే అనుభూతిని పంచుకుంటున్నామన్న ఫీలింగ్ కలుగుతోంది. ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా అది? గ్రేస్, యాడమ్, ఇక్కడే అసలు మ్యాజిక్ మొదలవుతుంది. ఈ 12 సెకండ్ల నిశ్శబ్దం కేవలం మన పర్సనల్ పీస్ కోసం మాత్రమే కాదు. నెరుడా ప్రకారం దీనికి ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి ఉంది. ఈ చిన్న వ్యక్తిగత చర్య ఒక అలలా వ్యాపించి మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో పదండి చూద్దాం. మొట్టమొదటి ఉదాహరణ ప్రకృతికి సంబంధించింది. చల్లని సముద్రంలో రోజూ చేపలు పట్టే జాలరి గురించి ఆలోచిద్దాం. అతనిది ఒక మెకానికల్ పని. రోజూ అదే చేస్తాడు. కాని ఆ 12 సెకండ్ల విరామంలో అతను ఒక్క క్షణం తన పనిని ఆపి ఆ సముద్రాన్ని, ఆ జీవులను గమనిస్తాడు. ఆ క్షణంలో అతను కేవలం ఒక జాలరి కాదు, ప్రకృతిలో ఒక భాగం.
ఆ చిన్న నిశ్శబ్దం హింసను ఆపి కరుణను మేల్కొల్పుతుంది. ఇది రెండో ఉదాహరణ. ఇది మనకు ఇంకా దగ్గరగా ఉంటుంది. రోజంతా ఉప్పును సేకరించే వ్యక్తి తన పనిలో ఎంతగా మునిగిపోయాడంటే తన చేతులకు తగిలిన గాయాలను కూడా పట్టించుకునేంత సమయముండదు. ఇది మన స్టూడెంట్స్ లైఫ్కి పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది కదా. ఎగ్జామ్స్ కోసం చదువుతూ అసైన్మెంట్లు రాస్తూ తమ ఆరోగ్యాన్ని, మానసిక ప్రశాంతతను చూసుకోవడమే మర్చిపోతారు. ఆ 12 సెకండ్ల నిశ్శబ్దం, ఒక్క నిమిషమాగు, నిన్ను నువ్వు పట్టించుకో అని చెప్పే ఒక గొప్ప అవకాశమిస్తుంది. ఇప్పుడు అత్యంత పవర్ఫుల్ ఉదాహరణ. పచ్చని యుద్ధాలు అంటే పర్యావరణాన్ని నాశనం చేయడం కావచ్చు, లేదా మనుషుల మధ్య జరిగే ఎలాంటి గొడవలైనా కావచ్చు. యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యేవారు కూడా ఆ నిశ్శబ్ద క్షణంలో ఒక్కసారిగా ఆగిపోతారు. ఆ బ్రేక్లో వాళ్లు తమ యూనిఫామ్లను, తమ శత్రుత్వాన్ని మర్చిపోతారు. ఒకరినొకరు కేవలం మనుషులుగా, సోదరులుగా చూస్తారు. ఇది కేవలం సైనికుల గురించి మాత్రమే కాదు, మన మధ్య ఉన్న పోటీని, మన మధ్య ఉన్న భేదాభిప్రాయాలను ఆపి ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం గురించి కూడా. అవును, ఈ 3 ఉదాహరణలు ఆ జాలరీ, ఉప్పు సేకరించేవాడు, సైనికులు, వీళ్ళందరూ తమ పనులను ఆపినప్పుడు వారు ఒంటరిగా ఉండరు. వారందరూ ఆ ఆకస్మిక వింత అనుభూతిలో ఒకటైపోతారు. కరెక్ట్ గ్రేస్, అది చాలా అందమైన ఆలోచన. ఆ నిశ్శబ్దంలో మన హోదాలు, మన పనులు, మన గొడవలు అన్నీ మాయమైపోతాయి. చివరికి మిగిలేది కేవలం స్వచ్ఛమైన మానవత్వం. మనమందరం ఒకటే అనే గొప్ప భావన. సరే, ఇక్కడే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఒక పెద్ద డౌట్ వస్తుంది. సార్, నెరుడా మనల్ని ఏ పని చేయకుండా సొమరిగా ఉండమంటున్నాడా? ఇలా నిశ్శబ్దంగా కదలకుండా ఉండటం అంటే చనిపోయినట్లే కదా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఇక్కడే కవిత యొక్క అసలు సందేశాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకునే ప్రమాదముంది. గ్రేస్, నెరుడా దీనికి చాలా క్లియర్గా ఆన్సర్ ఇస్తాడు కదా? ఖచ్చితంగా! ఈ స్లైడ్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ను పూర్తిగా క్లియర్ చేస్తోంది. చూడండి, నెరుడ చెప్పేది పూర్తి నిష్క్రియాత్మకత గురించి కాదు, అది మరణంతో సమానం. అతను ఒక సినిమాను ఆఫ్ చేయమని చెప్పడం లేదు, కేవలం పాజ్ బటన్ నొక్కమంటున్నాడు. ఎందుకు? ఆ ఫ్రేమ్ను జాగ్రత్తగా చూడటానికి, కథను లోతుగా అర్థం చేసుకోవటానికి. అలాగే ఈ నిశ్శబ్దం జీవితానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడం కాదు, జీవితాన్ని మరింత అర్థవంతంగా జీవించడానికి ఇచ్చే ఒక కామా లాంటిది. ఇది జీవితాన్ని సెలబ్రేట్ చేసే ఒక చర్య. ఎస్, నెరుడా స్వయంగా చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు, నాకు మరణంతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని. దీన్ని మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. అతను కోరుకునేది ఎంటీనెస్ కాదు, ఫుల్నెస్. మెకానికల్గా బతకడం కాదు, ప్రతి క్షణాన్ని ఫీలవుతూ బతకడం. ఇది జీవితం నుండి పారిపోవడం కాదు, జీవితంలోకి మరింత లోతుగా వెళ్లడం. గ్రేస్ తన వాదనను ఇంకా బలంగా చెప్పటానికి నెరుడా మనకొక అద్భుతమైన గురువును పరిచయం చేస్తాడు. ఆ గురువు మరెవరో కాదు, మన భూమి. అవును, నిశ్శబ్దం, నిశ్చలత మరియు పునర్జన్మ గురించి భూమి కంటే గొప్పగా ఎవ్వరూ మనకు నేర్పించలేరు. ప్రకృతి నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఆ అమూల్యమైన పాఠమేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆ మెటఫర్ని ఇక్కడ నుండి మొదలుపెడదాం. చలికాలాన్ని ఊహించుకోండి. చెట్లమీద ఒక్క ఆకు కూడా ఉండదు. అంతా నిశ్శబ్దంగా, నిర్జీవంగా, చనిపోయినట్లు కనిపిస్తుంది. ఇక జీవితం ముగిసిపోయింది అని మనమనుకుంటాం. కాని అది పైకి కనిపించే నిజం మాత్రమే. ఆ మంచు పొరల కింద అసలైన కథ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ యాడమ్. చలికాలం తర్వాత ఏమొస్తుంది? వసంతం. ఆ నిర్జీవంగా కనిపించిన భూమి లోపల కొత్త జీవితం కోసం ప్రిపరేషన్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. సమయం వచ్చినప్పుడు అది రంగురంగుల పూలతో, పచ్చని ఆకులతో నేను బతికే ఉన్నాను అని నిరూపించుకుంటుంది. సరిగ్గా అలాగే మన జీవితంలో నిశ్శబ్దంగా ఉండే కాలం వేస్ట్ కాదు. అది మన పునరుజ్జన్మకు, మన ఎదుగుదలకు అవసరమైన ప్రిపరేషన్. సరే, మేము ఇప్పటివరకు ఈ అద్భుతమైన కవితలోని ప్రతి అంశాన్ని విశ్లేషించాము. కానీ ఇది కేవలం క్లాస్ వినడంతో ఆగిపోకూడదు. అవును, ఈ విశ్లేషణ ముగింపు మీ వ్యక్తిగత ప్రయాణానికి ఆరంభం కావాలి. నెరుడా ఈ ఛాలెంజ్ను మా ద్వారా ఇప్పుడు నేరుగా మీకే ఇస్తున్నాడు. ఈ చివరి లైన్సు ఎంత పవర్ఫుల్లో చూడండి. ఇప్పుడు నేను 12 వరకు లెక్కిస్తాను, మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండండి, మరియు నేను వెళ్ళిపోతాను. ఇక్కడ కవి అంటే మేము కూడా వెనక్కి తగ్గుతున్నాం. దారి చూపించాం, సూచనలిచ్చాం. ఇప్పుడు ఆ ప్రయోగాన్ని నిజంగా చేసి దాని శక్తిని అనుభవించాల్సిన బాధ్యత మీదే. సో ఛాలెంజ్ ఇదే. ఈ విశ్లేషణ అయిపోయాక ఒక ప్రశాంతమైన చోటు చూసుకోండి. మీ ఫోనును కాసేపు పక్కన పెట్టండి మరియు ఆ 12 సెకండ్ల ప్రయోగాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ప్రయత్నించండి.
ఆ నిశ్శబ్దంలో మీరు మీ గురించి, మీ ప్రపంచం గురించి ఏం కొత్త విషయాలు కనుగొంటారో చూడండి. బహుశా ఆ 12 సెకండ్స్ మీ జీవితంలోనే అత్యంత ప్రొడక్టివ్ టైం కావచ్చు. ఈ అద్భుతమైన ప్రయాణంలో మాతో చేరినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. స్కూల్ ఆనెక్స్ నుండి మేము ఆడమ్ మరియు గ్రేస్ సైనింగ్ ఆఫ్. Hey everyone, and welcome. I'm Adam. And I'm Grace. And we are so excited to be here with you today. We absolutely are, because we're about to dive into a poem that, it looks so simple on the page, but I'm telling you, it is one of the most powerful things you will read, especially right now, in the middle of all the grade 12 chaos. This is Pablo Neruda's incredible poem, Keeping Quiet, and we are so proud to be exploring it with you from right here at School on X. Okay, so let's just get right to the heart of it, shall we? The entire poem really is built around this one massive, almost unbelievable idea. And it's this: could just 12 seconds, 12 seconds of complete and total silence actually have the power to change the entire world? Because let's be real for a second. Your world is anything but silent. It's that nonstop buzz of notifications, right? It's the endless scroll on your phone. It's that constant nagging pressure to study more, prep for exams, perform better, and just keep moving, or you feel like you're going to fall behind. It is completely exhausting. It is so exhausting, Adam. And that's what's amazing. Neruda sees all of that chaos, and he just steps right into the middle of it with this incredibly simple, almost radical challenge. I just love how direct this is. There's no big warm-up, no complicated language. It's just, bam. Now we will count to 12, and we will all keep still. He's not asking for a lifelong vow of silence, just 12 seconds. Maybe it represents the 12 hours on a clock or the 12 months of the year. It doesn't even really matter. What matters is the instruction itself. Just stop. And this right here is where it gets so exciting, because Neruda believes that if every single one of us actually took him up on his challenge, if we all just paused together, it wouldn't just be quiet. Oh no, it would create something he calls an exotic moment. Let's break that down, because that sounds kind of strange, right? Exotic here just means rare, something really unusual. So he's imagining a moment with no one rushing around. No traffic, no machines humming in the background. But the real key is this next line. We would all be together in a sudden strangeness. Think about it. In that shared silence, all the things that normally divide us, our languages, our countries, our different opinions, they would just dissolve for a moment. And in that strangeness, we'd actually find this deep, unspoken, human connection. And this is the payoff. This feeling of unity is exactly what Neruda is trying to get to. That sudden strangeness isn't meant to be awkward or weird. It's meant to be beautiful. It's the very thing that leads to this incredible moment of mutual understanding among all of us, just as human beings. Okay, but I know what some of you are probably thinking right now. I hear it from students all the time. Wait a second, Adam. So Neruda just wants us to do nothing? Isn't that just lazy? Isn't being completely still kind of like, death? And that is a fantastic and really important question to ask. That is the crucial question, isn't it? And you know what? Neruda knew people would ask it. He knew that his idea of stillness could be completely misunderstood, so he tackles this exact confusion head-on in the poem. So he makes this really critical distinction. On one side, you've got total inactivity, which is what he completely rejects. That's an empty, lifeless state that we associate with death. But on the other side, you have what he actually wants, which is quiet introspection. And notice that word introspection. It's an active process. Your body might be still, but your mind is wide awake. It's reflecting. It's working hard to understand itself. And he really couldn't have been any clearer in his own words. What I want should not be confused with total inactivity. And then he uses this brilliant, powerful phrase, I want no truck with death. It's such a strong way of saying he refuses to have anything to do with that idea. This poem isn't about giving up on life. It's about figuring out how to live it more deeply and more meaningfully.
Exactly. So now that we've established that this is all about active, conscious reflection, we get to see the amazing ripple effect that Neruda imagines this having. This isn't just about us feeling better individually. This quiet introspection actually has the power to heal our entire world, our relationship with nature, with ourselves, and with each other. Neruda starts with nature. He paints this picture. Fishermen in the cold sea would not harm whales. In that quiet moment of pause, the fisherman stops. He's not just a hunter anymore, he's a person. He has a second to actually reflect and maybe see the whale not as a commodity, but as this magnificent, living creature. And then the focus zooms right in to ourselves. And the man gathering salt would look at his hurt hands. I mean, this is so relatable for every single one of us, right? How often do we push ourselves so hard with our studies, with our goals, that we just ignore the damage it's doing to us? This pause is a moment to finally look down and acknowledge our own pain, our own exhaustion. It's about self-care. And here it is, the biggest, most powerful ripple of all. Neruda talks about those who prepare green wars, which are wars against the environment and other kinds of wars, wars with gas, wars with fire. He says that in this quiet moment, these soldiers or these leaders would put on clean clothes, which symbolizes, a fresh start, a cleansing of old hatreds. And this is the best part. They would walk about with their brothers. That one word, brothers, is everything. Suddenly the enemy isn't an enemy anymore. That moment of introspection helps them see their shared humanity. It literally has the power to turn enemies into family. It's incredible. This all sounds amazing, right? A beautiful vision for the world. But you might be thinking, okay, but is there any proof this actually works? How do we really know that a period of quiet and, seeming inactivity can actually lead to life and growth? Well, Neruda has the perfect answer. He tells us to look to our greatest teacher, the earth itself. Just think about a seed in the middle of winter. The ground is frozen, everything on the surface looks totally dead and inactive. But we all know that deep underground, that seed isn't dead at all. It's silently preparing, it's gathering strength for the spring. That quiet, still period is absolutely essential for new life to emerge. Stillness isn't the end, it's the necessary preparation for rebirth. So there you have it. Nature itself proves that stillness is actually the key to life. And with that final powerful image, Neruda basically turns to us, to the readers. He hands the whole challenge over to you. Exactly. He's done his part. He's explained the what and the why. Now it's our turn to actually do it. So if there is one single word that sums up this entire beautiful poem, it's this one: introspection. It's just the simple act of examining one's own conscious thoughts and feelings. That's it. That is the work we are being asked to do in those 12 seconds of silence. And why is this work so important? What's the ultimate reward? Well, Neruda says this huge silence can interrupt a very specific kind of sadness, the sadness of never understanding ourselves. It's that feeling you get from living life on autopilot, just rushing from one thing to the next without ever stopping to ask, who am I? What do I actually want? That silence, that's the antidote. I love how he ends the poem. He says, now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. It's like he starts the countdown for us and then he just steps away. He leaves the real work, the real discovery, up to us. So we're going to leave you with that same challenge and this final question. Your 12 seconds can start whenever you're ready. What will you find in your silence? Thanks so much for exploring this with us. I'm Adam. And I'm Grace. From all of us here at School on X, happy reflecting. We'll see you next time. Hey everyone, welcome. I'm Adam. And I'm Grace. And we are both super passionate educators here at School on X. We are so excited to jump into this chapter with you. Seriously, it's one of those readings that once it gets in your head, it stays there. It's not just a story, it's more like a mirror that forces you to ask some really tough questions. Okay, Grace, let's just dive right in with the title itself, Lost Spring.
Ani's junk just hits us with this incredible puzzle right from the get-go. I mean, how can you actually lose something you never ever had in the first place? It feels like that single question is the key to unlocking this entire thing, right? What's your take? Oh, it's such a brilliant hook, Adam, because you're right, the answer isn't literal at all. It's a metaphor. The spring she's talking about, it's not a season of the year, it's the season of childhood. You know, that time that's supposed to be all about play and learning and just endless possibility. But for the kids in these stories, that whole season is just stolen. It's snatched away before they even get a chance to live it. That's the tragedy she's pointing to. Exactly. And this first story, man, it just drops us right into the middle of that stolen childhood. We meet a young boy named Saheb. He's a rag picker. His family came from Bangladesh, hoping for a better life, but they ended up in a place called Simapuri, right on the outskirts of Delhi. And for Saheb, his entire world, his playground, his school, his job, it's all one and the same, a massive garbage dump. And this is where the writing is just so powerful. The author reveals his full name to us, Sahebe Alam. And he says it, but he doesn't even know what it means. It means Lord of the Universe. The Lord of the Universe. Adam, when you hear that, and you know he spends his days sifting through trash, what does that incredible contrast even do to you? It's devastating, Grace. It's absolutely gut-wrenching, because it shows you this enormous gap between who he is by name, his potential, his identity, and his actual brutal reality. His name literally promises him dominion over everything, but his universe is, well, it's this, a mountain of things other people have thrown away. He's the lord of absolutely nothing. It's such a powerful way to show us the cruelty and the biting irony of poverty. That's so true, and she digs even deeper, exploring what the gold in the garbage even means. For the adults, it's all about survival. Finding something sellable in the trash literally means they can eat that day. It's their daily bread. But for the kids, for Saheb, it's something different. It's still got a little bit of magic. It's wrapped in wonder. That little thrill of hope that maybe, just maybe, he'll find a 1 rupee coin, or even a 10 rupee note. It's that tiny possibility of finding a treasure that keeps that little flicker of childhood alive. And I love how the author is so sharp here, how she calls out the excuses that society tells itself to feel better. She hears someone say that the kids are barefoot, not because they're poor, but because it's tradition. But she doesn't buy it for a second, and she challenges us not to buy it either. She wonders aloud if it's just an easy excuse to cover up what she calls a perpetual state of poverty. It's a convenient lie that papers over a really uncomfortable truth. And this all leads to such a sad but really important turning point for him. So Syed gets a job at a tea stall. And at first you think, okay, great, that's a step up. He gets 800 rupees a month plus all his meals. But the author makes us look at what it costs him. You see, as a rag picker, the plastic bag on his shoulder was light, but more importantly, it was his. He was his own master. Now he carries this heavy steel canister that belongs to the shop owner. He belongs to someone else. And the author notes that the carefree look is just gone. He has traded that last bit of freedom for a paycheck, and in doing so, he's lost the very last piece of his spring. And Saheb's journey from being a free rag picker to basically being an owned worker, it's not just about one kid's tough choice. It's a perfect example of this much bigger, much more sinister system at play. This gets us to the absolute heart of the matter, the poverty trap. This vicious circle that's designed to keep not just one person, but entire generations completely and utterly stuck. The author breaks it down so clearly for us. It's like these kids are fighting a war on two fronts. On one side, you have their own family, already caught in this inescapable web of poverty. And on top of that, they're burdened by the stigma of the caste they were born into. Then on the other side, you have this whole team of powerful outsiders working against them. The moneylenders, the sahukars who trap them in debt, the middlemen who exploit their work, the police who just maintain the system, and the politicians who look the other way. Altogether, they have, and I'm quoting here, imposed the baggage on the child that he cannot put down. It's an inheritance you can't refuse. That is such a heavy and powerful idea, Adam. And to show us just how this trap works in different ways, the author completely shifts gears. She transports us to a totally different world. We leave Saheb behind in the garbage dumps, and we travel to Firozabad, a town that's famous all over India for one thing: its gorgeous glass bangles. And this is where we meet our second boy, Mukesh. And the way she describes it, it sounds almost magical at first. She paints this picture of these mounds and spirals of bangles in every color you can possibly imagine. Sunny gold, royal blue, paddy green. It sounds like a beautiful, vibrant world. But
Just like the title of this section says, that beauty is a complete mirage. It's hiding a reality that is very, very dark. Exactly, because this is the price of making those beautiful things. The author takes us inside these dark hut mints and dingy cells where children are crowded next to these flickering oil lamps, welding glass together next to furnaces with dangerously high temperatures. And this line from the text, it's just haunting. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. Adam, that's not a metaphor, it's literal. Their young eyes are being physically ruined, and many of them lose their sight completely before they're even adults. And the sheer scale of this is it's staggering. It's almost impossible to wrap your mind around. This isn't just a few families. The author points out that if the child labor laws in India were actually enforced, it could pull 20,000 children out of these furnaces. 20,000. That's like a small city, a whole city of kids who are sacrificing their childhood and their eyesight for this industry. So you have to ask, why doesn't anything change? And part of the answer, tragically, isn't about laws or economics. It's about a mindset. This is what Mukesh's own grandmother believes. She's watched her own husband go blind from polishing the glass, and yet she accepts it. To her, being born into the caste of bangle makers means this is their karam, their destiny. It's a line from God that can't be broken. It's a belief system that becomes another bar on the cage, locking the trap from the inside. So here we are. We have these two boys, Saheb and Mukesh. They're both caught in these traps that are different but equally powerful. It seems so hopeless. But, and this is the but that the whole piece has been building towards, the author shows us a tiny, fragile, but incredibly important difference between them. A little glimmer of hope. And this comparison just lays it all out, doesn't it? On one side, you have Sahib. We saw him surrender, he is no longer his own master, that spark has been extinguished. But then you have Mukesh. When the author asks him what he dreams about, he doesn't say making bangles. He looks her right in the eye and insists, I will be a motor mechanic. He wants to drive a car. He still dares to dream of a life that wasn't chosen for him. And we really need to understand how radical that simple dream is in his world. For a kid like Mukesh, wanting something different isn't just picking a new career, it's a profound act of rebellion. The text says it perfectly. To do anything else would mean to dare. And daring is not part of his growing up. He wasn't raised to be brave. He was raised to accept. But somehow, somewhere, he found the courage to dare anyway. Yes, and you can just feel how moved the author is by this. She doesn't see it as a huge revolution. She calls it a flash of daring, a tiny spark in the dark. In the middle of all the dust of Firozabad, both the literal dust and the dust of hopelessness, Mukesh's simple, determined sentence, I want to be a motor mechanic, shines. He knows the garage is far away, but he just says, I will walk. That determination, that is the flash of hope in this whole story. Okay, so as we start to wrap up our explainer here, the author leaves us with a really important challenge. See, the point of these stories isn't just to feel bad for Saheb and Mukesh, it's to train our own eyes to see the world differently, to start noticing the hidden paradoxes that are all around us, every single day. And this slide really nails the central paradox of the Firozabad story. We see beautiful things, in this case, these colorful bangles, and we admire them. But we never stop for a second to think about the human suffering that went into creating them. In a way, the beauty on the surface actually helps hide the misery underneath. Anise Young's writing forces us to look past the object and actually see the people. And that right there brings us to the final and most important takeaway. This is the question the chapter is really asking you, the reader. Look at the phone you're holding, the shoes you're wearing, the coffee you're drinking. What are the unseen stories of the people who made them possible? Because that's what powerful literature like this is supposed to do. It's not just about what happens in the story, it's about building empathy. It's a challenge to look at your own life, your own world, with that same critical, curious, and compassionate eye that Anise Jung uses to see hers. So that's been our deep dive into Lost Spring. We really hope this gave you a new way to think about this incredibly important text. I'm Adam. And I'm Grace for School on X. And if there's one thing to take away from this chapter, it's this. Never stop looking for the stories behind the story. Keep asking questions.
గ్రేస్, బాల్యమనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది? ఆటలు, స్నేహితులు, కలలు కదా? అదొక అందమైన ప్రపంచం. అవును యాడమ్, కానీ అదే బాల్యం దొంగిలించబడితే, ఆ కలలన్నీ చెత్తకుప్పల్లో కలిసిపోతే ఎలా ఉంటుంది? సరిగ్గా అదే మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం. నేను యాడమ్. నేను గ్రేస్, మీ స్కూల్ ఆనెక్స్ అధ్యాపకులం. అనీస్ జంగ్ గారు రాసిన లాస్ట్ స్ప్రింగ్ అనే ఒక అద్భుతమైన కథలోకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నాం. ఇది కేవలం ఒక పాఠం మాత్రమే కాదు, మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకునేలా చేసే ఒక అద్దం లాంటిది. ఒక్కసారి ఈ వాక్యం వినండి. కొన్నిసార్లు చెత్తలో నాకొక రూపాయి దొరుకుతుంది. గ్రేస్, ఈ మాటల్లో ఎంత లోతైన భావముందో చూసావా? ఒకవైపు బ్రతకడం కోసం చెత్త ఏరుకోవాలన్న నిస్సహాయత, మరోవైపు అందులో ఒక రూపాయి దొరికితే చాలన్న ఒక చిన్న పిల్లాడి ఆశ. ఈ ఒక్క వాక్యంతో అనీస్ జంగ్ మనల్ని నేరుగా కథలోకి లాక్కెళ్ళిపోతారు. అవును యాడమ్, మనం ఇప్పుడు కలవబోయే మొదటి వ్యక్తి సాహెబ్. అతని కథే ఒక పెద్ద ఐరనీతో మొదలవుతుంది. సాహిత్యంలో ఐరనీ అంటే మనం ఒకటి ఊహిస్తే దానికి పూర్తి భిన్నంగా జరగడం. సాహెబ్ విషయంలో ఈ తేడా ఎంత పెద్దదంటే ఆకాశానికి నేలకి ఉన్నంత. అతని పేరుకి అతని బ్రతుక్కి అస్సలు సంబంధమే ఉండదు. ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని ఈ దృశ్యాన్ని ఊహించుకోండి. మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీ. దాని పక్కనే సీమాపురి అనే ప్రాంతం. పేరుకే పక్కన, కాని నిజానికి అదొక వేరే ప్రపంచం. అక్కడ బ్రతకాలంటే ఆధారం చెత్త మాత్రమే. అనీస్ జంగ్ మాటల్లో చెప్పాలంటే వాళ్లు చెప్పుల్లేని పిల్లల సైన్యం. తమ భవిష్యత్తు అనే బంగారం కోసం చెత్తకుప్పల్లో వెతుక్కుంటున్నారు. చాలా నెలలు గడిచాక రచయిత్రి ధైర్యం చేసి ఆ అబ్బాయి పేరడుగుతారు. అతను చాలా గర్వంగా చెబుతాడు, నా పేరు సాహెబ్ ఏ ఆలం. ఆడమ్. ఆ పేరు వినడానికి ఎంత రాజసంగా ఉందో కదా. ఏదో చక్రవర్తి పేరులా ఉంది. కాని పాపం ఆ పేరు వెనుకున్న అసలు అర్థం ఆ అబ్బాయికి తెలీదు. ఇక్కడే ఉందసలైన ట్విస్ట్. సాహెబే ఆలం అంటే అర్థం విశ్వానికి అధిపతి, అంటే లార్డ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. గ్రేస్, ఇది నమ్మగలమా? విశ్వానికి అధిపతి చెత్త ఏరుకుంటున్నాడు. దీన్నే నేను స్టోరీ శాండ్విచ్ టెక్నిక్ అంటాను. చూడండి, రచయిత్రి మొదట మనకు కథ చెప్పారు, సాహెబ్. మధ్యలో ఒక శక్తివంతమైన భావన ఇచ్చారు, అతని పేరు అర్థం. మళ్ళీ మనల్ని కథలోకి, అతని వాస్తవ పరిస్థితి తీసుకెళ్లారు. ఎంత అద్భుతంగా ఉంది కదా ఇది. కరెక్ట్ యాడమ్. రచయిత్రిగా అనీస్ జంగ్ ప్రతిభ ఇక్కడే కనిపిస్తుంది. ఆమె కేవలం వాస్తవాలను చెప్పట్లేదు, మన మనసును కదిలించేలా చెబుతున్నారు. ఈ ఒక్క పేరుతో కలలకు నిజానికి మధ్య ఉన్న అగాధాన్ని మన కళ్ల ముందు పెట్టారు. విశ్వానికి అధిపతి తన రాజ్యాన్ని చెత్తకుప్పల్లో వెతుక్కుంటున్నాడు. ఈ ఒక్క వాక్యం చాలు మనల్ని ఆలోచింపచేయడానికి. ఇది కేవలం ఒక్క సాహెబ్ కథే కాదు. అక్కడ అతన్లాంటి వాళ్లు 10,000 మందున్నారు. ఆలోచించండి, 10,000 మంది చెత్త ఏరుకునేవాళ్లు. వాళ్లకు గుర్తింపు కార్డు లేకపోయినా పర్వాలేదట. కాని రేషన్ కార్డు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ల దృష్టిలో గుర్తింపు కడుపు నింపదు, కాని తిండి నింపుతుంది. బ్రతుకు పోరాటంలో వాళ్ల ప్రాధాన్యతలు ఎలా మారిపోయాయో చూడండి. ఇక్కడే కథలో మనస్సును పిండేసే ఒక మలుపు వస్తుంది. సాహెబ్కు దగ్గర్లోని టీ కొట్టులో ఉద్యోగం దొరుకుతుంది. నెలకు 800 రూపాయల జీతం. వినడానికి సంతోషంగానే ఉంది గదా, కాని కాదు. చెత్త ఏరుకునేటప్పుడు ఆ ప్లాస్టిక్ సంచి అతని సొంతం. బరువైనా సరే అది అతని స్వేచ్ఛకు చిహ్నం. కాని ఇప్పుడు చేతిలో ఉన్న ఆ స్టీల్ డబ్బా యజమానిది. అతని భుజాల మీదున్న సంచి కన్నా చేతిలో ఉన్న ఆ డబ్బానే బరువుగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సాహెబిక తన యజమాని కాదు, తన స్వేచ్ఛను కోల్పోయాడు. సాహెబ్ తన స్వేచ్ఛను, తనను తాను కోల్పోయాడు. కాని ఇప్పుడు మనం కలవబోయే రెండో అబ్బాయి ముఖేష్ దీనికి పూర్తి వ్యతిరేకం. అతను ధైర్యంగా అంటాడు, నేను ఎవ్వరి దగ్గరా పనిచెయ్యను, నేనే నా యజమానిగా ఉంటాను అని. అతని కథ ఫిరోజాబాద్ దుమ్ము ధూళిలో మొదలవుతుంది. అతని ఏమంటాడో తెలుసా? నేను మోటార్ మెకానిక్ అవుతాను. అందరూ గాజులు చేసే ఫిరోజాబాద్లో ఒక అబ్బాయి కార్లను రిపేర్ చేస్తానని కలలు కంటున్నాడు. చుట్టూ ఉన్న చీకటిలో అతని మాటలు ఒక చిన్న ఆశదీపంలా అనిపిస్తాయి. అది వ్యవస్థ మీద ఒక ధిక్కార స్వరం. అతని కళ చాలా అందమైనదే, కాని అతని చుట్టూ ఉన్న నిజం చాలా భయంకరమైనది. గ్రేస్, అక్కడ దాదాపు 20,000 మంది పిల్లలు ఆ గాజుల కొలిమిల దగ్గర పనిచేస్తున్నారట. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, ఆ వేడి కొలిమిల ముందు గాలి, వెలుతురు కూడా లేని చీకటి గదుల్లో వాళ్లు పెద్దవాళ్లు కాకముందే కంటిచూపు కోల్పోతున్నారు.
అన్నిటికన్నా దారుణమైన విషయం ఏంటంటే ఇలా పిల్లలతో పనిచేయించడం చట్టవిరుద్ధమని కూడా వాళ్లకు తెలియదు. ఇంత జరుగుతున్నా వాళ్ళు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి నుండి బయటకు రారు? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ముఖేష్ నానమ్మ మాటల్లో దొరుకుతుంది. అది అతని కర్మ, అతని విధి. వాళ్ళు ఏమనే నమ్ముతారంటే గాజులు చేసే కులంలో పుట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు జీవితాంతం అదే పని చేయాలి, అది దేవుడు రాసిన తలరాత అని నమ్ముతారు. ఆ నమ్మకమే వాళ్లకు అతిపెద్ద సంకెళ్లుగా మారింది. సరే, ఇప్పటిదాకా మనం సాహెబ్, ముఖేష్ కథలు విన్నాం. ఇప్పుడు కొంచెం లోతుగా విశ్లేషిద్దాం. అసలు ఈ పిల్లలు ఈ పేదరికమనే ఊబి నుండి ఎందుకు బయటపడలేకపోతున్నారు? అనీస్ జంగ్ ప్రకారం దీనికి కారణం 2 శక్తివంతమైన విషవలయాలు. అవి ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకుపోయి ఉన్నాయి. ఈ స్లైడ్లో చూడండి, ఆ 2 ప్రపంచాలు ఎంత స్పష్టంగా ఉన్నాయో. ఒకటి వాళ్ల సొంత కుటుంబం, పేదరికం, కులం, తరతరాలుగా వస్తున్న అదే పని, ఇవన్నీ ఒకవైపు. ఇక రెండవది బయటి ప్రపంచం, వాళ్ళని దోచుకునే సావుకారులు, మధ్యవర్తులు, పోలీసులు, రాజకీయ నాయకులు. ఈ 2 శక్తులు కలిసి ఆ పిల్లల భుజాలపై మోయలేని భారాన్ని పెట్టాయి. సరిగ్గా చెప్పావు, ఇది ఒక సుడిగుండం లాంటిది గ్రేస్. చూడండి, ఇది పేదరికంతో మొదలవుతుంది. పేదరికం వల్ల వాళ్లలో ఏమీ చేయలేమనే ఉదాసీనత వస్తుంది. ఆ ఉదాసీనతను బయటివాళ్లు తమ దురాశకు వాడుకుంటారు. దాని ఫలితమే అన్యాయం. ఈ చక్రం ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. చివరికి వాళ్లలో కలలు కనే ధైర్యాన్ని కూడా చంపేస్తుంది. ఇంతటి చీకటిలో కూడా అనీస్ జంగ్ మనకు ఒక ఆశాకిరణాన్ని చూపిస్తారు ఆమె రచన ద్వారా. ఆమె ఈ కథను ఒక న్యూస్ రిపోర్ట్లా పొడిగా చెప్పలేదు, సాహిత్యంతో దానికి ప్రాణం పోశారు. నాకైతే ఈ భాగం చాలా ఇష్టం. ఆమె ఉపయోగించిన కొన్ని అద్భుతమైన సాహిత్య అలంకారాలను చూద్దామా? మొదటిది అతిశయోక్తి, అంటే హైపర్బోలీ. చెత్తవారికి బంగారం. గ్రేస్, నిజంగా చెత్త ఎప్పుడైనా బంగారం అవుతుందా? కాదు కదా. కాని పిల్లల దృష్టిలో ఆ చెత్తలో దొరికే ఒక రూపాయి నాణం బంగారం కన్నా విలువైనది. అదే పెద్దల దృష్టిలో ఆ చెత్తే వాళ్ల పొట్ట నింపే బంగారం. చూడండి, ఒకే వాక్యం 2 హృదయాన్ని కదిలించే అర్థాలు. ఇదే అనీస్ జంగారి గొప్పతనం. ఇప్పుడు ఈ రూపకం అంటే మెటఫర్ చూడండి. పేదరికపు వల. ఎంత శక్తివంతమైన పదం కదా. పేదరికం ఒక సాలెగూడు లాంటిది. అందులో చిక్కుకున్న వాళ్లు బయటకు రావడానికి ఎంత ప్రయత్నిస్తే అంతగా అందులో కూరుకుపోతారు. ఈ ఒక్క పదంతో రచయిత్రి వారి నిస్సహాయ పరిస్థితిని మన కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించారు. ఈ ఉపమానం అంటే సిమిలి నన్ను ఎప్పుడూ వెంటాడుతూ ఉంటుంది. సవిత అనే ఒక చిన్న అమ్మాయి గురించి చెబుతూ ఆమె చేతులు యంత్రం యొక్క పటకారులా కదులుతున్నాయని అంటారు. ఆలోచించండి, ఒక మనిషి చేతులను యంత్రంతో పోల్చడం అంటే ఆ పని ఆ అమ్మాయిలోని బాల్యాన్ని, సంతోషాన్ని, చివరికి మనిషితనాన్ని కూడా ఎలా లాగేసుకుందో ఆ ఒక్క వాక్యం చెప్తుంది. ఆమె ఒక మనిషిలా కాదు, ఒక యంత్రంలా మారిపోయిందని అర్థం. ఆ విషవలయాలు, ఆ కర్మ సిద్ధాంతం, వాటన్నింటినీ దాటుకుని ముఖేష్ ఒక కల కన్నాడు. అతను ఆ వ్యవస్థను ఎదిరించడానికి ధైర్యం చేశాడు. అవును గ్రేస్, అతను ధైర్యం చేశాడు. అందుకే ఈ విశ్లేషణను మేము ఒక ప్రశ్నతో ముగిస్తున్నాం. ముఖేష్ కల కనడానికి ధైర్యం చేశాడు. మరి మన చుట్టూ జరుగుతున్న అన్యాయాలలో మనం దేనిని ప్రశ్నించడానికి ధైర్యం చేస్తాం? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఈరోజు మాతో కలిసి లాస్ట్ స్ప్రింగ్లోని ఈ లోతైన ప్రపంచంలోకి ప్రయాణించినందుకు ధన్యవాదాలు. గుర్తుంచుకోండి, సాహిత్యమంటే కేవలం పేజీల మీద అక్షరాలు కాదు. అది మనల్ని ప్రశ్నిస్తోంది, ఆలోచింపచేస్తోంది, మార్పు కోసం మనలో స్ఫూర్తిని నింపుతోంది. మీ స్కూల్ ఆనెక్స్ అధ్యాపకుల నుండి నేను యాడమ్. నేను గ్రేస్. చదువుతూ ఉండండి, ఆలోచిస్తూ ఉండండి. మళ్ళీ కలుద్దాం. Hello, everyone, and welcome. I'm Adam.
And I'm Grace. And we are your educators from School on X. And Grace, I have to say, this is one of my all-time favorite stories to teach. It's a classic from the grade 12 syllabus that seems to get more brilliant every time I read it. I completely agree, Adam. We're diving into Kalki's masterpiece, The Tiger King. It's this perfect blend of dark humor and sharp commentary that feels almost too wild to be a work of fiction. It really makes you question everything you think you know about power, pride, and destiny. So let's just dive right in. Okay, so to kick things off, I want to start with a question that gets right to the heart of this story. It's a bit of a riddle, really. Can a tiny wooden toy, something a kid would play with, actually bring down a powerful, seemingly invincible king? Grace, what's your gut reaction? Wait, what? A toy? My first thought is, no way, right? I mean, a king has guards, an army, all this power. A toy has, I don't know, splinters? But I'm guessing the answer isn't quite that simple. Exactly. That's what your brain tells you. But the genius of this story is that the answer is, well, it's complicated. And sticking with us to unpack that seemingly impossible question is going to unlock everything. It is definitely a journey. And here's how we're going to break this wild story down today. First, we'll start with the totally bizarre prophecy that basically lights the fuse on this whole thing. Then, we're going to follow the king on his obsessive, single-minded tiger hunt. And along the way, we'll see the staggering cost of his pride, the desperate scramble for that one final tiger, and then, oh, the twist. The ending is just perfection. We'll wrap it all up by talking about why this story, this satire, is still so sharp and relevant today. Okay, so let's dive into part one. Picture this. We're in this kingdom, Pratibandhapuram, and a new prince is born. It's a huge celebration, right? They call in the royal astrologers to predict his future. And at first, it's all the usual stuff, He'll be a hero, a champion of champions. But then they go silent. They've seen something in the stars, and it's not good. And this is where things get completely weird. A miracle, the book calls it. This baby, who is 10 days old, speaks. I'm not kidding. Can you even imagine being in that room? And he doesn't just babble. He asks this incredibly profound question. He's like, yeah, everyone dies. Big deal. But tell me, how? How am I going to die? This 10-day-old infant is already staring fate in the face and demanding answers. So, in response to this little baby's demand, the chief astrologer finally spills it. He says, look, you were born in the hour of the bull, and the bull's greatest enemy? The tiger. And there it is, the prophecy, death comes from the tiger. That one sentence, that one prediction is everything. It's the spark that lights the fuse for the rest of his life. It's basically man versus destiny, right from the cradle. So you'd think a baby hearing he's going to be killed by a tiger would, cry, right? But not this kid. No way. In this moment of just pure bonkers audacity, this little 10-day-old baby lets out this growl and says, clear as day, let tigers beware. He literally declared war on an entire species from his bassinet. It's incredible. All right, so we flash forward. The prince is now a king. He's 20 years old, he's strong, he's arrogant, and he has never, ever forgotten that prophecy. So what's the very first thing he does when he gets the crown? Not fix the roads, not deal with the economy, nope. He decides he's going to kill 100 tigers. Because in his mind, if he can hit that magic number, he'll have cheated death. He'll have won. And just like that, the royal tiger hunt is on. And he gets off to a flying start. He kills his first tiger, and he's so full of himself. He drags the state astrologer in and is basically like, so, what do you think now, huh? He's so smug. But the astrologer, he doesn't even flinch. He just looks at the king and says, and this is so chilling, Your Majesty may kill 99 tigers, but you must be very, very careful with the 100th. Whoa. So he's not backing down, he's making it even more specific. The 100th one. That's a huge gamble. Oh, exactly. And a normal person might hear that and be cautious. But the king, he hears it as a dare. And this is the moment his personal ego trip becomes everyone else's problem. He puts out a law. From this day forward, nobody in the kingdom can hunt tigers, except for him. I mean, if you even throw a rock at a tiger, you lose everything you own. His private war against fate just became state policy. Okay, so this is where we really start to see how deep this obsession goes and what it's going to cost. Because, Grace, having a personal goal is one thing, right? But when you're the king and that goal starts to clash with, running the country, what do you do? Well, you're supposed to put your kingdom first. But, yeah, our Tiger King is about to face a major test of his priorities.
And this is the perfect example. A high-ranking British officer shows up, and all he wants to do is hunt a tiger and get his picture taken with it. Pretty standard stuff for the time, but the king says absolutely not. Flat out no. Even when the officer says, "Hey, you kill it, I'll just pose for the photo," the king refuses. Think about that. He's willing to risk a major diplomatic incident, maybe even lose his entire kingdom to the British, all because he can't stand the thought of someone else killing a tiger. His priorities are just completely backward. So, to smooth things over, he has this insane idea. He sends the officer's wife a gift of 50 diamond rings. The plan was for her to pick one and send the rest back. Well, she doesn't. She keeps the whole lot. The bill? 3 lakh rupees. That's a fortune. It basically bankrupted the state, but the king's reaction is what's truly mind-boggling. He's happy about it. He's totally fine with losing a fortune because, in his mind, he saved his tiger hunt. It's just, wow. So the hunt goes on for years. The king is unstoppable. He kills 70 tigers in his own kingdom until there are literally none left. So what does he do? He marries a princess from another state specifically because her kingdom has tigers. I mean, the dedication. And he keeps going. 80, 90, 99. He's so close he can taste it. And then, nothing. He hits a brick wall. The 100th tiger is nowhere to be found, and his obsession, which was always simmering, is now boiling over into a dangerous, terrifying rage. And this rage is making life a nightmare for everyone. He's threatening to fire people, he's raising taxes, everyone is walking on eggshells. His poor Daewon is convinced he's about to lose his job, or maybe even his head. So in an act of pure desperation, he comes up with the most pathetic, hilarious plan you can imagine. He literally goes to a zoo in Madras, finds the oldest, most docile tiger they have, and smuggles it back to the kingdom. He and his wife then have to physically drag this poor, confused old tiger out of their car and leave it in the forest, hoping the king will stumble upon it and think it's a wild beast. It's so absurd, it's brilliant. And wouldn't you know it, the plan actually works. The next day, this old tiger is just sort of ambling through the forest, and the king sees it. He's overjoyed. This is it, the final boss, the culmination of his life's work. He takes careful aim, fires the gun, and the tiger just crumples into a heap. He did it. He killed number 100. In his mind, he's just defeated fate itself. He's a god. And he walks away, ordering a massive celebration, without a single clue as to what actually just went down. But we all know it can't be that simple, right? The story's not over. The king thinks he's won, but he's just walked right into fate's final, perfect trap. And trust me, the universe has a wicked sense of humor. And this is the core of the story's irony, isn't it? The king spent his entire life, all his money, all his energy, focused on this one thing, the magnificent, powerful, deadly tiger. That was his enemy. Right. But the thing that actually seals his fate isn't powerful or magnificent at all. It's this cheap little insignificant toy. The thing he was afraid of represented raw, natural power. The thing that actually brings him down represents his own failure. His failure as a king, and even as a father who can't be bothered to buy his son a decent gift. So let's go back to the forest for a second. The king is gone, the hunters walk up to the dead tiger to haul it back, and it opens its eyes. It wasn't dead. The king missed. The bullet just whizzed past its ear, and the poor old thing fainted from the shock. The hunters have a split second to think. If the king finds out he failed, they're dead. So what do? One of them pulls out his own rifle and shoots the tiger. They cover up the king's failure to save their own lives. So a few days pass. The king, feeling invincible now, decides to finally pay attention to his 3-year-old son. He buys him a present, a cheap, badly made wooden tiger. And while they're playing, a tiny sliver of wood gets stuck in the king's hand. He just pulls it out, doesn't think twice. But that little sliver, that was the 100th tiger. And as you can see from this timeline, the end comes so fast and it's so ordinary. A tiny cut gets infected, the infection spreads up his arm, and pretty soon, the invincible king is fighting for his life. They rush in the best surgeons from Madras. They operate, they do everything they can, they walk out of the operating room, and they make the announcement. And it is, without a doubt, the most perfectly, darkly hilarious final line in literature. The operation was successful. The Maharaja is dead. It's just the punchline to his entire absurd life. And this right here is a masterclass in what we call dramatic irony. It's a fantastic literary tool. It just means that we, the readers, the audience, are in on a secret that the characters are not.
Totally. We know the truth about the 100th tiger. We know that this tiny little splinter is the real killer. But the king goes to his grave thinking he beat destiny. The universe played this massive joke on him, and we're the only ones who get to hear the punchline. So it's easy to laugh at the ending because it's so clever. But this story is so much more than just a funny tale. It's a satire. And Kalki, the author, was using this crazy story to make some very serious points about the world he was living in. Exactly. Satire is all about using humor and exaggeration to criticize something, and Kalki had a lot to criticize. So let's look at what his real targets were. First and foremost, it's a takedown of arrogant people in power, right? The Tiger King is the poster child for someone whose ego is so massive that he thinks he can literally control life and death. And he's surrounded by people who are too scared to tell him no. The Dewan, the hunters, they're all sycophants. The story is a brilliant critique of that whole system of bureaucracy and fear that props up terrible leaders. And, maybe most importantly for today, it's a huge statement about how we treat nature. I mean, he wipes out an entire species in his own kingdom just for his ego. It's a powerful commentary on the senseless destruction we cause for the dumbest reasons. It's all about pride. And that really brings us to our last big idea for you. Yeah, the story is set a long time ago with kings and kingdoms, but the mentality, the Tiger King mentality, that's everywhere. This idea of a leader so obsessed with one selfish thing that they ignore everything else, damage the world around them, and surround themselves with people who just say yes. That hasn't gone away at all. So we want to leave you with this question to chew on. Where do you see that Tiger King mentality at work in our world today? In politics? In business? Maybe even in smaller ways in our own lives? It's a really good question. And that's all we have for you today. I'm Adam. And I'm Grace. Thanks for exploring this amazing story with us here at School on X. Keep asking big questions. We'll see you next time. హాయ్ అందరికీ, నేను గ్రేస్. అండ్ నేను ఆడమ్. మేమిద్దరం మీ స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ ఎడ్యుకేటర్స్. ఈ రోజు మనం ఒక అద్భుతమైన కథ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. కల్కి రాసిన ది టైగర్ కింగ్. ఇది నా ఫేవరెట్ స్టోరీస్లో ఒకటి, ఆడమ్. నాకు కూడా. ఇది కేవలం ఒక కథే కాదు, అధికారం, అహంకారం ఇంకా విధికి మధ్య జరిగే ఒక పెద్ద యుద్ధం లాంటిది. అసలు మనం మన విధిని మార్చగలమా, లేక మన విధి మనల్ని మార్చేస్తుందా? పదండి ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, కథలోకి దూకే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న ప్రశ్న. ఆలోచించండి. ఒక చెక్క బొమ్మ, జస్ట్ ఒక టాయ్, ఒక పవర్ఫుల్ రాజును చంపగలదా? వినటానికి చాలా వింతగా, అసంబద్ధంగా అనిపిస్తోంది కదా. కానీ నమ్మండి, ఈ ఒక్క ప్రశ్నే ఈ కథ మొత్తం సారాంశాన్ని, అందులోని వ్యంగ్యాన్ని దాచిపెట్టింది. సో ఈ ప్రశ్నను గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ముందుకెళ్దాం. సరిగ్గా. సో ఈరోజు మన ప్రయాణం ఎలా ఉండబోతోందంటే, ఫస్ట్ ఒక రాకుమారుడు, అతన్ని వెంటాడే ఒక విచిత్రమైన భవిష్యవాణితో మొదలుపెడతాం. ఆ తర్వాత రాజుగారి అంతులేని పులిల వేటం చూద్దాం. అండ్ దెన్ స్టోరీలో అసలైన టెన్షన్, ఆ 100వ పులి ప్రాబ్లం దగ్గరకొస్తాం. ఆ తర్వాత విధి ఎలా ఊహించని మలుపు తీసుకుంటుందో చూసి ఆశ్చర్యపోతాం. ఇక ఫైనల్గా ఈ కథ మనకు చెప్పే లోతైన పాఠాలేంటో కలిసి తెలుసుకుందాం. రెడీగా ఉన్నారా? ఓకే, లెట్స్ డైవ్ ఇన్. మన మొదటి భాగం ఒక రాకుమారుడు, ఒక భవిష్యవాణి. ఇక్కడే మనిషికి విధికి మధ్య ఆ ఎప్పటికీ జరిగే యుద్ధం మొదలవుతుంది. మన హీరో జిలానీ జంగ్ బహదూర్ పుట్టిన క్షణం నుంచే ఒక స్టార్. కాని అతని పుట్టుకతోనే ఒక పెద్ద సమస్య కూడా మొదలైంది, ఒక భవిష్యవాణి రూపంలో. ఆడమ్, ఇదసలు నమ్మగలమా? జ్యోతిష్కులు ఆ పిల్లాడి మరణం గురించి చెప్పగానే జస్ట్ 10 రోజుల పసికందు మాట్లాడాడు. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, ఆ చిన్న గొంతుతో, ఓ తెలివైన ప్రవక్తలారా, మాట్లాడింది నేనే అని ఎంత ధైర్యంగా అన్నాడో. ఇది జస్ట్ ఒక మిరకిల్ కాదు. కథ మొదట్లోనే అతన్లో ఉన్న అసాధారణమైన అహంకారం, ఎదురుతిరిగే స్వభావానికి ఇదే ఫస్ట్ క్లూ. ఎగ్జాక్ట్లీ గ్రేస్, నువ్వు అసాధారణ అహంకారం అన్నావు కదా, దానికి లిటరేచర్లో ఒక పర్ఫెక్ట్ వర్డ్ ఉంది, హ్యూబ్రస్. అంటే మితిమీరిన గర్వం, నేను ఏదైనా చేయగలను అనే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. మనం గ్రీక్ డ్రామాల నుండి ఇప్పటి సినిమాల వరకు ఎక్కడ చూసినా ఈ హ్యూబ్రస్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ పతనానికి కారణమవుతుంది. అంటే ఈ పసికందు తన పతనానికి పుట్టినప్పుడే పునాది వేసుకుంటున్నాడా? వావ్!
ఇక్కడే మనిషికి విధికి మధ్య అసలైన ఫైట్ మొదలవుతోంది. కరెక్ట్. జ్యోతిష్కులు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు, మరణం పులి నుండి వస్తుంది అని. కాని మన రాకుమారుడు భయపడ్డా? ఛాన్సే లేదు. రివర్స్లో గర్జించాడు, పులులు జాగ్రత్త అని. ఆ ఒక్క మాటతో అతని లైఫ్ మిషన్ సెట్ అయిపోయింది. విధిని ఎదిరించాలి, ఏం జరిగినా సరే. ఓకే, మరి ఆ చిన్నప్పటి ధైర్యం పెద్దయ్యాక ఎలా ఒక డేంజరస్ అబ్సెషన్గా మారిందో చూద్దామా? మనం ఇప్పుడు రెండో భాగానికొచ్చేశాం, రాజుగారి పులుల వేట లెక్కలు. ఇది జస్ట్ హంటింగ్ కాదు, ఇది విధిమీద ప్రకటించిన ఒక యుద్ధం. రాజు సింహాసనం ఎక్కగానే అతని మైండ్లో ఒకే ఒక నంబర్ తిరుగుతోంది, 100. ఈ టైమ్లైన్ చూడండి, ఇవి జస్ట్ నంబర్స్ కాదు, ఇది ఒక మనిషి ఉన్మాదాన్ని చూపిస్తుంది. 20 ఏళ్ల వయసులో మొదటి పులిని చంపాడు, ఓకే, కాని నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్లో ఏకంగా 70 పులులు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, తన పాలన, ప్రజల బాగోగులు, డ్యూటీస్ అన్నీ ఈ ఒక్క గోల్ ముందు ఏమాత్రం లెక్కలోకి రాలేదు. 99 పులులను చంపేసరికి అతనిక రాజు కాదు, ఒక హంటర్. అతని రాజ్యం ఒక హంటింగ్ గ్రౌండ్, అంతే. యాడమ్, గ్రేస్, నువ్వు ఇందాక ఉన్మాదమన్నావు కదా, దానికిది పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది వినడానికి ఫన్నీగా ఉన్నా చాలా సీరియస్ విషయం. ఒక బ్రిటిష్ అధికారి పులిని వేటాడతానంటే మన రాజుగారు ఏకంగా తన సింహాసనాన్నే రిస్క్లో పెట్టడానికి రెడీ అయిపోయాడు. ఎందుకు? కేవలం తన ఈగో కోసం. చివరికి ఆ ఈగోని కాపాడుకోవడానికి రాజ్య ఖజానా నుండి 3 లక్షల రూపాయల విలువైన డైమండ్ రింగ్స్ పంపించాడు, జస్ట్ ఒక పులిని తను చంపాలని. ఇంత పెద్ద మూల్యం చెల్లించడం, ఇది పిచ్చితనం కాదా? యాడమ్, ఇక్కడితో ఆగలేదు. కథ ఇంకా విచిత్రంగా మారుతోంది. తన రాజ్యంలో పులులన్నీ అయిపోయాయి కదా, అప్పుడు ఏం చేశాడో తెలుసా? పెళ్లి చేసుకున్నాడు. కాని ఇది లవ్ మ్యారేజ్ కాదు. ఎక్కడైతే పులుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందో ఆ రాష్ట్రం యువరాణిని సెలెక్ట్ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అంటే అతని దృష్టిలో ప్రేమా బంధం కన్నా పులుల కౌంటే ఇంపార్టెంట్. ఇంతకంటే సెల్ఫిష్నెస్ ఉంటుందా? ఓకే, 99 అయిపోయాయి, రాజుగారు ఆల్మోస్ట్ గెలిచేసినట్టే. కాని ఇప్పుడొచ్చింది అస్సలి సిసలైన ఛాలెంజ్. మన మూడో భాగం, 100వ పులి సమస్య. ఆ ఒక్క పులి తన విజయానికి, తన విధికి మధ్య అడ్డుగా నిలబడింది. ఆ ఒక్క పులి కోసం వేట ఇప్పుడు ఉన్మాదంగా మారబోతోంది. ఆడమ్, ఇక్కడే మనం ఆ హ్యూబ్రిస్ ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో చూస్తాం. అతని అబ్సెషన్ ఇప్పుడు క్రూరంగా మారింది. ఒక్క పులి దొరకలేదని తన ప్రజల మీద ల్యాండ్ ట్యాక్స్ డబుల్ చేస్తానని బెదిరిస్తున్నాడు. అధికారం చేతిలో ఉంటే ఒక మనిషి తన సొంత ప్రజల పట్ల ఎంత కఠినంగా, గుడ్డిగా మారిపోతాడో చూడండి. ఆ దివాన్ ముఖంలో కనిపిస్తున్న భయమే రాజు పతనానికి మొదటి సంకేతం. ఫైనల్గా ఆ మూమెంట్ వచ్చింది. రాజు ఒక పులిని గురిపెట్టి కాల్చాడు. గర్వంగా ప్రకటించాడు, నేను 100వ పులిని చంపాను, నా శపథం నెరవేరింది అని. అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఆగు గ్రేస్, ఇక్కడే కథలో అస్సలు ట్విస్ట్ ఉంది. ఒక సీక్రెట్. ఆ సీక్రెట్ రాజుకు తెలీదు, కాని మనకు, ఆడియన్స్కు తెలుసు. ఏంటంటే ఆ పులి చావలేదు, బుల్లెట్ తగల్లేదు, కేవలం ఆ సౌండ్ షాక్కి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది. లిటరేచర్లో దీన్నొక అద్భుతమైన టెక్నిక్ అంటారు, డ్రమాటిక్ ఐరన్. ఆడమ్, డ్రమాటిక్ ఐరనీ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆడియన్స్గా మనకొక నిజం తెలిసి స్టోరీలో క్యారెక్టర్కు తెలియకపోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక హారర్ సినిమాలో విలన్ ఎక్కడ దాక్కున్నాడో మనకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కాని హీరోకి తెలీదు. అప్పుడు మనకు టెన్షన్ వస్తుంది కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే. రాజు తన గెలుపును సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంటే మనకు అసలు నిజం తెలిసి అతని అజ్ఞానాన్ని చూసి నవ్వొస్తుంది. ఇది రైటర్ ఎంత తెలివిగా రాశాడో చూపిస్తోంది. ఓకే, సో రాజుగారి లెక్క ప్రకారం 100 పులులు చనిపోయాయి. అంటే అతను విధిని గెలిచాడా? కథ ఇక్కడితో అయిపోయిందా? అస్సలు కాదు. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ యాక్ట్కు వచ్చాం. విధి ఆడిన వింత నాటకం. ఆ పాత భవిష్యవాణి ఎలా తిరిగి వస్తోందో అది మనం అస్సలు ఊహించని రూపంలో ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. తన జీవితమంతా పులుల వేటలో గడిపిన రాజు ఫస్ట్ టైం ఒక తండ్రిగా తన కొడుకు మీద కాన్సంట్రేట్ చేశాడు. వాడి 3వ పుట్టినరోజుకి ఒక గిఫ్ట్ కొనాలనుకున్నాడు. మరి ఏం కొన్నాడో తెలుసా? వజ్రాలు, వైఢూర్యాలు కాదు, ఒక చిన్న చెక్క పులిబొమ్మ. అది సరిగ్గా పాలిష్ చేయని, ముక్కలు బయటికి పుడుచుకొస్తున్న ఒక చీప్ టాయ్. ఎంత ఐరనీ కదా. ఇక్కడ చూడండి, అతని పతనం ఎంత ఫాస్ట్గా జరిగిపోయిందో. బర్త్డే రోజు ఆ చెక్కపుల్లి బొమ్మలోనే ఒక చిన్న ముల్లు చేతిలో గుచ్చుకుంది. అంతే, ఒక చిన్న ముల్లు. మరుసటి రోజే ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. 4 రోజుల్లో అది చెయ్యి అంతా పాకిపోయింది. 100 పులులను ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నాడు అనుకున్నాడు,
కాని చివరికి ఒక చిన్న చెక్క ముక్క చేతిలో ఓడిపోయాడు. అవును, మద్రాస్ నుండి పెద్ద పెద్ద సర్జన్లను పిలిపించారు. కాని అప్పుడికే లేటైపోయింది. విధి తన పని తాను చేసేసింది. బహుశా ఇదే విధి ఆడిన ఫైనల్ క్రూరమైన జోక్. అండ్ ఈ కథకి ఫైనల్ పంచ్ లైన్ ఆ సర్జన్ల నుండే వస్తుంది. వాళ్లు బయటకొచ్చి ఏమన్నారు తెలుసా? ఆపరేషన్ విజయవంతమైంది, మహారాజు చనిపోయారు. ఆపరేషన్ సక్సెస్, కాని పేషెంట్ డెడ్. వావ్! ఈ ఒక్క లైన్ చాలు ఆ సిస్టంలో ఉన్న నిర్లక్ష్యాన్ని, అసంబద్ధతను చెప్పడానికి. ఓకే గ్రేస్, కథ అయితే ముగిసింది. రాజు చనిపోయాడు, భవిష్యవాణి నిజమైంది. కానీ ఈ కథ నుండి మనమేం నేర్చుకోవాలి? ఈ వింత, ఫన్నీ ఇంకా ట్రాజిక్ స్టోరీ మనకేం నేర్పుతోంది? అది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యాడమ్. పదండి, ఈ కథలోని లోతైన మీనింగ్స్ ఏంటో, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన థీమ్స్ ఏంటో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. సో బేసిక్గా ఈ కథలో మనకు 4 మేజర్ థీమ్స్ కనిపిస్తాయి. ఫస్ట్, వ్యంగ్యం లేదా సటైర్. 3 లక్షల రింగ్స్ లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ద్వారా అధికారంలో ఉన్నవాళ్ల మూర్ఖత్వాన్ని రైటర్ ఎలా కామెడీ చేశారో చూశాం. సెకండ్, ఐరనీ. 100 నిజమైన పులుల నుండి తప్పించుకుని ఒక చెక్క పులిబొమ్మ వల్ల చనిపోవడం కంటే పెద్ద ఐరనీ ఉంటుందా? థర్డ్, అధికారగర్వం. తన ఈగో కోసం రాజ్యాన్ని, ప్రజల్ని గాలికొదిలేసిన రాజు మనకు కనిపిస్తాడు. ఇక ఫైనల్గా మానవుడు వర్సెస్ ప్రకృతి. ఈ కథ మనుష్యులు తమ స్వార్థం కోసం అమాయకమైన జంతువుల పట్ల ఎంత క్రూరంగా ఉంటారో కూడా చూపిస్తుంది. సరిగ్గా చెప్పేవాడం. చివరికి మిగిలిందేంటి? టైగర్ కింగ్ లెగసీ అనేది అతని ధైర్యానికి గుర్తు కాదు, అతని మూర్ఖత్వానికి ఒక పెద్ద నిదర్శనం. ఈ కథ గర్వం, అహంకారం ఎంత ప్రమాదకరమో చెప్పే ఒక హెచ్చరిక లాంటిది. విధిని కేవలం బలంతో ఎదిరించాలనుకోవడం ఎంత అవివేకమో ఇది మనకు చూపిస్తుంది. అవును, విధిని గెలుస్తున్నాను అనుకున్నాడు, కానీ చివరికి తన అహంకారానికే బలైపోయాడు. ఓకే, మనం ముగించే ముందు మీ అందరికోసం ఒక ఫైనల్ థాట్. ఈ కథ 100 ఏళ్ల క్రితం రాసి ఉండొచ్చు, కానీ దీనిలోని మెసేజ్ ఎప్పటికీ కొత్తగానే ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, నేటి మన ప్రపంచంలో టైగర్ కింగ్స్ ఎవరు? తమ అహంకారం కోసం, పవర్ కోసం పర్యావరణాన్ని నాశనం చేసేవాళ్లు, ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టే లీడర్స్ లేదా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయా? ఈ కథలోని పాఠాలను మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి అప్లై చేసి ఆలోచించడం చాలా ముఖ్యం. యాడమ్, మన ప్రపంచాన్ని తీర్చిదిద్దే ఇలాంటి కథలను ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం ఎప్పుడూ ఆపకండి. కరెక్ట్, ఎందుకంటే లిటరేచర్ మనకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతుంది. మేము మీ స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ ఎడ్యుకేటర్స్ గ్రేస్ మరియు యాడమ్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు కీప్ లెర్నింగ్. అందరికీ నమస్కారం, స్వాగతం. నేను గ్రేస్. నేను యాడమ్. స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి మీమిద్దరం మీ పర్సనల్ లిటరేచర్ గైడ్స్. ఈరోజు ఇంగ్లీష్ సాహిత్యంలోనే అత్యంత అందమైన పద్యాలలో ఒకదాన్ని కలిసి అన్వేషించడానికి మేం చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాం. యాడమ్, సరే గ్రేస్, నేరుగా విషయంలోకి వచ్చేద్దాం. మనందరికీ తెలుసు, స్కూల్ టెన్షన్స్, భవిష్యత్తు గురించిన ఆలోచనలు, కొన్నిసార్లు ఈ లోకం బరువంతా మన నెత్తిమీదే ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది కదా. కానీ ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి, ఈ ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడానికి మన దగ్గర ఒక రహస్య ఆయుధముంటే, మనసు లోపలే దాగియున్న ఒక సూపర్ పవర్ లాంటిది. ఒకవేళ ఒక మామూలు జ్ఞాపకమే ఆ సూపర్ పవర్ అయితే. సరిగ్గా అదే ఫీలింగ్. అన్నీ ఎక్కువైపోయి జీవితం చాలా భారంగా ఉంది అనిపించే ఆ భావనే మన ఈరోజు చర్చకు పునాది. ఈ పద్యాన్ని రాసిన కవి జాన్ కీట్స్ ఈ ఫీలింగ్ని చాలా లోతుగా అర్థం చేసుకున్నాడు. ఎందుకంటే అతని జీవితం అస్సలు సులభంగా సాగలేదు. అయినా సరే అతను ఆ బాధతో పోరాడటమే కాదు, అందులోనే సౌందర్యాన్ని ఎలా కనుక్కోవాలో మనకు చూపించాడు. ఖచ్చితంగా యాడమ్. నిజంగా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే, దాదాపు 200 ఏళ్ల కిందటే అతను మన ఫీలింగ్స్ని ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వర్ణించాడో చూడండి. ఈ స్లైడ్లో ఉన్న పదాలు చూడండి. డెస్పాండెన్స్ అంటే కేవలం బాధ కాదు, అది ఒక లోతైన నిరాశ, ఇక ఆశ లేదు అన్నట్లుగా ఉంటుంది. ఇన్ హ్యూమన్ డర్త్ ఆఫ్ నోబుల్ నేచర్స్,
మన చుట్టూ చూస్తే మంచివాళ్లే లేరు, అంత స్వార్థం, చెడుతనమే నిండిపోయింది అనిపించే ఫీలింగ్. ఇక గ్లూమీ డేస్, అవి మనందరికీ తెలిసినవే. కీట్స్ ఇక్కడ మానవ బాధలన్నిటినీ ఒక లిస్ట్లాగా రాశాడు. దీనివల్ల మనకు తెలిసేదేంటంటే, ఈ భావనలతో మనం ఒంటరి కాదు, ఇది ఈనాటి సమస్య కాదు, ఎప్పుడ్నుంచో ఉన్నదే. అప్పుడతను ఒక్క నమ్మశక్యం కాని ఒక శక్తివంతమైన ఇమేజ్ని వాడతాడు. పులోవర్ ఆర్ డార్క్ స్పిరిట్స్ అంటాడు. అంటే మన చీకటి ఆత్మల మీద కప్పిన ఒక ముసుగు లేదా తెరలాంటిది. ఒక్క క్షణం దీని గురించి ఆలోచిద్దాం. ఇది మామూలు దుప్పటి కాదు, భరువుగా ఊపిరాడకుండా చేసి వెలుతురును గాలిని రాకుండా ఆపేసే ఒక మందపాటి తెర. కొన్నిసార్లు మన బాధ మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలోని రంగులన్నింటినీ మాయం చేసి అంతా గ్రే కలర్లో కనిపించేలా చేస్తుంది కదా. సరిగ్గా అదే ఈ ఫీలింగ్. మనం మొదట్లో చెప్పుకున్న ఆ బరువైన భారం ఇదే. మరి ఇంతటి చీకటి మధ్యలోనే కీట్స్ మన ముందు ఒక పరిష్కారాన్ని పెడతాడు. ఇది కేవలం ఒక ఆలోచన కాదు, ఇది ఒక ప్రామిస్, ఒక వాగ్దానం. ఇంగ్లీష్ సాహిత్యంలోనే ఇది అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన వాక్యాలలో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది. ఈ వాక్యాన్ని ఒక్కసారి మనసులోకి వెళ్లనివ్వండి. ఆనందం కేవలం ఒక్క గంటసేపు కాదు, ఒక్క రోజు కాదు, ఎప్పటికీ. ఇది చాలా ధైర్యమైన ప్రకటన కదా ఆడం. ఒక సాధారణమైన అందమైన వస్తువుకు ఇంత శాశ్వతమైన శక్తి ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడే కీట్స్ వాగ్దానం ఎలా పనిచేస్తుందో మనకు వివరిస్తాడు. అందమైన వాటి జ్ఞాపకాలు మనసులో ఒక సేఫ్ ప్లేస్ని, ఒక ప్రశాంతమైన నీడని సృష్టిస్తాయట. కీట్స్ మాటల్లో చెప్పాలంటే ఒక బవో క్వైట్ ఫర్ అస్, అంటే మన మనస్సులోనే మనం నిర్మించుకునే ఒక నిశ్శబ్దమైన చల్లని ప్రదేశమన్నమాట. అద్భుతం! గ్రేస్ చెప్పిన దానికి పర్ఫెక్ట్ మోడర్న్ అనాలజీ ఏంటంటే ఒక మెంటల్ పవర్ బ్యాంక్. ఊహించుకోండి, నిజంగా అందమైన దాన్ని చూసిన ప్రతిసారీ ఒక సూర్యాస్తమయం, ఒక మంచి పెయింటింగ్ లేదా ఒక స్నేహితుడి చిరునవ్వు ఆ పవర్ బ్యాంక్ని ఛార్జ్ చేస్తున్నట్లు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఆ గ్లూమీ డేస్ వచ్చినప్పుడు, మన మెంటల్ బ్యాటరీ డ్రెయిన్ అయినప్పుడు మనం దాచుకున్న ఈ శక్తిని వాడుకోవచ్చు. ఇది నిజం నుంచి పారిపోవడం కాదు, నిజాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మనల్ని మనం సిద్ధం చేసుకోవడం. ఖచ్చితంగా దీన్ని సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ట్రెండ్స్తో పోల్చి చూద్దాం. అవి వస్తాయి, పోతాయి. కానీ ఒక అందమైన జ్ఞాపకం, కీట్స్ చెప్పినట్లు, దాని అందం పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే దాన్ని మనం మనసులో మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుచేసుకున్న కొద్దీ దాని విలువ ఇంకా పెరుగుతుంది. అది ఎప్పటికీ శూన్యంలోకి వెళ్ళదు. అంటే ఇది కేవలం అందమైన వాటిని చూసి ఆస్వాదించడం మాత్రమే కాదు. కీట్స్ మనకు ఒక ప్రాక్టికల్ టూల్ కిట్ను అందిస్తున్నాడు. మన మానసిక ఆరోగ్యం కోసం, మన శ్రేయస్సు కోసం ఉపయోగపడే కొన్ని సాధనాలనిస్తున్నాడు. ఇది కీట్స్ వాడిన మరో అద్భుతమైన రూపకం. మనం ప్రతి ఉదయం భూమికి కట్టుబడి ఉండటానికి పూలదండను అల్లుతున్నాము అని అంటాడు. ఇది అనుకోకుండా జరిగేది కాదు. ఇదొక యాక్టివ్ డైలీ ప్రాక్టీస్. అంటే మనం స్పృహతో కళ్ళు తెరిచి మన చుట్టూ ఉన్న చిన్న చిన్న అందాలను సేకరించడం. ఉదయం వెలుగు, వర్షం వాసన, ఒక మంచి మాట. ఈ చిన్న ఆనందాలలో ప్రతిదీ ఒక పువ్వులాంటిది. వాటన్నిటినీ కలిపి మనమొక దండలా అల్లుతాం. జీవితంలో కష్టాలు మనల్ని లాగేయాలని చూసినప్పుడు ఈ దండే మనని భూమిమీద నిలబెడుతుంది. ఇక్కడ కీట్స్ టూల్ కిట్లో ఏవేముంటాయో కొన్ని ఉదాహరణలు ఇస్తున్నాడు. ఇవన్నీ చూడండి ఎంత సాధారణమైనవో. సూర్యుడు, చంద్రుడు, చెట్లు, ఇవన్నీ మన చుట్టూ నిత్యముండేవే. అవును, ఈ టూల్ కిట్ గొప్పతనమే అది. దీని వాడ్డానికి డబ్బు అవసరం లేదు, ఎక్కడికో ప్రయాణాలు చేయాల్సిన పనిలేదు. కేవలం మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని కాస్త శ్రద్ధగా గమనిస్తే చాలు. ఒక్కసారి తల పైకెత్తి చూస్తే చాలు. ఈ అందం అందరికీ ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. కీట్స్ జీవితంలోని వేడి కాలాన్ని, అంటే మనకు ఎదురయ్యే ఒత్తిడితో కూడిన సమయాలను, ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లాంటి టెన్షన్ను ప్రస్తావిస్తాడు. వాటి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి ఒక చల్లని ఆశ్రయం, కూలింగ్ కోవర్ట్ గురించి మాట్లాడతాడు. ఒక చల్లని సెలయురు జ్ఞాపకం మనసులో మెదిలితే అది నిజంగా మన ఒత్తిడిని తగ్గించి మనసుకు హాయినిస్తుంది. అయితే కీట్స్ సౌందర్యం కేవలం ప్రకృతిలోనే ఉంటుందని చెప్పడం లేదు. ఇంకొక చాలా శక్తివంతమైన సోర్స్ కూడా ఉంది. అది మానవత్వం నుంచే వస్తుంది. అవును, ఈ మైటీ డెడ్ అనే పదం వినగానే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా అనిపించవచ్చు. కానీ కీట్స్ ఇక్కడ మరణం గురించి మాట్లాడటం లేదు. అతను గొప్ప వీరుల, కళాకారుల, నాయకుల స్ఫూర్తిదాయకమైన కథల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. వాళ్ల త్యాగాలు, వాళ్ల విజయాలు, వాళ్ల వారసత్వం, వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది మనకెందుకు ముఖ్యమనే విషయంతో ముడిపడి ఉంది.
ధైర్యం, త్యాగం లాంటి గొప్ప గుణాల కథలు వినడం కూడా ఒక లోతైన సౌందర్య అనుభవమే. అవి మనలో స్ఫూర్తిని నింపి మానవత్వం ఎంత గొప్పదో గుర్తుచేస్తాయి. అవి మనకు ఆశను ఇస్తాయి. ఆ కథలే ఒక అందమైన వస్తువు. గ్రేస్, ఇన్ని రకాల సౌందర్య మూలాలు, ప్రకృతి, కథలు, కళ ఇవన్నీ కూడా ఒకే అంతిమ ప్రదేశం నుండి వస్తున్నాయని కీట్స్ పద్యం చివర్లో అంటాడు. ఇది ఈ పద్యం యొక్క క్లైమాక్స్. ఈ చివరి అద్భుతమైన ఇమేజ్ని చూడండి. స్వర్గమంచు నుండి మనపై కురుస్తున్న అమరమైన పానీయం యొక్క అంతులేని ఫౌంటైన్. ఎంత శక్తివంతమైన రూపకం గదా! అంటే సౌందర్యమనేది మనం కష్టపడి సంపాదించుకోవాల్సినదో లేదా సృష్టించాల్సినదో కాదు. అదొక బహుమతి. అది ఎప్పటికీ ప్రవహిస్తూనే ఉండే ఒక అనంతమైన ఊట. మనం చెయ్యాల్సిందల్లా దాని నుండి స్వీకరించడమే. సింపుల్గా చెప్పాలంటే సౌందర్యాన్ని సృష్టించడం మన పని కాదు. దాన్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండటమే మన పని. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని గమనించడం, దాని పట్ల కృతజ్ఞతతో ఉండటం, మన మనసు తలుపులను తెరిచి ఉంచడం. ఆడం. సో ఇదంతా మనల్ని ఒకే ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నకు తీసుకువస్తుంది. ఈ రోజు, ఈ క్షణంలో ఇదంతా మనకు ఏం చెప్తోంది? అవును, ఈ విశ్లేషణను ఒక సారాంశంతో ముగించడం మాకిష్టం లేదు. అందరికీ ఒక ఛాలెంజ్తో ముగించాలనుకుంటున్నాము. ఈ పద్యం కేవలం పేజీ మీద ఉన్న అక్షరాలు కాదు, ఇదొక జీవన విధానం. కాబట్టి మా ప్రశ్న ఇదే: ఈరోజు మన పూలదండకు మనం ఏ పువ్వును జోడించబోతున్నాం? ఈరోజు మనం గమనించి, ఆనందించి, మన మెంటల్ పవర్ బ్యాంక్లో సేవ్ చేసుకోబోయే ఆ ఒక్క చిన్న అందమైన విషయమేంటి? గుర్తుంచుకోండి, సౌందర్యమే మన సూపర్ పవర్. దాన్ని వాడుకుందాం. యాడమ్, ఈ రోజుకు ఇంతే. మేము ఆడమ్ మరియు గ్రేస్, స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ వద్ద మీ స్నేహితులు మరియు అధ్యాపకులు. మీతో కలిసి ఈ అన్వేషణ యాత్ర చేయడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు సౌందర్యం కోసం కళ్ళు తెరిచి ఉంచండి. ధన్యవాదాలు. Hey everyone, I'm Adam. And I'm Grace. And we are from School on X. We are so excited to be your guides today as we dive into one of the most powerful ideas in all of English literature. Welcome to our explainer. All right, let's just get real for a second. Think about being in grade 12. You've got exams coming up, you're trying to figure out your future, there's pressure from, well, everywhere. It can feel heavy, right? Like you're carrying around this invisible weight on your shoulders. It is so real. And you know what's wild, Adam? That exact feeling, that same gloom, is not a new thing. I mean, look at this. We're talking over 200 years ago, and the poet John Keats was writing about this exact stuff: despondence, gloomy days, or darkened ways. It's like he's reaching through time to say, hey, I get it. I've been there. Exactly. So that leads us to the big question for today. What if Keats didn't just understand the problem? What if, buried inside this 200-year-old poem, he actually gave us the solution? A solution to our very modern grade 12 stress. And bam! Here it is! This is the big reveal. It's the very first line of the poem, and honestly, it's one of the most famous lines ever written. A thing of beauty is a joy forever. This isn't just a pretty phrase, you guys. This is Keats's powerful answer to all that gloom and darkness we were just talking about. So let's break down how this actually works. When Keats says this joy is forever, he means it. It literally creates a permanent, safe little corner in your mind. He calls it a bower quiet for us. You can think of it like a mental happy place, a sanctuary you can retreat to whenever you're feeling stressed or overwhelmed. And what do you find there? He says sweet dreams and health and quiet breathing, literally the exact opposite of exam stress. Okay, I love this idea. A mental sanctuary. That sounds amazing. But I know what everyone's thinking right now. What do I put in it? What counts? What did Keats himself consider one of these powerful, joy-giving things of beauty? Right, and the best part is, he doesn't leave us guessing. He literally gives us a list. And what's so cool about it is how simple and, normal these things are. I'll point them out from the poem, and Adam, you can jump in with the why this matters. Okay, so first up he goes for the big, obvious ones. The sun, the moon, and even trees, both old and young, that give shade to sheep. And that is just brilliant, isn't it? Because these things are constants in our lives. That feeling of the sun on your skin after you've been cooped up inside studying, the way a full moon looks, it's free, it's always there, and you can count on it. It's a reliable source of quiet wonder. And then he zooms in on even simpler things in nature. He talks about daffodils, clear rills, which are just tiny clear streams, and blooming musk roses. Just really everyday, simple stuff. And that's the whole point.
Keats is basically shouting at us across the centuries. You don't need money. You don't need a plane ticket. Beauty isn't locked away in a museum. It's in that little patch of flowers you pass on your way to school. It's available to absolutely everyone. Okay, Grace, I'm totally on board with the flowers and the moon, but then Keats throws this massive curveball at us. He mentions the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. And this is where a lot of us get stuck, right? How in the world can something about doom and death be considered a thing of beauty? It just seems wrong. This is such a great question, Adam, because it's the key to unlocking a deeper level of the poem. Here's how it works. Keats is a genius with paradox. The beauty isn't in the doom itself. The beauty is in the grandeur. It's not about the sad ending. It's about the inspiring stories of courage, the legacy of sacrifice, the incredible strength that people showed in the face of their doom. That's the part that becomes a source of joy for us. Yes, exactly. It's all about the story. And he confirms it in the very next line, all lovely tales that we have heard or read. Think about the goosebumps you get when you hear stories about our freedom fighters, or when you watch a movie about a real-life hero. It's the story of their courage that becomes that thing of beauty that we can store in our minds for strength. Okay, so let's recap. We've got our list of beautiful things, simple stuff from nature, and the epic, inspiring stories of heroes. But that brings us to the biggest question of all. How does collecting all this beauty in our minds actually help? What's the mechanism that fights back against a really gloomy day? And Keats saves his most incredible image for last. He says all of these beautiful things together are like an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens' brink. Just let that metaphor sink in for a moment. An endless fountain. And this, right here, is the ultimate why this matters. Beauty isn't just a distraction. It's not a temporary escape. Keats calls it an immortal drink, meaning it's nourishment, it's soul food. It's this constant flow of strength and inspiration that comes to us from the universe itself, and its purpose is to help us endure, not just to get by, but to live a full, meaningful life. So if you take away just one thing from this whole poem, let it be this. Beauty is not a luxury. It's not passive. It is an active tool for survival. Intentionally looking for it and holding on to it, that's a strategy. That is how we build resilience. It's how we fight back. So we can't just talk about this idea, we have to put it into action. So we're giving you a 24-hour challenge. It's 3 simple steps. First, actively seek out one thing of beauty today. Anything. Step 2, don't just scroll past it. Pause. Really experience its joy. Let it sink in. And step 3, carry that feeling with you for the rest of the day. Let that be the first deposit into your mental sanctuary. So, we'll leave you with that one question to think about as you go through your day. What are you going to choose? What will be your thing of beauty today? For me, Adam. And for me, Grace. On behalf of our whole team here at School on X, we really hope we've shown you that this old poem has a secret power that is more important now than ever. Thanks for joining our explainer. Go out there and start building your endless fountain. Keep finding the joy. Hey everyone, and welcome. We're Adam and Grace, and we're so excited to be here with you from School on X. Today, we're going to be diving into a story about one of the biggest, scariest villains you could ever imagine. And the thing is, this villain might already be living inside your head. So let's start with that big question. I want you to really think about this. Forget all the bad guys you see in movies or read about in books. What if the most powerful, most terrifying enemy you will ever have to face is one that you create yourself? A monster made of nothing but pure, raw fear. That is exactly what we're exploring today through the story Deep Water by William Douglas. It's this incredible and true account of one man's lifelong battle with that exact internal villain. And Grace, I think the coolest way to look at this is through a framework you all already know from your favorite movies, the hero's journey. It's the perfect way to see how an ordinary person can become a hero just by conquering the monster within. Okay, let's jump in.
Every great hero has an origin story, right? And for William Douglas, this is the moment his villain, this deep, dark fear, is born. So picture this. He's just a little kid, maybe 3 or 4 years old, at a beach in California with his dad. He's standing in the surf, and then bam, out of nowhere, a huge wave just knocks him over and completely buries him. And this is so important. For his father, who's standing right there, it's nothing. He just laughs it off. But for little Douglas, this is a moment of absolute terror. I mean, look at the quote. There was terror in my heart. He doesn't just say he was scared. It was terror. This isn't just a fleeting thing. It's a deep, primal fear that plants a seed in his mind, just waiting for the right moment to grow. This is the origin story of our villain. Okay, so let's fast forward a few years. Douglas is now about 10 or 11, and he's at the YMCA pool just starting to feel a little more comfortable with the water. But that villain we just talked about, well, it's about to attack with everything it's got. A big bruiser of a boy, probably about 18, thinks it'll be hilarious to just pick him up and throw him into the 9-foot deep end. This is our hero's first real battle, and it comes totally out of the blue. And this, right here, is where we see the true power of this internal monster. Check this out. He's in 9 feet of water. Now that's deep for sure, but it's 9 feet. But what did it feel like in his mind? He says those 9 feet were more like 90. That isn't just him being dramatic. That's what it felt like to him. Fear is so powerful that it literally changes your perception of reality. It's an internal monster that makes the outside world seem 100 times more dangerous than it actually is. Exactly. And just listen to the specific words he uses here. Stark terror that knows no understanding, no control. This isn't just being afraid. This is a force that's beyond any kind of logic. It's pure, paralyzing panic. You know, he actually had a plan. He thought he'd hit the bottom and just spring up like a cork. But this terror completely hijacks his rational brain, and that plan it falls apart before it can even start. And this perfectly captures how completely fear won in that moment. His body literally quits on him. He describes his legs as just dead weights, paralyzed and rigid. He even tries to scream for help, but he's shrieking under the water so no sound comes out. His enemy, this terror inside him, has totally won the physical battle. He is completely and utterly powerless. And this line right here, wow, this marks the moment of total defeat in this first big battle. It's such a powerful, dramatic way to put it. He's not just feeling tired. He has crossed to oblivion, and the curtain of life fell. He loses consciousness. He stops fighting. He just lets the darkness take over. In our hero's journey, this is the point where the villain has won. The hero is defeated, for now. So thankfully, he gets rescued. Physically, he's okay. But the villain, that deep-seated fear, it doesn't go away. It becomes his constant jailer. For years after this, that terror just follows him around. And it's not just about swimming pools anymore. As you can see from this list, it becomes an icy horror that grabs his heart, ruins his fishing trips, and steals all the simple joys of life like canoeing and boating. He is trapped in a prison that he built inside his own mind. Which really brings us to the biggest question of the entire story, doesn't it? I mean, how do you fight an enemy you can't even see? You can't punch fear. You can't outrun it because it literally lives inside your head. So after years and years of being its prisoner, how does our hero finally start his comeback? Well, you know, just like any great hero in any story, he realizes he can't do it alone. He needs a guide. He needs a mentor. And so he makes this huge pivotal decision. The text says, finally, one October, I decided to get an instructor. Just making that one choice is the first real step on his path to getting his life back. The training montage is about to begin. And the instructor's method here it's brilliant. He doesn't just tell Douglas to get back in the water and face his fears. He understands that he has to fight the fear, not the water itself. So he deconstructs the monster. He breaks down this one single terrifying act of swimming into these tiny, non-threatening parts, just like you see here. Step 1. Just security. Step 2, just breathing. Step 3, just kicking. He takes the fear apart, and as the text says, piece by piece, he built a swimmer. It's incredible. He's not just teaching a skill, he's rebuilding a person's confidence from the ground. And just like that, the instructor's job is done. Douglas can now physically swim the entire length of the pool. But, and this is the absolute key, the hero's journey is not over. Not even close. The instructor gave him the tools, the mechanics of how to swim, but only Douglas can face down and defeat his own internal villain. The real battle is actually just getting started. Exactly right. So, what does he do? He begins his own series of trials, kind of like a hero testing out their new superpowers.
And as you can see from this timeline, he's deliberately making it harder and harder on himself. First, okay, he swims the length of the pool alone. Then he really ups the stakes, a 2-mile swim across a real lake, Lake Wentworth. And finally, he seeks out the ultimate test at Warm Lake. He's not running from his fear anymore, he's actively hunting it down. And this quote right here, this is the absolute turning point of the entire story. This is everything. He's no longer a passive victim of his fear. For the very first time, he looks it straight in the eye. He even gives it a name, Mr. Terror, and he talks to it. Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? This is so incredibly powerful. By naming it and talking to it, he separates it from himself. He turns this vague internal feeling into an external opponent that he can actually defeat. And in that moment, he takes back all the power. And this captures the absolute climax of the story. That moment at Warm Lake, when he swims all the way across and all the way back, that's his final boss battle. And when he shouts with joy, the text says that the mountain, Gilbert Peak, returned the echo. It's almost like the world itself is cheering for him, celebrating his victory. The hero has finally, completely, and undeniably defeated the villain. So this brings us to the story's ultimate lesson, which is just so profound. When Douglas looks back on the whole experience later in life, he realizes something incredible. Just look at the contrast on this slide. The actual sensation of dying, of crossing to oblivion, was actually strangely peaceful and quiet. But the fear of dying, that was the shrieking, paralyzing, electric terror. He finally understood the true enemy was never the water. It was his fear of the water. And as the story points out, his friend, President Franklin D. Roosevelt, had that famous quote, "All we have to fear is fear itself." Well, Douglas's entire life became a powerful, personal testament to that one idea. He didn't just hear that quote, he lived it. He learned the hard way that our fear of something is almost always a much bigger, much more destructive enemy than the thing itself. So, when you get right down to it, this whole journey was never really just about learning how to swim. It was about liberation. It was about freedom. By conquering that one deep fear, he unlocked his entire life. He ends the story by saying he was finally free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. He didn't just win back the water, he won back his whole world. So, we want to leave you with this final thought. Your deep water might not be a swimming pool. For you, maybe it's the fear of a really tough exam, or the fear of speaking in public, or maybe just the fear of having a difficult conversation. Every single one of us has a deep water that holds us back. So the real question is, what's yours? We really hope this story inspires you to identify your own Mr. Terror, and to remember that you absolutely can conquer it, piece by piece, just like Douglas did. Thanks for joining us for this explainer from your teachers here at School on X. అందరికీ నమస్కారం. స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్కి స్వాగతం. నేను యాడమ్. గ్రేస్. నేను గ్రేస్. యాడమ్, మనందరికీ ఏదో ఒక భయం ఉండే ఉంటుంది కదా. కొందరికి ఎత్తులంటే భయం, మరికొందరికి చీకటంటే, బహుశా నీళ్లంటే కూడా. సరిగ్గా చెప్పావు గ్రేస్. ఈరోజు మనం అలాంటి ఒక భయం గురించే మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అంతేకాదు, ఆ భయాన్ని ఎలా జయించాలనే దాని గురించి ఒక అద్భుతమైన కథని లోతుగా విశ్లేషించబోతున్నాం. గుర్తుంచుకోండి, ఇది కేవలం మీ 12వ తరగతి పాఠ్యాంశంలోని ఒక కథ మాత్రమే కాదు, మన అందరి జీవితాలకి వర్తించే ఒక శక్తివంతమైన పాఠమిది. యాడమ్, ఇప్పుడు స్క్రీన్పై ఉన్న ఈ మాటలని ఒక్కసారి చూడండి. మనం భయపడాల్సింది భయానికి మాత్రమే. దీని అర్థమేంటంటే, మనల్ని ఆపేది అసలు ఆ వస్తువు కాదు, దాని గురించి మన మనసులో ఉన్న భయమే. ఇది అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ఫ్రాంక్లిన్ డి రూజ్వెల్ట్ చెప్పిన చాలా ప్రసిద్ధమైన వాక్యం. ఇక్కడొక ఆసక్తికరమైన విషయమేంటంటే, ఈయనే మన కథ రచయిత విలియం ఓ డగ్లస్కు ఒక సలహాదారు, అంతేకాదు మంచి స్నేహితుడు కూడా. ఈ ఒక్క వాక్యం మనం ఈరోజు విశ్లేషించబోయే కథకి ఆత్మలాంటిది. సరే, ఇక కథలోకి వెళ్ళిపోదామా? మన మొదటి విభాగం, ఒక భయం పుట్టింది. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే, డగ్లస్కి నీళ్లంటే భయం YMCA ఈత కొలంలో మొదలైందని అనుకుంటారు. కాని అది నిజం కాదు. ఆ భయానికి అసలు మూలం
ఆ విత్తనం చాలా కాలం క్రితమే అతని చిన్నతనంలోనే పడింది. ఇక్కడ చూడండి, డగ్లస్కి కేవలం 3 లేదా 4 ఏళ్ల వయసులో వాళ్ళ నాన్నతో కలిసి కాలిఫోర్నియా బీచ్కి వెళ్లాడు. వాళ్ళు సరదాగా అలలలో నిలబడి ఉండగా ఒక పెద్ద అల వచ్చి అతన్ని ఒక్కసారిగా కింద పడేసింది, అతని పైనుంచి వెళ్ళిపోయింది. ఒక్క క్షణం అతను నీటిలో మునిగిపోయాడు. ఊపిరి ఆడలేదు. చాలా భయపడ్డాడు. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం అతని తండ్రి ప్రతిచర్య. ఆయన నవ్వాడు. బహుశా ఒక చిన్న పిల్లాడు నీళ్లలో పట్టం ఆయనకు సరదాగా అనిపించుందొచ్చు. కాని డగ్లస్ మనసులో మాత్రం ఆ అలల యొక్క అపారమైన శక్తికి తీవ్రమైన భయం పుట్టింది. ఇది ఎలా ఉందంటే ఒక చిన్న విత్తనం భూమిలో పడి ఒక పెద్ద చెట్టుగా మారినట్లు. ఆ చిన్నప్పటి సంఘటన అతని మనసులో అంత లోతైన, జీవితాంతం వెంటాడే భయాన్ని నాటింది. ఇప్పుడు మనం కథలోని అత్యంత కీలకమైన ఘట్టానికి వస్తున్నాం. మన రెండవ విభాగం, భయంలోకి మునక. ఇక్కడే ఆ మిస్అడ్వెంచర్ అంటే ఆ దుస్సాహసం జరిగింది. ఆ రోజు డగ్లస్ ఒంటరిగా ఉన్న YMCA పూల్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఆ ప్రదేశమంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది. నీరు కదలకుండా నిశ్చలంగా ఉంది. ఇంకా పూల్ అడుగున ఉన్న తెల్ల టైల్స్ ఒక బాత్ టబ్లాగా చాలా శుభ్రంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆ వాతావరణమే జరగబోయే దాని గురించి ఒక రకమైన ఉత్కంఠను రేపుతోంది. దాదాపు 18 ఏళ్ల వయసున్న ఒక అబ్బాయి సరదాకి డగ్లస్ నెత్తి పూల్లో లోతైన వైపు విసిరేశాడు. అతను భయపడినా ఆశ్చర్యంగా అతని మెదడు పని చేస్తూనే ఉంది. అతను నీళ్లలో మునిగిపోతూ కూడా ఒక ప్లాన్ వేసుకున్నాడు. ఏంటంటే పూల్ అడుగు భాగాన్ని తాకగానే తన పూర్తి శక్తితో పైకి దూకాలి. ఒక బెండులాగా నీటిపైకి తేలాలి. ఆ తర్వాత ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు చేరాలి. ఇదొక తార్కికమైన ప్రణాళిక. కానీ ఆ ప్రణాళికకు అక్కడ జరిగిన వాస్తవానికి మధ్యున్న తేడా ఎంత భయంకరంగా ఉందో చూడండి. అతను అనుకున్నంత వేగంగా పైకి రాలేకపోయాడు. కళ్ళు తెల్చి చూస్తే కేవలం పసుపురంగు నీళ్లు తప్ప ఏమీ కనిపించలేదు. భయం పెరిగిపోయింది. అతని కాళ్లు చచ్చుబడిపోయినట్లు, పక్షవాతానికి గురైనట్లు ముద్దుబారిపోయాయి. అంటే ప్రణాళికపై ఉన్న నియంత్రణ పూర్తిగా కోల్పోయి వాస్తవికత యొక్క భయానక కోరల్లో చిక్కుకోవడమంటే ఇదే. ఈ వాక్యం ఆ భయంకరమైన క్షణంలో కూడా అతనిలో ఉన్న చిన్న ఆశను మనకు చూపిస్తోంది. అతని మెదడు ఇంకా ఒక వ్యూహాన్ని అమలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది. నేను ఒక బెండులా పైకి తేల్తాను అనే ఊహ పరిస్థితిని ఎలాగైనా తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలనే అతని చివరి ప్రయత్నమన్నమాట. ఆ తరువాత ఈ వాక్యంతో ఆ చిన్న ఆశాస్థానంలోకి భయానకమైన వాస్తవికత వచ్చేసింది. అతను కేవలం నీటిని చూడలేదు, మురికి పసుపు రంగులో ఉన్న నీటిని చూశాడు. ఆ రంగు గురించి అతను చేసిన వర్ణన మనల్ని నేరుగా అతని అనుభవంలోకి, అతని భయంలోకి తీసుకువెళ్తుంది. అది కేవలం నీరు కాదు, అది మృత్యువుకు రంగులా మారింది. గ్రేస్, ఇప్పుడతను అనుభవించింది సాధారణమైన భయం కాదు. మన టెక్స్ట్ బుక్ దీన్ని స్టార్క్ టెర్రర్ అని వర్ణిస్తుంది. అంటే దానికి అర్థం కానే మన నియంత్రణలో ఉండని తీవ్రమైన భీతి. అది ఎంత శక్తివంతమైనదంటే అతను అరవాలని ప్రయత్నించినా అతని అరుపులు కూడా గొంతులోనే గడ్డగట్టుకుపోయాయి. అతని శరీరం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది, భయంతో బిగుసుకుపోయింది. ఈ వాక్యం చదువుతుంటేనే మన ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది కదా. మరియు జీవిత తెర పడిపోయింది. ఇది కేవలం అలంకారంగా చెప్పిన వాక్యం కాదు. ఆ క్షణంలో డగ్లస్ నిజంగా తన జీవితం ముగిసిపోయిందని, తాను చనిపోతున్నానని పూర్తిగా నమ్మాడు. అది ఓటమిని, నిస్సహాయతను అంగీకరించిన చివరి క్షణం. అదృష్టవశాత్తు ఎవరో వచ్చి డగ్లస్ను కాపాడారు. అతను బ్రతికాడు. కానీ కథ ఇక్కడితో అయిపోలేదు. నిజానికి అసలైన పోరాటం ఇక్కడే మొదలవుతోంది. మన మూడవ విభాగం, వెంటాడే నీడ. ఆ సంఘటన నుండి శారీరకంగా బయటపడటమనేది ఒక సుదీర్ఘమైన మానసిక యుద్ధానికి నాంది మాత్రమే. ఆడమ్, ఈ స్లైడ్లో ఉన్న ప్రదేశాలు, ఈ పనుల జాబితా ఒకసారి చూడండి. చేపలు పట్టడం, పడవ ప్రయాణం, ఈత కొట్టడం, ఇవన్నీ డగ్లస్కు ప్రాణం. కాని ఆ ఒక్క పూల్ సంఘటన ఒక నీడలా అతని జీవితాంతం వెంటాడింది. అతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ నదిని, ఏ సరస్సుని చూసినా ఆ పాత భయం తిరిగి వచ్చేది. అదతని కాళ్లలు కదలకుండా చేసేది, అతని గుండెలో చల్లని భయాన్ని నింపేది. ఇది కేవలం నీళ్లంటే భయం కాదు. ఇది అతని స్వేచ్ఛను, అతని ఆనందాన్ని దొంగిలించిన ఒక మానసిక బానిసత్వంలా తయారయింది. కాని డగ్లస్ ఆ భయానికి లొంగిపోయి జీవితాంతం అలా ఉండిపోవాలని అనుకోలేదు. ఇక్కడే కథ ఒక ఉత్తేజకరమైన మలుపు తీసుకుంటుంది. మన 4వ విభాగం, ఒక ఈతగాడిని నిర్మించడం.
ముక్కముక్కగా. అతను తన భయాన్ని ఎదుర్కొని దాన్యొక పద్ధతి ప్రకారం విడగొట్టడానికి ఒక శిక్షకుడిని నియమించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇది అతని సంకల్పానికి, ధైర్యానికి ఒక పెద్ద నిదర్శనం. ఆ శిక్షకుడి పద్ధతి చాలా తెలివైనది. అతను భయాన్ని ఒకేసారి ఎదుర్కోమని చెప్పలేదు. దాన్ని చిన్న చిన్న, సులభంగా చేయగలిగే భాగాలుగా విడగొట్టాడు. మొదట డగ్లస్ నడుముకి ఒక బెల్ట్ కట్టి దానికి ఒక తాడుని తగిలించి భద్రత కల్పించాడు. తర్వాత నీటిలో తల పెట్టి గాలి ఎలా వదలాలి, బయటికి వచ్చాక ఎలా పీల్చాలి అని నేర్పించాడు. ఆ తర్వాత పూల్ పక్కన పట్టుకుని కాళ్లతో నీటిని ఎలా కొట్టాలో నేర్పించాడు. చివరిగా ఈ భాగాలన్నింటినీ కలిపి ఒక పూర్తి ఈతగాడిని తయారు చేశాడు. అవును గ్రేస్, ఇక్కడ ప్రతి భౌతిక చర్య వెనక ఒక లోతైన మానసిక విజయముంది. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఆ బెల్ట్ అతనికి భద్రత అనే భావన ఇచ్చింది. శ్వాసను నియంత్రించడం నేర్చుకోవడం ద్వారా భయాందోళనను ఎలా నియంత్రించాలో నేర్చుకున్నాడు. కాళ్లను అదుపు చేయడం ద్వారా పక్షవాతానికి గురైన ఆ పాత జ్ఞాపకాన్ని చెరిపేశాడు. అంటే ప్రతి అడుగులోనూ భయాన్ని తీసివేసి ఆ స్థానంలో నియంత్రణను నింపడం లాంటిదిది. భయాన్ని జయించడానికి ఇదొక అద్భుతమైన పద్ధతి. గ్రేస్, శిక్షకుడు తన పనిని పూర్తి చేశాడు. డగ్లస్ ఇప్పుడు ఈత కొట్టగలడు. అంతా అయిపోయిందనుకుంటున్నారా? లేదు, డగ్లస్ పోరాటం ఇంకా ముగియలేదు. మన 5వ విభాగం, మిస్టర్ టెర్రర్ను జయించడం. ఎందుకంటే శిక్షకుడి సహాయంతో ఈత కొట్టడం వేరు. ఆ భయాన్ని ఒంటరిగా ఎదుర్కోవడమే అసలైన పరీక్ష అని అతనికి బాగా తెలుసు. ఆ వాక్యం, ఈ మొత్తం కథకే శిఖరం లాంటిది. ఒక్కసారి గమనించండి. అతను తన భయాన్ని మిస్టర్ టెర్రర్ అని పిలుస్తున్నాడు. దానికి ఒక రూపాన్నిస్తున్నాడు. ఆ తరువాత దాన్ని నేరుగా సవాలు చేస్తున్నాడు. సరే మిస్టర్ టెర్రర్, నువ్వు నాకేం చెయ్యగలవననుకుంటున్నావ్? ఈ క్షణంలో అతను బాధితుడి పాత్ర నుండి బయటపడి తన జీవితంపై, తన భయంపై తన శక్తిని తిరిగి చేజిక్కించుకుంటున్నాడు. ఇది అంతిమ ధిక్కార క్షణం, చాలా శక్తివంతమైనది. ఆ తరువాత అతను తనను తాను పరీక్షించుకోవడం ఆపలేదు. తనలో ఇంకా భయం యొక్క చిన్న అవశేషం కూడా మిగిలి ఉండకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. అందుకే మొదట పూల్లో ఒంటరిగా ఈదాడు. ఆ తర్వాత న్యూ హ్యాంప్షైర్లోనే లేక్ వెంట్వర్త్లో ఏకంగా 2 మైళ్ళు ఈదాడు. చివరికి వామ్ లేక్లో అటునుండి ఇటు, ఇటునుండి అటు ఈది ఆనందంతో గట్టిగా కేకలు వేశాడు. పర్వతాలు అతని కేకను ప్రతిధ్వనించినప్పుడు అతను తన భయాన్ని పూర్తిగా జయించానని నిర్ధారించుకున్నాడు. ఇంతకీ ఈ మొత్తం ప్రయాణం నుండి డగ్లస్ నేర్చుకున్న అసలైన పాఠమేమిటి? అదే మన 6వ, చివరి విభాగం, భయం యొక్క అసలర్థం. ఇది మనల్ని మళ్ళీ మనం ప్రారంభంలో చూసిన రూజ్వెల్ట్ కోట్కు, ఇంకా ఈ కథ యొక్క కేంద్ర ఆలోచనకు తిరిగి తీసుకువెళుతుంది. గ్రేస్, ఈ స్లైడ్లో ఉన్న ఆలోచనే ఈ కథ యొక్క సారాంశం. మరణానికి, మరణ భయానికి మధ్య ఉన్న తేడా. డగ్లస్ ఏం గ్రహించాడంటే, మరణంలో శాంతి ఉంది. ఎందుకంటే అతను దాదాపు చనిపోయినప్పుడు ఒక రకమైన ప్రశాంతతను అనుభవించాడు. కరెక్ట్. కానీ అసలైన శత్రువు మరణం కాదు. అసలైన శత్రువు మరణం వల్ల కలిగే భయం సృష్టించే తీవ్రభీతి. అంటే అసలు సమస్య ఆ సంఘటన కాదు, దాని గురించి మన మనస్సులో ఉన్న భయమే అసలైన శత్రువు అన్నమాట. ఈ చిన్న తేగాను ఎప్పుడైతే మనం గ్రహిస్తామో అప్పుడు భయాన్ని అధిగమించడం సులభమవుతుంది. ఆడమ్, చివరగా ఈ అద్భుతమైన వాక్యంతో కథ ముగుస్తుంది. చివరకు నాకు విముక్తి లభించినట్లు అనిపించింది. ఆ విముక్తి దేని నుండి? కేవలం నీటి భయం నుండి కాదు. అది అతని జీవితాన్ని పరిమితం చేసిన ప్రతి అడ్డంకి నుండి వచ్చిన విముక్తి. ఇప్పుడు అతను స్వేచ్ఛగా పర్వతాలెక్కగలడు, అడవుల్లో నడవగలడు. నీటి భయాన్ని జయించడం ద్వారా అతను తన పూర్తి జీవితాన్ని తిరిగి గెలుచుకున్నాడు. కాబట్టి విలియం డగ్లస్ తన లోతైన నీటిని జయించాడు. ఇప్పుడు మా ప్రశ్న ఇది: మీ జీవితంలో మీరు జయించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న లోతైన నీరు ఏది? అది పరీక్షల భయం కావచ్చు, ఒక కొత్త నైపుణ్యం నేర్చుకోవాలనే సంకోచం కావచ్చు, లేదా ఏదైనా వ్యక్తిగతమైన భయం కావచ్చు. డగ్లస్ కథ నుండి పాఠాలు నేర్చుకుని మీ భయాన్ని ముక్కలుగా విడగొట్టి దాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటారో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇది స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి మీ గ్రేస్, ఆడమ్ మరియు ఆడమ్. మళ్ళీ కలుద్దాం.
Hello, everyone. I'm Adam. And I'm Grace. We are your educators from School Onyx, and oh man, are we excited to dive into one of the most incredible chapters you'll study, Tishani Doshi's Journey to the End of the Earth. All right, Grace, let's just jump right in with a wild thought for our students. What if I told you that India, where it's warm and sunny, where our author Tishani Doshi is actually from, was once literally connected to Antarctica, the coldest, most isolated place on Earth? I know, it sounds totally impossible, Adam, but it's absolutely true. And to solve this amazing mystery of our planet's past, our guide, the author, takes us on this epic journey. And we're not kidding. We're talking about a trip that crosses 9 time zones, 3 different oceans, and lasts for over 100 hours. You're going by car, then plane, and finally, a Russian research ship. It really feels like you have to go to the very edge of the world to understand how it all began. Exactly. And that's the key, right? This isn't just a trip across the globe, it's a journey back in time. So when the author finally arrives, after all that travel, she's hit by this just overwhelming sense of wonder. It's that feeling of seeing a place that holds the secrets to our planet's deepest history. And that's the feeling we really want to explore with you today. Okay, just try to imagine this. After traveling for more than 100 hours, you've crossed 9 time zones, 3 oceans, you finally get there, and it's a place with no trees, no buildings, not even any billboards. It's just this immense, stark, white landscape. Doshi has this brilliant description where she says it's like walking into a giant ping pong ball. And this quote is so crucial. It's not just about the incredible view, it's about the questions it sparks in her mind. That profound wonder she feels. Well, that leads us to our central mystery for today. What is Antarctica trying to tell us? What's its message about our planet's past, our kind of chaotic present, and what could be our future? Okay, so to start solving this mystery, we need to look at our first major piece of evidence. And trust me, it's a big one. To really get what Antarctica is today, we have to rewind the clock way back. So get this. 650 million years ago, all the southern continents we know today, we're talking South America, Africa, Australia, India, and Antarctica, they were all fused together. They formed this single supercontinent called Gondwana. It was one massive piece of land, and the climate back then, it was much warmer and just teeming with life. Whoa, hold on, Grace. That's just mind-boggling. So are you saying that when this giant landmass broke apart, the piece that is now India literally drifted north and just crashed into Asia? And with so much force that it created the Himalayas, the highest mountain range in the entire world? Exactly, Adam. That massive collision created the Himalayas, and at the very same time, South America was drifting away from Antarctica. Now, this was huge because it opened up what's now called the Drake Passage. Think of it like this. A body of water suddenly appeared that allowed a cold, circumpolar current to circle Antarctica completely. It's like it built a moat of icy water all around it, locking it in ice and turning it into the freezing, desolate continent we see today. Okay. So we've just seen millions and millions of years of this slow, massive geological change. But now, the mystery kind of shifts to a new character on the scene, us, humanity. And our impact, well, it's been anything but slow. Right. The whole story of Gondwana unfolds on this massive, almost unimaginable geological scale. 650 million years. I mean, it's a number so large, our brains can't really even comprehend that amount of time. And then, in stark contrast, you have all of human civilization, which has only been around for a measly 12,000 years. The author has this powerful line where she calls it barely a few seconds on the geological clock. And yet, in those few seconds, we've managed to create quite a ruckus, haven't we? Which brings us to why Antarctica is the perfect, undisturbed, you can almost call it a crime scene for climate scientists. It's so pristine because it has never actually supported a human population. And its ice cores, they're like a time capsule. They hold 500,000-year-old carbon records that tell us exactly what our atmosphere was like before we started changing everything. So the clues to our future are literally locked away in this ancient ice. But what the author discovers is that one of the most important clues isn't big and epic like a supercontinent, it's microscopic. So okay, Grace, let's break this down for everyone. Why should we and why should our students care so much about something called phytoplankton? Because these tiny organisms are pretty much the foundation of everything in the ocean. Doshi calls them the grasses of the sea, which is a perfect description. They're basically microscopic plants that do photosynthesis, just like plants on land. They feed everything from the tiniest krill all the way up to the largest blue whales.
And they are absolutely crucial for soaking up carbon dioxide from our atmosphere. And here's where it all connects. Scientists are warning that the damage to the ozone layer, which, was caused by pollutants we released, directly impacts the health of these little phytoplankton. And this starts a really dangerous chain reaction. It could threaten the entire marine food web and seriously disrupt the global carbon cycle. And this just brilliantly illustrates the author's point. See, this isn't just about science. It's a metaphor. It's a literary device. The phytoplankton are a parable for existence. It's this idea that if we protect the smallest, most fundamental parts of our ecosystem, the larger systems will be okay. It's a really profound life lesson hidden right inside a science lesson. Okay, so this brings us to the climax of the whole investigation, the final aha moment. All these clues we've been talking about, deep time, human impact, those tiny phytoplankton, they are all about to connect in one profound moment of revelation for the author and her fellow travelers. So what happens is, their research ship, the Academic Shikalski, gets stuck in the ice. It literally can't go any further. The captain decides they have to turn back. But before they do, he tells everyone to get off the ship. And then they do something absolutely incredible. They climb down this gangplank and they walk on the ocean. Just think about that for a second. They are standing on a meter of frozen water, but right underneath them is 180 meters of living, breathing sea. And all around them are these crab-eater seals just sunning themselves on the ice floes. It's an unbelievable scene. And right there, in that moment, it all just clicks for Doshi. The deep geological past that created the ice, the microscopic life that's teeming in the water right below her feet, the vast ocean, the delicate climate. She realizes it's all one single interconnected system, and we are a part of it. And that powerful, powerful revelation leaves us with this final, really urgent question. The science is totally clear. Antarctica is changing because of what we're doing. But as it continues to change, will we be here to witness it? Or will our story end, just like the stories of the dinosaurs and the mammoths? So the mystery is solved. Antarctica's message is both this stark warning about our impact, but it's also a source of hope. And the author ends with this really beautiful thought. After spending 2 weeks with teenagers who are part of the Students on Ice program, she feels that, you know what? A lot can happen, and a single day really can make all the difference. What a powerful challenge to end on. The future of our planet's story is still being written, and it really is a call to action for your generation. And that's all the time we have for this explainer. This was Adam. And Grace from School on X. Remember, the biggest journeys really do start with understanding the smallest connections. Until next time, stay curious. హాయ్, నేను ఆడమ్. నేను గ్రేస్. స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి మేమిద్దరం ఇంగ్లీష్ అంటే మీలాగే చాలా ఇష్టపడే టీచర్లం. అయితే ఈరోజు మీ 12వ తరగతి పుస్తకంలోని ఒక చాప్టర్ని మనం జస్ట్ చదవట్లేదు, దాన్ని సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. ఎందుకంటే ఇది పాఠంలా లేదు, మన గ్రహం గతం గురించి ఎన్నో రహస్యాలు దాగి ఉన్న ఒక డిటెక్టివ్ కేస్లా ఉంది. సరే, మన ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇక్కడ్నుండే మొదలవుతుంది. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మనకు తెలిసిన ప్రపంచపటం ఒకవేళ అది ఇప్పటి రూపం మాత్రమే అయితే? అంటే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం మన భారతదేశం, ఇప్పుడు మంచుతో కప్పుకుపోయిన అంటార్టికా ఒకే భూమి మీద పక్కపక్కనే ఉండే ఇరుగుపురుగు దేశాలైతే? గ్రేస్, ఈ ఆలోచనే కొంచెం షాకింగ్గా ఉంది కదా? అవును యాడమ్, అస్సలు నమ్మశక్యంగా లేదు. ఈ కేస్ని సాల్వ్ చేయడానికి మన దగ్గరున్న ఒకే ఒక క్లూ భూమి యొక్క దక్షిణ ధ్రువం అంటార్క్టికా. మన చీఫ్ డిటెక్టివ్ అంటే రచయిత్రి టిషానీ దోషి అకాడమిక్ షొకాల్స్కీ అనే రష్యన్ రీసెర్చ్ షిప్లో అక్కడికే వెళ్లారు. అది కేవలం ఒక ప్రదేశం కాదు, అదొక టైం మెషీన్. మన గతం తాలూకు రహస్యాలన్నీ దాచుకున్న ఒక పెద్ద మంచు ఖజానా అన్నమాట. అదొక మామూలు ప్రయాణం అస్సలు కాదు. ఊహించుకోండి, మద్రాసు నుండి మొదలుపెట్టి 9 టైం జోన్లు, అంటే 9 సార్లు మన గడియారం టైం మార్చుకోవాలి. 3 పెద్ద సముద్రాలు దాటుకుంటూ 100 గంటల పైగా ప్రయాణం. ఆ ప్రయాణం చివర్లో భూమిపై చివరి మనిషి జాడను కూడా దాటి వెళ్ళిపోయాక కలిగే ఆ ఫీలింగ్, ఆ అద్భుతం మాటల్లో చెప్పలేం. ఆడమ్,
ఇదిగో మన కేసులో దొరికిన మొదటి అతిపెద్ద క్లూ ఇదే. ఆ తెల్లటి మంచు సముద్రాన్ని చూసినప్పుడు రచయిత్రి మనసులో వచ్చిన మొదటి ఆలోచన ఇది కేవలం ఒక ప్రశ్న కాదు, మన మొత్తం పరిశోధనకు ఇదే పునాది. ఇండియా, అంటార్కిటికా ఒకే కుటుంబమా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం వెతకాలంటే మనం టైంలో కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళాలి. రైట్, అందరూ డిటెక్టివ్ టోపీలు పెట్టుకోండి. ఈ మిస్టరీని ఛేదించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ఎందుకంటే మన ప్రస్తుత ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం గతాన్ని తవ్వాలి. చాలా చాలా లోతుగా. సుమారు 650 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితమున్న గోండ్వానా అనే ఒక మరిచిపోయిన ప్రపంచం కథలోకి వెళ్ళాలి. గోండ్వానా అంటే ఒక దేశం కాదు, ఒకే ఒక అతిపెద్ద భూభాగం. దాన్ని ఒక పెద్ద జిక్సా పజిల్లా ఊహించుకోండి. మరి ఆ పజిల్ ముక్కలేంటో తెలుసా? ఇప్పటి దక్షిణ అమెరికా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, మన భారతదేశం, ఇంకా అంటార్క్టికా. అప్పుడు మనుషులు లేరు. వాతావరణం చాలా వెచ్చగా ఉండేది. అంటార్క్టికా మంచుతో కాదు, దట్టమైన అడవులతో, జీవరాశితో కళకళలాడుతూ ఉండేది. ఈ టైమ్లైన్ చూడండి, ఇది మన గ్రహం యొక్క బ్రేకప్ స్టోరీ లాంటిది. డైనోసార్లు అంతరించిపోతున్న సమయంలో భూమి లోపలి శక్తుల వల్ల ఈ మహాఖండం ముక్కలైంది. మన భారతదేశం ముక్క ఒక స్పీడ్ బోట్లాగా ఉత్తరం వైపు దూసుకెళ్లి ఆసియాను ఢీకొట్టింది. ఆ ఇంపాక్ట్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఆ దెబ్బకే ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన హిమాలయాలు పుట్టాయి. అదే సమయంలో దక్షిణ అమెరికా విడిపోవడంతో అంటార్క్టికా చుట్టూ ఒక చల్లని సముద్ర ప్రవాహం ఏర్పడి దాన్ని శాశ్వతంగా మంచులో సమాధి చేసేసింది. ఈ కోట్ల సంవత్సరాల భౌగోళిక డ్రామాలో సరిగ్గా చివరి అంకంలో చివరి సీన్లో ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అదే మానవజాతి. మన రాకతో ఈ గ్రహం కథ ఎలా మారింది? మనం ఈ కథలో హీరోలమా లేక విలన్లమా? ఈ స్లైడ్లోని నంబర్స్ చూస్తే నిజంగా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. భూమి చరిత్రను ఒక 24 గంటల గడియారంగా అనుకుంటే మానవ నాగరికత మొదలైందెప్పుడో తెలుసా? రాత్రి 11:59:58 అంటే కేవలం 2 సెకండ్ల క్రితం మనం ఈ భూమి మీదకొచ్చామన్నమాట. కేవలం 2 సెకన్లలోనే మనం సృష్టించిన రచ్చ చూడండి. ప్రకృతిని మన కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవాలనుకున్నాం. ఊర్లు, పట్టణాలు, నగరాలు కట్టాం. వనరుల కోసం మిగతా జీవులతో పోరాడాం. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా శిలాజ ఇంధనాలను విపరీతంగా కాల్చి మన గ్రహం చుట్టూ ఒక కార్బన్ డయాక్సైడ్ దుప్పటిని కప్పేశాం. మన ప్రభావం చాలా వేగంగా, చాలా బలంగా ఉంది. మన ఈ కేసులో క్రైమ్ సీన్ అంటార్క్టికా. ఎందుకంటే అది ఇప్పటికీ చాలా స్వచ్ఛంగా, ఎవరూ పెద్దగా పాడు చేయకుండా ఉంది. అదొక టైం క్యాప్సూల్. మన గ్రహం యొక్క హెల్త్ రిపోర్ట్ మొత్తం దాని మంచు పొరల్లో భద్రంగా ఉంది. మనం చేసిన మార్పులు, వాటి ఎఫెక్ట్స్ అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం అక్కడి ఆధారాల్నే నమ్మాలి. ప్రతి గొప్ప డిటెక్టివ్ కథలోనూ చూడండి, కేసును సాల్వ్ చేసేది పెద్ద గన్ కాదు, కంటికి కనిపించని ఒక చిన్న వేలిముద్ర. మన ఈ కాస్మిక్ డిటెక్టివ్ కథలో ఆ చిన్న కాని అత్యంత ముఖ్యమైన ఆధారం ఫైటోప్లాంక్టన్. ఈ పేరు వినడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా ఇవి చాలా సింపుల్. సముద్రంలో ఉండే చాలా చాలా చిన్న మొక్కలు. చూడటానికి చిన్నవే కాని ఇవి మన సముద్రాలకు ఊపిరితిత్తులు లాంటివి. సూర్యరశ్మిని వాడుకొని మొత్తం సముద్ర జీవరాశికి అవే ఆహారం పెడతాయి. భూమ్మీద జరిగే ఫోటోసింథసిస్ సగానికి పైగా ఇవే చేస్తాయంటే నమ్మండి. ఇప్పుడు అసలైన డామినో ఎఫెక్ట్ చూడండి. మనం సృష్టించిన కాలుష్యం వల్ల ఓజోన్ పొర దెబ్బతింటే అది ఈ చిన్న ఫైటోప్లాంక్టన్లను చంపేస్తుంది. అవి లేకపోతే వాటిని తినే చిన్న చేపలు చనిపోతాయి. వాటిని తినే పెద్ద చేపలు, పెంగ్విన్లు, తిమింగలాలు, ఇలా మొత్తం ఫుడ్ చైన్ అంతా కూలిపోతుంది. ఒక్క చిన్న మార్పు మొత్తం గ్రహాన్ని ఎలా నాశనం చేయగలదో చెప్పడానికి ఇదే పర్ఫెక్ట్ ఉదాహరణ. ఈ ఫైటోప్లాంక్టన్ కథ మనకు నేర్పే నీతి ఇదే. ఇది కేవలం ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ లెసన్ కాదు, మన లైఫ్ లెసన్ కూడా. మనం చిన్న చిన్న మంచి పనులు చేస్తే పెద్ద పెద్ద సమస్యలు కూడా అవే సర్దుకుంటాయి. ఇది ఈ చాప్టర్ మనకిచ్చే ఒక అద్భుతమైన సందేశం. మన ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇప్పుడు క్లైమాక్స్కు వచ్చింది. షిప్ దట్టమైన మంచులో ఇరుక్కుపోయింది. ముందుకు వెళ్లడం అసాధ్యం. అప్పుడు కెప్టెన్ ఒక డేరింగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నాడు. అది పుస్తకంలోని మాటలను నిజమైన అనుభవంగా మార్చే క్షణం. అందరూ షిప్ దిగండి అని కెప్టెన్ ఆదేశించారు. వాళ్లు దిగింది నేలమీద కాదు, గడ్డకట్టిన సముద్రం మీద. 52 మంది ప్యాసింజర్లు చుట్టూ అంతులేకుండా వ్యాపించి ఉన్న ఆ తెల్లటి నిశ్శబ్దం మధ్యలో గడ్డకట్టిన మహాసముద్రం మీద నడిచారు. ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించండి. ఒక్క క్షణం ఆ టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వండి. వాళ్ల కాళ్ల కింద ఉన్నది కేవలం 1 మీటర్ మందమున్న మంచు పొర,
జస్ట్ 1 మీటర్. ఆ 1 మీటర్ మంచు పొర కింద 180 మీటర్ల లోతైన, చీకటిగా, చల్లగా, ఎన్నో జీవులతో ఉన్న సజీవమైన సముద్రం. ఈ ఆలోచనే ఒళ్ళు గగురుపొడిచేలా ఉంది కదా. ఆ క్షణంలో ఆ 52 మందికి ఒక సత్యం తెలిసొచ్చింది. ఈ గ్రహం మీద ప్రతిదీ ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యుంది. ఫైటోప్లాంక్టన్ నుండి బ్లూ వేల్ వరకు, మంచుకొండల నుండి మనం వరకు అంతా ఒకటే. మనం ఇక్కడ చేసే పనుల ప్రభావం భూమి చివరి అంచు వరకు వెళ్తుంది. కరెక్ట్ ఆడమ్. రచయిత్రికి కలిగిన చివరి ఆలోచన ఇదే. భూమి చరిత్ర మిలియన్ల సంవత్సరాలది కావచ్చు, కానీ మార్పు తీసుకురావడానికి ఒక్కరోజు చాలు. ఆ ట్రిప్లో ఉన్న యువతరం కళ్లలో ఆశను చూసి రచయిత్రి భవిష్యత్తుపై నమ్మకాన్ని పెంచుకున్నారు. కాబట్టి మా ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ఈ ప్రశ్న మనందరి కోసం. ఈ కథ విన్న తర్వాత, మన గ్రహం యొక్క ఈ పెద్ద డిటెక్టివ్ కథను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, రేపటి ఒక్కరోజులో మనం ఏ చిన్న మార్పు తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం? గుర్తుంచుకోండి, ప్రతి చిన్న చర్యే ఒక పెద్ద మార్పుకు నాంది పలుకుతుంది. ఈ అద్భుతమైన ప్రయాణంలో మాతో పాటు వచ్చినందుకు థ్యాంక్యూ. మేము స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి మీ యాడమ్ మరియు గ్రేస్. ఎప్పుడూ కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉండండి, ప్రశ్నిస్తూ ఉండండి. ఎందుకంటే ప్రతి పాఠం ఒక కొత్త ప్రపంచానికి తలుపులు తెరుస్తుంది. కీప్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. హాయ్ అందరికీ, నేను యాడమ్, గ్రేస్ మరియు నేను గ్రేస్. మేము స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి మీ ఎడ్యుకేటర్స్. మాకు ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ గురించి మాట్లాడతామంటే అదొక ప్యాషన్. అవును, ఈరోజు మనం రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ రాసిన ఒక అద్భుతమైన పద్యం ఎ రోడ్ సైడ్ స్టాండ్లోకి లోతుగా వెళ్లబోతున్నాం. ఈ పద్యంలోని ప్రతి పదం వెనుక ఉన్న భావోద్వేగాలను, ఆ కథను మనం కలిసి అన్వేషిద్దాం. యాడమ్, సరే, మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మనం కార్లలో, బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు రోడ్డు పక్కన ఎన్నో చూస్తుంటాం కదా. ఒక చిన్న కొట్టు, ఒక పాత ఇల్లు, అక్కడ ఎవరో మనుషులు. మనం సెకండ్ల వ్యవధిలో వాళ్లను దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. కానీ మనమలా దాటి వెళ్ళిపోయిన ఒక్క క్షణం వెనుక ఒక పెద్ద కథ, ఒక పూర్తి జీవితం దాగి ఉంటుందని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? ఎగ్జాక్ట్లీ యాడమ్, నువ్వు చెప్పిన పాయింట్నే రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ తన ఎ రోడ్ సైడ్ స్టాండ్ అనే పద్యంలో అద్భుతంగా పట్టుకున్నారు. ఇది కేవలం రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఒక దుకాణం గురించే కాదు. ఈ దుకాణం ద్వారా రెండు పూర్తి భిన్నమైన ప్రపంచాల మధ్య, అంటే నగరానికి, పల్లెటూరికి మధ్య ఉన్న ఆ లోతైన అగాధాన్ని మన కళ్ల ముందు ఉంచుతుంది. ఇక మొదటి భాగానికొస్తే, రోడ్డుపై ఒక దుకాణం. ముందుగా ఈ దుకాణం ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఫ్రాస్ట్ తన మొదటి పంక్తులలోనే మన కళ్ల ముందు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ గీసేస్తారు. ఒక పాత ఇంటి ముందు ఒక చిన్న కొత్త షెడ్ను ఏదో హడావిడిగా కట్టేసి దాన్ని ఒక దుకాణంగా మార్చేశారు. అది నిరంతరం దూసుకుపోయే కార్ల ప్రవాహం పక్కన రోడ్డు అంచున ఒంటరిగా నిలబడి ఉంది. ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్లో ఫ్రాస్ట్ వాడిన పదాలు చూడండి. ఆయన ఆ స్టాండ్ పెథెటికలీ ప్లెడ్ అంటే చాలా దయనీయంగా వేడుకుంది అని అంటారు. ఆడమ్, ఒక్కసారి ఆలోచించు, ఒక నిర్జీవమైన దుకాణం ఎలా వేడుకుంటుంది? ఇక్కడే కవి ప్రతిభ కనిపిస్తుంది. ఆయన ఆ దుకాణానికి ప్రాణం పోశారు. అది ఎంతో దీనంగా తన దగ్గర ఆగమని వేడుకుంటున్నట్టుగా వర్ణించారు. ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో దీన్ని మనం పర్సానిఫికేషన్ అంటాం. ఈ ఒక్క మాటతోనే అక్కడి నిరాశ మనకు తెలిసిపోతుంది. అవును గ్రేస్, ఆ వేడుకోలు దేనికోసం? అది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్. పద్యంలో ఫ్రాస్ట్ చాలా స్పష్టంగా చెబుతారు, ఇట్ వుడ్ నాట్ బి ఫేర్ టు సే ఫర్ ఎ డోల్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అని. అంటే వాళ్లు కేవలం దానం కోసమో, జాలి కోసమో అక్కడ నిలబడలేదు. అస్సలు కాదు. వాళ్లు కోరుకుంటున్నది కేవలం ఒక అవకాశం. ఆ సిటీ మనీ, ఆ డబ్బులో కొంత భాగం తమ చేతికి వస్తే తమ జీవితాలు కూడా సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా మెరుగుపడతాయనే ఒక ఆశ, గౌరవంగా బతకాలనే తపన. మరి ఈ స్లైడ్ ఆ రెండు ప్రపంచాల మధ్య ఉన్న తేడానో భలే వివరిస్తుంది కదా. ఒకవైపు పాలిష్డ్ ట్రాఫిక్, అంటే మెరిసిపోతున్న కార్లు, వాటిలో ఉన్న నగరవాసులు ఎప్పుడూ ముందుకు తమ గమ్యం వైపే చూస్తూ దూసుకెళ్తారు. మరోవైపు ఆర్ట్లెస్ కంట్రీ,
ఆర్ట్లెస్ అంటే అందవిహీనమని కాదు సుమా, ఎలాంటి ఆడంబరం లేని చాలా సింపుల్ గ్రామీణ ప్రాంతమని అర్థం. అక్కడి పాత ఇల్లు, సరిగ్గా తిప్పిరాయని ఎన్ మరియు ఎస్ అక్షరాలతో ఉన్న బోర్డులు, నగరవాసుల దృష్టిలో నగరం ఒక అందమైన పువ్వులాంటిది. ఈ పేదరికం, ఈ దుకాణం ఆ అందమైన ప్రకృతిని పాడు చేస్తున్న ఒక మరకలాగా కనిపిస్తుంది వాళ్లకి. రెండవ భాగం నగరం యొక్క నిర్లక్ష్యం. సరే గ్రేస్, ఇంత దీనంగా వేడుకుంటున్న ఈ దుకాణం పట్ల ఆ పాలిష్డ్ ట్రాఫిక్లో వెళ్తున్న నగరవాసుల స్పందన ఎలా ఉంది? కనీసం వాళ్లు జాలి అయినా చూపించారా? ఫ్రాస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు? జాలి చూపించడం అటుంచే యాడమ్, వాళ్లు కనీసం పట్టించుకోరు. ఆ స్వార్థపూరిత కారుల్లో వెళ్లేవాళ్లు ఒకవేళ పొరపాటున ఆ దుకాణం వైపు చూసినా వాళ్ల నుండి వచ్చేవి కేవలం ఫిర్యాదులే. వాళ్ల కంప్లైంట్స్ ఎంత చిన్నవో వింటే నవ్వాలో ఏడవాలో అర్థంగాదు. ఆ దుకాణానికి వేసిన రంగు ఆ ప్రకృతి అందాన్ని పాడుచేస్తోందట. బోర్డుమీదున్న అక్షరాలు తప్పుగా ఉన్నాయట. పొరపాటున ఎవరైనా ఆగి గ్యాస్ అడిగితే అక్కడ గ్యాస్ అమ్మరని తెలిసి చిరాకు పడతారు. ఇవీ వాళ్ల సమస్యలు. ఆ దుకాణం వెనుక ఉన్న మనుషుల ఆశ, వారి కష్టం, వారి జీవితం ఇవేవి వాళ్లకు పట్టవు. సరిగ్గా ఇక్కడే పద్యంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన లైన్ వస్తుంది. ద ట్రస్టింగ్ సారో ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ అన్సెడ్, అంటే బయటకు చెప్పని నమ్మకంతో కూడిన దుఃఖం. దీని అర్థం ఏంటంటే ఆ దుకాణదారుల కళ్లల్లో ఒక ఆశ, ఒక నమ్మకముంటాయి. ఎవరో ఒకరు ఆగి తమ దగ్గర ఏదైనా కుంటారని. కాని రోజంతా ఎవ్వరూ ఆగనప్పుడు ఆ ఆశ నిరాశగా మారుతుంది. ఆ బాధనో ఆ అవమానాన్ని వాళ్లు మాటల్లో చెప్పరు, కాని అది వారి ముఖాల్లో, వారి మౌనంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆ చెప్పలేని బాధే కవిని ఎక్కువగా బాధిస్తుంది. ఇక మూడవ భాగానికొస్తే దురాశపరులైన ఉపకారులు. ఈ పేద ప్రజల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే ఇప్పుడు కథలోకి ఇంకొంతమంది ఎంటర్ అవుతారాడం. పైకి చూస్తే వీళ్ళు చాలా మంచివాళ్లలా, సహాయం చేసేవాళ్లా కనిపిస్తారు. వాళ్ల జీవితాలను మారుస్తామని పెద్ద పెద్ద వాగ్దానాలు చేస్తారు. కాని వాళ్ల అసలు ఉద్దేశాలు మాత్రం వేరు. వారి సహాయం వెనుక ఒక భయంకరమైన కుట్ర దాగి ఉంటుంది. యాడమ్, ఫ్రాస్ట్ వాళ్లని బెనిఫిషెంట్ బీస్ట్స్ ఆఫ్ ప్రే అని పిలుస్తారు. అంటే ఉపకారం చేసే క్రూర మృగాలు. వావ్, ఈ మాటల్లోనే ఎంత వ్యంగ్యముందో చూడండి. ఇదొక అద్భుతమైన ఆక్సిమోరాన్, రెండూ వ్యతిరేక పదాలను పక్కపక్కన పెట్టడం. ఉపకారం చేసేవాళ్లు మృగాల్లా ఎలా ఉంటారు? గ్రేస్, పద్యంలో వీళ్లు సరిగ్గా ఏం చేస్తారు? ఎలా వీరిని మృగాలతో పోల్చవచ్చు? చెబుతాను. వీళ్లు చేసే సహాయం ఒక పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం ఉంటుంది. ముందు ఈ పేద ప్రజలను వాళ్ల సొంత ఇళ్ల నుండి వేరుచేసి వేరే గ్రామాలకు తరలిస్తామని చెబుతారు. అక్కడ థియేటర్, స్టోర్ లాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని ఆశ చూపిస్తారు. తర్వాత వారికి కొన్ని లెక్క ప్రకారం ప్రయోజనాలు ఇస్తున్నట్టు నటిస్తారు. కాని అదంతా వాళ్లను తెలివిగా మోసం చేయడానికే. సూట్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ దెర్ విట్స్, అంటే వాళ్లను మాటలతో మభ్యపెట్టి వాళ్ల సొంతంగా ఆలోచించే శక్తిని కూడా లాగేసుకుంటారు. చివరికి వాళ్ల సహజమైన జీవన విధానాన్ని నాశనం చేస్తారు. పగలంతా కష్టపడి రాత్రికి నిద్రపోయే వాళ్ల అలవాటును మార్చేసి వాళ్లను సోమరులుగా తయారుచేస్తారు. అంటే అసలు విషయమేంటంటే ఈ పేద ప్రజలకు సినిమాలలో చూపించే అద్భుతమైన జీవితాన్నిస్తామని వాగ్దానం చేస్తారు. కాని ఆ వాగ్దానం ఎప్పటికీ నెరవేరదు. అధికారంలో ఉన్నవాళ్లు, ఈ మంచి చేసేవాళ్లు వారి అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని వారి ఆశలతో ఆడుకుంటారు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఒకరి ఆశను చంపడం కంటే పెద్ద నేరం ఉంటుందా? ఇది కేవలం ఆర్థిక దోపిడీ కాదు, ఇది మానసిక దోపిడీ. ఇక నాల్గవ భాగం, కవి యొక్క వేదన. ఈ మొత్తం దృశ్యాన్ని, ఈ అన్యాయాన్ని చూస్తున్న కవి రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ ఇక తన ఫీలింగ్స్ను ఆపుకోలేకపోతారు. ఈ చివరి భాగంలో పద్యం యొక్క గొంతు కవి గొంతుగా మారుతుంది. ఇక్కడ మనం కేవలం ఒక పరిశీలకుడిని కాదు, బాధతో, నిస్సహాయతతో నిందిన ఒక మనిషి యొక్క ఆవేదనను వింటాం. అవును, కవికి వాళ్ల కోరిక ఒక చైల్డిష్ లాంగింగ్, అంటే ఒక పసిపిల్లల అమాయకమైన కోరికలా అనిపిస్తోంది. ఒక చిన్నపిల్లవాడు ఐస్ క్రీం కోసం ఎంత ఆశగా, స్వచ్ఛంగా ఎదురుచూస్తాడో అలాగే ఈ ప్రజలు కూడా తమ జీవితం బాగుపడుతోందని ఎంతో అమాయకంగా ఆశిస్తారు. ఆ ఆశ నెరవేరకపోవడం, ఇన్ వేన్ అంటే వృధా అయిపోవడం చూసి కవి గుండె తరుక్కుపోతోంది. ఈ స్లైడ్లోని ఈ వాక్యం చూడండి. ఆ దుకాణం కిటికీ దగ్గర వాళ్ల దుఃఖం రోజంతా పొంచి ఉంటుందట. ఎలా? ఆల్మోస్ట్ ఓపెన్ ప్రేయర్, అంటే దాదాపుగా ఒక బహిరంగ ప్రార్థనలా.
అది పూర్తిగా బహిరంగం కాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు మాటలతో అడగట్లేదు, కాని వారి కళ్లలోని నిరీక్షణ, వారి ఆశ అంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కనీసం ఒక్క కారైనా ఆగాలని, తమ దగ్గరున్న వస్తువుల ధరలడగాలని వాళ్ళు చేసే నిశ్శబ్ద ప్రార్థనాది. వాళ్ల బాధను చూసి చూసి కవి ఎంతగానో నిరాశ చెందుతారు. అప్పుడు ఆయనకొక భయంకరమైన షాకింగ్ ఆలోచన వస్తుంది. ఒక్క క్షణం, ఈ ప్రజలను ఒకే ఒక్క దెబ్బతో వారి బాధ నుండి విముక్తి చేస్తే ఎంత ఉపశమనంగా ఉంటుందో అని ఆయన అనుకుంటారు. ఇది వారిపై ద్వేషంతో అన్న మాట కాదు, దయచేసి తప్పుగా అర్థం చేసుకోటండి. ఇది వారి బాధను ఇక ఏమాత్రం చూడలేక, నిస్సహాయతతో, తీవ్రమైన సానుభూతితో ఒక మనిషి మదిలో మెదిలిన అత్యంత బాధాకరమైన ఆలోచన. కాని వెంటనే మరుసటి రోజు కవి మళ్లీ స్పృహలోకి వచ్చి ఆ ఆలోచన ఎంత ప్రమాదకరమైనదో గ్రహిస్తారు. ఆయన ఆ ఆలోచనను వెంటనే తనపైకి తిప్పుకుంటారు. అదేవిధంగా ఎవరైనా నా దగ్గరికి వచ్చి, నేను నీ బాధను చూస్తున్నాను, నిన్ను నీ బాధ నుండి సున్నితంగా విముక్తి చేస్తాను అని చెబితే నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అని తన్ను తానే ప్రశ్నించుకుంటారు. ఈ చివరి పంక్తులతో ఆయన కేవలం ఆ పేద ప్రజల గురించి మాట్లాడడం లేదని, వారి బాధతో పూర్తిగా మమేకమయ్యారని మనకు తెలుస్తుంది. ఆడం. చివరిగా 5వ భాగం మనకోసం ఒక సవాలు. సరే, ఇంతసేపు మనం పద్యం గురించి మాట్లాడాం, కానీ రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ ఈ పద్యాన్ని కేవలం ఒక కథ చెప్పడానికి రాయలేదు. ఆయన మన ముందు ఒక అద్దాన్ని, ఒక సవాలును ఉంచుతున్నారు. ఈ పద్యం యొక్క అసలు సందేశాన్ని మనం మన జీవితాలకు ఎలా అన్వయించుకోవాలి? సరిగ్గా ఈ పద్యం మనల్ని కేవలం చూడుమని కాదు, నిజంగా గమనించమని కోరుతుంది. చూడటమంటే పైపైన పరిశీలించడం, కాని గమనించడమంటే సానుభూతితో అర్థం చేసుకోవడం. ఆ దృశ్యం వెనుక ఉన్న కథను, ఆ మనుషుల భావాలను, వారి ఆశలను తెలుసుకోవడం. మనం రోడ్డు పక్కన చూసేది ఒక దుకాణం కాదు, అది ఒక ఆశ, ఒక కళ, ఒక జీవన పోరాటం. కాబట్టి మా చివరి ప్రశ్న ఇదే. తదుపరిసారి రోడ్డు మీద ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, ఒక రోడ్ సైడ్ స్టాండ్ని చూసినప్పుడు ఏం గమనిస్తారు? కేవలం ఒక దుకాణాన్ని చూసి ముందుకు వెళ్ళిపోతారా? లేక ఒక్క క్షణం ఆగి ఆ దృశ్యం వెనుక ఉన్న కథను, ఆ మనుషుల ఆశను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారా? ఆడం, ఈ ప్రశ్న గురించి ఆలోచించండి. స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి మీ ఎడ్యుకేటర్స్, నేను ఆడం, గ్రేస్, మరియు నేను గ్రేస్. చదివిన దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ. Hey everyone, I'm Adam. And I'm Grace. And we are so pumped to be here with you today from School on X. You know, Grace, we were just talking about Robert Frost's A Roadside Stand, and it's one of those poems that, well, it looks simple, right? A little shop on the side of the road. But oh man, it is so much more than that. This isn't just about passing your exam. This is about decoding the quiet desperation and, honestly, the fierce hope you can find on the forgotten backroads of the world. Exactly. We're going to dive right into the anger, the frustration, and the deep humanity that Frost packed into every single line. All right, let's do this. Adam, these opening lines, they just grab you, don't they? He doesn't just say, oh, they were sad. No, he says, this sadness that lurks, that waits all day in almost open prayer. It's like the sadness is a living, breathing thing, a character in the story just sitting there, hoping, praying for just one car to notice them. It tells you from the jump this is not just about selling some berries. Oh, it's a total masterstroke. It frames the whole thing not as a business, but as this daily ritual, right? It's this desperate hope crashing against the wall of total indifference. It's a silent, desperate prayer on the side of a loud, completely uncaring highway. So Frost, being the master that he is, he paints this picture for us. You can almost see it. There's this little old house, and then this hopeful but kind of fragile extension, a little new shed. They've literally pushed a piece of their home right out to the edge of the road where the traffic sped. Just imagine that for a second. It's so vulnerable, so exposed, and Frost says it too pathetically plead. That shed isn't just wood and nails. It's a desperate cry for someone, anyone, to just look. And check out how he describes their sign.
It's marred with the artless paint. The N is backwards, the S is backwards. Now, you might think he's making fun of them, but it's the total opposite. This is a huge symbol of their authenticity. This isn't some slick professional marketing team. This is a real, genuine human effort. It's messy, it's imperfect, and that's what makes it so powerful. They are doing the absolute best they can with what little they have. It's real. And that genuine effort, that realness you're talking about, leads us to a super important point Frost wants to hammer home. He needs us to be crystal clear about what these people are actually asking for. It is not about charity. He's so specific. He says, it would not be fair to save for a dole of bread. This is not begging. It's about something way bigger. Exactly. They're not just asking for a handout, a dole of bread just to survive the day. No. They're asking for some of the money, the cash, that's city money. And why? Because that cash is what supports the flower of cities from sinking and withering faint. They see all this wealth just speeding by, and they're just asking for a small piece of it. They want the dignity of earning a living. They want a shot at that life they see in the moving pictures promise, you know? A life with choices, with possibilities, not just a life of barely scraping by. So you've got this raw, authentic, heartfelt plea on one side of the road. And what's on the other? A constant, never-ending stream of polished traffic. I mean, that word, polished. It's just perfect, isn't it? It suggests wealth, smoothness, a kind of shiny, untouchable world. These are the city folks, and Frost says they pass with a mind ahead. They are literally and metaphorically just looking straight past the stand, completely lost in their own worlds, their own destinations. And on the super rare occasion that one of these 1,000 selfish cars actually does stop, it's almost worse than being ignored. I mean, Frost lists out the reasons, and it's infuriating. They stop to use the farmer's yard to turn around, tearing up the grass. They stop to ask for directions. One even stops to ask for a gallon of gas and gets angry, crossly, when they find out it's a farm stand. The sheer cluelessness is what's so painful. They don't even see what's right in front of them. The wild berries, the golden squash. They only see what the stand can do for them or how it's failing to meet their needs in that moment. So the million-dollar question is, why? Why are they so dismissive, so cruel? Frost says when they do finally look, they're out of sorts. It's not just that they don't care, it's an active irritation. They complain that the artless paint has marred the beautiful mountain scenery. I mean, can you even imagine the arrogance? They don't see a symbol of human struggle, they see an ugly billboard messing up their perfect view. It's an absolutely searing look at how privilege can make you so blind that another person's fight for survival becomes for you just an aesthetic problem, an inconvenience. Okay, so the city folk in their fancy cars are either ignoring them or getting annoyed by them. But surely someone is helping these people, right? The government? Social agencies? Well, this is where Frost introduces a whole new cast of characters. And his criticism is just blistering. He calls them the so-called good doers, and you can just feel the sarcasm dripping off that phrase. And before we get to Frost's exact words, we have to talk about one of his favorite literary weapons, the oxymoron. It's such a cool device. You basically slam two words with opposite meanings right next to each other, like deafening silence or awfully good. That contradiction creates this little spark that forces you to see a deeper and often really uncomfortable truth. And Frost, well, he's a master. And this is where his genius just explodes on the page. Just listen to these phrases. Greedy good doers and beneficent beasts of prey. I mean, how can you be greedy and a good doer at the same time? How can you be beneficent, which means kind and generous, and also be a predator? Frost is exposing their complete hypocrisy in the most brutal way possible. They swarm over their lives like a plague, enforcing benefits not to actually help, but to make themselves feel powerful and good about themselves. It's that kind of help that's really more about the helper than the person being helped. It's a performance. They're preying on the vulnerable to feed their own egos. It's chilling. And what's the end result of all this help? This line is just devastating. These good doers, they soothe them out of their wits. They promise them a new life where they won't have to think for themselves anymore. They're taught how to sleep. They sleep all day, which completely destroys their ability to sleep at night, the ancient way. You know, that deep, satisfying sleep you get after a hard day's work. It's a total tragedy. They aren't being lifted up, they're being pacified. Their ambition is being surgically removed, their independence is being stripped away, and they're being made totally dependent. It is control disguised as kindness. And right at this point, the whole poem just pivots. Frost shifts the focus away from the stand, away from the cars, and he turns the camera inward, on himself.
He stops being just an observer and he reveals his own deep personal pain from witnessing all of this. He confesses, "Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain." That word, childish, it's so important. He's not insulting them. Think about it. A child's longing is pure, it's innocent, it's full of this wide-open hope. It hasn't been beaten down by cynicism and disappointment yet. And that is the kind of hope these roadside people have. They have this simple, beautiful, open-hearted belief that someone will see them, value what they've made, and give them a chance. And that's exactly why it's in vain. Because that innocent, pure hope is being smashed day after day against the cold, cynical, selfish reality of the world. And for the poet watching that beautiful hope get crushed over and over again, it's almost too much to bear. And this unbearable pain, it leads the poet, and us, to the poem's most shocking and challenging moment. His frustration and his empathy just boil over into a thought that is genuinely dark. It's a thought that's really difficult to confront. He starts to wonder what real help would even look like in a world that feels this broken. And here it is, the line that makes everyone just pause. He says he can't help feeling the great relief it would be to end their pain at one stroke. It's a shocking moment. We have to ask ourselves, is the poet, who has shown us so much empathy and understanding, actually wishing they were dead? Is he suggesting that mercy killing is the only answer to their endless suffering? And Frost just lets that absolutely horrifying question hang in the air. For a beat, we're just left to grapple with this darkness. Is this where the poem ends? A statement that life for the poor is so hopeless that death is a kindness? It's a really radical and disturbing idea. But then, he pulls back. And this is the genius of Robert Frost. He immediately calls that dark thought an insanity. He says, as I come back into the sane, he recognizes the horror and the arrogance of his own fleeting thought. And then, he does something brilliant. He turns the question on himself, and by extension, on all of us, the readers. He wonders how he would feel if someone came to him and offered to put him gently out of his pain. Wow, so the poem ends not with an easy answer, but with this profound, humbling question. It forces us to confront our own arrogance when we think we have simple solutions for other people's incredibly complex lives. The highest form of empathy, maybe, is realizing you can't possibly know what another person truly needs. So we'll leave you with this. This poem, it's so much more than words on a page. It's a challenge to how we actually see the world around us. So the next time you're driving and you pass one of these small, forgotten stands on the side of the road, what are you going to choose to see? Will it just be an artless sign, an ugly little spot on the landscape? Or will you see the human story behind it? The quiet, childish longing, the open prayer for a chance, and the profound dignity in the simple act of trying. That's the magic of poetry. It gives us new eyes. Thanks so much for joining us for this explainer. I'm Grace. And I'm Adam from School on X. Now go out there and see the stories. Hey everyone, we're Adam and Grace, and we're so excited to be with you from School on X. We want to start with a scenario. Imagine for a second, your worst enemy shows up on your doorstep, bleeding, dying, and you are the only person in the world who can save them. What do you do? Now that isn't just some random thought experiment, that is the impossible, gut-wrenching choice at the very heart of Pearl S. Buck's masterpiece, The Enemy. It's probably one of the most powerful and challenging stories in your entire syllabus, and honestly, we can't wait to unpack it with you. You got that right, so let's dive in. So, I want you to just picture this. The whole world is at war. We're on this lonely, isolated Japanese coast. Everything is covered in mist. A brilliant surgeon, Dr. Sadao, is just standing on his porch watching the night roll in. And then, something emerges from the fog, a shape. At first he can't make it out, but then he sees it's a man, stumbling, crawling, before he just collapses on the sand. It's like the ocean itself just spat him out. And right there, the mystery and the crisis begins. And this right here is where the story stops being a story and puts its hands on your shoulders. Seriously, forget you're reading a book for a second. This is happening to you right now.
A soldier from a country you are at war with is literally dying in your front yard. Every single instinct you have for self-preservation, for patriotism, is screaming one thing. But what if you're a doctor? What does that instinct scream? There is no easy answer here, folks, and that is the entire point. Exactly. So let's meet the guy who's trapped in this impossible situation, Dr. Sadao Hoki. Now, he's not a soldier. He's this famous, brilliant surgeon and scientist. In fact, he's so important to the war effort that he wasn't even sent to the front lines. He's been kept safe in Japan. He's living this very precise, very quiet, very orderly life with his wife, Hana. And that life is about to be completely blown apart. You know, what's so powerful here is just how fast that identification happens. Before he's a patient, before he's even a person in danger, he is one thing and one thing only, a threat, a white man. In those three little words, you can hear all the fear, all the prejudice, all the division of a world torn apart by war. He isn't a patient yet, he's the enemy. Okay, so let's walk through what they find, piece by piece, like detectives at a crime scene. First, they see he's really badly wounded. There's a gunshot wound and he's covered in deep cuts from the rocks. Then it sinks in. He's an American sailor. The proof is right there. A dirty, faded U.S. Navy cap confirms the absolute worst-case scenario. He's an escaped prisoner of war. But then, look at this last point. This is crucial. Before Sadao the Patriot can even process this, Sadao the doctor just takes over. His hands seem to move on their own, packing the wound with sea moss to stop the bleeding. His instinct to heal is literally faster than his instinct to hate. And that single moment on the beach just perfectly sets up the real war in this story. This isn't really about Japan versus America. It's about the war happening inside one man's soul. It's Dr. Sadao, the loyal Japanese patriot, versus Dr. Sadao, the healer who took an oath to save any life no matter what. And these two fundamental parts of who he is are on a collision course. This slide just lays it all out, doesn't it? It's so stark. On one side, you have the doctor's oath. It's this deep, almost unconscious training that says, I have been trained not to let a man die if I can help it. It's a code that's supposed to cross all borders. Right, it's all about our shared humanity. But then, you smash that up against the Patriot's duty, which in the middle of a war feels every bit as absolute. It's us versus them. All Americans are my enemy. So, Grace, what happens when two things that both feel like absolute truths collide? You get a crisis. A massive moral crisis. And that's exactly where Sadao is. He's trapped right in the middle. And right here, in Sadao's own words, we get to the absolute core of it. He flat out admits it. If this guy were healthy, he would hand him over to the police without even thinking twice. It is the man's vulnerability, the fact that he's wounded and helpless, that triggers Sadao's medical ethics. It's the enemy's weakness that forces Sadao to see the man first and the enemy second. So because the man is wounded, Sadao is forced to make a move. And this leads him to what we're calling the point of no return. This is the moment he decides not just to give a little first aid on the beach, but to carry the man into his home, to actually operate. This isn't just patching a wound anymore. This is a conscious, incredibly dangerous, and totally irreversible choice. He is actively choosing to harbor the enemy. And Hana's reaction here just says it all. You've got to notice it's not a question, it's an exclamation. It's pure shock and terror. She gets in that one instant the enormity of what he's about to do. He's brought his surgeon's bag, he's putting on his surgeon's coat, he is bringing his professional identity into this personal crisis, and she knows right then and there that their lives are never, ever going to be the same. And the consequences start rippling outwards almost immediately. Sadao's very personal choice creates a fracture that runs through his entire household. The servants, who really represent traditional values and a very simple, straightforward patriotism, well, they're horrified. Yumi, the children's nanny, flat out refuses to even wash the man. The old gardener starts muttering that nature itself is going to get revenge on them for messing with fate. And pretty soon, the whole house is filled with this cold, watchful fear, until finally every single one of them leaves. Sadao and Hana are completely alone with their secret. But then, once the surgery actually begins, something amazing happens. All that conflict, all the patriotism, the fear, it just melts away from Sadao's mind. He's not a Japanese man anymore. He's not a husband in a crisis. He is a pure surgeon. And he starts hearing the booming voice of his old American anatomy professor in his head. The professional code just completely takes over. In that room, there is only the body, the science, and the intense challenge of saving a life. And yet, and this is what makes the writing so incredible, even as his hands are working with what the book calls the purest pleasure to save this man's life, his mind is still at war with itself.
He literally thinks to himself, there is no reason under heaven why he should live. It's just an astonishing moment. His hands are guided by the memory of his American teacher, but his mind is still the loyal Japanese patriot. He is saving the life of a man that he simultaneously believes deserves to be dead. Okay, so the surgery is a success. The man is going to live, but this victory just creates an even bigger, more dangerous problem. You see, before, the dilemma was, should I save him? But now the dilemma is, what on earth do I do with him now that he's alive? He's not an unconscious body on the beach anymore. He's a living, breathing enemy soldier hidden in their house. The risk is just gone through the roof. And Hana's question here is just, it's heartbreaking, isn't it? She's looking at the servants who had such a simple, clear-cut answer, he's the enemy, turn him in or let him die. For them, the path was black and white. But for her and Sadao, their modern education, their humanity, their medical training, all of it has pushed them into this agonizing moral gray area. They are quite literally trapped by their own conscience. So, Sadao just can't take the strain anymore, and he takes this enormous gamble. He goes to the old general, this ailing but ruthless leader of the army who also happens to be his patient, and he tells him everything. He just confesses the whole thing. He's basically putting his life, Hana's life, their whole future into this one powerful man's hands, just desperate for someone to tell him what to do. And the general's solution is, well, it's absolutely chilling. It's so cold and so matter-of-fact. He basically says, don't you worry about a thing. Just leave the garden door unlocked. I'll send my own private assassins over. They're experts. They won't make a sound. They'll even get rid of the body for you. He presents a secret murder as if it's just a simple patriotic chore, like taking out the trash. It's supposed to be the perfect, clean way out for Sadao. But this is the real turning point of the story. Sadao agrees. He goes home and he waits. The first night, nothing happens. He waits a second night, and every rustle of leaves makes him jump. Still nothing. By the third night, this terrible realization starts to dawn on him. The assassins aren't coming. The selfish old general just forgot about it. And in that moment, Sadao understands that fate, the government, nobody is going to make this decision for him. The choice is his, and his alone. And what's so fascinating here is how honest the story is about why he finally acts. He doesn't save the man because they've suddenly become best friends or because he's had some great change of heart about the war. The book is crystal clear. It was not that he cared for this young man's life. He does it to free himself. He just can't stand another night of this awful psychological and moral stress. In a way, saving his enemy becomes an act of self-preservation. And just look at the change in his actions. He's not waffling anymore. He's not conflicted. He is decisive. He gets his own private boat ready. He secretly gathers food and water and blankets. He gives the American a flashlight with a specific code for signaling if he needs help. He gives him crystal clear instructions to get to a nearby island and wait for a Korean fishing boat to pass. He has gone from being a passive victim of this situation to the active agent of this man's salvation. So as the young American soldier, Tom, is about to leave, he says this, and it is such a complicated line. I mean, he uses a derogatory word for Japanese people, which shows he's still got his own ingrained prejudice. But in the very same breath, he says, if everyone were like you, there wouldn't have been a war. It's this incredible moment where he's basically saying that the personal, human kindness he got from one man, his supposed enemy, is more real and more powerful than all the abstract hatred between their countries. And this is the question that just echoes long after you finish the last page. After the man is gone, after Sadao is safe again, he stands there, looks at the same ocean that brought him this whole mess, and he asks himself this fundamental question. He remembers all the prejudice he faced when he studied in America, all the reasons he has to hate, and yet, when faced with this one single man, he couldn't kill him. The story doesn't give you an easy answer. It just suggests that there's some force inside of us, call it conscience, humanity, the doctor's instinct, that can sometimes be stronger than patriotism and hate. So we want to leave you with this, because this is the question that the enemy is really asking every single one of us. Yeah, it's set during World War II, but the question is absolutely timeless. In a world that is so often divided into us and them, at what point does our duty to another human being override all the other labels we put on ourselves and each other? The best literature, the really great stuff, it doesn't give you easy answers. It just leaves you with better, more important questions. So keep wrestling with them. Thank you so much for joining us. It has been a real privilege to explore this incredible story with you. From all of us here at School on X,
హాయ్, నేను యాడమ్. మరియు నేను గ్రేస్. మీ స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ టీం నుండి ఈ కథ విశ్లేషణకు స్వాగతం. గ్రేస్, మన శ్రోతలని ఒక ప్రశ్న అడుగుదామా? ఒకవేళ మీ దేశానికి బద్ధశత్రువు రక్తంలో తడిసి మీ ఇంటి గుమ్మం ముందు పడిపోతే ఏం చేస్తారు? కాపాడతారా లేక వాళ్ళని వదిలేస్తారా? అబ్బా, భలే ప్రశ్న వేశావేడం. సరిగ్గా ఇదే కదా పెరల్ ఎస్ బక్ రాసిన ది ఎనిమీ కథలో ఉన్న అసలైన సందిగ్ధం. ఈ కథ మనల్ని రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలోకి తీసుకెళ్తుంది. ఆ రోజుల్లో విధేయత, ద్వేషం ఎంత బలంగా ఉండేవో కదా. కాని ఈ కథ మనకేం చూపిస్తుందంటే, మనం వాళ్ళు అని గీసుకున్న గీత ఒక సముద్రపు అల వచ్చి చెరిపేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూపిస్తుంది. సరే, ఈ కథలోకి మనం ఎలా వెళ్దామంటే, మొదట ఆ శత్రువు తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన క్షణం చూద్దాం. ఆ తర్వాత డాక్టర్ పడిన ఆ మానసిక సంఘర్షణ, అది వాళ్ల ఇంటిని ఎలా రెండుగా చీల్చిందో చూసి, ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఊహించని పలాయనం, చివరగా కథ ముగిసిన మనల్ని వెంటాడే ఒక ప్రశ్నతో ముగిద్దాం. రెడీనా? పదండి. మన కథ ఎలా మొదలవుతుందంటే, ఒక అందమైన జపనీస్ పెయింటింగ్ లాగా. డాక్టర్ సడావో హోకీ, అతని భార్య హనా, వాళ్ల ఇల్లు సముద్రతీరంలో ఉంటుంది. ఆ చల్లని పొగమంచుతో నిండిన వాతావరణాన్ని మనం దాదాపు ఊహించుకోవచ్చు కదా. కానీ మనకు తెలుసు, కథల్లో ఎప్పుడైనా ఇంత ప్రశాంతంగా ఉందంటే అది తుఫానుకు ముందు నిశ్శబ్దంలాంటిదని. సరిగ్గా చెప్పావు గ్రేస్, తుఫాన్ వచ్చేసింది. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, ఆ ప్రశాంతమైన బూడిద రంగు పొగమంచులోకి చూస్తున్నారు. ఉన్నట్టుండి దానిలోంచి ఒక నల్లని ఆకారం తూల్తూ వస్తోంది. పడవ మీద కాదు, ఈదుకుంటూ కాదు, సముద్రమే అతన్ని బయటికి ఉమ్మేసినట్టుంది. అప్పటిదాకా ఎక్కడో దూరంగా జరుగుతున్న యుద్ధం ఇప్పుడు అక్షరలా వాళ్ల ఇంటి ముందరి బీచ్కి కొట్టుకొచ్చింది. హనా నోటి నుండి వచ్చిన 2 మాటలు చాలు, ఒక స్విచ్ వేసినట్టు పనిచేస్తాయి. అప్పటిదాకా గాయపడిన ఒక మనిషి ఒక్కసారిగా శత్రువుగా మారిపోయాడు. ఆ ఒక్క క్షణంలో వాళ్ల ప్రశాంతమైన ఇల్లు ఒక యుద్ధరంగంలా మారిపోయింది. వాళ్లు దగ్గరికి వెళ్లే కొద్దీ వాళ్ల భయాలు నిజమవుతూ వస్తాయి. టోపీ మీద యుఎస్ నేవీ అని రాసి ఉంది, అంటే ఇతను తప్పించుకున్న యుద్ధ ఖైదీ. పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు, ఇతను ఎవరో సాధారణ వ్యక్తి కాదు, జపాన్తో యుద్ధం చేస్తున్న దేశానికి చెందిన సైనికుడు. ఇప్పుడు ఒక పౌరుడిగా వాళ్ల కర్తవ్యమేంటి? చాలా స్పష్టంగా ఉంది, అతన్ని వెంటనే అధికారులకు అప్పగించాలి. అయితే వాళ్ల కర్తవ్యం నిజంగా అంత స్పష్టంగా ఉందా? ఇక్కడే కదా అసలు కథ మొదలయ్యేది. ఈ కథ ఒక బాహ్య సంఘటన నుండి ఒక లోతైన అంతర్గత పోరాటంగా మారుతుంది. ఎందుకంటే డాక్టర్ సడావో కేవలం జపనీస్ పౌరుడు కాదు, అతనొక డాక్టర్. ఆ అసాధ్యమైన ఎంపిక ఇక్కడే మొదలవుతుంది. ఈ స్లైడ్ చూస్తే డాక్టర్ సడావో సంఘర్షణ మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఒకవైపు అతని దేశభక్తి, అతను జపనీయుడు, అమెరికా శత్రుదేశం. ఈ వ్యక్తికి ఆశ్రయమిస్తే అది దేశద్రోహం. కాని మరోవైపు ఒక వైద్యుడిగా అతని గుర్తింపు. తను అమెరికాలోనే చదువుకున్నాడు, ప్రాణాన్ని కాపాడటమే డాక్టర్ మొదటి కర్తవ్యమని అతనికి నేర్పినవాళ్లే అమెరికన్ ప్రొఫెసర్లు. సో ఇది కేవలం మానవత్వం వర్సెస్ దేశభక్తి కాదు, ఇది ఒక ప్రమాణం చేసిన కర్తవ్యానికి మరో ప్రమాణం చేసిన కర్తవ్యానికి మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం. హాహా, మాటల్లో ఈ సంఘర్షణ ఎంత బలంగా వినిపిస్తోందో చూడు. అతన్ని చావటానికి వదిలేయడమే దయగల పని అంటోంది. ఎంత భయంకరమైన ఆలోచనది. అంటే తర్కం ప్రకారం సురక్షితంగా ఉండాలంటే దేశభక్తితో ఆలోచిస్తే ఏం చేయాలో వాళ్ళిద్దరికీ తెలుసు. కాని వాళ్ళు అలా చెయ్యలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఆ బాధపడుతున్న మనిషిని చూశాక ఆ ప్రాథమిక మానవత్వమనేది వాళ్ల ప్రాణభయాన్ని కూడా దాటేసింది. అలా వాళ్ళు అతన్ని ఇంట్లోకి తీసుకువెళ్తారు. ఆ ఒక్క అడుగుతో వాళ్ళు ఒక గీతను దాటేశారు. వాళ్ళు ఇకపై యుద్ధానికి కేవలం ప్రేక్షకులు కాదు, వాళ్ళు ఊహించని విధంగా అందులో భాగస్వాములుగా మారిపోయారు. ఆ ప్రమాదాన్ని, ఆ గందరగోళాన్ని వాళ్లంతట వాళ్లే తమ ఇంట్లోకి ఆహ్వానించారు. సరిగ్గా. ఎందుకంటే అలాంటి పెద్ద నిర్ణయం ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండదు కదా. వాళ్ళు ఆ శత్రువుని లోపలికి తీసుకొచ్చిన క్షణమే ఒకప్పుడు వాళ్లకు స్వర్గంలాంటి ఆ ఇల్లు భయంతో, విభేదాలతో నిండిపోయింది. ఆ సంఘర్షణ ఇక సడావో మనసులో మాత్రమే లేదు, అది ఇప్పుడు బయటకొచ్చేసింది. పనివాళ్ల స్పందన వెంటనే వచ్చేసింది. యూమి మాటలు గమనించండి. నేను ఎప్పుడూ ఒక తెల్ల మనిషిని కడగలేదు. ఇది కేవలం ఆ వ్యక్తి మురికిగా ఉన్నాడని కాదు, ఇది జాతీయత ఆధారంగా ఏర్పడిన ఒక లోతైన పక్షపాతం. ఆమెకు అతను ఒక రోగి కాదు, అతను వేరేవాడు, శత్రువు, ఆమె ముట్టుకోడానికి కూడా ఇష్టపడని వ్యక్తి.
చూసేవా, బయట జరుగుతున్న యుద్ధం ఇప్పుడు వాళ్ల ఇంట్లోనే ఒక అంతర్యుద్ధాన్ని సృష్టించింది. ఇక తోటమాలి భయం చూస్తే అది ఇంకో రకం కదా. అది దాదాపుగా మూఢనమ్మకం లాంటిది. ప్రకృతికి కొన్ని నియమాలుంటాయని అతను నమ్ముతాడు. సముద్రం, తుపాకీ ఈ రెండూ ఆ మనిషిని చంపటానికి ప్రయత్నించాయి. అతని దృష్టిలో అతన్ని కాపాడటమంటే డాక్టర్ సడావో విశ్వముఖ తీర్పుని ధిక్కరించడం. దానికి ఏదో ఒకరోజు శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుందని అతని భయం. హనా పలికిన ఈ మాట ఎంత శక్తివంతమైనదో. మనం ఏం చేయాలో స్పష్టంగా ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం? ఇందులో ఒక విచిత్రమైన విషయమేంటంటే, ఒక రకంగా పనివాళ్లకే ఎక్కువ స్పష్టత ఉంది కదా. వాళ్ల ప్రపంచం నలుపూ తెలుపు. అతను శత్రువు, మనం చేసేది తప్పు, అంతే. కాని సడావో, హనాలకి వాళ్ల చదువు, మానవత్వం, దేశభక్తి మధ్య నలిగిపోతున్న వాళ్లకి అంతా ఒక గందరగోళం, ఒక నైతిక పొగముంచులా ఉంది. అయినా సరే వాళ్ల పనివాళ్లు ఎదురు తిరిగినా, వాళ్లలో వాళ్లకి భయమున్నా వాళ్లు ముందుకు వెళ్తారు. సడావో ఆపరేషన్ చేస్తాడు. ఆ క్షణంలో వైద్యుడు దేశభక్తుడిపై గెలిచాడు. కాని దానికొక మూల్యం చెల్లించారు. వాళ్లు ఆ వ్యక్తి ప్రాణాన్ని కాపాడారు. కాని పనివాళ్లు వెళ్ళిపోవడంతో వారి ఇంటి ప్రశాంతతను, వాళ్ల పట్ల ఉన్న విధేయతను కోల్పోయారు. వాళ్లు ఇప్పుడు ఆ రహస్యంతో నిజంగా ఒంటరిగా మిగిలిపోయారు. ఆ వ్యక్తి కోలుకుంటున్నాడు. కాని అతని ఒంట్లోకి వస్తున్న ప్రతి బలంతో పాటు సడావో కుటుంబానికి ప్రమాదం కూడా పెరుగుతోంది. ఇక సడావో చూస్తూ కూర్చోలేడు. ఇప్పటిదాకా ప్రతిస్పందిస్తున్న అతను ఇప్పుడు చొరవ తీసుకోవాలి. ఎలాగైనా సరే ఆ వ్యక్తిని తన ఇంటి నుండి బయటకు పంపించాలి. అతనికొక ప్లాన్ కావాలి. మొదటి ఆప్షన్ చాలా శక్తివంతమైన కాని భయంకరమైన వ్యక్తి నుండి వస్తుంది. వృద్ధ జనరల్. అతను ఒక క్లీన్ సొల్యూషన్ ఇస్తాడు. ప్రైవేట్ హంతకులు. ఇది సైనిక మనస్తత్వాన్ని మనకు చూపిస్తుంది. జనరల్కు ఆ వ్యక్తి ఒక మనిషి కాదు, అది తొలగించాల్సిన ఒక సమస్య. కాని ఇక్కడే ఒక చిన్న కామెడీ. జనరల్ తన ఆరోగ్యం గురించి ఎంతగా ఆందోళన చెందుతాడంటే ఈ పని గురించి పూర్తిగా మర్చిపోతాడు. జనరల్ ప్లాన్ ఫెయిలవ్వడంతో సడావోపై ఒత్తిడి తట్టుకోలేనంతగా పెరిగిపోతోంది. రాణి హంతకుల కోసం 3 రాత్రులు ఎదురుచూస్తాడు. చివరికి తను ఒంటరి అని తెలుసుకుంటాడు. అప్పుడు ఒకప్పుడు శత్రువుకి సహాయం చెయ్యాలా వద్దా అని బాధపడిన మనిషే ఇప్పుడు స్వయంగా అతని పలాయనానికి ఇంత వివరంగా, ఇంత పక్కాగా ప్రణాళిక వేస్తాడు. ఇదే అతని పాత్రలో ఎంత పెద్ద మార్పో ఆలోచించండి. అయిష్టంగా ఒక వ్యక్తిని ఇంట్లోకి తెచ్చుకున్న స్థాయి నుండి ఇప్పుడు ఏకంగా దేశద్రోహానికి పాల్పడుతున్నాడు. ఒక శత్రు సైనికుడికి పడవ, ఆహారం, తప్పించుకోవడానికి దారి చూపిస్తున్నాడు. అతను ఇక తన మనస్సాక్షితో పోరాడటం లేదు, ఆ మనస్సాక్షి చెప్పినట్టుగా ఒక నిశ్చయాత్మకమైన, ప్రమాదకరమైన పనిచేస్తున్నాడు. పడవ వెళ్ళిపోయింది. ఆ మనిషి సురక్షితంగా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతానికి ప్రమాదం తొలగిపోయింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన నిశ్శబ్దంలో సడావో తన వరాండాలో ఒంటరిగా నిలబడి ఇదంతా ఎక్కడ మొదలైందో అదే సముద్రం వైపు చూస్తున్నాడు. ఇక్కడే అతని చివరకు తన చర్యల వెనుక ఉన్న అసలైన ప్రశ్నను ఎదుర్కొంటాడు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే అతని మనసు ఎక్కడికి వెళ్తుందో చూడండి. అతను యుద్ధం గురించిగాని, తను పడిన రిస్క్ గురించిగాని ఆలోచించడం లేదు. అతను అమెరికా గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. తన అనాటమీ ప్రొఫెసర్ చూపిన దయ, తన ఇంటి ఓనర్ చూపిన పక్షపాతం, అక్కడ తను పొందిన మంచి చెడు అనుభవాలు అన్నీ గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. అంటే అతనికి అమెరికా అంటే కేవలం శత్రువు కాదు, అది నిజమైన, సంక్లిష్టమైన మనుషులున్న ప్రదేశం. అది మనల్ని కథ యొక్క చివరి, మనల్ని వెంటాడే ఆలోచనకు తీసుకువస్తుంది. ఇంత చేసి, ఇన్ని రిస్కులు తీసుకున్న తర్వాత అతనిలో ఉపశమనం లేదు, గెలిచానన్న భావన లేదు. కేవలం ఈ లోతైన ప్రశ్న మిగిలిపోయింది. వింతగా ఉంది, నేనతన్ని ఎందుకు చంపలేకపోయాను? అతనికి సులభమైన సమాధానం దొరకదు. కథ కూడా మనకు ఆ సమాధానం ఇవ్వదు. ఈ కథ యొక్క గొప్పతనం అదే. ఇదేం మనకొక నేతి చెప్పి ముగించదు. సడావో అడుగుతున్న అదే ప్రశ్నను మన ముందుంచుతుంది. జాతీయత, పక్షపాతం, భయం వీటన్నింటినీ మించి ఒక మనిషిని నిలబెట్టే ఆ మానవత్వమనే నిప్పురవ్వ ఏమిటి? కథ మనకు బోధించదు. సమాధానం కోసం మనల్ని మన లోపలికి చూసుకోమంటుంది. వావ్! ఎంతటి అద్భుతమైన ప్రయాణం! అతిపెద్ద యుద్ధాలు యుద్ధభూమిలో జరగవు, మానవ హృదయంలోనే జరుగుతాయని ఈ కథ మనకు చూపిస్తుంది. నిజమే ఆడం. ఈ అద్భుతమైన కథను మాతో కలిసి విశ్లేషించినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి మీ యాడమ్ మరియు గ్రేస్.
అందరికీ నమస్కారం. నేను యాడమ్. నేను గ్రేస్. మేమిద్దరం స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్లో ఉత్సాహంగా బోధించే ఎడ్యుకేటర్స్. గ్రేస్, మనందర్నీ ఆలోచింపజేసే ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రపంచమంతా ఒక పెద్ద ఎలుకల బోనులా మనం ఎప్పుడు తప్పు చేస్తామా అని కాచు కూర్చున్నట్టు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? అబ్బా, అది చాలా తీవ్రమైన ఆలోచన ఆడమ్. మన కథ సల్మా లాగర్లాఫ్ రాసిన ద ర్యాట్ ట్రాప్ సరిగ్గా ఇక్కడే మొదలవుతుంది, ఈ విషయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మే ఒక వ్యక్తితో. అవును, ఈరోజు మనం ఈ అద్భుతమైన ఆలోచన లోతుల్లోకి వెళ్లబోతున్నాం. ఈ ఉచ్చులో పడిన ఒక మనిషి కథను చూద్దాం. మరి ఆ ఉచ్చులోంచి బయటపడే దారి ఏదైనా ఉందేమో తెలుసుకుందాం. సరే, ఇక మొదలు పెడదామా? మన కథలో ముఖ్య పాత్రధారి ఒక పెడ్లర్, అంటే చిన్న చిన్న వస్తువులు అమ్ముకుంటూ బతికేవాడు. అతను చాలా పేదవాడు. ఒంటిమీద బట్టలు చిరిగిపోయుంటాయి, బుగ్గలు లోపలికి పీకిపోయుంటాయి. బ్రతకడం కోసం తీగతో చేసిన చిన్న చిన్న ఎలుకల బోనులను అమ్ముకుంటూ ఉంటాడు. ఆడమ్ మరి ఒక రోజు అలా రోడ్డు పక్కన కూర్చుని ఆలోచిస్తూ తను తయారు చేసిన ఒక బోనును చూస్తున్నప్పుడు అతనికొక పెద్ద ఆలోచన వస్తుంది. వావ్! ఇది కేవలం ఒక ఎలుకల బోను కాదు, ఈ మొత్తం ప్రపంచం ఇలాంటిది అనిపిస్తోంది. ఈ ప్రపంచంలోని భూములు, సముద్రాలు, నగలాలు, గ్రామాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక పెద్ద ఎలుకల బోనులాంటివేనని అతను గ్రహిస్తాడు. సరిగ్గా అదే అతని దృష్టిలో జీవితంలో కనిపించే మంచి విషయాలన్నీ, అంటే సంపద, ఆనందాలు, ఆహారము, ఆశ్రయం, ఇవన్నీ నిజమైన ఎలుకల బోనులో పెట్టే జున్నుముక్కలాంటివి. అవి మనల్ని ఆకర్షించి ఉచ్చులోకి లాగడానికి వేసే ఎరం మాత్రమే. అతనికి ఈ విధంగా ప్రపంచం గురించి చెడుగా ఆలోచించడం ఒక రకమైన వింత ఆనందాన్నిచ్చేది. సరే, ఇక్కడే అసలు విషయముంది. ఈ ఉచ్చు గురించి అంతా తెలుసని గట్టిగా నమ్మే ఈ వ్యక్తికే ఒక ఎర ఎదురైతే అప్పుడేం జరుగుతుంది? అవును, ఒకరోజు సాయంత్రం ఒక దయగల ఒంటరి వృద్ధుడు, అంటే ఒక క్రాఫ్టర్, అతనికి ఆశ్రయమిస్తాడు. ఎప్పుడూ చూసే విసుగుముఖాలకు బదులుగా ఆ ఇంట్లో అతనికి వెచ్చని భోజనం, పొగాకు, ఇంకా తోడు దొరుకుతాయి. ఆ క్రాఫ్టర్ ఎంత మంచివాడంటే, పెడ్లర్ను ఎంతగా నమ్మాడంటే తను కష్టపడి సంపాదించుకున్న 30 క్రోనోర్లను కూడా అతనికి చూవిస్తాడు. ఆడమ్, ఇక్కడే అతని సిద్ధాంతం పరీక్షకు గురవుతుంది. ఆ క్రాఫ్టర్ చూపించిన దయా, నమ్మకం ఇవన్నీ అతనికి ఎరలా కనిపిస్తాయి. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ పెడ్లర్ తిరిగి వచ్చి కిటికీ అద్దం పగలగొట్టి ఆ 30 క్రోనోర్లను దొంగిలిస్తాడు. అంతే, తను తెలివిగా తప్పించుకున్నాననే అనుకుంటాడు. కాని అతను తప్పించుకోలేకపోయాడు. దొంగతనం చేశాక అతనొక పెద్ద దారి తెలియని అడవిలో చిక్కుకుపోతాడు. గంటల తరబడి నడిచినా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చోటుకొస్తాడు. అప్పుడు అతనికి అర్థమవుతుంది, తను డబ్బు అనే ఎరకు ఆశపడ్డానని, ఇప్పుడీ అడవే తనకోసం ఒక పెద్ద ఎలుకల బోనులా మారిందని. ఆ అపరాధ భావన, భయం అతన్ని ఆ అడవి అనే జైల్లో బంధించేశాయి. ఆహా, పాపం పూర్తిగా చిక్కుకుపోయాడు. ఇక తన పని అయిపోయిందనే నేలమీద కుప్పకూలిపోబోతున్న సమయంలో అతనికి దూరం నుంచి సుత్తితో కొడుతున్న శబ్దం వినిపిస్తుంది. ఆ శబ్దం వస్తున్న వైపు తూలుకుంటూ వెళ్తాడు. చివరికి ర్యామ్స్ జో ఐరన్ వర్క్స్, అంటే ఒక ఇనుప కర్మాగారానికి చేరుకుంటాడు. అక్కడతనికి చాలా భిన్నమైన ఎర ఎదురవుతుంది. ఐరన్ వర్క్స్ యజమాని కొల్లిమి నుండి వస్తున్న మసక వెలుగులో పెడ్లర్ను చూసి తన పాత ఆర్మీ స్నేహితుడు కెప్టెన్ వాన్ స్టాల్లే అనుకుని పొరబడతాడు. అయ్యో పాపం, నా స్నేహితుడిలా అయిపోయాడేంటి అనుకుని క్రిస్మస్ పండుగ కోసం తన ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తాడు. ఆడమ్, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ పెడ్లర్ రియాక్షన్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. అతను వెంటనే వద్దు అంటాడు. ఎందుకంటే అతని జేబులో దొంగిలించిన 30 క్రోనోర్లున్నాయి. అతని దృష్టిలో ఆ ఐరన్ మాస్టర్ ఇంటికి వెళ్లడమంటే కావాలని వెళ్లి సింహం బోనులో దూకినట్టే. అతను ఆ ఆహ్వానంలో కూడా ఒక ఉచ్చును చూశాడు. ఐరన్ మాస్టర్ ఎంత చెప్పినా పెడ్లర్ ఒప్పుకోడు. దాంతో అతను తనకంటే బాగా ఒప్పించగలదని నమ్మిన ఒక వ్యక్తిని పంపిస్తాడు. ఆమె అతని కుమార్తె ఎడ్లా విల్మాన్సన్. ఆడమ్ ఈ పాయింట్ ఆమెకు ఆమె తండ్రికి మధ్యమున్న తేడాను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ఆమె పెడ్లర్ను చూడగానే నిజాన్ని పసిగట్టేస్తుంది. అతని కళ్లల్లోని భయాన్ని గమనిస్తుంది. అతను ఏదో దొంగతనం చేసుంటాడు లేదా జైలు నుంచి పారిపోయి వచ్చుంటాడని అనుకుంటుంది. కాని అతని నిందించడానికి బదులుగా ఆమె ఊహించనిది చేస్తుంది. ఆమె అతనికి ఎలాంటి షరతులు లేకుండా ఒక అవకాశమిస్తుంది. ఆమె చూపించే దయ ఎర్ర కాదు, అది క్రిస్మస్ రోజున శాంతిగా, సురక్షితంగా గడపమనిచ్చే ఒక నిజమైన ఆహ్వానం. ఇలాంటి నిస్వార్థమైన దయను పెడ్లర్ తన జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదు. అందుకే అతని ఒప్పుకుంటాడు.
ఆడమ్ ఇక మరుసటి రోజు ఉదయం పెడ్లర్ స్నానం చేసి మంచి బట్టలు వేసుకుని బయటకొస్తాడు. అప్పుడు పట్టపగలు వెల్తురులో ఐరన్ మాస్టర్ తన తప్పును తెలుసుకుంటాడు. ఇతను తన స్నేహితుడు కాదని గ్రహించి చాలా కోపంతో పోలీసులను పిలుస్తానని బెదిరిస్తాడు. కాని అప్పుడు ఎడ్లా అడ్డుపడుతుంది. లేదు నాన్నా, మనం అతని ఆహ్వానించాం. క్రిస్మస్ రోజున ప్రశాంతంగా గడపొచ్చని మాటిచ్చాం. ఇప్పుడు అతన్ని ఇలా బయటకు పంపించేయడం తప్పు అని వాదిస్తోంది. ఇది మొత్తం కథనే మలుపు తిప్పిన క్షణం. ఆడమ్ దాంతో పెడ్లర్ ఆ రోజంతా అక్కడే ఉంటాడు. ఆ ఒక్కరోజు బహుశే తన జీవితంలో మొదటిసారి అతను నిజమైన శాంతిని అనుభవిస్తాడు. అతన్ని ఎవరూ అనుమానించరు, ఎవ్వరూ వెళ్ళిపోమనరు. అతను కేవలం తింటాడు, ఏ భయమూ లేకుండా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాడు. ఈ ఒక్కరోజు అనుభవం అతనిలో ఏదో మార్పును తీసుకురావడం మొదలుపెడుతుంది. కాని కథ ఇంకా ముగియలేదు. ఎడ్లా ఆమె తండ్రి చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్లకొక వార్త తెలుస్తుంది. ఒక ఎలుకల బోనులు అమ్మేవాడు ఒక క్రాఫ్టర్ను దోచుకున్నాడని. వెంటనే వాళ్ళు ఇంటికి పరుగున వస్తారు. తమ ఇంట్లో కూడా దొంగతనం జరిగిపోయిందని కంగారు పడతారు. కాని వాళ్లు వచ్చి చూసేసరికి పెడ్లరక్కడ లేడు. వెళ్ళిపోతూ ఎడ్లా కోసం ఒక చిన్న బహుమతిని వదిలి వెళ్లాడు. ఆ బహుమతితో పాటు ఒక ఉత్తరం కూడా ఉంటుంది. ఇది అందులోని మొదటి భాగం. ఆమె తనకు ఎంత గౌరవం ఇచ్చిందో అతను ఒప్పుకుంటున్నాడు. ఆమె అతన్ని ఒక కెప్టెన్లా చూసింది కాబట్టి ఇప్పుడు అతని కూడా ఒక నిజమైన కెప్టెన్లా ప్రవర్తించాలనుకుంటున్నాడు. అతనిలో పరివర్తన మొదలైందని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. ఆ ప్యాకేజీలో ఒక చిన్న ఎలుకల బోను. దాని లోపల అతను దొంగిలించిన 30 క్రోనోర్లు ఉన్నాయి. ఎంత అద్భుతమైన సంకేతం కదా! అతను ఒప్పుకుంటున్నాడు, నేనే ఆ ఎలుకను, ప్రపంచమనే బోనులో చిక్కుకుపోయాను. కాని నీ దయ నన్ను ఒక కెప్టెన్ స్థాయికి పైకి లేపింది. ఆమె చూపిన నమ్మకమే అతనికి ఆ ఉచ్చును ఛేదించే శక్తినిచ్చింది. ఆడమ్ ఇంక ఇది చివరి అద్భుతమైన పరివర్తన. ఎడ్లా అతన్ని గౌరవనీయమైన ఏ వ్యక్తిగా భావించిందో ఆ కెప్టెన్ వాన్ స్టాహ్లే పేరుతోనే అతను ఆ ఉత్తరంపై సంతకం చేస్తాడు. అంటే అతను పూర్తిగా ఆ మంచి వ్యక్తిగా మారిపోయాడు. అతను తెలివి వల్ల కాదు, ఒక నిస్వార్థమైన కరుణ వల్ల ఆ ఉచ్చు నుండి బయటపడ్డాడు. ఈ కథ రాసిన సెల్మా లాగర్లాఫ్ ప్రతి మనిషిలోనూ ఒక మంచితనం ఉంటుందని, దాన్ని సరైన అవగాహన, ప్రేమతో మేల్కొల్పవచ్చని నమ్మారు. బహుశా ఆ ప్రపంచమనే ఉచ్చు నుండి తప్పించుకోవడానికి అసలైన తాళం చెవి అదేనేమో. ఆడమ్, ఇదండి ద ర్యాట్ ర్యాప్ కథపై మా విశ్లేషణ. ఇది కేవలం ఒక కథ కాదు, మనందరిలో మార్పు తీసుకురాగల కరుణ మరియు నమ్మకం యొక్క శక్తి గురించి ఇదొక గొప్ప పాఠం. ఇది మనల్ని ఆలోచింపజేస్తుందని ఆశిస్తున్నాము. గ్రేస్, ఈ విశ్లేషణను చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. మేము స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి ఆడమ్ మరియు గ్రేస్. గుర్తుంచుకోండి, కొన్నిసార్లు ఉచ్చు నుండి బయటపడటానికి కీలకం మన చేతుల్లో ఉండదు, కాని మరొకరి దయలో ఉంటుంది. Hello, everyone, and welcome. I'm Adam. And I'm Grace. We're from School on X, and honestly, we are so excited to be here today because we get to dive into a story that is, and I'm not exaggerating, one of the most incredible pieces you'll study in grade 12. It really is. I mean, on the surface, you think, okay, a story about a guy who sells rat traps. But you dig just a little bit deeper, and it's this amazing exploration of the traps we all face, and this is the important part, how a single act of kindness can set us free. So let's get into it. We are unpacking Selma Lagerlöf's masterpiece, The Rat Trap. Okay, so let's just start with a question for everybody listening. Grace, you too. Have you ever had that feeling where you know you're about to walk straight into a trap? It's like you see that clickbait article that's just too juicy to ignore, or you get that email promising a free trip to Goa. You know it's probably not real, but you click anyway. Those are the little rat traps of our daily lives. And that exact feeling, that pull of temptation, is the engine that drives this entire story. Exactly. And for the main character in our story, this isn't just some random thought he has. It is his entire worldview.
He's this really poor, lonely peddler, and he makes these little wire rat traps just to get by. But his job becomes this huge, powerful metaphor for him. He looks out at the whole world, the land, the sea, all the cities and villages, and he doesn't see a beautiful planet. He sees one giant, complicated rat trap. And this is what's so cool about this story. It's not just about a man's journey from point A to point B. It's about his big idea, his philosophy. So to really get this story, we first have to understand why. Why would someone see the entire world as a trap? And the answer, really, is rooted in the tough reality of his life. Right, the book paints such a grim picture of him. I mean, his rat trap business is a total bust. It doesn't make any real money, so he has to resort to begging and even a bit of petty thievery, just to survive. The author's description is just heartbreaking. His clothes are in rags, his cheeks are sunken in, and you can literally see the hunger gleaming in his eyes. This isn't just being poor. This is a life of complete isolation and struggle. So when your life looks like that, you can totally see how this dark, cynical idea would start to grow. And here's his logic. The world offers up all these amazing things: riches, happiness, a warm place to sleep, good food. But to him, these aren't gifts, they're bait. They are exactly like the piece of cheese or pork you'd stick in a real rat trap. The second you reach for it, the trap snaps shut. And according to him, everything came to an end. And here's the really interesting part, the psychological twist. You'd think an idea this dark would just make him depressed, right? But the author tells us it gave him unwanted joy. This strange, unexpected happiness. It actually becomes his favorite thing to think about, his cherished pastime. And why? Well, because the world has been so cruel to him. So picturing other people, especially the ones who seem to have it all, getting caught in that same trap, that's his little bit of private revenge on a world that's pushed him aside. Now, it's one thing to have a philosophy in your head, but the story is about to put it to the test. The peddler is about to run into something he probably hasn't experienced in years: real, genuine kindness. But of course, with that kindness comes a brand new, very tempting piece of bait, and it's going to shake his whole worldview. This is where the trap really starts to spring. Okay, so one night, the peddler knocks on the door of this little cottage. He's totally expecting what he always gets, a sour face. But instead, he meets this old crofter who's a small-time farmer. And here's the key. The crofter is just as lonely as the peddler is. He's actually happy to have someone to talk to. He doesn't just give him a place to stay. He shares his dinner, his tobacco, they play a game of cards. For the peddler, this kind of warmth is from another planet. And in being so open and so trusting, the crofter, without even knowing it, lays out the bait. He proudly shows the peddler 30 kronor he just earned from selling his cow's milk. Think about that. He trusts this ragged stranger completely, showing him his life savings. For the peddler, a man who has nothing, this isn't just money, it is the cheese in the trap, just sitting there, waiting. And the peddler's cynical philosophy takes over. The next morning, he waits for the crofter to leave, then he comes back, smashes the window pane, and steals the money. And for a moment, he feels pretty good about it. The book says he was quite pleased with his smartness. He took the bait, he thinks he outsmarted the world. But what he doesn't get yet is that the trap has just snapped shut right on him. And this is where the story's main symbol becomes real. It's so brilliant. To avoid being caught, he decides to cut through the forest instead of taking the main road. Big mistake. He gets lost. He walks and walks, but soon realizes he's just going in circles. And in that moment of pure panic, it dawns on him. The forest is the rat trap. That metaphor he had for the whole world has now become his physical, terrifying prison. It's not just an idea anymore. So he's at his absolute lowest point. He's lost, he's exhausted, he thinks he's going to die right there in the woods. And then he hears a sound, the steady, rhythmic thumping. He follows it and stumbles into the Ramjo Ironworks. All he wants is a warm place to sleep near the furnace, just to get out of the cold. He has no idea that this chance encounter is about to change his entire life. So, inside the forge, the owner, the Iron Master, sees him. And he makes this huge mistake. He thinks the peddler is an old friend from his army regiment who's fallen on hard times, so he invites him to his house for Christmas. Well, for the peddler, who has 30 stolen kroner in his pocket, this feels exactly like throwing himself voluntarily into the lion's den. He is terrified, and he says no way. But then, the Iron Master sends his daughter,
Edla, to persuade him. And her whole vibe is the complete opposite. She doesn't command him. She speaks to him with this genuine compassion. She can see he's scared. And she offers him something he's never felt before, a sense of safety. She promises him he'll be safe and that he can leave whenever he wants. And it's that little bit of trust that finally convinces him to go. So, let's be clear. The only reason he's even at this fancy manor house is because of this huge case of mistaken identity. The Iron Master is 100% convinced that this dirty, ragged man is his old buddy, Captain von Stahl, and the peddler, well, he sees a chance for a free meal and a warm bed, so he just goes with it. He decides not to correct him. The next morning, Christmas Eve, is the big reveal. The valet has given the peddler a bath, a shave, a haircut, and dressed him up in the Iron Master's own nice clothes. But when he walks into the bright daylight of the dining room, the mistake is instantly painfully clear. The Iron Master just roars. What does this mean? The book puts it so perfectly. The splendor had come to an end. This is such an incredible moment. The Iron Master threatens to call the police, but the peddler doesn't just shrink away. He argues back, and he uses his life's philosophy as his defense. He basically says, look, the world is a rat trap. I was just tempted by a little piece of bait. You shouldn't be so high and mighty because someday you might be tempted by a bigger piece of pork, and then you'll get trapped too. He's not just making an excuse. He's explaining his entire view of the world. So the Iron Master is furious. He is ready to throw him out into the cold. But just as the peddler is turning to go, Edla steps forward. And this moment right here is the turning point of the entire story. Even though she knows he lied, even though he's not who her father thought he was, she insists that he stay for Christmas. And her argument is just, it's so beautiful. It's a perfect lesson in empathy. First, she says it's about keeping their promise. They invited him, they promised him Christmas cheer, and it would be wrong to kick him out now. But then she goes deeper. She sees him not as a thief or a liar, but as a scared human being who probably spends his whole life being chased away. And this is the line that gets me. She says she wants him to enjoy just one day of peace, just one day in the whole year. And her kindness has this immediate physical effect on him. The peddler agrees to stay, and what does he do all day? He eats and he sleeps. That's it. And the text makes a point of saying it was as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here. This isn't him being lazy. It's the physical proof of trust. For the first time in forever, he feels safe enough to actually let his guard down and rest. Okay, so we're building to the climax. The next morning, it's Christmas Day. Edla and her father go to church, and what do they hear? News that an old crofter has been robbed by a man selling rat traps. Her father is livid. He's convinced they've left a thief alone in their house. They rush home, totally expecting to find all their silver spoons gone. But when they get home, the peddler is gone. And he hasn't stolen a single thing. Instead, he's left a little package for Edla. She opens it, and inside, first, there's a small rat trap as a gift. Tucked inside that rat trap are the 3 wrinkled 10 chrono bills he stole from the crofter. And finally, there's a letter. And this letter, wow, it explains everything. He asks Edla to return the money to the old man, and he signs the letter, Captain von Stahl. Why? He explains it in these incredible lines. He says he was just a rat about to get caught for good in the world's rat trap. But because she treated him like a captain, with dignity and respect, she raised him up. Her trust gave him the strength to change, the power to clear himself. He became the honorable man she believed he was. And this right here is the heart of the story, the main theme. It's this beautiful idea that Selma Lagerlöf believed in, that there is essential goodness inside every single person, no matter how lost or broken they seem. And that goodness can be woken up, not with judgment, not with punishment, but with understanding and love. Edla's compassion was the key that unlocked the goodness that was trapped inside the peddler all along. It's a powerful story of redemption, which really leaves us with this final question to think about. How can one single act of trust, of treating someone not as they are, but as they could be, completely change their entire world? That's the challenge the rat trap leaves for all of us. Thank you so much for joining our discussion. From both of us here at School on X, we really hope this helps you see this incredible story in a whole new light. Keep questioning, keep exploring, and we will see you for the next explainer.
Hey everyone, and welcome. I'm Adam. And I'm Grace. We are so excited you're joining us from School on X. Today, we are diving deep into a poem that's, get this, only 12 lines long, but packed inside those 12 lines is a huge, powerful mystery. It really is. It's the story of a woman who built a world of magnificent, fearless creatures, all while living a life of absolute terror. We're talking about Adrienne Rich's Aunt Jennifer's tigers. And it really makes you wonder about this massive question. Can art actually save you when nothing else can? Exactly, Grace. And this right here, this captures the entire puzzle at the heart of the poem. You've got this world of courage on one side. It's vibrant, it's powerful, it is totally free. And then on the other, you have the quiet, trembling reality of the person who made it. You know, it's not just a contrast. It feels more like a collision of two completely different worlds. And to really understand it, I think we have to start by meeting her creation. So to really get this poem, you have to start where the poet herself starts, with the tigers. Let's just for a second forget about the artist. Let's step into this world that she has literally stitched into existence. And what a world it is. It is absolutely bursting with power and with life. I mean, just listen to that language. They don't just walk or run, they prance. There is so much joy and swagger and confidence in that one little word. And the colors, bright topaz, this brilliant fiery gemstone yellow set against a world of green. You can almost feel the electricity, the vitality, just jumping right off the fabric. And Adam, those word choices are so deliberate, aren't they? The poet isn't just painting a pretty picture, she's building a personality for these creatures. Bright topaz, that's not just any yellow, it's a gemstone. It suggests something valuable, brilliant, something precious and full of fire. Yes, and that word denizens, that is so key. They aren't just visitors in this world or intruders, no. They are the rightful inhabitants. They belong there. They absolutely own this world of green, a world that just screams freedom and wild, untamed nature. And here's where we get the first real hint of a challenge to her world. They do not fear the men. Think about that. In the world she has created, her tigers are the kings. They are totally unbothered by a threat that, as we're about to find out, absolutely dominates Aunt Jennifer's reality. And that movement, sleek, chivalric certainty. Sleek is so elegant, so powerful. But chivalric, wow, that's the code of honor for knights. She's basically giving these animals this noble, fearless, almost heroic quality. They move with absolute, unquestioning confidence. So let's just put all these pieces together for a second. These tigers are magnificent. They're proud, they're fierce, they are completely unafraid. They have the honor of knights and the raw power of nature. They are basically everything we could ever associate with freedom. And yet, they're an illusion. They're just threads on a piece of fabric. They aren't real. Which, of course, leads us to the biggest question of all. Who is the god of this fearless universe? What kind of powerful, confident person could possibly dream this up? Well, the answer is going to completely flip how you see this poem. And that, Adam, is the question that turns this entire poem completely inside out. Because the creator is the total opposite of her creation. We're about to meet the artist, Aunt Jennifer, and the shift in tone, it's really jarring. It really is. It's like we're leaving that vibrant, electric world of the tigers and stepping into the quiet, fragile, and, frankly, the terrifying reality of the woman who's holding the needle. So just for a moment, hold that image of the tigers in your mind. All of that power, that chivalric certainty. Who made them? A queen? A warrior, maybe? A master artist at the absolute peak of her powers? The answer is heartbreakingly simple and profoundly tragic. And here she is, the creator. And this description is just devastating. Her fingers aren't steady or masterful, they are fluttering. I mean, what flutters? A moth that's too close to a flame? A bird with a broken wing? It's a word that just screams anxiety, weakness, and a total lack of control. Right. She's so frail that the simple act of pulling an ivory needle through wool is a struggle. It's just incredible. The very hands that created these fearless, powerful tigers are themselves terrified. Okay, seeing it side by side like this, it's a real gut punch, isn't it? It really, really is. On the left, you have this image of absolute power and confidence. And then on the right, an image of absolute frailty and struggle. It's almost impossible to believe they come from the same person. And that just forces us to ask the next huge question. What happened to Aunt Jennifer? What could have possibly created this massive gap between the world she imagines and the one she's forced to live in?
And you know what? The poem gives us the answer. These two worlds, they don't just exist separately, they collide. The poet points us directly to the reason for her fear, the source of those fluttering hands. Right, the poet doesn't leave us hanging. The clue is in the very next lines, and it's a symbol so heavy, so powerful, that it completely dominates the rest of the poem. You know, this is really the psychological heart of the whole poem. Why would you create the very thing you are not? Is it just wishful thinking, a fantasy to escape into? I think it's actually more than that. I think it's a secret act of rebellion. It's a quiet declaration of the spirit that she still has deep inside of her. And the answer to why she's so trapped, it lies in a single, small object. And there it is, the answer, the wedding band. And just look at the language the poet chooses here. A wedding ring isn't literally massive, right? But Rich uses massive weight and sits heavily to tell us this has absolutely nothing to do with the physical weight of gold. No, not at all. This is all about a symbolic weight, a crushing burden that has defined her entire life. Okay, so let's break that weight down. First, sure, on her frail, fluttering hands, maybe even the physical ring does feel heavy. But then there's the mental weight. This ring represents all the oppressive responsibilities, the loss of her own identity, the emotional burden of her marriage to this uncle. And that leads to the third, and honestly the most important weight, the symbolic one. We have to remember this poem was written in 1951 by Adrienne Rich, who would go on to become a huge voice in feminism. That ring, it represents the entire patriarchal structure, the societal expectations that have, in the poem's own powerful word, mastered her. It's a symbol of ownership, not of a partnership. And that word mastered, it leads to this, which is just the poet's absolute genius with wordplay. Later in the poem, she says Aunt Jennifer is ringed with ordeals. Ah, it's brilliant. Ringed, of course, literally means to be encircled by the wedding ring, but it also means to be surrounded, trapped, imprisoned by the ordeals, the difficult, painful experiences of her married life. That ring is both a literal and a metaphorical prison cell, right there on her finger. So we have this absolutely devastating picture of Aunt Jennifer, right? She's trapped, she's terrified by her life. But the poem doesn't just end there in despair. The final stanza makes this powerful and I think a really bittersweet jump into the future. It asks the ultimate question: what survives? What is the legacy of a life lived in fear? This is just such a devastating image. I mean, even in death, she doesn't find an escape. Her body might be at rest, but her hands, the very same hands that created freedom, will still bear the mark of her oppression. That wedding band, the symbol of the ordeal she was mastered by, goes with her to the grave. It's like a permanent scar on her identity. And this is the final, incredible contrast the poem leaves us with. Her physical body, her lived experience, it ends in what looks like total defeat. She was mastered. But her spirit, the part of her that dreamed of courage and freedom, that part survives, and it survives in her art. The tigers, you see, have a completely different fate. And that's the triumph. That's the glimmer of hope in this otherwise tragic poem. Her creation achieves the immortality and the freedom that she never could. While her hands lie still and terrified in a coffin, her tigers will forever go on prancing. The art outlives the artist. The courage she imagined becomes more real, more permanent than the fear she lived. And that, really, is why this poem is still so powerful for us today. This isn't just some sad story about a fictional aunt from the 1950s. It is a profound statement about our deep need for expression, for an escape. Absolutely. It's about how all of us deal with the constraints in our own lives. You know, we might not have a wedding band literally weighing us down, but we all face fears, pressures, societal expectations. And so this poem forces us to ask, where is my world of green? Where do I create my own tigers? Exactly. Art, in any form, whether it's poetry or music or painting or coding, even a beautifully argued debate, it's so much more than just a hobby. As we see with Aunt Jennifer, it can be an escape. It can be a voice for you when you feel completely voiceless. It's a way to create a whole new reality, even if it's only on a small screen of fabric. And, just as we saw at the end, it can become a legacy, a little piece of your spirit that outlives you. So we really want to leave you with this question. Think about your own passions, your own voice. When you feel constrained or maybe misunderstood, how do you express that fearless, proud, chivalric part of yourself? Yeah, it doesn't have to be some masterpiece that hangs in a museum. It's just about finding that thing that lets your spirit prance, even when the world makes you want to flutter. So what are the tigers that you will put out into the world? Find your voice, create your world, and let it prance. Thank you so much for exploring this incredible poem with us today.
It has been an absolute pleasure. From both of us here at School on X, keep reading, keep creating, and we'll see you next time for another deep dive. హాయ్, నేను యాడమ్. నేను గ్రేస్. ఈరోజు మనం ఒక కవిత గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. కానీ ఇది మామూలు కవిత కాదు. చూట్టానికి సింపుల్గా అనిపించినా లోపల ఎన్నో రహస్యాలు దాచుకున్న ఒక ప్రపంచం. అవును, ఆన్ జెనిఫర్ పులుల ప్రపంచం. ఈ లోతైన విశ్లేషణకు స్వాగతం. మేమిద్దరం స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్లో ఎడ్యుకేటర్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అంటే మాకు ప్రాణం. అందుకే ఈరోజు మా ఫేవరెట్ పోయమ్స్లో ఒకటైన ఈ అద్భుతమైన కవితను మీతో కలిసి విశ్లేషించబోతున్నందుకు మేం చాలా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం. సరే గ్రేస్, ఒక చిన్న ప్రశ్న. ఒకే మనిషి ఒకే టైంలో భయం లేకుండా అదే టైంలో చాలా భయంతో ఇలా ఉండటం సాధ్యమేనా? అంటే బయట ప్రపంచానికి కనిపించే రియాలిటీకి పూర్తి భిన్నంగా మన లోపల ఎవ్వరికీ తెలియని ఒక పవర్ఫుల్ ప్రపంచాన్ని కలిగి ఉండటం గురించి ఏమంటావు? వహావ్ యాడమ్, ఈ ఒక్క ప్రశ్నలోనే ఈ పోయం మొత్తం సారాంశముంది తెలుసా? ఈ వైరుధ్యమే, ఈ కాంట్రాస్టే మనం ఈరోజు అన్వేషించబోయేది. ఎగ్జాక్ట్లీ. అందుకే ఈ కవితను మనమొక మిస్టరీలా చూద్దాం. ఒక క్రియేటర్కి ఆమె క్రియేషన్కి మధ్య ఉన్న నమ్మశక్యం కాని తేడా గురించిన కథ ఇది. అవును, ఇవి పూర్తిగా వేర్వేరు ప్రపంచాలు. ఒకటి స్వేచ్ఛతో శక్తితో నిండుంది, మరి రెండోది దాని గురించే మనమిప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ కథలో మనకి మొదట ఆన్ జెనిఫర్ కనిపించదు. ఆమె సృష్టించిన ఆ అద్భుతమైన పవర్ఫుల్ పులులు కనిపిస్తాయి. ఈ చిత్రం చూడండి ఎంత వైబ్రెంట్గా ఉందో. కవి మన కళ్ల ముందు ఇలాంటి ఒక స్పష్టమైన కలర్ఫుల్ ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తారు. యాంట్ జెనిఫర్స్ టైగర్స్ ప్రాన్స్ అక్రాస్ అ స్క్రీన్. ఆడమ్, ప్రాన్స్ అనే పదం చూడు. జస్ట్ వాక్ అనో రన్ అనో వాడలేదు కవి. అద్భుతమైన పాయింట్ గ్రేస్. ప్రాన్స్ అంటే కేవలం నడవడం కాదు, అదొక రకమైన గర్వం, కాన్ఫిడెన్స్, ఒక రాజసం ఉందన్నమాట ఆ నడకలో. అండ్ సర్టనిటీ అంటే ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా పూర్తి నిశ్చయంతో. ఈ పులులకు భయమనేదే తెలీదు. ఇప్పుడు ఈ రెండు కీలకమైన పదాలు చూద్దాం. మొదటిది డెనిజెన్స్. అంటే అవి ఆ పచ్చని ప్రపంచంలో ఊరికే తిరగట్లేదు, అవి అక్కడివే. దట్స్ దెర్ హోమ్. అవి ఆ ప్రపంచానికే రాజులు. మరియు షివాల్రిక్. వావ్! ఈ పదం నన్నైతే నేరుగా నైట్స్ అండ్ కింగ్స్ కాలానికి తీసుకెళ్తోంది. హానర్, బ్రేవరీ, కరేజ్. అంటే ఆ పులులు కేవలం జంతువులు కాదు, అవి ఒక ఐడియల్ అన్నమాట, ఒక ఆదర్శం. ఓకే, ఇంత పవర్ఫుల్, ఇంత ఫియర్లెస్ పులులను క్రియేట్ చేసిన ఆర్టిస్ట్ ఇంకెంత పవర్ఫుల్గా ఉండాలి కదా. మనం అదే అనుకుంటాం. అవును, అదే మనం అనుకుంటామాడం. కానీ అసలు ట్విస్టు, అసలు మిస్టరీ ఇక్కడే మొదలవుతుంది. రియాలిటీ మనం ఊహించిన దానికి పూర్తి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం సెక్షన్ 2లోకి వెళ్తున్నాం. సృష్టికర్త యొక్క వాస్తవికత. వణుకుతున్న చేతులు మోయలేది బరువులు. ఇక్కడే మన ఫోకస్ కళ్ల నుంచి కళాకారిని వైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడే మనకు అసలు కాంట్రాస్ట్ షాకిస్తుంది. యాన్ జెనిఫర్స్ ఫింగర్స్ ఫ్లటరింగ్ త్రూ హర్ వోల్. విన్నారా ఆ స్వరం? ఆ మూడు మొత్తం ఎలా మారిపోయిందో. ఫ్లటరింగ్ ఆ పదంలోనే ఎంత బలహీనత ఉందో కదా. ఫస్ట్ స్టాంజాలో ఉన్న పార్కి ఇక్కడి వణుకుకి అసలు సంబంధమే లేదు. పాపం ఒక చిన్న సూదిని లాగడానికి కూడా ఆమె చాలా కష్టపడుతోంది. ఓకే, లెట్స్ పుట్ ఇట్ సైడ్ బై సైడ్ యాడమ్. చూడండి, ఒకవైపు గర్వంగా గెంతే పురులు, ఇంకోవైపు భయంతో బలహీనంగా వణుకుతున్న వేళ్లు. కళకు కళాకారునికి మధ్య ఇంత హృదయాన్ని కదిలించే తేడా ఎందుకుంది? వాట్స్ ద రీజన్? ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఈ కవితలోని మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇమేజ్లో ఉంది. ద మ్యాసివ్ వెయిట్ ఆఫ్ అంకిల్స్ వెడ్డింగ్ బ్యాండ్. గ్రేస్, ఇక్కడ మ్యాసివ్ వెయిట్ అంటే కేవలం ఉంగరం భౌతిక బరువు కాదు కదా. అస్సలు కాదు. అది ఒక సింబల్. ఒక అణిచివేతతో కూడిన మ్యారేజ్కి, ఆ బంధనం ఆమెపై మోపిన మానసిక బరువుకి అది ఒక ప్రతీక. అవును, ఆ ఉంగరం కేవలం ఒక నగ కాదు, అది పితృస్వామ్యానికి, ఆమె కోల్పోయిన స్వేచ్ఛకు ఒక శక్తివంతమైన సింబల్.
ఎంత ఐరనీ కదా, ఆమె సృష్టించిన పులులు స్వేచ్ఛగా అడవిలో తిరుగుతుంటే ఆమెను సృష్టించిన ఆ కళాకారిని మాత్రం ఒక చిన్న ఉంగరంతో తన ఇంటిలోనే బందీ అయిపోయింది. ఆడమ్, సెక్షన్ 3 కష్టాల వలయం ఒక బందీ జీవితానికి ప్రతీక. అవును, ఇప్పుడు ఆ ఉంగరం ఆమె పడుతున్న బాధలతో ఎలా ముడిపడిందో ఇంకొంచెం లోతుగా చూద్దాం. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. వింటుంటేనే ఒళ్ళు జలధరిస్తోంది. అంటే చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆమెకు విముక్తి లేదు. ఆ బంధనాలు, ఆ బాధలు ఆమెతో పాటే సమాధిలోకి వెళ్తాయి. అంతకంటే విషాదం ఏముంటుంది? గ్రేస్, ఇక్కడే పోయిట్ బ్రిలియన్స్ కనిపిస్తుంది. రింగ్డ్ అనే పదం, వాట్ ఎ వర్డ్! ఒకే పదం 2 అద్భుతమైన అర్థాల్ని ఇస్తోంది. ఒకటి, ఆమె చేతికి భౌతికంగా ఉన్న ఉంగరం. 2, ఆమె జీవితాన్ని చుట్టుముట్టిన కష్టాల వలయం. అమేజింగ్ కదా! ఇది కవిత్వంలో ఒక జీనియస్ మూవ్. నాకు నిజంగా గూస్బంప్స్ వస్తున్నాయి. సో, ఫైనల్గా యాంట్ జెనిఫర్ మనకు ఎలా మిగిలిపోతుంది? భయపడినా, బానిసగా మారినా నిశ్చలమైన ఒక రూపం. తన పులులకి పూర్తి ఆపోజిట్. తన జీవితంపై తనకే ఏమాత్రం కంట్రోల్ లేని ఒక నిస్సహాయురాలు. కానీ కథ ఇక్కడితో అయిపోలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కళ, జీవితం అండ్ వారసత్వం గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. ఈ కవిత చివర్లో ఒక చిన్న ఆశాకిరణం కనిపిస్తుంది. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. ఆ పవర్ ఫీల్ అయిందా? ఈ చివరి లైన్స్లో ఒక విజయం ఉంది. అవును గ్రేస్, సృష్టికర్త చనిపోవచ్చు, కానీ ఆమె సృష్టించిన కళ మాత్రం ఎప్పటికీ బతికే ఉంటుంది. యాంట్ జెనిఫర్ కథ ముగిసిపోవచ్చు, కానీ ఆమె పులుల కథ, ఆమెలోని స్వేచ్ఛాకాంక్ష కథ ఎప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. సరే, ఇప్పుడు ఈ ఫైనల్ కంపారిజన్ చూద్దాం. ఇక్కడే అసలైన పాయింట్ ఉంది. ఆమె కళ శాశ్వతం, స్వేచ్ఛ. కాని ఆమె మరణంలో కూడా బందీ. ఇది విచారంగా అనిపించినా ఇందులో ఒక గొప్ప విషయం ఉంది. ఆమె శరీరానికి విముక్తి లేకపోయినా ఆమె ఆత్మ తన కళ ద్వారా ఎప్పటికీ స్వేచ్ఛగానే ఉంటుంది. అయితే ఈ కవితను మనం కవయిత్రి గురించి తెలుసుకోకుండా కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకోలేం. ఆడ్రియన్ రిచ్, ఆమె ఒక స్ట్రాంగ్ ఫెమినిస్ట్. పితృస్వామ్యానికి వ్యతిరేకంగా తన రచనల ద్వారా పోరాడారు. అంటే యాంట్ జెనిఫర్ అనేది కేవలం ఒక క్యారెక్టర్ కాదు, ఆ కాలంలోని వేలాది మంది మహిళల గొంతుకకు ప్రతీక. వాళ్ల బాధలకు అద్దం పడుతుంది ఈ కవిత. సో ఫైనల్గా ఈ కవిత మనకు చెప్పేది ఏంటి? ఆంట్ జెనిఫర్కు బహుశా తన కళ మాత్రమే తన స్వేచ్ఛ, తన గర్వం, తను నిర్భయంగా ఉండగలిగే ఏకైక ప్రపంచం. కరెక్ట్. ఆ బాధాకరమైన రియాలిటీ నుంచి బయటపడటానికి, తను కలలు కన్న ప్రపంచాన్ని నిర్మించుకోటానికి ఆమె ఎంచుకున్న ఆయుధం ఆమె కళ. అందుకే ఈ విశ్లేషణను మేమొక ప్రశ్నతో ముగించాలనుకుంటున్నాం. మన గొంతుక మాట్లాడలేనప్పుడు మన మౌనాన్ని ప్రపంచానికి వినిపించేదేది? మన సృష్టి మన కథను ఎలా చెబుతుంది? మనం లేనప్పుడు కూడా మన గురించి మాట్లాడేదేది? మన వారసత్వంగా ఏం మిగిలిపోతుంది? ఆలోచించండి. ఈ విశ్లేషణ మీలో కొత్త ఆలోచనలను రేకెత్తించిందని ఆశిస్తున్నాం. మేము స్కూలానిక్స్ నుండి ఆడమ్, గ్రేస్ మరియు గ్రేస్. కీప్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. సాహిత్యం అనే ఈ అద్భుత ప్రపంచంలో అన్వేషణ ఆపకండి. మళ్ళీ కలుద్దాం. Hey everyone, and welcome. I'm Adam. And I'm Grace. We are your guides from School on X, and we are so excited to jump into what might just be one of the most important chapters in your entire syllabus. Oh, for sure, Grace. Today, we're not just going to read Louis Fisher's Indigo. We're going to get our hands dirty. We're going to take this story apart, look at the engine inside, and really figure out how this one single event became the blueprint for all of India's freedom. You got it. This isn't just a history lesson, you guys. This is a total masterclass in strategy, in psychology, and really what it means to stand up and fight for what's right. So, let's dive in. Okay, so to really understand what was going on in Champaran, you have to feel the atmosphere. You have to feel that pressure. And this image, Grace, it just nails that feeling, doesn't it? The British landlords had built an entire system that ran on one fuel, fear.
It's so true. It's that classic idea of see no evil, hear no evil, speak no evil, but it's been twisted in this really sinister way. In this case, the landlords are the evil, and they're the ones demanding that the peasants stay completely silent about it. These farmers were being crushed, and not just with their finances, but in their minds too. And that's the real trick, isn't it? It was psychological warfare. The first and most important chain holding these people down was making them believe that they were completely and utterly powerless. And Adam, what I absolutely love is how the author Lewis Fisher kicks this whole thing off. He doesn't start in a dusty archive. He puts us right there in the room with Gandhi, decades later in 1942, and Gandhi himself says, listen, I'll tell you how it all started. It was way back in 1917. It's like he's leaning in and telling us a secret, right? He's basically saying, you really want to know the exact moment I knew the British had to leave? It wasn't some big famous battle. It all started with this one farmer in this one place. It just makes the entire freedom struggle feel so incredibly personal. Exactly. And the person who lights the fuse for this whole thing, it's not some big-shot politician or a general. It's a sharecropper, a farmer named Rajkumar Shukla. And the book describes him so perfectly with just 2 words, illiterate but resolute. Oh, that description is everything, isn't it? He might not have been able to read and write in a traditional sense, but his will, it was made of iron. And that really is the central question of this entire chapter, isn't it? How does one ordinary, determined farmer manage to kickstart a movement that shakes the very foundations of the British Empire and, in the process, fundamentally changes Gandhi himself? Okay, so let's get into the nuts and bolts of what was actually happening, of this injustice. The whole system was called sharecropping. And, on the surface, that might sound kind of fair, like you're sharing the crops, but it was anything but. Right, the devil is always in the details. Totally. So you've got these enormous estates, right? All owned by Englishmen. And the Indian farmers who actually did all the work, they were just tenants. Just think about that for a second. They poured their sweat and blood into land that would never, ever be theirs. They were basically just renting. And the rent wasn't even something they paid in cash. No, it was paid with a very specific crop, indigo. There was this long-term contract that forced every single farmer to plant 15% of their land with indigo plants. And here's a real kicker, right? It's not like they just gave a percentage of that indigo harvest as rent. Not even close. They had to surrender the entire indigo harvest, all of it. So that 15% of their land, all their time, all their water, all their labor, it was all for absolutely zero personal gain. It was pure, legalized exploitation. Okay, but this is where the plot thickens. Suddenly, there's news from Germany. They've figured out how to make synthetic indigo in a lab. And this means that the natural indigo crop that these farmers have been slaving over is about to become totally worthless on the world market. So you'd think, okay, great, the landlords will just cancel the contracts and the problem's solved, right? You'd think so, but no way. This is where the greed gets even more disgusting. They see another opportunity to make money. They go to the farmers and say, hey, we'll let you out of this 15% deal, but you have to pay us a huge fee for the privilege. And to make sure they collected, they hired thugs to strong-arm the farmers. And the farmers, who had no clue about synthetic indigo, felt completely and totally trapped. So into this complete and utter mess walks Gandhi, brought there by our resolute farmer, Rajkumar Shukla. And Adam, his method here is it's brilliant. He doesn't show up with a megaphone and start a protest right away. No, that is so not his style. He's more like a detective showing up at a crime scene. Exactly. He is so meticulous. His first step is always to get the facts. He goes straight to the British Landlords Association. Of course, they refuse to talk, so then he goes to the British Commissioner. He's building his case one piece at a time, making sure he understands the entire system before he makes his next move. And what's the immediate reaction from the British officials? I mean, do they listen to him? Do they offer to look into it? Not a chance. Of course not. The response is pure intimidation. The commissioner basically tries to bully Gandhi, ordering him to get out of the district immediately. This was the empire's default setting: threats and force. But well, they had absolutely no idea who they were messing with this time. This was a test of Gandhi's resolve, and he passed it by simply not moving. So instead of leaving, Gandhi actually goes deeper into the region. He travels to Motihari, which was the capital of Champaran, and that's where he's handed an official legal notice to leave. And this is it. This is the moment of truth. It really is. And his response is just so powerful in its simplicity. He doesn't yell, he doesn't tear up the paper, he respectfully signs the receipt to show that yes, he got it, and then, right there on that same document, he calmly writes that he would disobey the order. That one simple act of writing, Adam, was the birth of civil disobedience in modern India. The whole game had just changed. And the result of that one quiet act of defiance is just staggering.
The next morning when Gandhi is supposed to show up in court, word has spread like wildfire. This Mahatma, this man who'd come all this way to help them, was now in trouble with the authorities. And they just show up. Thousands of them. They walk from miles from their villages to Motihari and completely surround the courthouse. The book has that incredible line that the town was black with peasants. Most of them didn't even know his full story, they just knew he was on their side, and that was more than enough. They showed up for their champion. And this is such a critical point for us to understand. That demonstration, just the act of them being there, was a victory in itself. Long before a single rupee was refunded or any laws were changed, something inside the peasants had fundamentally shifted. They were shedding their fear. Precisely. The one thing that truly oppressed them was fear. And by showing up, shoulder to shoulder in those massive numbers, they were staring the British Empire right in the face and proving, not just to the officials, but more importantly to themselves, that they were no longer afraid. Meanwhile, inside that packed courtroom, what Gandhi does next is pure genius. The government officials are completely baffled by the crowd outside, and they try to postpone the trial. But Gandhi's not having any of that. Not at all. He actually protests the delay, and then he shocks everyone in the room by pleading guilty to disobeying the order. But then he explains why. He tells the judge he was caught in a conflict of duties. On the one hand, his duty as a good citizen was to obey the law. But on the other hand, he had a higher duty, the voice of his conscience, to help these suffering people. He framed it not as law-breaking, but as him obeying a higher, moral law. So while the judge is totally stumped, trying to figure out what on earth to do, Gandhi has another really crucial conversation. He turns to all these prominent, well-paid lawyers who had come from neighboring districts to advise him, and he asks them a very simple question. If I go to jail, what are you going to do? And their first answer is, well, it's pretty selfish, isn't it? Oh, totally. They basically say, well, if you're in jail, there's no one left to advise, so we'll just go home. But Gandhi just looks at them and asks, what about the injustice to the sharecroppers? And that one question, it just forces them to look in the mirror. They suddenly realize that if this total stranger was ready to go to prison for their people, for them to just pack up and walk away would be a shameful desertion. And that single moment of realization changes everything. The lawyers huddle up, and then they come back and tell Gandhi they've made a decision. They are ready to follow him into jail. They will get arrested right alongside him. And the moment he hears that, Gandhi exclaims, "The Battle of Champaran is won." Which is just amazing because the actual case against him hadn't even been dropped yet. Exactly. So what on earth did he mean by that? He meant the real battle was over. The battle against the peasants' fear, that was won. And the battle against the lawyers' apathy and self-interest, that was won too. Once he had that unity and that courage in place, he knew the legal victory was just a matter of time. So, just as Gandhi predicted, the government gets nervous and drops the case against him. They even form an official commission of inquiry into the sharecropping system, and they ask Gandhi to be the sole representative for the peasants. And of course, the inquiry finds a mountain of evidence against the landlords. So the landlords finally have to pay up. They do, but now there's a new problem, a deadlock. Gandhi, knowing they illegally extorted all this money, demands a 50% refund for the farmers. But the planters, trying to save face and whatever power they have left, make a counteroffer of only 25%. Okay, and this is the part of the story that I think trips up a lot of students. After all that fighting, after demanding 50%, Gandhi just suddenly agrees to their offer of 25%. It really does feel like he's giving in, doesn't it? It feels like a letdown. It looks like a defeat on paper. So why on earth would he do that? Well, this is where we see the absolute brilliance of his strategy. And here is the beautiful, simple answer. Gandhi explained it himself. He said it was never, ever about the amount of money. It was about the principle of the thing. Exactly. The crucial point was that by forcing the British landlords to give back any amount of money, he was also forcing them to give up a part of their prestige. For the first time ever, these men who had acted like gods were being held accountable. The peasants saw with their own eyes that they had rights and that the landlords were not all-powerful. That psychological win was worth so much more than the other 25%. And even then, Gandhi's work wasn't done. He didn't just win the case, pack his bags, and leave. He looked around and saw the deep social and cultural problems in Champaran, the extreme poverty, the poor sanitation, the lack of any education. He saw the whole picture, not just the legal one. He absolutely did. You see, he wasn't just a political revolutionary, he was a social one. He brought in doctors and teachers from all over India. He even got his wife, Kasturbai, to come and help teach the village women about basic health and hygiene. He was trying to build a new, self-reliant India from the ground up, one village at a time.
And this all leads to one final and maybe the most important lesson of the entire story. There was this man named Charles Freer Andrews. He was an Englishman, but also a devoted follower of Gandhi. And he was about to leave Champaran for a different assignment. And the lawyers see an opportunity here. They do. They think, hey, wait a minute. It would be a huge advantage for us to have an Englishman on our side arguing our case. And on paper, it sounds like a really smart strategic move, doesn't it? It sounds logical, but Gandhi sees right through it, and he opposes the idea fiercely. He tells his lawyer friends that even wanting an Englishman's help shows the weakness of your heart. Wow, that's a really strong thing to say. It is, but it's such a vital lesson. He tells them that their cause is just, and because it's just, they have to be the ones to win it. He says they shouldn't be looking for a prop, like a crutch to lean on, especially not an Englishman. This victory had to be their own, from start to finish. And that, right there, is the thread that ties this entire incredible story together. The fight for the sharecroppers in Champaran was never just about a plant. It was never just about indigo. It was a microcosm of the entire freedom struggle. Exactly. The fight for fair rent was the fight for Indian independence, and that was the fight for self-reliance. To be truly free, Gandhi taught them that they had to learn to stand on their own 2 feet, solve their own problems, and rely on their own strength. It was all one and the same battle. So as you can see, the Champaran episode was so much more than a historical event. It was a massive turning point. It proved that Gandhi's methods of nonviolent resistance actually worked. But more than that, it taught a lesson that is still so incredibly relevant today. Absolutely. He taught everyone involved, the peasants, the lawyers, everyone, a masterclass in self-reliance. So we want to leave you with this question. How can you apply that same lesson to the challenges, big or small, that you face in your own life? It's a powerful idea to think about. Thanks so much for joining us for this deep dive. From both of us here at School on X, keep learning and keep questioning everything. అందరికీ నమస్కారం. స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్కో స్వాగతం. నేను యాడమ్ మరియు నేను గ్రేస్. ఈరోజు మనం మీ పాఠ్యపుస్తకంలోని ఒక అధ్యాయాన్ని కేవలం చదవడం లేదు, చరిత్ర గతిని మార్చేసిన ఒక అద్భుతమైన వ్యూహాన్ని విశ్లేషించబోతున్నాం. గ్రేస్, అసలిది ఆలోచించడానికే ఎంత పెద్ద ప్రశ్న గదా! ఒక్క తుపాకీ గుండు కూడా వాడకుండా ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా ఓడించగలం? వినడానికి అసాధ్యంగా అనిపిస్తుంది కదూ? కాని సరిగ్గా ఇదే చేసి చూపించారు. ఈరోజు మనం మహాత్మా గాంధీ స్వయంగా ఉపయోగించిన ఒక వ్యూహాత్మక ప్రణాళికను, ఒక ప్లేబుక్ను తెరవబోతున్నాం. అవును ఆడమ్, ప్రతి గొప్ప ప్రణాళిక ఒక చిన్న నిప్పురవ్వతోనే మొదలవుతుంది. తరచుగా ఆ నిప్పురవ్వ మనం అస్సలు ఊహించని ఒక వ్యక్తి నుండి వస్తుంది. పదండి, ఆయన్ని కలుద్దాం. చూడండి, ఒకవైపు రాజ్కుమార్ శుక్లా, ఎవ్వరికీ తెలియని ఒక సాధారణ రైతు. మరోవైపు మహాత్మా గాంధీ, ప్రపంచం మొత్తానికి తెలిసిన వ్యక్తి. ఇది అచ్చం డేవిడ్ మరియు గోలియత్ కథలాంటిదే. ఒక సామాన్యుడికి, ఒక మహోన్నత వ్యక్తికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం. 1916లో జరిగిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో శుక్లా మొదటిసారి గాంధీగారిని కలిశారు. అసలు గాంధీగారు అప్పటివరకు చంపారన్ అనే పేరు కూడా వినలేదు. ఆయన పనుల్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు. భారతదేశమంతటా ఆయనకు ఎన్నో అపాయింట్మెంట్లున్నాయి. కాని ఇక్కడే కథ మలుపు తిరుగుతుంది. శుక్లా కేవలం అడగలేదు, ఆయన పట్టుబట్టాడు. ఆయనలో ఒక దృఢనిశ్చయం ఉంది. గాంధీగారు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వారాల తరబడి ఆయన వెంటే ఉన్నాడు. ఒక్కసారి ఒక తేదీ చెప్పండి అని ప్రాధేయపడ్డాడు. ఈ అసాధారణమైన పట్టుదమే చివరికి గాంధీగారిని కదిలించింది. మొత్తం ఉద్యమానికి నాంది పలికింది ఇదే. సరే, శుక్లా పట్టుదల ఫలించింది. గాంధీగారు బీహార్ చేరుకున్నారు. కాని ఆయన రాగానే నినాదాలివ్వలేదు, నిరసనలు మొదలుపెట్టలేదు. ఆయన మొదటి ఎత్తుగడ చాలా వ్యూహాత్మకమైనది. ఆయన ఒక డిటెక్టివ్లా మారారు. ఆయన లక్ష్యం ఒకటే, ఎవ్వరూ కాదనలేని, తిరుగులేని నిజాలను సేకరించడం.
ఇక్కడ ఆయన అనుసరించిన పద్ధతిని మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఆయన ఆవేశంతో కాదు, సమాచారంతో పోరాటం మొదలుపెట్టారు. భూస్వాములు సంఘం నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ ప్రాంతంలోని అత్యున్నత బ్రిటిష్ అధికారి వరకు ప్రతి ఒక్కర్నీ ఒక క్రమపద్ధతిలో కలిశారు. ఇదొక చెస్ గేమ్ లాంటిది. మరియు ఆయన ఆట మొదలుపెట్టే ముందు బోర్డును పూర్తిగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు. అయితే ఆయన వెళ్లిన ప్రతి చోటా ఆయనకు అడ్డంకులే ఎదురయ్యాయి. మీరు బయటి వ్యక్తి, మీకు సమాచారం ఇవ్వం అన్నారు. భయపెట్టి అక్కడ్నుంచి పంపించేయాలని చూశారు. కాని వాళ్లకు తెలియని విషయమేంటంటే వాళ్ల ప్రతిఘటనే గాంధీగారికి కావలసిన అతిపెద్ద సాక్ష్యంగా మారింది. వాళ్లు ఏదో దాస్తున్నారని దీని ద్వారానే స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది. ఇక్కడే గాంధీగారికి అసలు సమస్య ఏంటో అర్థమైంది. ముజఫర్పూర్లోని న్యాయవాదులతో మాట్లాడిన తర్వాత ఆయనకొక విషయం స్పష్టమైంది. సమస్య కేవలం అన్యాయమైన కౌలు ఒప్పందం కాదు. అసలు సమస్య ఇంకా చాలా లోతుగా ఉంది. అది మానసికమైనది. రైతులు పూర్తిగా భయంతో కుంగిపోయున్నారు. అందుకే ఆయన అన్నారు, వాళ్లకు నిజమైన ఉపశమనం కావాలంటే అది భయం నుండి విముక్తి పొందటమే అని. ఇప్పుడు అధికారులు తమ ఎత్తుగడ వేశారు. చంపారన్ విడిచి వెళ్లాలనే ప్రభుత్వ ఆదేశాన్ని గాంధీగారు ధిక్కరించారు. దాంతో కోర్టులో హాజరు కావాలని ఆయనకు అధికారికంగా సమన్నులందాయి. ఇలా చేస్తే ఆయన భయపడి వెళ్ళిపోతారని వాళ్లనుకున్నారు. కాని వాళ్లు చాలా పెద్ద తప్పులో కాలేశారు. మరుసటి రోజు ఉదయం మోతిహరి పట్టణం వేలమంది రైతులతో కిక్కిరిసిపోయింది. వాళ్లు నిరసన చేయడానికి రాలేదు, తమ కోసం నిలబడిన ఆ మహానుభావుడికి మద్దతుగా నిలబడానికి వచ్చారు. ఇది ఒక చారిత్రాత్మకమైన మలుపు. బ్రిటిష్ వాళ్లు భయపెట్టాలని చూసిన అదే క్షణంలో రైతుల గుండెల్లోని భయమనే గోడలు బద్దలవడం మొదలైంది. కోర్టులో గాంధీగారు నేను నిర్దోషిని అని వాదించలేదు. ఆయన నేను దోషిని అని ఒప్పుకున్నారు. కాని తన చట్ట ఉల్లంఘనను ఒక ఉన్నతమైన నైతిక బాధ్యతగా చూపించారు. నేను చట్టాన్ని ధిక్కరించడం లేదు, నా అంతరాత్మ, నా మనస్సాక్షి చెప్పిన మాట వింటున్నాను అన్నారు. ఇదొక అద్భుతమైన వాదన. ప్రభుత్వ అధికారులు పూర్తిగా అయోమయంలో పడిపోయారు. ఇప్పుడు గాంధీగారు తనతో ఉన్న మిత్రుల వైపు తిరిగారు. వాళ్లను ఒక సూటి అయినా కఠినమైన ప్రశ్న అడిగారు. ఒకవేళ నాకు జైలు శిక్ష పడితే మీరేం చేస్తారు? ఆయన అడుగుతున్న అసలు ప్రశ్న ఏంటంటే, మీ నిబద్ధత నామీదా లేక మనం పోరాడుతున్న ఈ ఉద్యమం మీదా అని. ఇది వాళ్ళందరికీ ఒక పెద్ద పరీక్ష. ఆ ప్రశ్న వాళ్లని ఆలోచింపజేసింది. ఒక అపరిచితుడు, ఎక్కడో గుజరాత్ నుండి వచ్చిన వ్యక్తి ఇక్కడి రైతుల కోసం జైలుకు వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, స్థానికులైన తాము ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం సిగ్గుచేటు అని వాళ్లు గ్రహించారు. మేము కూడా మీతోపాటు జైలుకొస్తామని చెప్పారు. ఆ క్షణంలోనే గాంధీగారు ప్రకటించారు, చంపారన్ యుద్ధం గెలిచామని. కేసును ఉపసంహరించుకున్నారు. భారతదేశంలో శాసనోల్లంఘన సాధించిన మొట్టమొదటి విజయమది. కేసు ఉపసంహరించటంతో ప్రభుత్వం ఒక అధికారిక విచారణ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసింది. సుమారు 10,000 మంది రైతులు తమ వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశారు. భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యాలు ఒక పర్వతంలా పేరుకుపోయాయి. ఇక వాళ్లు డబ్బు వాపసివ్వటానికి అంగీకరించక తప్పలేదు. ఇక్కడ్నుంచే అసలైన చర్చలు మొదలయ్యాయి. అందరూ ఏమనుకున్నారు? గాంధీగారు 100% డబ్బు వాపస్ అడుగుతారని అనుకున్నారు. కాని ఆయన కేవలం 50% అడిగారు. భూస్వాములు ఆయన పట్టు వదలరననుకుని కేవలం 25% ఇస్తామన్నారు. అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ గాంధీగారు వెంటనే దానికొప్పుకున్నారు. ఎందుకలా చేసుంటారు? ఎందుకంటే ఈ పోరాటం ఎప్పుడూ డబ్బు గురించి కాదు. ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన పాఠం. గాంధీగారే వివరించారు, ఎంత డబ్బు తిరిగి వచ్చిందన్నది ముఖ్యం కాదు. అసలు భూస్వాములు తమ అధికారాన్ని వదులుకొని డబ్బు తిరిగి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నారన్నదే ముఖ్యం అని. మొట్టమొదటిసారిగా చట్టానికి అతీతులం అనుకున్న ఆ భూస్వాములు తమ అధికారాన్ని, తమ ప్రతిష్టను వదులుకోవాల్సొచ్చింది. ఆ 25% వాపసు కేవలం డబ్బు కాదు, అది భూస్వాముల అధికారం అనే పెద్ద గోడకు పడిన ఒక పగులు. ఆ పగులు ద్వారా రైతులు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక కొత్త భవిష్యత్తును చూశారు. తమకు కూడా హక్కులున్నాయని, వాటికోసం నిలబడగరమనే ధైర్యం నేర్చుకున్నారు. ఇండిగో ఒప్పందం మీద యుద్ధం గెలిచారు. కాని గాంధీగారికి తెలుసు, అస్సలు పోరాటం అప్పుడే మొదలైందని. చుట్టూ ఉన్న గ్రామాల్లోని సామాజిక వెనుకబాటుతనాన్ని ఆయన చూశారు. నిజమైన స్వేచ్ఛ అంటే కేవలం ఒక ఒప్పందాన్ని మార్చటం కాదని ఆయన గ్రహించారు. ఆయన రాజకీయాలు ప్రజల రోజువారీ సమస్యలతో ముడిపడి ఉన్నాయి. ఆయన కేవలం రాజకీయాల గురించి మాట్లాడలేదు,
ప్రజల జీవితాల గురించి ఆలోచించారు. ఆరోగ్యం, పారిశుద్ధ్యం, విద్య వీటన్నిటినీ మెరుగుపరచడానికి ఉపాధ్యాయులను, వైద్యులను, స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలను తీసుకువచ్చారు. ఆయన ఒక సమాజాన్ని పునాదుల నుండి తిరిగి నిర్మిస్తున్నారు. గ్రేస్, బహుశా ఈ మొత్తం అధ్యాయంలో అత్యంత కీలకమైన పాఠమిదే. గాంధీగారి న్యాయవాద మిత్రులు చార్ల్స్ ఫ్రియర్ ఆండ్రూస్ అనే ఒక ఆంగ్లేయుడు సహాయం తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు గాంధీగారు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు, ఒక ఆంగ్లేయుడు సహాయం కోరడం మన హృదయాల బలహీనతను చూపిస్తుందని. సరిగ్గా ఇది ఈ ప్రణాళికలోని చివరి, అత్యంత ముఖ్యమైన ఎత్తుగడ. నిజమైన స్వేచ్ఛ బయటి నుండి వచ్చే సహాయంతో రాదని గాంధీగారు బోధించారు. అది మన లోపలి నుండే రావాలి. మన కాళ్లమీద మనం నిలబడటం నుండి, అంటే స్వావలంబన నుండి వస్తుంది. కాబట్టి మనం చూసినట్టుగా చంపారం కథ కేవలం చరిత్ర కాదు, అది ఒక ప్రణాళిక. ఒక దృఢనిశ్చయం గల వ్యక్తి ఎలా ఒక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించగలడో, వాస్తవాలు భయాన్ని ఎలా ఓడించగలవో, మరియు నిజమైన విజయం బయటి సహాయాన్ని వెతకడంలో కాకుండా మన స్వంత బలాన్ని కనుగొనడంలో ఉందని ఇది మనకు చూపిస్తోంది. ఈరోజు మన జీవితంలో స్వావలంబన వైపు మొదటి అడుగు ఎక్కడ వేయగలం? ఈ లోతైన విశ్లేషణలో మాతో పాటు ప్రయాణించినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను గ్రేస్. మరియు నేను యాడమ్, స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి. గుర్తుంచుకోండి, ప్రతి కథలో ఒక గొప్ప పాఠం ఉంటుంది. ప్రశ్నిస్తూ ఉండండి, అన్వేషిస్తూ ఉండండి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు గ్రేస్. హాయ్, నేను యాడమ్. మేమిద్దరం స్కూల్ ఆన్ ఎక్స్ నుండి వచ్చాం. ఇక్కడ మేం కథల్ని కేవలం పాఠాల్లా చదవం, వాటితో కలిసి జీవిస్తాం. అవును, ఈరోజు మనం సుసాన్ హిల్ రాసిన ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ అనే ఒక అద్భుతమైన నాటకంలోకి ప్రయాణించబోతున్నాం. ఇది కేవలం ఒక పాఠం కాదు, ఇది మనందరినీ ఆలోచింపచేసే ఒక అనుభూతి. ఖచ్చితంగా గ్రేస్, ఇది మనల్ని మనం అద్దంలో చూసుకునేలా చేస్తుంది. మరింకెందుకు ఆలస్యం, పదండి ఈ ప్రయాణాన్ని మొదలు పెడదాం. ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు, మనలోని మంచిని, మన టాలెంట్ని, మన స్నేహాన్ని కాకుండా మనలో ఉన్న ఏదో ఒక చిన్న లోపాన్ని మాత్రమే చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది? ఆ ఒక్క ఆలోచనే ఈ నాటకానికి ప్రాణం. ఇతరులు మనల్ని పైపైన చూసి ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చేసినప్పుడు కలిగే ఆ ఒంటరితనం, ఆ బాధ, దాని గురించే ఈ కథ. సరే, మన కథలో మొదటి భాగానికి వచ్చేశాం. గోడ వెనుక అబ్బాయి. ఇక్కడ మనం డెరీ అనే ఒక టీనేజ్ కుర్రాడిని కలుస్తాం. అతను తన చుట్టూ ఇటుకలతో గోడకట్టుకోలేదు. భయంతో, అభద్రతతో ఒక పెద్ద కోటనే నిర్మించుకున్నాడు. ఆ కోట గోడల వెనుక అతని ప్రపంచం ఎలా ఉందో ఒక్కసారి చూద్దాం. చూడండి, ఈ స్లైడ్లో డెర్రీ లోపల నలిగిపోతున్న సంఘర్షణ ఎంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుందో. ఇది ఒక రకమైన డిఫెన్స్ మెకానిజం. పైకేమో నాకేం భయం లేదు అని ప్రపంచానికి ఒక ధైర్యమైన ముసుగు వేసుకుని తిరుగుతున్నాడు. కాని అతని లోపల అయ్యో నన్ను చూసి అందరూ భయపడతాలే అనే నిజం అతన్ని ప్రతిక్షణం తినేస్తోంది. ఆ ముసుగు అతన్ని కాపాడటానికి వేసుకున్నది అయినా చివరికి అదే అతనికొక జైల్లా మారిపోయింది. ఈ మాటల్లోని తీవ్రతను, ఆ బాధను గమనించారా? ఇది ఎంత శక్తివంతమైన వాక్యమో! డెర్రీకి తన ముఖం మీదున్న ఆ మచ్చ కేవలం చర్మానికి తగిలిన గాయం కాదు, అదే తన గుర్తింపుగా మారిపోయింది. అది నా ముఖాన్ని తినేసింది అనడం వేరు, నన్ను తినేసింది అనడం వేరు. అంటే ఆ యాసిడ్ అతని చర్మాన్ని మాత్రమే కాదు, అతని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, అతని కలల్ని, అతని ఆశల్ని అన్నింటినీ కాల్చి బూడిద చేసేసిందని మనకర్థమవుతుంది. సరే, డెర్రీ తన చీకటి ప్రపంచంలో ఒంటరిగా నలిగిపోతున్నప్పుడు అనుకోకుండా ఒక తెరిచిన గేటు అతని జీవితంలోకి ఒక కొత్త వెలుగును తీసుకొస్తుంది. సరిగ్గా ఇక్కడే ఈ నాటకం ఒక అద్భుతమైన మలుపు తీసుకుంటుంది. డెర్రీ మిస్టర్ ల్యామ్ థాట్లోకి అడుగుపెట్టిన ఆ క్షణం అతని జీవితం శాశ్వతంగా మారిపోతుంది. చూద్దాం ఆ మొదటి సంభాషణ ఎలా జరిగిందో. ఈ చిత్రాన్ని చూడండి. గోడ దూకి లోపలికి వచ్చిన డెర్రీ ఏమూహించుంటాడు? బహుశా తిట్లు, కోపం లేదా తన ముఖం చూసి భయపడతారననుకుని ఉంటాడు. కాని అతనికి వినిపించిన మొదటి మాటేంటో తెలుసా? యాపిల్స్ జాగ్రత్త! అతని గురించి కాదు, అతను ఎందుకొచ్చాడని కాదు,
కిందపడి ఉన్న పండ్ల గురించి. ఈ ఊహించని చాలా మామూలు పలకరింపు డెర్రీ వేసుకున్న కవచాన్ని ఒక్కసారిగా బద్దులు కొట్టి. ఇక్కడ మనల్ని ఆశ్చర్యపరిచే విషయమేంటంటే మిస్టర్ ల్యామ్ ప్రవర్తన డెర్రీకి పూర్తిగా కొత్త అనుభవం. ఎందుకంటే మిస్టర్ ల్యామ్ తలుపులు అంటే అతని ఇంటి గేటు మాత్రమే కాదు, అతని మనసు తలుపులు కూడా ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి. ఆయన డెర్రీని ఒక కాలిపోయిన ముఖమున్న అబ్బాయిగా చూడలేదు, కేవలం ఒక అబ్బాయిగా చూశాడు. ఎలాంటి ప్రశ్నలు లేకుండా, ఎలాంటి జడ్జ్మెంట్లు లేకుండా ఇలా మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతించడమే డెర్రీలో మార్పుకి నాంది పలికింది. ఇప్పుడు మనం ఈ విశ్లేషణలో నాకెంతో ఇష్టమైన భాగానికొచ్చేశాం. మిస్టర్ ల్యామ్ జీవితతత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది పుస్తకాల్లో చదివితే వచ్చే జ్ఞానం కాదు, ఇది అనుభవంతో, దయతో, ప్రేమతో నిండిన జ్ఞానం. ఆయన ప్రపంచాన్ని చూసే విధానమెంత అద్భుతంగా ఉంటుందో అది డెర్రీది ఎలా మార్చేసిందో తెలుసుకుందాం. వావ్, ఎంత అద్భుతమైన మాటలు కదా! మిస్టర్ ల్యామ్ ఇక్కడ సమాజం పెట్టే మంచి చెడు, అందం వికారమనే లేబుల్స్ను ధైర్యంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. కలుపు మొక్క అని మనం పనికిరాదని పీకి పారేస్తాం కదా, దానిలో కూడా జీవముంది, అది కూడా పెరుగుతోంది, దానికూడా ఒక ఉనికి ఉందని ఆయన చెప్తున్నారు. ఆయన దృష్టిలో డెర్రీ ఒక కాలిపోయిన ముఖం కాదు, అతను కూడా ఒక పువ్వులాంటివాడే. బహుశా కాస్త భిన్నంగా పెరుగుతున్నాడేమో, అంతే తేడా. ఇది నా ఫేవరెట్ ఉదాహరణ. చూడండి, మిస్టర్ ల్యామ్ తేనెటీగల గురించి మాట్లాడతారు. చాలామందికి తేనెటీగల శబ్దం ఒక బజ్ అంటే ఒక చికాకు తెప్పించే గోల. కాని మిస్టర్ ల్యామ్కి అది హమ్ అంటే ఒక సంగీతంలా వినిపిస్తుంది. అంతా మనం చూసే దృష్టిలోనే ఉంది. డెర్రీకి ప్రజల మాటలు ఒక బజ్లా వినిపిస్తాయి, అన్ని గుసగుసలు, తీర్పులు. కాని మిస్టర్ ల్యామ్ ఆ శబ్దం వెనుకున్న సంగీతాన్ని వినమని నేర్పిస్తున్నాడు. పైకి కనిపించేదాన్ని దాటి లోపలికి చూడమని ఆయన సందేశం. డెర్రీ తన సగం కాలిపోయిన ముఖమే తన ప్రపంచమనుకుంటున్నాడు. అతని దృష్టి అక్కడే ఆగిపోయింది. దానికి మిస్టర్ ల్యామ్ ఎంత అద్భుతమైన సమాధానమిచ్చారో చూడండి. ప్రపంచానికి పూర్తి ముఖముంది, ఆ ప్రపంచమంతా నువ్వు చూడటం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఆయన సింపుల్గా ఏం చెప్తున్నారంటే, నీ గాయం మీద ఫోకస్ చేయడం ఆపి ఒక్కసారి తల ఎత్తి చుట్టూ చూడు, నువ్వు కోల్పోతున్న అందం, అవకాశాలు అనంతమైనవి. ఇదొక అద్భుతమైన పిలుపు. ఇది బహుశా ఈ నాటకంలోనే అత్యంత లోతైన వాక్యం. శారీరక గాయం కంటే మానసిక గాయం ఎంత ప్రమాదకరమైనదో మిస్టర్ ల్యామ్ వివరిస్తున్నారు. యాసిడ్ డెర్రీ ముఖాన్ని మాత్రమే కాల్చింది, కాని అతను తన మీద తాను పెంచుకుంటున్న ద్వేషం, ఆత్మన్యూనత ఒక విషంలాంటిది. అది అతని ఆత్మనే లోపలి నుంచి కాల్చేస్తోందని ఆయన హెచ్చరిస్తున్నారు. నిజమైన విధ్వంసం బయట కాదు, మన లోపలే జరుగుతుంది. సరే, ఇప్పటిదాకా మిస్టర్ ల్యామ్ చెప్పిన మాటలన్నీ విత్తనాల్లా డెర్రీ మనసులో పడ్డాయి. ఇప్పుడా విత్తనాలు మొలకెత్తే సమయం వచ్చింది. ఇది అసలైన పరీక్ష. డెర్రీ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మళ్లీ తన పాత గోడల వెనక్కి వెళ్లి దాక్కోవాలా, లేక మిస్టర్ ల్యామ్ చూపించిన ఆ తెరిచిన గేటువైపు ధైర్యంగా అడుగు వెయ్యాలా? ఆ కీలకమైన ప్రయాణం గురించే ఈ విభాగం. ఇది నిజంగా ఒక అద్భుతమైన క్షణం. డెర్రీ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అతని తల్లి తన భయాలతో, తన అతిజాగ్రత్తతో అతన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. కాని జీవితంలో మొదటిసారి డెర్రీ తనకోసం తాను మాట్లాడతాడు. అతను తన తల్లిని ఎదిరిస్తాడు, మిస్టర్ ల్యామ్ను సమర్థిస్తాడు. ఇది కేవలం మాటల గొడవ కాదు, ఇది డెర్రీ తన జీవితాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకోవడం. అతనిలో కొత్తగా పుట్టిన ధైర్యానికి, ఆత్మవిశ్వాసానికి ఇది నిలువుడద్దం. ఈ ఒక్క వాక్యం, ఇది డెర్రీ స్వాతంత్ర ప్రకటన, అతని మేనిఫెస్టో. మిస్టర్ ల్యామ్ తోట అతనికి కేవలం ఒక తోట కాదు, అది ఒక ఆశ, ఒక అంగీకారం, ఒక స్వేచ్ఛ. అక్కడికి తిరిగి వెళ్లకపోతే తను మళ్లీ తన పాత భయాల జైల్లోనే బందీ అయిపోతానని డెర్రీకి అర్థమైంది. ఇది ఒక ప్రదేశానికి తిరిగి వెళ్లడం కాదు, ఇది తన భవిష్యత్తు వైపు తాను వేస్తున్న మొదటి అడుగు. డెర్రీ తన జీవితంలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని మొదలుపెట్టడానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా తోటవైపు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు కథ మనందర్నీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే ఒక మలుపు తీసుకుంటుంది. విధి అతనికోసం ఒక విషాదకరమైన ముగింపును రాసింది. ఈ నాటకం యొక్క హృదయాన్ని మెలిపెట్టే ఆ ముగింపు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ చిత్రం, ఈ మాటలు గుండెను పిండేస్తాయి. డెర్రీ ఒక విజేతలా తిరిగి వస్తాడు. నేను తిరిగి వచ్చాను అని గర్వంగా అరుస్తాడు. అతను తన భయాలను జయించాడు. కాని అత్యంత బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆ విజయాన్ని పంచుకోవడానికి, ఆ మాటలు వినడానికి అతని గురువు అక్కడ లేరు. నాటకం ఇక్కడితో ముగిసిపోతుంది. మనల్ని ఈ ప్రశ్నతో వదిలేసి వెళ్తుంది. మిస్టర్ ల్యామ్ చనిపోయారు, మరి డెర్రీ మళ్లీ తన పాత ప్రపంచంలోకి జారిపోతాడా? నాకు అలా అనిపించడం లేదు ఆడమ్. మిస్టర్ ల్యామ్ భౌతికంగా లేకపోయినా ఆయన వెలిగించిన ఆ దీపాన్ని డెర్రీ చేతిలో పెట్టి వెళ్లారు.
ఆయనిచ్చిన జ్ఞానం, ఆయన నింపిన ఆశ ఇప్పుడు డెర్రీలో బతికే ఉన్నాయి. నష్టం చాలా పెద్దదే, కాని డెర్రీలో వచ్చిన మార్పు శాశ్వతమైనది. బహుశా ఇప్పుడా తోటను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత, ఆ తెరిచిన గేటు తత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత డెర్రీదేనేమో. కాబట్టి ఈ అద్భుతమైన నాటకం నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పాఠాలేంటి? మొదటిది, మన ప్రపంచం మన దృష్టిలోనే ఉంటుంది. మనం దాన్ని ఎలా చూస్తే అది అలాగే కనిపిస్తుంది. రెండవది, అసంపూర్ణతలో కూడా ఒక అందం ఉంటుంది. కలుపు మొక్కల్లో, కాలిన ముఖాల్లో కూడా అందాన్ని చూడగలగాలి. అవును గ్రేస్. మూడవది, నిజమైన స్నేహం, ఒక మంచి బంధం ఎలాంటి ఒంటరితనాన్నైనా దూరం చేయగలదు. చివరిగా, ఒకే ఒక్క వ్యక్తి, ఒకే ఒక్క పరిచయం మన జీవితాన్ని మార్చేయగలదు. మిస్టర్ లామ్డెర్రీ జీవితాన్ని మార్చినట్లే. ఇక్కడ స్కూల్ ఆనెక్స్లో మేం పాఠాలను కేవలం పరీక్షల కోసమే కాకుండా జీవితం కోసం నేర్చుకోవాలని నమ్ముతాం. కాబట్టి మా ఇద్దరి తరపున మీ అందరికీ ఒక చిన్న ఛాలెంజ్. మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో మీరు కలుపు మొక్కలుగా భావించి పట్టించుకోని విషయాలు లేదా వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఒక్కసారి ఆగి వారిని మిస్టర్ ల్యామ్ కళ్లతో చూడ్డానికి ప్రయత్నించండి. ఆ పైపైన వినిపించే బజ్ వెనుక ఉన్న హమ్ను, ఆ సంగీతాన్ని వినడానికి ప్రయత్నించండి. అసంపూర్ణతలో దాగి ఉన్న అందాన్ని కనుగొనండి. ఇది కేవలం ఒక ఇంగ్లీష్ పాఠం కాదు, ఇది ఒక జీవిత పాఠం. మాతో కలిసి ఈ ప్రయాణంలో పాల్గొన్నందుకు ధన్యవాదాలు. Hey everyone, and welcome. I'm Adam. And I'm Grace. We are so thrilled to be here with you, and we're coming to you from our team here at School on X. And we are so excited because today we're diving into a play that, honestly, it kind of grabs you by the shoulders and asks one really simple question. What do you really see when you look at someone? We're exploring Susan Hill's absolute masterpiece, On the Face of It. It is such a powerful story. It's about the scars we can see, and more importantly, the ones we can't. So let's just jump right in. Okay, so let's start with a bit of a puzzle. Grace, what is the real difference between a weed and a flower? Ha! That's totally a trick question, isn't it? I mean, on the surface, one's something you want in your garden, and the other is something you pull out as fast as you can. Exactly. But if you get down to it botanically, they're both just plants. They're both growing. The only difference is the label, the judgment that we put on them. And you know what? That one idea, that simple shift in how you see things, is the key that unlocks the entire soul of this play. And this is where it all happens. Our story unfolds in this garden, where we meet these two incredible characters, Mr. Lamb, an old man, and a young boy named Derry. Their meeting feels totally random, almost like an accident, but it ends up being the most important moment in both of their lives. Right. I mean, this garden is just overflowing with life and growth. But for one of these two, it's a world he decided a long, long time ago that he has no place in. You know, to really understand this play, we have to step inside Derry's head first. And it's a tough place to be. It's a world that has completely shrunk down to the size of his own reflection in the mirror. His whole life is defined and, in his mind, completely destroyed by the scars on his face from an acid burn. And when your world feels that cruel, what do? You build defenses. He has literally surrounded himself with walls, both walls you can see and walls you can't, just to protect himself from the stares and the whispers that he's convinced are always coming. And this slide, wow, it just puts it all out there, doesn't it? The two colliding universes of this play. On one side, you have Derry's world, this fortress built out of fear. His motto is basically, keep out. In fact, the first thing he does is climb over a wall to get into the garden, because he just assumes he has to sneak in. And then you look at Mr. Lamb's world, and what's the first thing you notice? The gate is wide open. His whole philosophy is all welcome. Derry can't even imagine a world that would just welcome him. He literally picks the hardest, most painful way to get in, because the idea of an open gate, an invitation, it's just completely foreign to him. And this line, gosh, it's just devastating, isn't it? It completely reframes his entire problem. He reveals that his biggest fear isn't what other people say or how they look at him. It's his own reflection. Exactly. So those walls he's built, they aren't really there to keep the world out.
They're there to keep the monster he sees in the mirror locked in. He's literally haunted by himself, and that's a tragedy on a whole different level. So, into this locked-down, painful, bitter world walks this complete force of nature, Mr. Lamb. He's the keeper of this garden, and his gate is always open, which is a perfect mirror of his entire philosophy on life. Yeah, they could not seem more different on the surface. You've got this bitter, withdrawn kid and this quirky old man, but they share this one crucial thing. They are both outsiders. They've both been labeled and pushed aside by a world that's way too quick to judge. Now, just think for a second about the gap between Derry's quote, "I'm afraid of me," and this one from Mr. Lamb. It is massive.